Nana shida. Gari yake ndio ile kubwa mbele ya duka.
GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee along with a free domain name. Unlock your online potential today with GoDaddy. That is the only way. Unajua ikuje tu bullet zikufanye. Yes. Hawezi karibia. Yes, wataweka. Wana military wanaendelea hivi. Watanyang'anywa hiyo mwili hapo. Wanajidili sana. Unajua alikuwa amenyang'anywa? Haisi ni.
Right Honorable Raila Odinga, the person I first met in the corridors of cells in 1986 while fighting for democracy. I was picked as a suspect of the Fairer movement then. And since we met, he looked at me and wondered how a police officer would handcuff a person on crutches. And we became friends. It is hard to put into words what Right Honorable Raila Odinga means to me, not just as a leader, but as a friend. I have seen in him strength that is silent, patience that does not waver, and a belief in people that never fades, even in times that are rough. Mr. Speaker, the Right Honorable Raila Odinga has carried the weight of Kenya on his shoulders more times than anyone should have done. Yet he still walked with hope, still laughed, still listened, and still dreamt of a Kenya that would live up to its promise of being a great nation. That kind of faith is rare. Mr. Speaker, sir, to me, Right Honorable Raila Odinga has been more than a political figure. He was a teacher of history, democracy, good governance, social justice in this country. He has always provided me with a shoulder to lean on and inspired in me resilience to overcome extremely challenging occasions. A mirror for courage, a role model for integrity and assurance that patriotism is not a slogan, it is a way of life. Mr. Speaker, sir, Honorable Raila, his journey has inspired us to keep pushing, to keep believing, and to never trade truth for convenience. Thank you, Honorable Raila, for showing us what leadership looks like when it is grounded in love for the people and country. Mr. Speaker, sir, the Right Honorable Raila, I call him Baba, showed great love to persons with disabilities whom he constantly nurtured politically and helped them climb to their highest political heights both in Orange Democratic Movement Party and the Houses of Parliament. At a personal level, my family and I wish to record our most sincere appreciation for his assistance to me and my son at very difficult moments in our lives when we needed medical attention both inside and outside Kenya. After a fatal road accident involving me and my son in 2013, he mobilized and paid for the top neurosurgeons in the country to manage my son. Even when my nomination to the Senate was nullified, he stood by both morally and financially to date. This lasted for the period 2013 to the time of my current nomination to the National Assembly, which he wholeheartedly supported and facilitated, notwithstanding the fact that I came from a community that did not significantly support our party, ODM. Lastly, Mr. Speaker, sir, let me end by... Give him 30 seconds to end. Let me end by quoting the last message
by Honorable Raila Odinga to me last Sunday, 12th October 2025 at 9:13 a.m., where he wrote, "Thank you, my brother, for standing with the party in Baringo. I will always cherish this personal affection and recognition. Fare thee well, my friend, Right Honorable Baba." Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you. Member for Bumula. Wamboka. Thank you, Honorable Speaker. It is indeed difficult to mourn a friend, a father, to all of us and to the nation. When my friend Wafula Buke called me yesterday morning of the passing of Raila Odinga, I did not believe, Honorable Speaker. It looked like a normal joke, April Fool's Day. It looked like something will happen and Raila Odinga will be back. It is very difficult. We mourn a very courageous man. I admired the courage of Raila Odinga from when I was a young boy. What Raila has been able to do for this country in very difficult times, Honorable Speaker. We remember him for liberating this country when no one could dare speak to the government, after the government. Raila Odinga did, and that is why we enjoy this peace that we have today democratically. I remember Raila's courage, Honorable Speaker. After election, we had maandamano. One day, one time, before we set out for the streets, Honorable Speaker, we were in a room with the other party leaders, now deciding which routes to use, Honorable Speaker. I remember one party leader said, "No, outside is bad. They are going to kill us." And it looked like all the other leaders were not ready to go that route. Raila Odinga told them, "You will find me there. Let me die if I have to die for this country." He was a courageous man. Honorable Speaker, Raila Odinga during campaigns came to campaign for me in Bumula constituency. And at that time, I was standing on DAP, my party DAP Kenya. There was an ODM candidate in my constituency. Raila Odinga instructed the Honorable Junet Mohammed to pull down the ODM candidate in my favor, Honorable Speaker. I know it has not been easy for many people to get any money from Raila Odinga. Raila Odinga supported my campaign with 3.5 million, Honorable Speaker. I am the chairman of PIC, Honorable Speaker, in this House because of Raila Odinga. I know I'm a first-time MP. I'm not a ranking member. I could not be the best. I may not be the best. But Raila Odinga saw it important and fit that I sit and chair PIC, Honorable Speaker. It is very difficult to mourn such a man. During the impeachment motion I sponsored against the Honorable Mithika Linturi, Honorable Speaker, it was not very easy. Being the first impeachment motion post-2010 Constitution, Honorable Speaker. It was a first in its kind. I didn't know where to start. I didn't know how to head. Raila Odinga gave me a lot of courage. Raila Odinga told me, "Young man, this is your first cup. I have so many cups. This is your first cup." He gave me lawyers to support me in the impeachment, Honorable Speaker.
I want to believe that Raila Odinga is... What you're seeing are live pictures outside the Lee Funeral Home here in Nairobi, and now this is back to Mombasa Road, where we have the procession where the former Prime Minister Raila Odinga's body is being moved fast. It's meant to go to the Lee Funeral Home, and after which his body is meant to be taken to Parliament, where he shall lie in state until later in the evening, as per the program. Then his body will later on be moved from there. So it's been quite an active and a busy morning at the JKIA especially. I believe it's been one of those that has been hard to even compare to any other in light of what, for instance, the security teams have had to go through. We've got all these mourners, the supporters of Baba, who have made their way to JKIA. They got into the airport, and it becomes a very tricky situation because you cannot tear gas them. You cannot have excessive force against them. It is not one of those situations where these are protesters, are mourners who have come to celebrate and mourn Raila Odinga, to escort him through his journey, and we expect to see quite an active next few days. And even just this afternoon, looking to see how much the program will be adhered to in terms of at the time when his body is meant to be at different places. We also have our teams at along the way, as well as in Parliament and also at Lee Funeral Home.
And so, as you can see, there's some serious security at the Lee Funeral Home area that is here in Nairobi, not too far from, it's right next to the Nairobi Hospital, just for the benefit of those who may have the geography of Nairobi, not too far from Hurlingham. And so this is the next stop for the carriage. Then his body shall be taken in, after which he is then going to be transported to Parliament, where he shall lie in state. And it has been quite a morning, because we earlier on had pictures of President William Ruto alongside other leaders when they met, when they were receiving Odinga's body at JKIA. And you could see there was a lot of what seemed to be some negotiations, some discussions about what next. And you can see, just in light of the mass of people we are seeing here, as you can see on your screen, and just how, this is a reality that's sinking in for many. Some are saying that, they're yet to really be hit by the reality that Raila Odinga has passed on. Others say it has begun to hit them. And so every step of the way for some people is a new sort of awakening on them getting to know that Raila has actually gone. Just seeing his daughter, Winnie Odinga, in that solemn mood. You could see how she's holding on to her father's hat. When they were still in India, she was seen taking it and placing it on the casket, after which she still held on to it. The hat was placed on its own seat in the plane. And after that, she walked out of the plane carrying it, and you could just tell the general mood was quite low across the different individuals there. We also saw Mama Ida Odinga, who was also the JKIA, where President William Ruto, alongside a number of his cabinet members and other leaders, ODM party leaders, were discussing with her, speaking with her, and as we'd expect or imagine, condoling with her still. And we still have quite some activity happening in different parts of Nairobi as well, like Lee Funeral Home, where there are also people and there are groups and teams that are waiting for the carriage to arrive. And we've got people who are already, addressing the media as we speak. I know Trade CS, that is Lee Kinyanjui, is at Lee Funeral Home alongside Geoffrey Ruku and others, and they are speaking to the press. Aside from that, we already have the place where the late former Prime Minister's body is going to be laid as he lies in state. And it's likely going to be quite an emotional morning, emotional day, I should say, once that happens. And what you're seeing on the screen is in Mombasa, where we've been having a lot of this public mourning happening on the streets. And we've seen that from morning. So in Mombasa, which is ordinarily which historically and traditionally has been an ODM zone or a Raila Odinga support base, we could see how how they are also just responding to this development and just the fact that Raila Odinga has now rested. And so we are seeing Mombasa has been quite active when you compare with other parts of the country, some of which are yet to publicly show their have their show of grieving or mourning. And we do know that the Deputy President, Kithure Kindiki, who's also the co-chair of the Funeral Planning Committee, yesterday said that there will be different stations that will be put up for people to mourn and celebrate Raila Odinga in different parts of the country. And there is a whole program that has been set out in terms of what is going to be happening on each of these days. In the National Assembly, we have the members of Parliament. We have the members of Parliament giving their tributes, and some of them are actually getting a bit overwhelmed with emotion just because of the personal relationship they had with Raila Odinga. And for them, it has hit close home. You could hear some personal stories being shared in terms of what he did for them and what he has meant to them. Aside from that, we have also seen like I was saying at Parliament, where we have the place where Odinga's body shall lay in state, we have a choir that's singing there and is going to be just offering some solace and solemn space for the people who will be coming to view, because it's going to be, it's likely going to be quite an emotional and difficult time for many. And we believe that there are people who are going to be on the side,
be it medics or just first aid teams, just to be there for those who may be overwhelmed by grief, because grief can hit hard, and it can actually manifest physically, as we've seen in many different instances. And so we keep monitoring the different places, including Bondo, Siaya County, where we are stationed. And aside from that, for now, let's first turn to what the trade CS Lee Kinyanjui is saying from Lee Funeral Home. That we see in our country and the respect for Kenya democracy that we have had over the years. And many know that a lot of the things that Kenya does, even other countries in the region will follow suit. So Kenya becomes a pioneer, not only just in having elections, managing them, and also whatever other circumstances that come thereafter, he would put the country first. And for him, we really want to thank him. As you have said also, he would call out that which was not right. Even when it meant going against the grain, going against powerful forces, Baba knew what was good for Kenya, and he said it. But he also said it in a manner that respected the Constitution. So many of us will recall last year when we were going through situations, he stood out and said, we cannot allow our country to go that direction. And for that reason, we must seek solutions within the Constitution, within the laws of the land, so that we do not go away that tomorrow may be injurious to the whole country. And for that reason, the broad-based government was initiated, and we also want to thank him and the president for putting the nation first. And this is what makes Kenya different. This is what makes Kenya stable. And that's why even investments in Kenya are higher, because people believe that irrespective of the elections, Kenya will remain what it is now, 5 years, 10 years, and so on. That constitutional respect, that constitutionalism becomes very important, and we want to thank Baba. Lastly also is to mention that Baba had as much comfort in the red carpet space, in top diplomacy and protocols. He would go from one palace to the other, from State House to all the government offices. But also when it meant to go to the trenches, he would do it with such ease that one would almost not understand how he would be able to switch. And the truth is, both were necessary to make Kenya what it is today. So we celebrate him, we thank his family for the many personal and difficult sacrifices that they made, because everybody comes from a family, and these sacrifices sometimes are borne by the family. But I think, we say, Baba, rest in peace. We'll forever remember your contribution to our nation. Thank you. Yeah, but let's manage that way. It's because of the... Let's manage it better. Many times, Papa has chosen Kenya again and again over his political interests. We have seen many sacrifices that Papa has made for the sake of this nation, and we continue saying thank you for the service which he rendered to this nation. Kenya is standing tall among the communities of nation because of many contributions that many leaders have made, but the contribution that Papa has made stood out in a very big manner. Again, it's a difficult moment for the nation, and the memories of Papa can only be a blessing to all of us, if especially those who are in executive are going to work extremely hard to ensure that the ideals of Papa, and for instance, the public service, we have to work as much, hard enough to ensure the public service of the Republic of Kenya serves the people of Kenya well. These are the ideals, the aspiration of Baba. And not only the public service, but all the sectors of our nation, of our country, of our government.
so that the memories of Papa can be indeed a blessing for all of us. It is true that the family has made many sacrifices. We continue to thank the family of Papa, Mama Inda, the sons and daughters of Baba, for the sacrifices also they have made to give Papa to Kenyans. So this moment, we continue to mourn and we continue to ask all Kenyans to remain calm. It's a moment for our nation to reflect on many things that Papa has done for this nation and to see how all those many things that Papa has made a sacrifice can be a blessing for all of us so that we can make our country even much, much better. With those remarks, I send my personal condolences to Mama Inda, to the family at this very delicate moment. We continue to stand with the family and we continue to stand with all Kenyans. And we are here at Lee Funeral Home as government representatives sent here by the President William Ruto to ensure that anything that's happening here is according to the plan as far as the government of His Excellency William Ruto has planned. And we are committed to ensure we give Papa the best befitting send-off as a hero, as a great son of our nation. Let me also take this opportunity to convey my prayers to the family of the late Honorable Raila Odinga and the entire nation for this loss that is very devastating. I knew Baba for quite a long time myself at a personal level. I remember when I was the principal of a North Science Secondary School in Narok County, Transmara. He played a critical role in transforming the school by providing us computers and also supporting the construction of teachers' quarters. But above that, through the Raila Odinga Foundation, he was also able to touch the lives of very many children across the country who required educational support, bursaries, and not just that, but other humanitarian aspects. And so, aside from the political angle, which obviously has influenced the country, he had a touch on the children. He had a touch on the education of the people of Kenya, and also a touch on the humanitarian aspects that really helped the community. And so I remember him in a very special way personally, and he's such a magnanimous person who was always ready to forgive, but also who is ready to stand firm whenever the rights of the people, the needs of the people, and he always put the nation above self. So as we all mourn this great leader, let us keep on praying for his family, for the country, and even for peace and tranquility as we continue living this particular moment. I also join, therefore, on behalf of the State Department for Tourism and my principal secretary's colleagues, who are also, a number of them are already going to the airport and also in other areas, to ensure that we also join during this time of mourning. And I'm sure his legacy will live forever. What he has done will live forever. And let's continue praying for his family to be strong during this particular moment. And with that, I also send my condolences, personal condolences, and prayers during this painful time. Thank you. Thank you. All right, that was John Ololtua, the Principal Secretary, the State Department for Tourism, who was speaking after the CS for Public Service and Human Capital Development, that is Geoffrey Ruku, and the CS for Trade, Investment Industry, that's Lee Kinyanjui, who was speaking first. And what you have on your screens right now is outside Parliament buildings, where we are seeing there's a large crowd of Mwananchi who are trying to make their way in, and there's effort not just by the security officials, but also by some legislators, led there by the Deputy Speaker, Gladys Boss, who is also the woman representative for Uasin Gishu County. And so
it's looking like they are not waiting, so to speak. They're not waiting. They don't want to wait until the gates are open. They want to jump in, and so I guess there's also effort to just try and contain, the pressures and the temperatures that are there. As you can imagine, like I had earlier mentioned, it's a tricky kind of situation, because these are not people who are being unruly in terms of being violent or otherwise, but they are just people who are mourning. So it becomes also a tricky position to be for the security officials, and we shall be looking for. We shall be crossing over later on in this broadcast to Duncan Khaemba, who is at Parliament, and he will give us updates on what's happening there. The latest we had was within the past hour. The Speaker of the National Assembly, that is Moses Wetangula, had said that he was still expecting the body to be arriving at Parliament at noon, but we're not too sure whether that is going to be happening in terms of the timeline, just looking at the pace at which the team, the group, or the courage that is coming from JKIA is moving. And actually, we have Duncan Khaemba on phone now. Khaemba, good morning. We can see quite some activity at Bunge. Is there any update in regards to the viewing of Baba's body? Yes, indeed, preparations are complete. The military police have taken position. The place where the body will be placed has already been set up. Parliament choir is already belting out the dirges here in Parliament. A section of members of Parliament, this drawn from both houses, streaming in one after the other. Of course, the National Assembly is already sitting. The members are still continuing to pay their tribute. However, as you said, the activity outside Parliament, Parliament Road now is in chaos, so to speak, because the supporters have, I think, beaten the security cordon that was initially placed at the Holy Family Basilica, formerly Intercontinental Hotel, and the Mausoleum roundabout. And now they have taken over Parliament Road. Initially the number was small, but now they are in their hundreds. We have those ones that have already perched on the Parliament gate. Some are pushing, and now the paramilitary, the military, the state, the NYS, the Senate, the Sergeant at Arms, the plainclothes, they are trying to plead with them just to be patient. And they are wondering, actually, everybody, the whole thing has thrown everybody in a spin, because this is how things are right now. They are worried the moment the body will arrive here in Parliament, and then the viewing starting. Walking in the Parliament Garden towards now the Harambee Avenue Junction, Parliament Road, Harambee Avenue Junction. And the situation is the same. That is where Bunge Tower is, County Hall, Parliament Police Station, if you're getting that picture, and the entrance to the National Assembly. The crowds are equally teeming, they're overflowing, they are mourning, they are singing dirges, they are wailing, they are carrying twigs. It is quite a scene here, so to speak. So this is the situation right now. I was just about to drop a video, then the call came in, but nonetheless, we'll try and drop the video just to paint a picture of the situation as it is. But it is chaotic. It is chaos here, so to speak, Dan. You in not too long. Thank you, Khaemba. We'll be coming back to you in not too long. And as you can see, Deputy President Kithure Kindiki is speaking on Mombasa Road. So let's listen in. Na mtakubaliwa, mkubali watoto, mama na family. Tafadhali wafanyiwe heshima zao za mwisho.
Well, we seem to have a challenge with the feed from where DP Kindiki is speaking, but the gist of what he's doing for the little we've had is he's trying to tell the young guys, the mourners there, to just calm down and just allow for things to move in a bit of a more organized way. And you could see he was atop vehicle. He was also, should I say, flanked by Oburu Oginga, who is his co-chair in the funeral planning committee. And we are still getting reports that the president has yet to leave JKIA. He may not have been able to leave as soon as he wanted because of the traffic situation that has been occasioned by this group of mourners who have escorted Raila Odinga's body out of JKIA. Ideally, should be heading, should be heading to the Lee Funeral Home, after which it should then, per the program that was published, go to the National Assembly, where we've seen it's also getting a bit of chaotic, so to speak. And even after early on, we had pictures of Boss Sholei, Gladys Boss, I should say, the Deputy Speaker, trying to calm the people down there alongside other legislators such as Atendo Molo. We have also seen now the Speaker, that is Moses Wetangula, has actually gone outside himself, to the out of the chambers where he was presiding over the sittings and the tributes being shared by the legislators, to go and also try and speak to those who are there, the different individuals who are seemingly trying to make their way into Parliament. And they're trying to really just calm them down, but it's quite a task when you've got this kind of an emotive situation that is happening. We are still yet to, we'll get back to Duncan Khaemba to just try and find out whether there is any report of any change of venue, if as we are seeing some kind of murmurs online about that, and we are going to confirm that. So for now, we don't have any confirmation in regards to any change of the location of the viewing of the late Raila Odinga's body. But so as it stands, what we know is that it should be happening at Parliament. But if and when we do get that information, we shall update you. And besides that, there was a statement that was released by the Kenya Civil Aviation Authority, that's KCAA, who pretty much, when you've got an aircraft or anything in the air, they are in charge. Once the airport's on the ground, then it is KAA, the Kenya Airports Authority. So KCAA has released a statement regarding the situation at the airport. And let me just read it. It says, Kenya Civil Aviation Authority informs the public that operations at Jomo Kenyatta International Airport, JKIA, have been temporarily suspended due to an ongoing security situation following the arrival of the remains of the late Right Honorable Raila Odinga, mourning before the laying to rest of Odinga, which have now been moved, which have now been compressed into 3 days. And you can imagine how much of a, it kind of throws off, what is the usual expected. And so it may be, again, a similar situation in Kisumu when his body gets there, when there's going to be viewing in Kisumu on Saturday. So we are again going to monitor and see how that can be managed in a way that is still going to allow the mourners to express themselves and mourn with dignity and freely, but still helping there to be some form of order so that the program can run as it should and to run in as smooth a way as possible. And so we are keeping our eyes peeled here, so we could see that at Parliament, and we could see, just as a further confirmation of the change of venue, we are seeing that they have already covered the bed or the platform, the place where Raila's body is meant to be placed. So I believe the military are now meant to be moving it to Kasarani. Yes, it's been lifted and been moved so it can move to Kasarani, where the body shall be lying in state. And Khaemba, I'm told you're back, and we have just seen the place where Baba's body was meant to be placed being moved. They are undoing it, presumably to have it moved to Kasarani. Anything else you can confirm on your end?
Yes, as was indicating, what the clerk has said, but that the situation here has become untenable, and we also understand that the body is yet to leave JKIA because there's complete paralysis along Mombasa Road, and just in case, even that Kasarani might be another headache, because you look at the venue, you look at the surrounding, the supporters, now even those ones that had not planned to come to the CBD, now it is in their doorstep, because Raila has been, since 1992, Raila has been commanding Nairobi politics. We are looking at that direction. We are talking of Mathare Valley, we are talking of Korogocho, we are talking of Ruaraka, Kasarani, Babadogo, and now moving there, now the headache that was in Parliament perhaps has tripled. So it is another logistical nightmare, but the same has to be done, because these his supporters, they are mourning, and they have to be given that opportunity to bid him goodbye, because basically Raila has like 3 days remaining in Nairobi before he leaves. The body is taken back. So the Director of Security in Parliament, Major Majiba, has just asked the media that to actually move the equipment, and the earlier we remove to Kasarani, the better for setup. But as I said, my conversation with the clerk of the National Assembly, Samuel Njoroge, was saying that at the moment, this is the only solution, that the body is taken to the mega stadium there, that is Kasarani, the base of Raila Odinga, what you can say the eastern base, because we have this other, the western base, the southern base or the western base, that is the Westlands, Kibrand, whatnot. Now looking at Mathare, Muthaiga, Ruaraka, Kasarani, Babadogo, the body is now being taken to their doorstep, and now even those ones, death was not expected, but in terms of the mammoth mourners, crowds coming out, this is Raila Odinga. This is who he has been. He has been a crowd puller, a great mobilizer, and therefore it was expected that this was bound to happen should this day come, and that this was bound to happen should this day come, and that is the reality that now we are grappling with. So in Parliament, it is basically a wrap and no wrap, because nothing much has happened here. Activities have adjourned. Everything has been suspended or cancelled. It is now all roads and all eyes leading to Kasarani. Done. For that update and the confirmation, and even just looking at what we currently have on our screens, which is shots of a mass of people with some vehicles tucked in somewhere there on Mombasa Road. This is actually just the exit. It looks like the exit where the road from the airport joins Mombasa Road. It looks something of the sort, but I'd need some confirmation. But this shows that it may not be very far from, from the airport. And this vehicle, these shots, we've been seeing them for a while. So it is quite something when we think about the distance also to be covered from the airport area to Kasarani. It's quite a distance to think about, yes, moving the body from the airport to Kasarani. We also may need just some confirmation on whether the stopover at Lee Funeral Home has been suspended, because presumably it was to just have the body just attended to and just to ensure that it's presentable for and ready for viewing. We shall be seeking to get that confirmation as we proceed. And so you can imagine the energy of guys walking all the way from JKIA, even if it was just to CBD, Nairobi. It's quite a distance. I'll just check here the distance between JKIA and Kasarani. JKIA, I'm just searching it real time just to see. Distance between JKIA and Kasarani is about 19 kilometers, but that is if you're going direct. But if you're going using, if you're going to use a different route, but it's quite a distance there. That's almost half a marathon, if you think about it in terms of distance. So it seems to be, it's going to be a pretty long day. If this kind of
surge of crowd has even led to the airspace at JKIA being temporarily shut down. It has led to the lying in state being moved to Kasarani Stadium, and now we'll also see a similar situation when it comes to the viewing. Will the crowd allow, so to speak, the viewing to come to a close at around 5 p.m. as has been scheduled? Will it even begin at the time it was meant to be scheduled? So we are really going to monitor that. Today looks like it's going to be quite a long day. But like we said, the activity is not only in Nairobi. We've seen activity in different parts of the country. Over, or is it still ongoing? Yes, Dan. Just that event just concluded a few minutes ago, and as at now, the procession has just left here at Uhuru Gardens near Mapembeni along Moi Avenue, and it still continues. They're going around the central business district of the island city of Mombasa. This is in honor of the late former Prime Minister Raila Odinga. They have showered him with praises, recognizing his leadership, saying that he is indeed a baba of democracy. He brought changes in Kenya by showing or living an exemplary life with regards to the decisions that he made while playing his politics. And here with me, people who participated in the procession, a watch party at around Mwembe Tayari before they started proceeding all the way to the county assembly building, and then to the governor's office before coming all the way down here. And I understand is that they're not stopping now. They'll be going around the CBD. We've seen or rather spotted police officers giving them escort, ensuring that they're given security while they participate in this nationwide exercise. What we've seen today, Dan, is such a charming event whereby people from different places within the county of Mombasa, and of course also other neighboring counties, they've come here together with one voice just to recognize Baba, that is ODM party leader Raila Odinga. And just to go straight to it, they've been chanting joy. And just perhaps to begin with that, what does joy mean? Because it's the song that it has been going on since this procession began in the morning. First, let me speak. Okay. Kwa majina naitwa Civilizer. Mmoja wa waandalizi wa hii initiative ya leo. Tumeamua kwamba lazima tutembee pamoja, appreciate Baba. Wengi tukaona kwamba instead of kuenda Nairobi ama kuenda airport, wacha tufanye kitu Mombasa, na umeona watu wamekuwa na huzuni, na decide tuifanye in a more different way, rather than mourning Baba. We decided to celebrate him. Baba is an icon, just like you said. He originated from Luo. And let's just do whatever he wanted. Let's make sure that we push this nation. Let's make sure that we push the country, we push the government, so that we have a government that will enable people live in peace, where gender equality, where everybody is valued, where if you have a point, whether you're in Turkana, you're in Lodwar, you have a belief that if you want to be the president, you can be one day this nation. So let us live to that dream. And my last question to you before I go to someone else. Today, the ODM party has named Oburu Odinga, that is Raila Odinga's elder brother, as the acting party leader of the ODM party. How do you receive that, Nairobi all the way here in Mombasa, being a member of the party? We welcome that. The NEC sat this morning. They came up with the name of the Senator Oburu Odinga to be the acting party leader. He's the right person to make sure that the party is in order, especially that we're in a very morning season. We are not sober right now as a nation. We are not sober right now as a party. So the only person who can bring us together, who can unite us, somebody who has the vision of the Baba, is only Oburu Odinga. So as the party fraternity, as ODM members, we welcome and we will support Oburu Odinga till the end. Till that day we'll have an election who will be the next party leader. But for now, we don't want to dwell into party politics. Let us give Baba a decent send-off that he deserves. Baba is an icon. Well, Baba has been accorded a state funeral. That means that he'll be lying in state for 5 hours at Parliament buildings to allow people to receive. What do you make of that? Him being an icon, given that befitting send-off by the Kenyan government. How do you receive that as a citizen of Mombasa? Okay, mimi kwa majina naitwa Alikubo. I'm the student leader at the Technical University of Mombasa. And sincerely speaking, today is a sad day for Kenyan at large. And for sure, ikiwa serikali imeamua kwamba kupeana heshima hiyo,
sisi kama watu wa Mombasa, kutokea jana tuko katika streets za Mombasa na tumehakikisha tunapeana heshima hiyo ya mwisho. Sisi tunasema hichi ni kitu kizuri kwa sababu Raila Odinga alikuwa ni institution, si kwamba ni kiongozi peke yake. Kweli Odinga atakapozikwa. Asante. Well, again, we've seen you chanting. You've been part of this procession since morning. Baba died at 80 years of age. How do you personally know him, and perhaps just highlight some of the few things that you remember about him? Okay. Kwa majina naitwa Zainab. Mimi baba jua kama nikigrow. Sana sana nilimjua wakati wa election ya 2007 kama bado niko mdogo. Na nilivyoona baba alivyokubali akasema ataki vita ili tu Kenya iwe na amani, nipo nikajua huyu ni mtu wa maana kabisa. Na ukiangalia katika uchaguzi wote akishindwa, baba haleti vita, ataleta amani. Hata juzi hapa palipotokea mambo na Gen Z, baba alitafuta mbinu ya kuleta amani Kenya. Na hapo ndo tukasema baba is the great warrior, our defender, the only peacemaker in this nation hatujaipata. Na hapo ndio mimi nasema baba lala salama. Na pengine wito wako kwa wale wanasiasa ama viongozi wengine katika taifa hili, nini ambacho pengine ungependa waiga kutoka kwa maisha yake na mambo ambavyo baba aliweza kutekeleza akiwa hai? Ningependa kusii viongozi. Kiongozi ni utu na sio utukutu. Baba alikuwa ni mtu wa utu. Panapotokea na shamra, baba atakuja mtasherekea. Panapotokea na huzuni, baba atakuja aliye na nyinyi. Na naomba wakapende kuiga huo mfano. Kivipi? Sahi tayari tumesikia viongozi wengine wameanza kusema mambo mengine ambayo yastahili. Lakini kama mimi kiongozi nitawa vijana kiongozi Mombasa hapa, women leader from Kisauni, nitaiga mfano wa baba kwa kuambia watu amani ndio muhimu kushinda kila kitu hapa duniani. Na pengine pia nikija kwako, tueleze tu umuhimu wa shughuli hii leo ambayo umeweza kuandaa kama wakazi wa Mombasa. Inawapa mwamko gani na ni nini hasa ambao mnalenga? Asante. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Tobias Sauka. Mimi ni mmoja wa wale viongozi wa Sons of Raila Mombasa chapter. Tuliona ni vema sababu ambaye ametuacha is our icon, is our father, political father. He has groomed so many of us. So we saw it right that as a family of ODM and as a family of Raila Odinga, the larger family, tukuje pamoja ili tuweze kuleta viongozi, both the young and the old together. At least we celebrate this, the icon of our time. What do you remember of Raila? One thing, this is the father of devolution. Ambapo kwamba kama kuna mtu anaweza sahau kila kitu kuhusu Raila, mtu asije akasahau kwamba mwenye alihakikisha kwamba devolution is working in Kenya is Raila. This is a father of devolution. That is the one most thing I remember about him. Ni mtu mwenye anaamini kwamba si wale ambao wako juu peke yake ndio wanaweza, hata yule mtu wa chini ambaye ako katika grassroots anaweza. Well, of course, again, by introducing yourself, just give us a reflection of how you received this day, how you woke up in the morning, and perhaps I know you've been following up the events that unfolded all the way from India when his body was being repatriated back to the country and it arrived this morning. Since then, all those events, what do you make of it? Kwa majina naitwa Juma Abdullahi Hassan, mimi ni mkazi kutoka sehemu ya kata ndogo Kisauni Junda. Hili jambo tulilipokea nilikuwa nitakutamausha. Hatukuexpect kwamba leo tutakuja kutangaziwa kwamba baba atakuwa amekufa. Tulikuwa na hizo tetesi nyuma, lakini juzi ambapo salamu zilipokuwa zimetufikia, hili jambo tulilibeba kwa moyo wa kuhuzunika sana. Kwa hivyo tumelifuatilia,
tumelishughulikia kama wanavyosema wenzetu. Watu walipokuwa wanafanya shughuli zao za kuomboleza Nairobi, na sisi pia uchungu wetu tulikuja pia tukauonesha hapa Mombasa. Mombasa ni nyumba ya pili ya baba kichama na pia ni nyumba pili ya kiserikali. Kwa hivyo mambo yote yanayofanyika Nairobi ni lazima hata hapa kwetu Mombasa yaweze kufanyika. Kwa hivyo tumepokea msiba ambao hatujui kidonda chake kitaisha lini, lakini kwa sababu ni baba, amekuwa ni mlezi wetu wa kisiasa, amekuwa mlezi wetu wa kijamii. Kwa hivyo yale yote ambayo sisi leo ametuachia, kesho hatutakuwa wa kumuuliza baba uko wapi, tuelekeze baba uko wapi, leo serikali inaharibika, leo uko hapo uweze kuiunganisha. Isipokuwa yale ambayo alituachia tutabebana nayo, tutatembea nayo, na ili tuweze kuelekea katika njia ambayo baba aliturithisha, na hakuna urathi mwingine baba ametuachia isipokuwa ni ile njia yake ya kuweka Kenya na Wakenya pamoja. Asante. Pengine tueleze kwa majina alafu tueleze mkumbuka kinara huyo wa ODM Raila Odinga. Kwa majina, mimi naitwa Rosa Jambo Bware, mimi ni mzaliwa wa Kongowea na ni mkaaji wa Mtwapa, yani Kilifi County. Baba mimi naweza kumkumbuka kama mvumilivu na pia baba ya watu, si baba ya Wajaluo peke yake, si baba ya Wakenya, si baba ya Afrika, bali ni baba ya watu wote. Maana baba wakati unaenda na mashindano, wakati anashindwa, ambapo huwa si kushindwa kweli, lakini unaambiwa siku zote unaposhindwa kubali. Unaambiwa wakati unaposhindwa, anayekubali kushindwa siku zote huwa ndio mshindani mwenyewe. Sasa mimi baba nashukuru Mungu, manake wakati baba siku zote hizo, wakati mimi nimekolea nikimjua baba, wakati anachezewa shere anarudi anatulia. Ule uaminifu wa baba, ningependa wale viongozi wote ambao tuko nao sahihi wenye watatuongoza wakuwe na roho ya baba. Maana baba wakati akiwa mshindanoni, wakati wa ushindanoni, akishindwa yeye ni mtu anarudi chini na anakuwa na ile roho ya subra na roho ya kuelewa. Basi viongozi wote kama watakuwa kama baba, naona nchi itaendeshwa vizuri. Nashukuru, na pia tumepokea kifo cha baba, tuna huzuni na pia tuna furaha. Maana siku zote unaambiwa tufurahie kwa kila aina ya jambo. Hata Biblia inasema furahini kwa kila aina ya jambo. Kutaliwa tunafurahia, harusi tunafurahia, basi kifo pia tufurahie. Kifo cha baba tunafurahia, lakini viongozi ambao wamebaki hapa Kenya ama Afrika ama wote wachukue mfano wa baba. Baba alikuwa ni mtu ukienda naye kwa debe, hujamshinda, umemshinda, yeye anarudi anatulia, anakuwa kama yuko sawa, lakini hayuko sawa. Unaona baba alikuwa na ile roho ya uvumilivu. Umemshinda, yeye yuko mwaminifu, ameshinda, yuko mwaminifu. Basi tukiiga ile roho ya baba, hawa viongozi ambao tumebaki nao, naona Kenya tutaendesha vizuri. Lakini ukisema wewe ukishindwa unaenda na ile mbio na mitakaso za ABCD, basi utatumiza sisi ambao tuko chini kwa ground. Waige mfano wa baba, hao viongozi wote ambao wamebaki. Baba mimi namlilia kuanzia jana mpaka wa leo. Sina shida, na pia nashukuru kwa kuwa tunaambiwa tushukuru kwa kila ina jambo. Ameenda ni sawa. Si ati ni mtume yule tulikuwa tuseme tutakaa naye maisha milele. Ameenda, siku zake zimefika. Tushukuru, lakini ila tu wale viongozi wamebaki waige mifano za baba. Waige mifano ya baba. Well, there you have it. Kevin Mutai is still speaking to some of the people in Mombasa County. And now we cross over to Parliament, where we have our senior reporter, Duncan Khaemba, who's going to take us through a few more nuggets of information and context. As we know, Khaemba has covered Raila Odinga for a while. Khaemba, you're not a newbie in this. You've covered Raila for a while, and I believe you're with Paul Nabiswa, who's also covered Raila for a while. Interestingly, over your shoulder, I can see someone who is standing on the or above the gate. You can see that here risk is in the picture. So let's let Khaemba, over to you. Yes, Dan Mwangi, in fact that is the situation that has been here, that actually the numbers have come down. It was something else. The numbers were huge, and that is what you can just say. What you've said is maybe a drop in the ocean of what was happening here like 10 minutes ago. I'll do a 360. Paul Nabiswa, as you've mentioned, is here. I'll do a 360 just with Jane here before I
get back to Nabiswa, and then he will have to be talking to Kabuchai Member of Parliament, Majimbo Kalasiga, who is around. But I want Jen to move with me this way, just to show you the picture of what the set was like. We are in Parliament Gardens, and this is where members of Parliament, after leaving the floor, the Senate on the left, and then the National Assembly on the right, this is where they would have come for media interviews. This is the Parliament Gardens. I remember that on Parliament Road is what we've been witnessing, and as I said, I can see Kabuchai Member of Parliament Majimbo Kalasinga is here, Embu Senator Mwindigi is here. We'll be getting back to them here. Paul Nabiswa is here. Let me just start with Nabiswa first. Yale ambayo matukio ambayo tumekuwa tukiangazia na pengine tukiangalia kule yalitarajiwa, hayakutarajiwa, pengine tukizungumzia kule. Naweza kusema kwamba yameshangaza, manake awali saa za mapema watu walikuwa wachache, lakini kadri muda ulivyozidi kusonga mbele kukawa na ongezeko la watu ambao walikuwa wakiingia. Kwa hivyo ule mstari uliokuwako awali ukaanza kuvurugika, na muda ulipozidi kusonga mbele hata gari la jeshi ambalo lilikuwa hapo, watu walipanda juu, walikuwa na matawi na wanaimba zile nyimbo za mbolezi, kwa maana za maombolezi. Naona historia imeshaanza kushika, tutarejea pale, lakini pengine kwa manufaa ya mtazamaji, unapoangalia pale pembeni, ndio taswira ambayo tumekuwa nayo hapa, na mwenzangu tuko naye hapa. Tutaweza kufanya mahojiano na viongozi ambao wako pale, lakini tunataka tu tupige hatua chache hapa, kisha tukuje tuzungumze na viongozi hawa. Kile ambacho Nabiswa tumeweza kufahamishwa ni kwamba jamaa hapa wanasema kwamba pengine wanahadaiwa kuondoka hapa kwenda Kasarani, na ndio wanasema kwamba hawataondoka. They are saying they could be, perhaps they are being tricked to vacate Parliament Road, and then Raila Odinga's body is brought here. So they have said they will remain put. The orderlies in Parliament, of course, security details, bodyguards to members of Parliament that were here. These are the pictures that we are witnessing here in Parliament. Remember, as I said, we are in National Assembly Gardens. The situation that has been has been made difficult. For instance, unapoangalia barabara yenyewe pale sasa. Katika barabara watu wamejaa, maeneo yote ya kuingia kwa bunge watu wamejaa zaidi, na maafisa wa polisi na jeshi na wale wa huduma za vijana wako, lakini wameshindwa nguvu kwa kiasi fulani na hawa waombolezaji. Pale katika lango kuu bado wamesimama maeneo ya juu, wanaangaliwa tu na maafisa wa usalama, na wabunge ambao wamekuepo walikuwa wamevaa zile nguo zao nyeusi na zile tepe nyeupe, lakini baadhi wameondoka, wengine bado wameshindwa kuondoka nje. Vikosi vya jeshi na GSU vimepiga kambi katika lango hilo, na kuna vijana ambao wamepanda juu kabisa katika hilo lango wakisisitiza kwamba hawaondoki. Wanasema kwamba wanahadaiwa kwamba shughuli haifanyiki katika eneo la Kasarani, lakini ukweli ni kwamba kila kitu kimehamishwa. Hata ile sehemu ambayo waziri mkuu mstaafu angewekwa, mwili wake ungewekwa, imeondolewa. Wale ambao walikuwa wanaimba nyimbo pale kwa maana ya kwaya ya bunge vile vile walilazimika kuondoka. Nimeona Spika Wetangula wakati huo vile vile akiwa katika shughuli za kuondoka. Kwa hivyo ninavyosema ni kwamba idadi ya watu bado ni kubwa katika eneo hili, na wanazidi kuzingira ua kwa maana ya juu, wanapanda. Kwa ufupi ni kwamba ni kama wamezidi nguvu vyombo vya usalama ambavyo viko katika sehemu hii. Thank you very much. Paul Nabiswa, I would want you, we walk to the foyer, to the garden, and then we try and engage the members of Parliament that are here, because as we said, this was supposed to be a very organized day, but again, I think they always say there is no formula of mourning, and people who are mourning, they are emotional. So
trying to control the crowds here. Perhaps it might have been expected, but maybe this is not what anybody imagined will be taking place. But there are those who would say that perhaps it was expected. So we will be walking to the members of parliament here. We have a senator, and then we have Webuye West member of parliament, that is Dan Wanyama. They will be telling us mawili matatu, na tukiangazia tu kwamba shughuli kama hii ilikuwa ni taadhima kubwa sana iwapo maiti ya Raila Odinga ingefikishwa hapa, manake wale ambao wanafanyiwa sherehe kama hii unaweza hesabu tu aliyekuwa rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Naam, na vile vile aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Toroitich arap Moi, hali kadhalika makamu wa rais Michael Wamalwa kijana aliyeaga dunia akiwa Kisini baada ya miezi 8. Naam. Kwa hivyo na wakati huo kulikuwa na utaratibu, na nafikiria pengine wale waliokuwa wanapanga masuala ya ulinzi pengine hawakuzingatia kwamba itakuwa hivi, manake imekuwa tafrani kutoka katika uwanja wa ndege, na ilitakiwa mwili huu pelekwe katika hifadhi ya Lee. Naambiwa kwamba tunafaa kumkabidhi Ibrahim, lakini studio nitaomba tu dakika chache kabla tuende kwa Ibrahim Bondo, manake viongozi hawa, wabunge hawa wamekuwa hapa. Tutaweza tu kuzungumza nao kwa dakika 2 za kuhesabu, kisha tumpokeze Ibrahim Karanja. Seneta wa Embu Daktari Mundigi, pengine tu kwa kifupi sana, kwa sentensi moja, hali ilivyo, manake tunafaa kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani kwake Raila Odinga maeneo ya Bondo. Tueleze tu hali ilivyo, mlitarajia ama mambo yalivyo sasa tunafanya vipi? Nikiwa Senator wa Embu County, hatukuwa tunatarajia mambo ya kifo ya chairperson wa ODM, lakini kuna mambo ingine hatuwezi simamisha kwa sababu hata madaktari wamejaribu, lakini kwa sababu Mungu amemchukua ni tukumbali tu, tuungane pamoja. Lakini asante sana kwa sababu ya serikali ya muungano ya William Ruto na Professor Abraham Kithure na Raila, kwa sababu ametuunganisha, kwa sababu tuko county 47, tuomboleze vizuri, na pia kwa sababu ameondoka, si tukumbaliane Rais William Ruto akumbali kufanya pamoja na kila mmoja katika. Asante sana. Mbunge wa Webuye Magharibi, Webuye West, Dan Wanyama, ni mrefu sana kwenye kimo, ikiwa namfikia hapa sijui mpiga picha Jen atafika wapi, lakini kwa sentensi moja tu, masuala ya matukio ya leo, bunge la taifa, mlikuwa mmejiandaa vipi kwa siku hii? Tulikuwa tumejiandaa ili kuweza kuomboleza pamoja na Wakenya wote, lakini katika vile hali inavyokaa imekuwa ni vigumu kwa sababu wananchi wamefurika hapa sana, na ingekuwa ni vigumu sana kuweza kuwaelekeza ili mwili wa baba ukue hapa, lakini tunasema poleni sana Wanakenya. Asante kabisa. We also have Kabuchai Member of Parliament, Majimbo Kalasinga, or the Speaker of the National Assembly's Member of Parliament. Your thoughts about what has transpired moving the body from Parliament to Kasarani in terms of logistics and containing the crowds. Do you think it would have been easier to contain them in Parliament, or do you think it is now mayhem in Kasarani? I think the best place was not here. Because one, looking at the crowds the way we have, this is the entire Kenya is here, the entire of Nairobi here. The space management here, one, we could not have managed. Two, pia ukiangalia vijana ambayo wanalia baba. Najua imekuwa na abrupt death. Baba amekufa bila, kama angekuwa mgonjwa for like 6 months wangekuwa, I think we control their emotions. So one, this is how they style, and in Africa, this is how we mourn. This is how we mourn in Africa. We mourn by speaking and crying and giving us that kind of voice. So we allow them to mourn. By that kind of mourning, their anger will come down. What I only pray is that we be peaceful. Let us not loot our town. Let us not break our shops. I also would ask that Kisumu to be peaceful, because going by the way Nairobi is, I think in Kisumu we need more sobriety. Maybe as we finish, as a handover to Nabiswa, who will give Ibrahim Karanja the pass, what are directions that the Speaker has given to members here? The Speaker has first given us that for us to mourn our friend Raila Odinga, we are going to see his body tomorrow when we have a mass at Nyayo National Stadium.
All members have been invited. We have our space. We are going to have a mass. That's when we shall mourn. Naam, asante sana. Huyo ni mbunge Bwana Kalasinga ambaye ameelezea masuala ambayo yametokea katika eneo hili. Na moja kwa moja tunakwenda paka Bondo ambako mwanahabari wetu Ibrahim Karanja yuko. Karanja, kama unanipata, endelea. Well, we are coming to you from the Bondo home of the late Honorable Raila Odinga. This is the famous Opoda farm, the place where Raila Odinga called home for so many years throughout his lifetime. And today, quite some interesting things happening from here. Things I've never seen done, because the crowds, the surging crowds that keep coming into this particular compound is uncontrollable. Earlier on, we saw students from the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, which is not too far from here. It is actually in Bondo town, make their way and even overran security as and for a moment we saw some disorder here as they wanted to mourn their leader, the Right Honorable Raila Odinga, even taking over that home and dancing to tunes related to Raila Odinga. But more importantly, there are significant things that will be happening at this particular homestead later today. And this is in accordance to the Luo culture. Already we have seen some of these rituals taking place. Earlier on, we saw a ritual which the Luo call Teroburu. This is a ritual in which a ritual that is done to when a prominent person or an elder within the Luo community passes on, and the pictures that are on your screen right now show that particular ritual. This is a ritual where the mourners drive in cows into the homestead of the deceased. Previously, many years ago, I'm told, they would actually drive these cows into the house, not just the homestead, because they are meant to drive away evil spirits. And we saw this happen earlier today in the homestead of Raila Odinga here in Opoda Farm, where mourners came, of course, donning traditional regalia significant with this particular ritual, drove in some cows into the homestead, and they stayed there for a while, stayed there for long. But right now what is happening, Dan, and it is very important to be capturing this, because this is such an important cultural practice, is that the family of the late Honorable Raila Odinga are set to come home and break the news of his death. Because according to the Luo culture, even if that particular death is already in the news and all known, when a prominent person or when anyone dies away from home, in a town far away from home, then that news must officially be broken to the family and friends and the neighbors. And in the next few minutes, we expect that to be happening. And of course, we are told it will be led by Siaya Senator Dr. Oburu Oginga, who's flying from Nairobi to come and break the news of the death of his younger brother, Raila Odinga. How this has to happen is that the delegation that will come to break this particular news will have to access the homestead while wailing. That is how it is supposed to be done. And the name that the Luo people are using to describe this particular ritual is Tero Yuak. Tero, I'm told, is crying, and Yuak. We will be perhaps even roping in Rashdi, our colleague from the Nation Media Group, to explain to us what Tero Yuak means. Rashdi, thank you very much. In the next couple of minutes, we will be seeing Dr. Oburu Oginga and some other family members arrive here for Tero Yuak. What is Tero Yuak? Tero Yuak used to be a ritual that was done when somebody died in the city and he was supposed to be now brought back. Somebody would be sent, because initially there used to be no phones, no modes of communication. So somebody would come physically to announce that somebody had died. So if you are coming from the city, it's called Tero Yuak. If you are home, somebody who is coming, you say Kelo Yuak, like is bringing, Tero is taking. So that would happen, but it would be done by somebody close to the family. Yeah. They're saying that right now it will be done by Dr. Oburu Oginga, the elder brother to Raila Odinga. And you've said this happened long ago when there were no phones, no communication. But why is it significant now when one would say the information is all over? We know the Odingas have been very big on conserving the Luo traditions and customs. So I think it's going to be symbolic as it's being done by somebody, an elder, and also somebody who is close to the family member. So he has to come
and also just wail, accompanied by the people who will be coming, so that at least that particular form of tradition is done. Yeah. So what do you expect to see at that particular point when they come? Do you expect the mourners who are in the compound to also come and meet them? I'm telling you, mourners will come and really meet them. I'm not sure how that will be contained, because I think it will be a very emotional moment for the team here, and also for just the locals, for them to just receive this particular Odinga that is now remaining as the elder in the community. So is it safe to say that for this particular culture, this will be the official time when mourning will be officially beginning, because that is the time they'll have officially received the news of the death of Raila Odinga? Yes, and apparently if you've been hearing since yesterday, people say until something is made official or until we see the body of Raila, we won't believe that he's dead. So apparently, as it stands, the community is yet to receive that news officially. So this will really be big for the community. All right. Very significant. All right, thank you very much, Rashdi. Rashdi is a writer with the Daily Nation, our colleague here at the Nation Media Group. Of course, awaiting the arrival of Dr. Oburu Oginga, who we are told is en route to this particular place for Teroyuak. It will be a very important ritual to watch out for, because this is the Teroyuak of a prominent leader. This is a Teroyuak of Raila Odinga, not just any other person, a person who we've seen how the news of his death is taken across the country. Nairobi has gone to a standstill, and from what we are seeing here, even from the advisory we are getting from security officials here, is that this particular place may end up being uncontrollable out of the crowds that are about to make their way here to officially receive the news of the passing on of Raila Odinga. People drawn from across the Nyanza region, spreading to the western region. When you talk about Nyanza region, you can imagine how many counties we will be having mourners coming from right down in the southern Nyanza part of Kisii and Nyamira, but most importantly from Migori, Homa Bay, coming here in Siaya, going of course to Kisumu County and the other counties, the Luo Nyanza counties, and looking at the kind of respect that Raila Odinga commanded from across this particular region. Of course, you expect more people from the western side of Kakamega, Busia, particularly Bungoma and Vihiga, who will be coming this way, and more mourners will also be making their way here from Nairobi. It is also important to announce this, that just like we've seen changes happen in Nairobi, where that particular public viewing of Raila's body has been moved from Parliament to Kasarani, we have also established that the public viewing in Kisumu may also see a change of venue. That is in accordance to what we've been told by some of our sources who are really following up the process, including some sitting in the National Government Administrative Offices. Today, some of them, including the County Commissioner of Kisumu, had gone to the Mamboleo grounds to inspect that particular ground. And this is because they expect to move the public viewing of Raila's body to Mamboleo grounds, as opposed to what was announced earlier by the committee led by Deputy President Professor Kithure Kindiki, that this will be happening from Moi Stadium. So yes, it is the send-off of Raila Odinga, because I'm expecting a chopper to land. That's why I keep looking into the horizon, because any moment from now, and we'll be coming back to you, our viewer, Dr. Oburu Oginga and the delegation and the family that will be coming to break the news of the death of Raila Odinga will be here. And those are pictures you'll be getting from NTV, even as more mourners come to receive the news of the passing on of Raila Odinga. Dan. Thank you very much, Ibrahim Karanja, for that update. Quite comprehensive and quite insightful. Thank you for that. And we have what you have on your screen is footage of Bunge, but this was earlier. This was before the announcement to move the viewing of Raila Odinga's body to Kasarani was made, and we had a number of youth who are trying to make their way into Parliament ahead of the arrival of Raila Odinga's body. And so it's been quite a spectacle there, and we're waiting to see what it will look like now at Kasarani, which is a space where there's a larger space to have more mourners, as people look to celebrate Raila Odinga. And you could see it took the politicians, the legislators themselves, to go outside and actually try and help calm the crowd. We can see some of the senior members of the National Assembly there, the Deputy Speaker, Boss Cholet, and later on, the Speaker himself was there. And so
we keep monitoring as well as even in Bondo, where Ibrahim has just said they're expecting Oburu Oginga to land at any time. In studio, I am with Anita Barasa, or Anini, as many know her. Anini, welcome to NTV once again. Thank you for having me once again. Yes, and I mean, I know over the past day or now almost two, when we've been covering the death of Raila Odinga, we've spoken largely to the older generation who have been, who have interacted with him a lot directly, personally for many years, and more years than you've been alive, Yeah. for many of them. First, for you, before we get into, you had your kind of online communication to Raila. Does this death for you mean anything as a Gen Z? Does it mean anything for you? Honestly, it's a death I can't stomach. I'm still trying to wrap my head around it because I've known Agwambo all my life. Like, he's a household name kutoka everywhere. I think at where you grew up knowing him, right? So it's just insane that this just happened out of the blue. But he is 80. He was 80, so it was expected. But I really thought he was immortal, to be honest. Yeah. And there was the viral videos that happened last year, having the protests, etc. When you told Raila weka nyumbani, si tuende tukapigane. Have people been sending it back to you now that he died? Yes, they have. They've been asking. And what has me. been the banter around that? They just feel like it was okay. From what I'm seeing, the comments from my social media, it feels a bit symbolic that it happened at the nick of time, because he used to persist on fighting for a country that we believe in, and that's exactly what we did last year by coming out on the streets. And then he said, I can't really quote the tweet word for word, but he said something sort of, now it's on Gen Zs to now pick up and finish the job. Yeah. All right. And as a young person, I mean, because there are people who are, I mean, you guys as Gen Zs have shown how different you are from we older folk, Yes. the millennials, whether they're boomers or Xers, etc. What do you feel that you guys can now pick from Raila, for instance, and the kind of journey he's had that you feel the older generations did not capitalize on? Because we've seen so many people who fought for democracy, etc., die or go through things, but it seems like your generation doesn't feel like we are that the older generations did enough to capitalize on that. I feel like your generation was fueled by fear, and the leaders around your time enhanced using fear to keep you guys at bay. But for us, we're not learning about these leaders as they're active. We're learning about them as Moe has passed on, the late Moe, and now we're not working from a point of fear. We're working from a point of, we've seen what fear has done to the nation, and now we want to ensure that the future that we need and deserve is secured. So yeah. All right. I mean, it's quite a lot to learn. It's a mind shift for many of us. And even as we just continue the conversation, we are seeing footage. We have got a mix of footage from earlier on at Parliament, as well as live footage at some point from Mombasa Road. As you can imagine, the network is not the best as you're in motion, so that's why you find at times we may be losing some signal, but we are on that trail as we also try to monitor the progress of getting to Kasarani Stadium. So we are going to see how now this group of mourners who are here, how they are going to then move, transition to get to Kasarani. And we have David Mudhoka, who was at JKIA long before the sun rose, and he has been on that trail. Mudhoka, good afternoon. Where are you right now, and what exactly is the situation? Yes, good afternoon, Dan, and we are at the Cabanas area. This is a few meters, I would say just slightly over a kilometer from the Jomo Kenyatta International Airport, and the crowd is moving at a snail speed. There are thousands and thousands of mourners, or you'd call them Raila supporters, who stand up in large numbers to bid farewell to Raila in the best way they know how.
And this clearly is a twist in the protocols that the government had laid out in terms of the state funeral for Raila Odinga. Remember, by now, the government had stated, that is through Deputy President Professor Kithure Kindiki, that by now Raila's body would or was expected to be lying in state at the Parliament buildings. But the crowd here has taken charge of the entire final journey. While the military, indeed, is expected to be at the forefront in a state funeral, we are hearing chants from the thousands of supporters here, most of them very young, calling themselves Jeshi Baba, and saying that they rightfully are supposed to be in charge of the entire final journey and the send-off of Raila Odinga. They're actually pleased by Deputy President Kithure Kindiki just before we joined Mombasa Road from JKIA, where he was appealing with the crowd to let the procession move faster, saying that it has to head to the Lee Funeral Home for preparation, and then to Parliament, where it would lie in state, and then the crowd here will have an opportunity to view the body of Raila Odinga. But his pleas fell on deaf ears. We had huge mourn from the crowd where they disagreed with Kindiki, saying they want to send off Raila Odinga on their own terms. And so actually now this is the Cabanas area. This is where now there is a junction and there's a turn heading towards Utawala and then to Outer Ring. And that is the easiest as well as the shortest route to Kasarani Stadium. But the procession and the gun carriage that has the military officers and, of course, the coffin of the late Raila Odinga has proceeded towards GM. That is where there is still another route towards Kasarani Stadium, as well as ahead at the Ole Sereni area where there is another route. So we are accompanying, or we are following this procession just to find out whether will be taking a turn there, or it will be proceeding to the Nairobi Central Business District. But as of now, we've passed actually, so now there's no way we can turn and join the Outer Ring Road and then join Thika Road to Kasarani Stadium. So now it's a wait and see done. But we have our eyes on this procession, Dan Mwangi. David, just before I let you go, just for clarity, how long did it take you to leave? How long did it take you to leave JKIA to get to Cabanas? Yes, we left JKIA a few minutes to 10 a.m. The plane, the KQ plane that had the remains of Raila Odinga, as well as the delegation that comprised the Prime Cabinet Secretary, that is Musalia Mudavadi, touched down, I think, a few minutes past 9:30. There was supposed to be the national anthem and then President William Ruto officially receiving Raila's body back into the country. But then hundreds of the mourners and the supporters actually stormed into where that particular ceremony was supposed to be held. And so a few minutes to 10, that's when the procession began. I could say we've only covered a distance of less than 2 kilometers, having left a few minutes to 10 a.m. It's now almost 12:42. That is over almost 3 hours. 3 hours that we've covered barely 2 kilometers done. Okay, quite something, Mudoka. So we are going to keep monitoring and keep in touch with you as you proceed on that journey, and keep us updated. And thank you for being there. Stay safe. David Mudoka, who is live for us, at least on phone there, from Mombasa Road, that's at around City Cabanas, and he says it's taken them a number of hours to cover very few kilometers. And so the plan was to have the viewing begin soon, but it may not be as such, but we wait to see what happens, how it plays out. And even with the large number of people who are now going to be expected to go to view Raila's body, how long it will take, whether they'll manage to have it ended by 5 p.m. as was planned, if they're extending it by how long. Does that have any bearing on the state of the body?
in light of just being in the open. So there's a lot of dynamics there, and we shall just be seeking to know what is going to be done, believing that the best is going to be done. So on your screen we have the chopper that Oburu Oginga has just landed in Bondo. This is what Ibrahim Karanja was speaking about. They are waiting for him to get to the homestead. There's a number of things that are cultural and expected to be done, and he is, you know, he's in the Oginga family. He is the eldest here, so he is pretty much calling the shots on a lot, especially in representing the family side. For the benefit of those who may not know, he is the co-chair of the Raila Odinga Funeral Planning Committee. He's co-chairing with Deputy President Abraham Kithure Kindiki. And so Oburu has arrived. I can see also that is their sister, I believe. No, it is not. No, I thought it was Ruth. Sorry, my apologies. But I do know that we do know that Raila and Oburu's sister Ruth was in India with Raila at the time of his passing, alongside Raila's daughter Winnie. And so that is a chopper which has landed, and if Oburu is not there, he may be in another one that will be coming, because we are informed that he has taken a chopper to get to Bondo from Nairobi, because like we saw not too long ago, he was at JKIA alongside all the others, the family, the government officials, ODM party officials, family and friends, and other dignitaries who were at the airport, alongside also the military team, just receiving the remains of the late former Prime Minister Raila Odinga. And so, excuse me. And so, if he was not on that aboard that chopper, then we should be expecting another one that is going to bring him. And Ibrahim is on ground and shall give us updates as we proceed and as we just monitor that feed. Anita, I want to come back to you even as we just monitor the feed in Bondo, which is in the county of Siaya. When we see how big a deal Raila Odinga is, you know, some may have their reservations about him for one reason or another. What do you feel because they say leadership is not position, it's influence. So you're a person with your own influence. So a leader in your own right. Are there things that you feel you will borrow from Raila? Definitely resilience, because he has showed up time and time again. Even from, as you said, from way back before I was born, and I didn't even get to see him in his prime. I just got to feel his fight and understand what he was fighting towards, and I joined him because we're definitely looking to better Kenya in, you know, all ways possible. So, yeah. And so, like, how much have you, like, sort of, like, interacted with Raila's story that you feel you identify with? Because, I mean, you have openly been very passionate about matters to do with democracy, governance, integrity, name it, you know. And I mean, some of the things he also stood by when he was younger and even into his old age. What do you feel are some of the things that you personally feel you will pick from Raila and you think that people need to, and kind of mirrors in your situation? Allow me to speak in Gen Z language. Do your thing, do you? We call it calling someone out. When someone is wrong and you're at fault, you deserve to be called out. That was Raila's motive all through. Like, being in opposition, he made it seem, because many people usually feel like opposing is like in the negative light, but for him, it was more about bringing our leaders into the light and showing that we can always like pull them back and ask them for receipts. We see if you're actually doing your work. If you're not, unaenda nyumbani. You get me? So if there's anything I'm taking from this, it's number one, courage, because clearly he made everyone courageous enough to step out of their houses today and all those mandamanos, and also resilience, because leadership is not just like, oh, I'm a leader. It's showing up time and time again, fighting for the same cause, knowing that you are headed to a better destination. Yeah. All right, and you know, there are some of you guys who led Kenyans on the streets.
last year who felt that Raila took over your moment, sort of, with the whole broad-based thing. And so there are some who may feel, as you speak of with some glowing praise towards him, that you ain't loyal, or what's your feeling about that? Before, as you said, I'm really young, I'm 20. Before all this, I didn't know that I could just step out and do peaceful demonstrations and get what I want. Who taught me that? Raila. Through all those mandamanos that didn't go so well, then we came back and we input our work, and we made sure it was peaceful and different. Now I feel like Kenyans, instead of just looking at it as betrayal, it's not about the spotlight anyway, it's about what we're fighting for in the cause. So now if they felt like Raila took it, that's on you. For me personally, I feel like I feel like he concurred with what we were doing, and he made it very relevant to your age bracket. Yeah, because you guys would have just been like, y'all are kids, what are you doing in the streets, blah, blah. Now Baba spoke about it, now your grandmother knows me for something that So I feel like we shouldn't be striving to work against each other or to take the spotlight at any point in time. It's just to work towards the Kenya that we all desire to have. All right, and I'll be coming to you just to tell us the Kenya you would want to have. But first, I want to cross over to the county of Kisumu, where we have our Western Region editor, that is Okusa, standing by. Okusa, good afternoon. What's happening where you're at, and what are the people of Kisumu saying? Well, thank you, Dan. Here, where I am now is the county office of the Orange Democratic Movement here, that is ODM, and just flanking me are a part of the members of this Orange Party here in Kisumu. And since yesterday, after the sudden death of the Orange leader, our ODM leader, that is Raila Odinga, was announced, the office here has remained opened. They have set up a condolence book where residents and the supporters are welcome to just come in and put in their tributes. And of course, I've also seen there a candle that has been lit in honor and in memory of the fallen ODM leader and the former Prime Minister Raila Odinga. And of course, a somber mood, as expected, has engulfed this lakeside city. That was since yesterday and even today, day 2. And a lot of activities happening here and there. We've been at the Jomo Kenyatta International Stadium just a while ago, where the public viewing of the body is scheduled to happen on Saturday. Initially, it was announced that that particular event will happen at Moi Stadium, but we learned that the committee later changed and moved it to Jomo Kenyatta. So here, basically, just have a couple of the members. They will tell us a few words on what they feel about their fallen leader, that is Raila Odinga. Let me start with this lady here. Maybe introduce yourself first. My name is Florence Awino Lango, Chair Lady Women League, Kisumu County. Yes, what can you say about Raila? Raila is our leader, and the death of him is too sad for us. Even there is nothing we can do, but through faith and belief, we know he's going to rest. Let him rest in peace. All right, thanks. Okay. My name is Bill Samson Otieno, the youth leader for Nyakach constituency. Baba was the father of devolution. He was also the father of our multi-party and the third liberation of the Republic of Kenya. What Baba has done, I don't think if there's any shoes, anybody who can fill the shoes that Baba has left. I will just want to ask and to inform the entire nation that Kisumu is peaceful. And on behalf of the youth leaders in Nyakach constituency of Kisumu County and the Youth League, I will want to assure the nation that Kisumu is going to be very peaceful. Anybody who is coming to Kisumu on Saturday, don't worry. Security will be well and there will be a lot of peace. Just come and let us mourn Raila Odinga peacefully, the same way he was peaceful and democratic. Thank you. Thank you very much. Let's take a lady. Okay. Kwa majina Lena Tasana, Women League Kisumu Central. Niko na huzuni sana
kutokana na kifo cha baba wetu Raila Odinga. Niko na huzuni kabisa, na tujaamini yenyewe hajaenda kabisa. Kweli sijaamini ameenda na ametuacha bila msimamizi yoyote. Ningependa sisi wana Kenya tukue na amani, chama cha ODM tukue na umoja, tuheshimu Odinga vile ameashishwa, akue leader wetu wa party. Sina mengi, ningependa Raila alale mahali pema peponi. Asante. Mimi naitwa Grace Olotieno. Kitu tumeona hapo, we cannot tell, but what we can say, Raila ilikuwa anapenda peace. So watu wa Kenya wote wabaki kwa peace. Hata bila watakuja Kisumu hapa tuko na peace kabisa, lakini ni usuni kweli kwa upande yetu. Hakuna chochote nitaweza sema, kwa maana tunangoja arrive in Kisumu ndio tutajua kumbe amekufa. Lakini Pole mami. Okay, we are here today to mourn a great leader of this Republic of Kenya. We are saddened by his demise and we are greatly touched. This is a man that we loved and treasured. This is a man that we've honored across these decades that he's lived and in this field of politics and leadership. This is a man who brought a lot of changes and development in this country and the entire region. We are talking about devolution. He's the father of devolution, that we've seen the fruits and we've enjoyed the fruits. He's a person who fought for freedom, several freedoms that we didn't enjoy in the former regimes that we are now seeing today. We are standing together and commiserating with the family of the late Raila Odinga, and we are telling them to take heart, and we are telling the whole republic to stay peaceful so that we can give our hero the best send-off he deserves. Finally. Kwa majina nita Jojo Court, alas JJ, Kisumu Central Youth. Naomba wana Kenya wote hasa Kisumu Central, naomba amani ili kiongozi wetu akuje na amani. Kile ningeenda kuongelea kidogo dogo, baba alikuwa Mkenya, hakuwa Mjaluo. Ningeomba hata Mombasa wangetamani kumuona, Kakamega, alafu wangekuja Kisumu. Odo committee sasa ingepita kwa sababu wili itaandikwa. Ni hayo tu, lakini tunaomba amani kwa Wakenya wote kwa sababu baba alikuwa mtu mwenye hataki kelele nyingi. Sisi kama vijana wa Kisumu Central tuko tayari kumkaribisha bila kelele yote. Yowi, yawa Kisumu, where you are going? Yawa Mombasa, where you are going? Yawa Nairobi, where you are going? Yawa Kisumu, where you are going? Amolo, where you are going? Amolo, where you are going? Well, Dan, as you can hear, those are ODM members from Kisumu here just eulogizing and paying tribute to the fallen former Prime Minister and, of course, the late ODM leader Raila Odinga. And, of course, they've spoken about so many things regarding this particular event that is being awaited here in Kisumu with a lot of anxiety. That is on Saturday when the boat is expected to touch down here for public viewing before it is moved to the rural home in Bondo. Right now, allow me to hand you over to my colleague in Bondo, that is Macharia. Macharia, I hope you are ready to take this over from here in Kisumu. Take it away. Well, Okusa, indeed, Siaya County is also mourning right from the breaking of such news yesterday and today. Indeed, from the background, somebody might think that it is activity as usual. But speaking to the residents, they are saying there is anything close to usual. They're just upholding Baba's last wish, which was he should, in any case, even the family that has requested that he should be mourned in peace. I've been walking around the CBD today, looking at businesses operating as usual, passengers boarding
loading vehicles. Mama Mbogas have already opened up, and every other one place or another, you will see people grouped in groupings following on the live proceedings that is happening right in Nairobi with the journey, the final journey of Baba. But nonetheless, I've been speaking to a number of residents. They have told me something key that is visible all over is something they are calling the oboke, which is the leaves, which everyone is carrying. You find these leaves are being carried by people who are walking peacefully around the streets. Also, you find the leaves being carried by anything that is mobile, like vehicles, even including our vehicles who are forced to put one of them. And also looking at the border riders, they also have the oboke. But also even business places, where Mama Bongas are operating, also shops, everyone is putting that as a symbol of peace. That's what shows the kind of way residents of Bondo Town are really mourning Baba. Nonetheless, I cannot express it very well, more than they wish, and here I have a couple of residents who really wish to express themselves out. Ndugu, karibu sana kwa NTV, would really wish just to tell us what do you think we've observed since yesterday? What is the turnaround in Bondo Town? Yes, welcome. Thank you. I'm Collins Maraji Lumumba. Okay, I'm a resident of Bondo, but I work in Siaya County. For now, we are so sorry about the demise of our hero, the Right Honorable Raila Odinga. We are saddened and we are really mourning. Since yesterday, it's not been so easy that no operations, no jobs going on as usual, being that we are still mourning our hero. As we watch on the televisions, we see our hero just landed today in the morning, and we are just eagerly waiting for his arrival in Bondo, which I think things are just moving because he has not arrived. But as we can see in Nairobi how the tensions are and things are moving, I'm taking it that it's going to be doubled the way it is right now in Nairobi. So we are just eagerly waiting for our hero to arrive in Bondo so that we can take the body home. You're saying that things might be double in Bondo, considering already there are some hindrances that have happened with the planning in Nairobi. Is there fear in Bondo that these might be interfered with? Are you already having tension as residents of Bondo? Yes, we are mourning, but we are mourning peacefully. We are not having negative tensions, but it's just a normal mourning that we as the residents of Bondo and close to where the hero was coming from and was raised, we are just mourning being it's a very sudden demise, and it was it occurred at the time that we were not expecting. You know, if you are informed about illness of someone, and it takes sometimes, then you develop some you start preparing yourself. But the way it came, and even last week we had some news that he's doing well, and we were expecting him back in the area by yesterday, in the country, and again we just get an information negative to what we were expecting, that our hero has just gone. It really pained the community, and we as the residents and as the Luos and as Kenya and entire world, we are not happy about it, and we are very sad. And I'm just taking this opportunity to say sorry for the entire family, for the friends, and for the entire nation, and for the entire world, being he was a world hero, that the demise was not planned. It was something that just occurred, but occurred in a way that no one was expecting. Well, not being expecting, that is just one of the residents. I can see a couple coming up. Maybe just to speak with you, brother, you can tell us, starting with your name. Well, residents of Bondo, he's expressed clearly that there was a program, 3-day program. Residents, what is your feel about the situation? And residents of Bondo now worried with what is happening in Nairobi? Okay. Kwa majina mimi naitwa Wino Steven Omondi, mfanyikazi wa Bondo. Tangu baba kafa, sikukuwa na imani au upendo kwa moyoni mwetu kama mfuasi wake. Tuko na uchungu sana, na tangu baba kafa hakuna kitu inaendelea yenye inaendelea Bondo. Vitu zimesimamisha, uchungu inapozidi,
tuko tu kama mfuasi wake, lakini naweza sema hivi, hata Biblia alituambia mwenye alikufa hajapotea. Akikufa alikufa na Mwenyezi Mungu, ameenda kuishi na Baba mbinguni. Mimi kama mfuasi wa Baba Raila Odinga, tumeomba hata kama ameaga, tumeomba kwa familia ya Baba Amolo tukae na imani, kwa upendo na watulivu na kamiliza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Thank you so much. Well, indeed, some of the sentiments from residents of Bondo Town. Brother, I would wish to talk to you, and starting with your name. Have you been following the program that is happening right now, right from Nairobi, since the body of Baba arrived? Yes. Okay. Starting with your name, maybe you can just tell us, as a resident of Bondo, considering Kisumu and Bondo are part of his final resting journey, are residents of Bondo comfortable with what is happening? If not, what is your take so far, and what would you wish to the government? First, I'm called Richard Ochenya. I'm a worker in Bondo, and we are not happy with what is happening. We are very because we are mourning because we are mourning the giant of democracy. Baba has led the Luos nation and the entire world very well. Asante sana. Brother, you can start with your name and then tell us, as a resident of Bondo, since yesterday, we are seeing the mood kind of has turned somber. What is your feel throughout the entire situation? How have you been handling it? Yes, kile mimi naweza sema kwa majina naitwa Sami. Lakini kile naweza sema kifo cha baba imetushangaza sana kwa kifo cha baba. Manake ni kitu hatuku expect. Upande wangu mimi siku expect. Jana kama tutapata message katika Bondo ati baba ameaga dunia. Ni uchungu, manake ukiangalia ya kwanza tuliposikia Ida akiongea alisema baba ako sawa, baba anasikia vizuri, baba ako very well alipoongea Migori. Ida akasema baba angekuwa mgonjwa angepeleka baba hata Migori. Kwa hivyo baba si mgonjwa. The same day, another day Oburu Odinga kaongea brother yake, real brother, akasema baba ako sawa kabisa. Alafu kile kinashangaza, unajua kwa anasema baba kwa sawa, kituambia baba atakuja hata na Ruto atakuja pasi haya. Kile tushangaza asubuhi tunasikia ati baba ameaga dunia, mpaka nilistuka nikasema na uongo. Nikaongoja kuconfirm. Kuja kwa Radio Citizen na tukusikia chochote. Nation baadaye tukaenda kwa Nation TV tukasikia baba amekufa. Ambaye mimi kwa nangu sikusikia vizuri. Nikasema imewezekanaje? Ama alikufa kitambo na wanatudanganya, ama baba ameuawa. Na kama wangeuawa jamani, si wangeua mtu mwingine badala ya baba jamani. Sasa hivi tubaki namna gani? Ukiangalia Bondo, hatuna TV ya kujua nini inatendeka Nairobi ama nini inatendeka Kenya nzima. Hapa Bondo tungekuwa na TV moja, kila mtu angekuwa anaangalia TV nini inatendeka. Ukiangalia Bondo unapata kila mtu ameconcentrate na simu. Unanunua data ndio ujue nini inatendeka kwa simu. Unanunua data ndio uangalie. Ukiangalia tena kwa upande zetu za TV ama Nation ama simu ama hizi simu, nini tungejisaidiaje? Orengo ama Chanda MP ama Orengo governor angetuwekea TV tuone chenye inaendelea kwa Kenya, sio kuona na macho kuangalia ma TV. Kama ni wanisho mtu saidie, lakini kifo cha baba sisi kama fans wa baba imetushangaza. Mimi imenishangaza, hata nimezituka, siku expect. Na kama ni hii watuambie nini imefanya baba. Banake baba kusema kweli, mimi kwa upande wangu nasema baba ameuawa, sio kifo cha kawaida. Labda sorry brother, just to ask you, do you think this should be the situation in terms of monitoring? Have you been following up on today's program as pertaining to Baba's final resting journey? Yes, I follow from hiyo kitu tuanze kwanza jana asubuhi. Jana venye kifo ilitokea, nilikuwa kwa TV mpaka jioni. Tulikuwa kwa free. Una focus kwa TV. Usiku tulikuwa tuna focus baba wanaenda India kumtoa ama ilikuwa namna gani? Tukaangalia mpaka tukaona vinyao masisa wanafanya, wakamweka pale ule prime wa India, akaleta maua akaweka kwa sanduku. Bado nilikuwa na follow. Ndio baadaye tukaona kina Oburu kina nani wakaenda kutoa baba India.
Asubuhi bado saa 11 tunaambiwa papa na pesa. Nilikuwa na follow mpaka baba kashuka bado na follow kwa TV. Lakini Bondo, mali unaweza kuja Bondo ukai uangalie kwa TV, ufollow kama uko Bondo, hakuna. Unafollow kwa data. Data ikiisha unanunua. 21 hour unanunua data. Betri inaisha unaenda kutafuta simu. Betri saa hii simu yangu sina. Nimenunua data ikaisha ikazimika. Nimeenda kuweka kwa charger, naenda kuangalia kwa TV. So brother, just to ask you the final question, what is your expectation considering Bondo will be part of the final program as we rest Baba? Ile kitu ile kwa stories za baba siwezi ongea. Manake najua hata saizi Kenya nzima tukiweka eulogy ya baba na kuambia hata uwezi soma eulogy ya baba. Inaweza ndiko siku 3 au uwezi soma eulogy ya baba. Kwa kila mali alikuwa mtetezi. Manake akisema kama ni holiday ni holiday. Now this time hata niambie. Saizi nani atatusaidia? Saizi hata kama ulisikia wakisema piga miguu, baba alikuwa anasema hapana. Piga hivi sasa nani atatufanyia? Jamani nani? Kwa hivyo mimi hakuna kile naweza sema. Ile kitu mimi naweza sema, tafadhali Kenya tumebaki vibaya. Tafadhali tupate tu mtetezi kama babu yule anaweza kutusaidia, atusaidie. Sasa tunafanya program tunaangalia hata sasa tunashindwa tutaenda mpaka wapi. Lakini mimi ningependa kuomba at least kama wanatusikia, tafadhali watupatie yule mtu ambaye anaweza kutuokoa. Sasa hii tumebaki hakuna mtu anaweza kutuokoa. Katika Kenya hakuna mtu sasa anaweza kutuokoa kama baba. Maana yake akisema right ni right, akisema left ni left. Sasa nani atatuambia right na left ni nani? Well, indeed, that's some kind of an outcry that we've been experiencing all the way from Bondo town since morning, considering we've been taking rounds and realized that most of the residents really are complaining that they needed a place to be viewing these, considering most of them probably are watching through their phones. That is cost incurring. We've gone to places, restaurants where most people are really assembled to watch. You could see small groupings of people also assembling to watch these. I think there's more residents who would wish to talk to us. Brother, kuja uzungumze na sisi. Thank you for speaking with NTV. Please, just briefly, what is, as a Bondo resident, briefly, yes please, starting with your name, just tell us what is your feel and take. I'm Samuel Ndagahenda. I'm from Bondo. I've voted 4 times. Then, what is too sad that we've lost a hero. This is Baba's town, and this is Baba's ground, and it is nothing that we can do. We've lost a hero, and our hero, even our leaders have not come here in Bondo to show us what is happening. We've just heard it, we've watched it, and we've seen it on TV, radios. Baba is dead. Well, thank you so much, brother. Well done. Being informed, I'm supposed to hand over back to you. Well, this is the outcry of Bondo residents. Indeed, they are complaining that most of their leaders have not really touched base with the ground so far to really inform. But my colleague Karanja, who is on the other end, really has informed us that Waziri Odinga will be on his way here to continue as part of the preparations towards the final send-off of Baba here in Bondo. Well done. We'll be handing over to you. We are still in the streets. We are monitoring together with the residents of Bondo. For now, back to you in studio. Thank you very much, Macharia Mbogwa, who, like you've seen and like has said, is in Bondo in the county of Siaya. And just before we hand over to our Kiswahili team, we have Nick Wambua and Ruga Ival, who are standing by to take us through the next block of hours. Anini, before we crossed over initially to Kisumu, and as we close, we had said that, I would bring to you, we're speaking about a man who has said in his life that he's all out for a better Kenya. He wants the country to be the best it can be. So for you, what is this Kenya you want to see? Because that's the thing, it's a resounding theme between yourselves as Gen Z and you as Anita and Raila Odinga. Honestly, I feel like everyone desires a Kenya that they can be proud of, a Kenya that they can flourish in, a Kenya that they can say that they have partaken in building it, in being patriotic.
And that's really not happening right now, especially with our government. So I feel like we need to bring together equal-minded revolutionaries to think about the way forward. Because our saving point is our land and agricultural sector in general. Because now we have gold at home, but it's being exploited for the white man, not for Kenyans who deserve to be flourishing through the things we're doing. Like you go farm, take coffee for instance, you farm all your life, you sell it for meager profits to your local coffee person. They take it, repackage it in the UK, come back, sell it to you at a whooping 6,000 shillings. That's insanity, and I feel like we should just put our leaders in the limelight and force them, if need be, to show us accountability for what they were put in office for. So yeah, that's a better Kenya that we deserve. All right. And where do you see yourself in that whole space of the better Kenya? Because we have people who would say, I want to be in political leadership, I want to be in whatever other space. Are you the kind of person we should expect one day to vie for political office? If you would have asked me this question last year, I would have said yes, because I felt called to it in some way. I felt called to lend my voice to the people I call, you know, Kenyans, fellow Kenyans. Mm-hmm. But then, you know how it went. Mm-hmm. So I don't think I would say right now that my priority is to become a leader, but at the end of the day, Kenya ni kwetu, Kenya ni home. So I have to make sure, atakama I'm a passerby, atakama I won't be a leader, I have to make sure I have the Kenya that I desire. So whether it's in participating through voting out the leaders who are doing nothing, whether it's in any voter's card, by the way, thanks. On that note, so like you see, yes, I'm sorted, honey. I'm good. So now, you see, it's just like voting the right leaders in. I could change my mind. We'll see in the course of time. Yeah. Okay. Thank you very much. And that's Anini, or Anita Barasa, who you consider yourself an active citizen? I am. Okay, good. Who's an active citizen and has been speaking to us for the past for the past half hour or so. We've been having a conversation here about. I mean, she came to the limelight last year during the protests. You know, and now that I can see, at least we're on screen. You've mentioned about you want people to be keen on getting their voters card, etc. You said you have yours. You say you have already gotten it. Mm-hmm. You said you're sorted. Mm-hmm. All right, just checking. Thank you very much for speaking to us. Anytime. Thank you for having me yet again. You're most welcome. Well, that does it for this block of hours when it comes to the coverage of the farewell journey, the journey of the late Raila Odinga, and we shall be taking you to just get a sense of what's happening in Bondo, the sights and sounds, as I hand over to my colleagues Ruga Ival and Nicholas Wambua, who shall be taking us through the next number of hours in Kiswahili and just giving us more context as we monitor to see what's happening in Bondo, as well as what will happen at Kasarani, and we shall be giving you updates not only here on TV but also on our social media platforms at NTV Kenya across the board and ntvkenya.co.ke. My name is Dan Mwangi. Have yourselves a great afternoon.
Matangazo ya moja kwa moja mtazamaji ya kumwenzi kumomboleza kiongozi wa taifa, kiongozi na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Hii hapa ni moja kwa moja katika runinga ya NTV mkipenda mubashara. Tunaanza matangazo haya sasa hivi mtazamaji kwa lugha ya Kiswahili. Mimi kwa jana naitwa Nicholas Wambua, siko peke yangu, nina mwenzangu anaitwa nani? Ruga Eva. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutegea kwenye runinga ya NTV kukupasha moja kwa moja yanayozidi kuchipuka hivi. Taifa la Kenya linazidi kumomboleza aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM na pia baba Matuja na Rais Ruto kutangaza kwamba ameweka chini mipango yote ya kirais. Vile vile tunakutangazia leo na sasa hivi kwamba tangazo limeingia. Tangazo hili linasemaje? Tangazo linasema kwamba tulifaa kuwa na siku ya mashujaa tarehe 20 mwezi huu, mwezi wa Oktoba, lakini ikakuwaje Ruga? Naam, taarifa zinazofikia meza yetu ya habari ni ya kwamba siku ya mashujaa ambayo ilifaa kufanyika siku ya Jumatatu imeahirishwa. Hii ni kutoka Wizara ya Mawasiliano. Inadokeza ya kwamba maadhimisho haya ambayo yalifaa kufanyika katika kaunti ya Kitui ndani ya uga wa Ithokwe, huko kaunti hiyo ya Kitui tayari yameahirishwa au yamekuwa cancelled. Labda nisome moja kwa moja ujumbe kutoka kwa Wizara ya Mawasiliano. Inasema ya kwamba following the proclamation by His Excellency the President announcing the passing of the former Prime Minister the Right Honorable Raila Odinga and the subsequent declaration of a period of national mourning culminating in a state funeral on Sunday, that is 90 mwaka huu, please be informed that the Mashujaa Day media breakfast earlier scheduled for the same day in Kitui has also been cancelled. Vile tunasema kwamba we deeply regret any inconvenience this cancellation may have caused and appreciate your understanding during this solemn time for the nation. Kindly organize to collect your accreditation tags at Ithokwe Stadium. Hii ni maana kwamba sasa hivi zoezi na sherehe ambazo zilikuwa zimeandaliwa za mashujaa zimetupiliwa mbali ama kwa sasa zimekuwa cancelled kwa lugha ya mayai. Na kikweli nikizungumza jana na wenzangu pale tulikuwa tukijiuliza hilo swali, je, Wakenya wataadhimisha mashujaa ya mwaka 2025? Taifa la Kenya linaingia kwenye vitabu vya kihistoria kutuadhimisha siku hii kwa mara ya kwanza kwa sababu ya kutukia kwa kifo cha Raila Odinga. Kwa heshima tu, kumbuka kwamba Rais William Ruto alikuwa ametangaza kwamba kutakuwa na siku 7 za kumomboleza. Bila shaka akasema kwamba serikali za kitaifa zitakuwa zikitupilia shughuli zao zote, pia kumaanisha maadhimisho ya siku ya mashujaa, siku ambayo huadhimishwa kwa lengo tu la kuwasherehekea na pia kuwapatia heshima wale viongozi wa jadi waliopigania uhuru wa taifa hili miaka hiyo ya kitambo. Na katika hilo tangazo vile vile Rais katangaza kwamba bendera zote za Kenya zitakuwa nusu mlingoti pamoja na bendera za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa siku hizi 7 mtazamaji, kwa ajili ya kumomboleza Raila Odinga. Vile vile alikuwa ameanza ziara yake katika eneo pana la Ukambani, lakini akatupilia mbali ziara hiyo mtazamaji kutokana na maokoa ambayo yamepata taifa, yani kifo cha kinara wa ODM, kiongozi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Na bila shaka asubuhi ya leo mwili wake umewasili hapa nchini mwendo wa saa 2:30 asubuhi. Naam, ndio ulitua hapo kwenye angatua ya JKIA, ule mpango mzima ambao tulikuwa nao. Kumbuka kwamba jana kupitia ofisi ya Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ambaye ndiye anaongoza shughuli hii ya maandalizi ya mazishi ya Raila Odinga, basi Profesa Kithure Kindiki akasitisha shughuli ile ya kuelekeza mwili wa Raila Odinga hadi kwenye majengo ya bunge, na sasa inasemekana kwamba utaelekezwa hadi uwanja au uga wa Moi Kasarani ili umati upate nafasi ya kuona mwili wake kwa ishara tu ya heshima za kumpungia mkono wa buriani Raila Odinga. Na bila shaka Ruga, kuna swala ambalo tunahitaji kulipiga rada hapa kidogo mtazamaji, ni kwamba cancellation ambayo imefanywa ni ya
breakfast ama ukipenda kiamsha kinywa, yani hafla kiamsha kinywa ambayo ilikuwa ifanyike tarehe 19 katika uwanja wa Ithokwe katika kaunti ya Kitui. Wala sio sherehe yenyewe ya mashujaa. Hilo ni jambo ambalo ni vema kuliweka wazi kabisa. Kwa hivyo basi kile ambacho kimekuwa cancelled ama kimetupiliwa mbali kwa sasa ni ile breakfast ama ukipenda staftahi kama baadhi wanavyosema katika lugha hii ashirafu ya Kiswahili. Wazi kabisa kumaanisha kwamba ni staftahi tu ambayo imeahirishwa wala si kuadhimisha siku ya mashujaa. Bila shaka. Jumatatu, siku ya Jumatatu. Huo ndio ujumbe ambao umetufikia kulingana na ujumbe ambao umetumwa na Wizara ya Mawasiliano hapa nchini. Staftahi ya mashujaa yaahirishwa. Hii tu ni kwa lengo la kuendeleza maombolezi ya kumpatia heshima za mwisho au kumpungia mkono wa buriani alikuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Ulikuwa umedokeza kwamba tayari mwili wake umefika. Hali sasa kumeanza kuwa na taharuki kubwa kwa sababu bado mwili wa Raila Odinga haujatoka pale JKIA kwa sababu ya umati mkubwa ambao ulielekea kule. Hivi basi tunazidi kupokea taarifa hizo. Tumeona sekta za usalama au wale ambao kile kikosi ambacho kinaongoza usalama kikifanya mabadiliko hapa na pale. Hapo asubuhi mtazamaji ulikuwa umepokea picha za jinsi wa Kenya walikuwa wamemiminika ndani ya majengo ya bunge la kitaifa kwa lengo tu la kumuona au kumpokea kwa mara ya mwisho kabisa Raila Odinga. Lakini sasa kumefanywa mabadiliko kidogo. Mwili huo utatoka uwanja wa JKIA ukielekezwa hadi uga wa Moi Kasarani. Bila shaka picha za moja kwa moja za Mombasa Road kama unavyo kwenye kiwambo cha runinga yako mtazamaji, barabara zimejaa kabisa, umati mkubwa wa watu wakielekea katika eneo hilo. Bila shaka mtazamaji, kwa heshima tu za Raila Odinga. Na watu kwa miguu, wengine kwa pikipiki, kwa magari katika barabara hii ya Mombasa, yani Mombasa Road pale, wakiwa wameminika, wamejaa kwenye barabara wote wakiwa kwenye hatua na pilka za kufika uwanjani Kasarani mtazamaji, kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege yani JKIA, wote wakaelekea kwa ajili ya kumpa buriani ama kumwaga Raila Odinga, ambapo hafla ya kutazama mwili wake mtazamaji ilikuwa imepangiwa kufanyika katika bunge la kitaifa. Hii ilikuwa ni baada ya mwili huo kusafirishwa hadi chumba cha kuhifadhia maiti Chali, lakini hilo likabatilishwa kidogo. Vile mpango wa kutazama mwili katika bunge la kitaifa ukaahirishwa ama ukabatilishwa kidogo. Vile ukaelekezwa katika uwanja wa kimataifa wa michezo yani Kasarani mtazamaji, ambapo sasa shughuli hiyo kutokana na upana wake, kutokana na uwezo wa kusitiri watu wengi zaidi, shughuli hiyo ikapelekwa katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani. Na kama unavyoona ni kwamba shughuli hapa, helikopta vile ndege ya kijeshi ikiwa pale ikiwa imeongoza shughuli hii kwa juu, umati ukiwa chini. Ni ishara kubwa na ni ishara tosha kwamba yule kwa kiongozi aliyependwa, alienziwa, na hasa baada ya Rais Ruto kutangaza kwamba hafla hii ya mazishi yake itakuwa ni hafla ya kiserikali ama state funeral. Basi imekuwa ni kwamba ni shughuli ambayo imechukuliwa kwa uzito mkubwa hasa kutoka kwa jeshi la Kenya, na bila shaka tuna mwanajeshi mstaafu hapa ndani ya studio, atakuwa anatueleza kwa kina zaidi. Je, state funeral inahusisha nini ama inahusu nini wakati ambapo nazungumzia mazishi ya kitaifa? Inaleta maana gani? Atakuwa anatueleza kwa kina zaidi muda si mrefu kuhusiana na swala hili. Naam, bila shaka mpangilio huo, kumbuka kwamba kuna ile ratiba nilikuwa nikidokeza ilitumwa jana kwa vyombo vya habari kutoka kwa kamati andalizi ambayo inaongozwa na Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, lakini sasa hivi kumekuwa na mabadiliko chungu nzima. Labda huenda ule mtiririko na utaratibu ambao ulikuwa umepangwa huenda usiafikike kwa sababu ya umati mkubwa ambao umejitokeza kumomboleza Raila Odinga. Tayari mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya KCAA umesitisha kwa muda shughuli zote katika uwanja wa ndege. Wamesema wamesitisha shughuli hizo kwa takriban saa 2, lakini watakuwa wakituma ujumbe pindi tu hali ya kawaida itakaporejelea. Aidha mtazamaji, kufuatia hali ya taharuki ya kiusalama ambayo iliibuka baada ya kuwasili kwa
mwili aliyekuwa waziri mkuu wa kitambo Raila Amolo Odinga. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, labda kwa kudokeza tu ni kwamba KCAA imesema kundi kubwa la ombolezaji lilivamia maeneo ya uwanja yaliyokuwa yamewekwa vizuizi vya kiusalama. Kumbuka tulikuwa tumepokea zile picha za moja kwa moja, kuna mahali vile vikosi vya usalama vilikuwa vimedokeza kwamba Wakenya wasipite hapa, lakini kwa sababu ya wingi wa watu, ule umati mkubwa ambao ulijitokeza kufika pale, basi ikawa ni vigumu kuwazuia wale Wakenya ambao walikuwa wanataka angaa kupata nafasi ya mwisho kuona mwili wa Raila Odinga na pia kupata nafasi ya mwisho ya kumpatia heshima hizo. Hatua hii ililazimu uwanja kufungwa kwa tahadhari ili kutoa nafasi kwa vikosi vya usalama kurejesha utulivu na pia kuhakikisha usalama wa wasafiri na wafanyakazi wa uwanja huo. Bila shaka mipangilio ilikuwepo tangia mwendo wa asubuhi, lakini itifaki zikavunjwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kenya, yani JKIA, na hivyo basi ndo mojawapo ya sababu ambazo zimelazimisha swala hili likaibuka kwamba sasa kwa muda tu ndege na angatua ya JKIA kidogo ifungwe kwa ajili ya shughuli hii hadi wakati ambapo mambo yatakuwa wazi ama itakuwa clear kwa lugha ya Kimombo. Kulikuwa na mpangilio ambao kama alivyotaja ni kwamba sasa hivi umetupiliwa mbali kwa vipengee fulani, kama vile mwili kupelekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee, hilo limetupiliwa mbali. Vile vile kumekuwa na swala la kutazama mwili kutoka bunge la kitaifa, hilo limebatilishwa kidogo na kupelekwa katika uwanja wa kimataifa wa michezo, yani Kasarani. Na vile vile tuangazie leo itakuwaje, kwamba mwili ulikuwa anza kutazama kuanzia mwendo wa saa 6 hadi saa 11 leo, lakini hilo tayari limechelewa kwa sababu ya haya mabadiliko ambayo yanafanywa. Vile vile kuna swala la ibada ya wafu ambayo inatarajiwa kufanyika hapo kesho, ambayo ni siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi, mtazamaji. Kisha baada ya hapo, baada ya ibada hiyo, ni kwamba mwili wa Raila Odinga ulifaa kupelekwa nyumbani kwake Karen, ambapo kwamba alifaa kupumzika hapo kesho jioni katika makao yake makuu nyumbani Karen. Jumamosi ilikuwa iweje? Jumamosi Ruga ilikuwa kwamba mwili usafirishwe kuelekea Kisumu mwendo wa asubuhi, kisha shughuli za kutazama mwili zianze katika uwanja wa Moi kule katika kaunti ya Kisumu. Lakini vile vile taarifa zipo kwamba huenda hili likabatilishwa, kwamba sasa hivi kutokana na wingi wa watu, wingi wa ombolezaji, huenda hili likabadilika kidogo, na ilikuwa ifanyike kuanzia mwendo wa saa 3 asubuhi hadi mwendo wa saa 9 baadaye, ama ukipenda alasiri, kisha mwili kusafirishwa hadi Bondo baada ya kutazama pale katika kaunti ya Kisumu. Kisha Jumapili ndipo wakati ambapo mazishi ilibidi yafanyike kwa desturi za Dholuo, na nadhani kwamba ndio sababu ile breakfast ama staftahi ikaahirishwa kufanyika tarehe hizi 19, ambapo ni siku ya Jumapili kwa ajili ya haya mazishi ya Raila Odinga. Na tulitarajia kumpumzisha Raila Odinga Jumapili ya tarehe 19, lakini sasa sijui kama hilo litaweza kufikika. Bila shaka tutakuwa tukipokea ujumbe kutoka kwa kamati andalizi ambayo inaongoza shughuli hiyo za kupanga mazishi yake Raila Odinga. Mapema leo asubuhi hivi katika makafani hiyo ya Lee, ambapo mwili wa Raila Odinga ulifaa kupelekwa kutoka uwanja wa JKIA, tuliwaona waziri ambao walikuwa wamejitayarisha kumpokea, akiwemo waziri wa utalii Rebecca Miano na pia waziri wa uwekezaji na biashara Lee Kinyanjui, ambao tayari walikuwa wamefika pale kuandaa matayarisho ya jinsi ya kumpokea na pia kumwandaa jinsi angeelekea hadi katika majengo ya bunge la kitaifa, lakini hilo sasa halijaweza kuwafikika. Aidha walitoa rambirambi zao kwa mara nyingine wale mawaziri, na bila shaka kuna kitu ambacho waziri wa biashara na uwekezaji Lee Kinyanjui alidokeza pale. Bila shaka pia Meja atatusaidia labda kudadisi zaidi zile hisia za wale viongozi ambao walikuwa karibu sana na Raila Odinga. Hali kadhalika pia tumfahamishe mtazamaji, shughuli hizi zote sasa zikiwa zimekatika dakika 41 baada ya saa 7 za adhuhuri kutimia, bado hakuna jambo ambalo limeendelea sana. Lakini pia kwenye kaunti zetu nawaona wananchi na pia viongozi mbalimbali wanazidi kujitokeza kumwomboleza Raila Odinga. Na kama hali katika kaunti ya Nairobi iko hivi, ulikuwa ukidokeza kwamba Bondo itakuwaje, Kisumu itakuwaje, Kisumu itakuwaje na Siaya itakuwaje?
Bila shaka. Na kwa hilo vile vile mtazamaji, kwa sababu tumevuka hadi Bondo, sasa nikufahamishe vile vile kwamba kuna sherehe maalum ambayo inafaa kufanyika katika eneo hilo nyumbani kwa Raila Odinga. Sherehe hii inafahamika kama Toreburu, yani driving death ama kufukuza kifo. Na hii ni hafla ambayo inafanyika kwa kawaida. Mtu ama jamaa ambaye ni mzee wa yule ambaye ameaga dunia anasafiri hadi kwa familia kwa ajili ya kujuza familia. Na hii vile vile shughuli hii vile vile inahusisha mtazamaji kuwaleta mifugo pamojani, fahali ama ukipenda ng'ombe wanaletwa kwa ajili ya shughuli hii. Kwa hivyo sasa. Naam. Kwa hivyo rasmi ni kwamba ni lazima kuwepo na mzee kutoka familia ambaye yuko pale ndani kabisa kuja sasa kutoa ule ujumbe kwa jamaa ambao wako pale nyumbani. Na shughuli hii vile vile inahusisha kupiga mayowe na ni mbinu moja pia ya kuomboleza. Kwa hivyo Toreburu, mwenzetu Ibrahim Karanja yuko katika eneo la Bondo na bila shaka atakuwa anazungumza nasi kutufahamisha kwa kina zaidi kwa sababu itakuwa ndo sasa rasmi kuzungumza na kuwasilisha ujumbe wa kifo cha aliyekuwa Waziri Mkuu wa Kenya Raila Odinga. Na umenikumbusha kitu kingine. Leo asubuhi nimesikia kuna wimbo ambao umetungwa kwa jina Joey. Joey kwa maana kumsherehekea mtu ambaye alikuwa akifanya vitu ambavyo vinafaa sana. Yaani Joey Simba amelala. Simba amelala. Nzuri sana. Kwa hivyo Joey, Agwambo, Baba ndio wanazidi kumpagaza majina chungu nzima na sifa sufufu. Bila shaka Raila Odinga lilikuwa ni jina kubwa. Bila shaka, na ukikumbuka kwamba Joey alikuwa ni jina alikuwa akitoa usemi wake huu wakati ambapo kuna hafla na hasa mazishi ya mtu na kiongozi ambaye Raila alikuwa anamfahamu, akienda kwenye ile mazishi pamoja na ule mfano tuitaje ule mwenge afadhali mwenge wakati akiinua alafu anasema Joey ni mgusho ule alikuwa akipendelea sana. Bila shaka anainua kisha anasema Joey, yani kwamba Simba amelala. Huyu ni mtu ambaye anaheshimika na amelala. Ndo sasa semi ambazo alikuwa akizitumia sana wakati akihudhuria mazishi hasa ya watu mashuhuri Raila Odinga. Bila shaka kumekuwa sasa na mabadiliko hayo mengi, bado tunasubiri hali iko hivyo katika uga wa Kasarani. Mtazamaji, unaona jinsi Wakenya wamejitokeza kumwomboleza Raila Odinga ambaye alifariki huko nchini India hapo jana asubuhi mwendo wa saa 3:52. Wakenya sasa wamejitokeza hapo mapema. Ilikuwa imedokeza kwamba watu wangepata nafasi ya kutazama mwili wake kutoka majengo ya bunge, lakini sasa mpango huo umetupiliwa mbali. Basi Wakenya sasa wanashauriwa kuelekea hadi uga wa Kasarani, huenda wakapata nafasi ya kutazama mwili wake Raila Odinga kabla hatujapokea maelekezo zaidi kutoka kwa kamati andalizi ya mazishi ya Raila Odinga. Na picha zilizomo kwenye kiwambo chako mtazamaji ni kwamba ni tayari watu wamejaa katika uwanja wa Kasarani pamoja na msafara ambao unaonekana kuelekea katika uwanja huo wa Kasarani. Yani bila shaka mtazamaji, watu wengi wamejitokeza kwa idadi kubwa sana. Na kuna ishara moja ambayo inatumika, ishara ya haya matawi yani hata kwa barabarani kama gari lako halina hili tawi unafaa kushikwa na wasiwasi kidogo kwa sababu itabidi umenunua hili tawi. Na matawi haya bila shaka ni ishara ya mtu ambaye ameaga dunia, yani mtu ni ishara ya maombolezo tuseme. Kwa tamaduni za Jaluo. Kitamaduni za Wajaluo. Na bila shaka na ndio sababu unaona kwamba matawi yanatumika na watu wengi sana, na hasa katika hizi picha za moja kwa moja kutoka Kasarani waona kila mtu ana hilo tawi, yani kwamba ni maombolezo yanaendelea. Na tayari wamemiminika pale, wamejaa wanasubiri mwili wa mwenda zake Raila Odinga kuwasili ili waweze kutimiza hili, yani waweze kuridhika kwamba wamemwona kiongozi wao na kuthibitisha kweli kwamba ameondoka, hayupo tena. Hili linamaanisha kwamba bado Rais William Ruto walikuwa wameandamana asubuhi na pia aliyekuwa rais wanne wa taifa hili Uhuru Kenyatta kwa mapokezi ya mwili wa Raila Odinga bado wako kwenye uwanja wa JKIA, labda kwa maelekezo zaidi. Pia tulikuwa tumeona viongozi kutoka matabaka mbalimbali hususan viongozi wakuu serikalini
30 walikuwa wamejifikisha pale kwa matayarisho ya kumpokea au kupokea mwili wa Raila Odinga. Pia tuliwaona wale mawaziri ambao tayari walikuwa wamesafiri kuleta mwili kutoka nchi ya India. Tukamwona pale Waziri Opiyo Wandayi, pia tulimuona katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Hali kadhalika tulikuwa tumemwona gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo pale katika uwanja huu wa JKIA, wakiwa wamevalia vazi la huzuni kabisa kwa kumpoteza mtu ambaye aliwashika mkono katika safari zao za kisiasa hapa nchini Kenya. Na mtazamaji, kama alivyokujuza ni kwamba ndani ya studio tunaye mwanajeshi mstaafu ambaye ni meja mstaafu Peter Mwithi uko nasi ndani ya studio. Peter, hujambo na karibu sana kwenye matangazo haya ya moja kwa moja ndani ya NTV. Tunamwaga na kumomboleza Raila Odinga. Umkumbukaje ukiongozi? Naam, niko na dada yangu Ruga, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Hata kama tuko katika hali ile ya huzuni, hatuna muhali, mambo ni ya Mwenyezi Mungu. Na kwanza kabisa wacha nitoe rambirambi zangu kwa nafasi hii kwa familia yote ya baba na Wakenya kwa jumla kwa kumpoteza kiongozi ambaye ameshughulika sana kutuongoza kisiasa na akajitolea muhanga kwa maisha yake karibu yote ili kuhakikisha demokrasia yetu imekomaa. Bila shaka. Na Nicholas uliponiuliza kwamba ni yapi huyu baba yetu ambaye ametuaga, ni mengi sana. Tukijaribu kuyajadili basi tutachukua muda wote hapa. Lakini kuna machache ambayo yamejitokeza yakawa yanajulikana na kila Mkenya. Kwanza, huyu ni shujaa aliyepigania uhuru wetu. Akajitosa pale, akateseka zaidi ili tuweze kuwa huru siku ya leo. Tena yeye ni mwanademokrasia. Katika maisha yake yote Raila alikuwa akipigania demokrasia. Huyu Raila amepigania haki, hususan haki ya wanyonge. Unaelewa? Haki ya wanyonge, maisha yake yote alikuwa anapigania haki chini ya mwavuli wa demokrasia. Na ikumbukwe dadangu Ruga, katiba ya 2010 yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kupigania hii katiba. Ili tuache ile katiba nyingine aliyoiangazia kwamba ilikuwa na dosari nyingi ambayo ilikuwa na haki kwa wananchi wa Kenya. Alafu jambo lingine nilokumbuka la Raila, ugatuzi. Ugatuzi kwamba nguvu nyingi zitoke pale serikali kuu ziende mashinani pamoja zikiambatana na rasilimali ili maendeleo yake. Kwa hivyo hapo pia alikuwa mwana maendeleo. Kwa hivyo alikuwa champion wa magatuzi. Alafu 1991 ulikuwa umezaliwa, ulikuwa na miaka mingapi? Huyu ndiye alikuwa champion wa kupigania mageuzi ya ili tuwe na uhuru wa vyama vingi 1991. Na ndiye mmoja na wale wenzake wakapigania ile section ya 2A ikawa imeondolewa na huyu aliyekuwa rais wakati huo Daniel Arap Moi. Na alikuwa hataki kabisa, because Moi nikimkumbuka alikuwa anasema vyama vingi vinaweza kuleta ukabila na uhasama katika nchi yetu. Lakini Raila aliona hapana, uhuru unaweza kuwa umechengwa kidogo, tuwe na vyama vingi. Basi akapigania tukawa na uhuru tulio nao wa vyama vingi. Alafu ndugu Raila alikuwa anapigania tena umoja wa ushikamano wa taifa, unity. Alikuwa anataka taifa lote liwe na umoja. Alafu jambo lingine niliona kabisa Raila alilipigania kwa nguvu zake zote ni maendeleo kwa jumla, hasa miundo misingi. Sijui kwa vile alikuwa engineer, alipigania miungo misingi. Unakumbuka Nicholas, kuna wakati nafikiri ni wa serikali ya rais mmoja ambaye alipewa kazi ya transport, akaweka majumba X yale aliyokuwa barabarani yavunjwe. Lakini shauri ya siasa zetu akaonekana atakuwa more famous. Basi hilo kwa hivyo yeye tunaweza kusema alipendelea sana maendeleo katika nchi yetu. Alafu Nicholas, huyu Raila alichukia mnuko wa ufisadi. Ile harufu ya ufisadi hakutaka kabisa. Alikashifu sana ufisadi, aliuchukia. Na hapo mbele pia tukichangamua mambo ya uzuri wake ni haki za binadamu. Alitetea haki za binadamu wote ambayo iko katika ile katiba ya nafikiri ni chapter 6
chapter 6 ya mambo ya integrity nini yote niingilia pale. Alitetea katiba, na hiyo katiba pia kafanua kwamba sheria ziweko ambazo zinawachunga wale walio juu na wale wa chini, wale wachochole na wanadamu wa kawaida. Isiwe tu ati sheria inaumiza wale wachochole lakini inawafaidi wale wa juu. Alitetea sana. Alafu niwaambieni siri, huyu Raila alikuwa anapenda amani. Unaelewa? Na nikifafanua, unaelewa katika chaguzi zilizoshinda akahisi kwamba ameibiwa. Lakini hakung'ang'ania kwamba ati yeye ni mshindi. Lakini alifuata sheria. Kule akafuata sheria, alipoona mambo yamezidi akakubali, akainua mikono. Aliinua mikono shauri ya usalama wa taifa. Dhidi ya mataifa yale mengine ambao ukishindwa unang'ang'ana, unaleta mrengo huu, unaleta guns, wanapigana, taifa linafanya nini? Alikuwa na utaifa. Alafu pia vile vile niwakumbusha wananchi wetu, alipenda elimu sana. Elimu. Aling'ang'ana sana na mambo ya elimu, usalama wa taifa. Alafu hata kama kuwa yeye alikuwa kiongozwa kutoka jamii ya Dholuo, alikataa kabisa ukabila. Alitengamana na kabila lilokuwa kidogo liko na uongozi la Wakikuyu na akashikana nao. Hakuwa mkabila. Na alikashifu sana tena Nicholas mauaji ya obela ya vitengo vya serikali. Haya mauaji hasa alipokuwa akiongoza hizi harakati za maandamano. Unaelewa? Maandamano, alafu nyuma wale wanaandamana wanauawa. Hakuwa na namna, lakini alikashifu sana. Hakupendelea wananchi wauawe na idara za ulinzi kiholela. Kuna mengi tutaendelea kuyadadisi mazuri ya huyu ambaye leo tunajaribu kumkumbuka. Lakini kumbuka kwamba Nicholas, litakuwa jambo la aibu katika nchi hii. Wakati mtu ameaga, sasa ndio tunampigia. Akiwa hai hatumpi haki yake. Bwana Mwithi, hapo kwa haki, manake pia alikuwa mpenda haki Raila Odinga. Ashikilia wazo hilo. Tutakuwa tukirejea kwake. Mwanahabari wetu Ruth Samoei anajuzwa kwamba yuko naye gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, mkewe gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Bila shaka Ruth Samoei, hujambo na karibu sana kwenye matangazo haya ya moja kwa moja. Hebu tufahamishe, je, mambo yakoje nyumbani kwa Raila Odinga na vile vile haya mahojiano ya moja ambayo yaendeleza kwa sasa? Ruth. Nick Naruga, kabla tuzungumze na Betty Orengo ambaye ni mke wa gavana wa Siaya James Orengo, kwa sasa hali imekuwa tulivu katika makazi haya ya Raila Odinga ambapo ni shamba la Opoda. Hapo awali tulikuwa tumeshuhudia wakazi wakifika hapa kwa wengi, haswa wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga kuja tu kumuomboleza, na wengi walifika, walikuwa wanabeba matawi wakilia na wakiomboleza tu, wakimkumbuka Raila kama mtu aliyekuwa anapenda amani na aliyekuwa anapigania haki za wanafunzi na vijana. Kwa sasa picha ambazo unaweza angalia kwa kamera yako ama kwenye televisheni ni kwamba hali ni tulivu, watu bado wanaingia wakijisajili na kuandika rambirambi zao kwenye kitabu ambacho kiko hapo. Lakini sasa wacha tujumuike na Betty Orengo ambaye amefika hapa na ameandamana tu na watu wengi hapa kuja tu kumomboleza. Utaweza tueleza unamkumbuka vipi ama unamomboleza vipi Raila Odinga? Raila Odinga ni shujaa wa Kenya. And for us as a family and as a county of Siaya, he's our leader. He's our father. My family and I and his family have been friends for over 45 years. The governor, my husband, has been his brother. They have a sibling relationship. Ida Odinga was my teacher in high school and has known me almost all my life since I was 13. So this is a great loss for me personally and for us as Siaya County. Here are leaders from Siaya County. We have our county secretary who is here with us, and ministers and chief officers, and also the women leadership are here to pay our respects and to condole with the family and to prepare to receive our leader. Let me just say that Raila Odinga is an exemplar of the biblical teachings. An eye for an eye will make us all blind.
This is a man who has sacrificed his personal liberty. He sacrificed his family relationship so that he can fight for Kenya. So in a sense, my relationship with him and his beloved wife and their family has been through the lens of struggle, especially struggle for a better Kenya, in democratizing this nation, in getting us to where we are today, the freedoms we enjoy. Those freedoms are really because of the struggles of Raila Odinga and others who walked side by side with him during those struggles. So I have known him through that particular lens, but I also just want to say that he is one person who has led with integrity, and he has always demanded of us that we must be accountable and we must hold our leadership accountable. So it's a very, very sad day. I think he's really irreplaceable. We will learn, we will continue in the lessons that he taught us, but he is irreplaceable. Maybe recount for us your last encounter with the former Prime Minister. How was it? Where was it at? And what were the conversations about? We spoke a lot, but the last conversation I had with His Excellency was on our CI investment conference, CITICO, which was to happen, actually today was going to be the official sort of opening of that conference. So that is what we spoke about last. And he was interested in the role that I was playing in the conference. And so we spoke about that. But we spoke often about family issues. He was one to check up on his friends. So really, he called me regularly and we spoke on a regular basis. And not just him speaking to the governor, but he also had a relationship with me and my children. So maybe finally, what is that one memorable encounter that you remember of Raila that maybe the public eye may not be aware of? Well, there are many, many memorable experiences, but one aspect of the Honorable Raila Odinga that the public may not be aware of is this is a man who was so full of love. He was a loving and kind person, and he expressed that in so many ways. For example, if you were bereaved, he would be the first person to call you, okay? If you had a particular personal problem, he would want to know how you are faring. His love for Kenyans and his sacrifice for Kenyans, I think, tended to take away a kind of appreciation about how much he also loved his friends. So I think I'll stop there. It's painful. Nick, jinsi unaona wengi tu jinsi unaona Betty Orengo amejawa na hisia akimkumbuka Raila Odinga, lakini kabla tuondoke hapa ameandamana na viongozi wa county. Wacha tuzungumze kwa ufupi na katibu wa county aweze kutuambia jinsi atamkumbuka Raila, na tunakumbuka kifo chake kimekuja wakati kulikuwa na kongamano la biashara na kule Siaya. Alikuwa anatarajiwa kuongea hapo kesho. Hebu tueleze, mumepokea haje habari hizi? Thank you. My name is Joseph Ogutu. I'm the county secretary, county government of Siaya. We are deeply saddened by the demise of Enigma Raila. And as you can see, the whole county, the mood is somber and we are not able to do anything. And that is why Governor made the first decision quickly yesterday to postpone CITICO, because CITICO was important for the government, but Raila's life was more important. So we have, therefore, as was indicated by Governor yesterday as a county, we join the family, the country, and the African continent as a whole to mourn our great son.
He meant everything to us. I know everybody is feeling the loss, but we in Siaya County are feeling the loss more than anybody else because he is our own son. Governor made the statement which was very clear. I cannot add anything, but I want to tell you that as a county, we are saddened, we are grieving, and we are here today. I think a number of the people here, together with the First Lady, are county officials who have come here to mourn with the family, and we are here also to participate in the planning of the funeral under the chairmanship of our Senator, Dr. Oburu Oginga, who is still in Nairobi, but will be joining us to guide us going forward in terms of the funeral arrangements. But we want to thank everybody in Siaya County and in Kenya and beyond for the support we have seen, for the expression of love we have seen them express to our departed brother. He was a father to us, and that's why we call him Baba. We will miss him dearly. Thank you. Na Nick, jinsi ulivyosikia, wengi tu wamejawa na hisia na bado wana mshtuko kufuatia taarifa hiyo matanzia ya Raila Amolo Odinga. Kumbuka jinsi ulivyosikia ni kwamba Oburu Odinga ambaye ni seneta wa Siaya anatarajiwa kuwasili hapa kutoa taarifa rasmi kuhusu kifo hii ya Raila Odinga, na hapo baadaye tutaweza kujua zaidi. Nick Naruga. Senge kutoka Bondo, lakini hasa upande huu mwingine hapa jijini Nairobi ni kwamba ndo huo msafara, mtazamaji, ambao unaelekea katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Huo hapo ni mzunguko wa Kasarani pale katika eneo la TRM, ambapo sasa mzunguko huo ndo msafara umeingia, unaelekea sasa, unazunguka kuingia katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Na umati ni mkubwa sana Ruga, kama unavyoona. Naam, hili sidhani lishawahi kushuhudiwa nchini Kenya baada ya kumpoteza kiongozi kama huyo. Kama ulivyosema, ndio huo msafara tayari unaingia, uko karibu tu kuingia kwenye uwanja huu wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani. Bila shaka mtazamaji, tukukumbusha kwamba huku ndiko kutakuwa na shughuli hii au hafla hii ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Tayari watu wamemiminika ndani, umati ni mkubwa kabisa kwa heshima tu za mwisho za kumpungia mkono wa buriani Raila Odinga. Na bila shaka gari ambalo linaongoza msafara huu ni gari la kijeshi, kama atakavyotueleza Peter Mwithi. Atakuwa anatueleza maana yake ni gani hasa. Lakini hebu Peter, tueleze kwa nini hili gari linaloongoza huu msafara ni gari la kijeshi. Itifaki zinasema za kijeshi. Nicholas, nikiangalia vizuri, sijui sioni, shauri picha ziko mbali. Hili ni gari linatoka katika kikosi cha workshop kule Kahawa, na ni gari ambalo linatumika kubeba mizinga. Na wale wanajeshi ambao kazi yao ni mambo ya silaha kule Kahawa. Na lile ni gari ambalo linaheshimiwa sana katika tamaduni za jeshi. Linabeba mizinga, na mizinga ile ndio uweza kumaliza vita na kupambana na wale maadui wakali. Kwa hivyo yeyote anayebeba na gari lile huwa anapewa hadhi na heshima ya juu sana. Ndipo sasa ukaona wametumia gari lile. Na tumeona gari lile pia likivuruta watu mashuhuri waliotuacha. Tumeliona magari aina ile. Lakini lile gari limetoka Kahawa katika workshop. Na labda kwa muktadha huo mmeja, mara nyingi tumeona huyu ni kiongozi mwingine ambaye amefanywa mazishi ya kitaifa. Pia tunaweza kumbuka wengine kama vile Wangari Maathai, Phoebe Asio, na pia Kelvin Kiptum au Mukami Kimathi. Ni viwango vipi au vigezo vipi hutumika rais wa taifa kutangaza kwamba huyu akiondoka basi tunamfanyia mazishi ya kitaifa? Sasa unajua jambo kama hili linapotokea, kuna ile kamati ya Defense Council ambaye huyu rais wetu Ruto ndiye anakuwa chairman. Kwa hivyo ikiwa mtu ana sifa za kiwango cha kufanyiwa mazishi yake, kiwango cha state funeral ya kitaifa, mazishi ya kitaifa, basi rais ndiye hutoa amri atakuwa vipi. Na akishatoa amri, basi wanajeshi wanajua zile hatua ambazo anaweza. Kwa mfano,
tulisema, unakumbuka wakati ule mwingine tulipokuwa hapa tukiadhimisha Nicholas siku ya mashujaa, ulikumbuka kwamba tuliongea juu ya ikiwa rais atakufa akiwa mamlakani, basi rais yule anaweza kupigiwa mizinga 21. Lakini akiaga dunia kabla kama amestaafu, basi anaweza kupigiwa nafikiri mizinga 19. But hizi heshima zote za yeyote ambaye yake ya kitaifa, basi huwa ni agizo la rais mwenyewe na linaambatana na zile shughuli za huyu ambaye amesemekana afanyiwe heshima ile, amechangia vipi katika shughuli zote nzima za taifa. Lakini askari wa kawaida anapigiwa risasi tu bunduki 21 na wale askari kulingana na kiwango cha heshima yake. Lakini ikifikia watu mashuhuri kama marais, basi akiwa vile nilivyosema hapo awali, akiwa ni rais ambaye yuko mamlakani, na inshallah isiwe hivyo ameaga kabla hajatoka katika hatamu za uongozi, anapigiwa mizinga 21. Na rais mwingine anayetoka nje pia akija hapa, basi rais anaweza kutoa amri kulingana na tamaduni zake, apigiwe mizinga 21. Kumaanisha kwamba ni heshima ya hali ya juu sana. Mtu yeyote anapopigiwa mizinga ile ya kijeshi 21, inaweza kupigwa na wanajeshi wa nchi kavu, wanajeshi wa hewani ama wa miguu ya kawaida. Basi lakini ni heshima ya juu sana. Hivi unamaanisha kwamba wakati wa mazishi ya Raila Odinga kutakuwa na kupigwa kwa ile mizinga 21, ama sifa zake ni zipi kando na labda sijui, lakini kulingana na heshima ya huyu bwana, mimi naona mizinga ataweza kupigwa 19 hapo, na lazima naona kama atapigiwa because vile mmeona kama kwamba huyu ni mtu aliyekuwa akipendwa sana na wananchi. Umati uliojitokeza Nicholas ni dhahiri shairi kwamba huyu si kiongozi wa kawaida, ni kiongozi aliyependwa. Na tukiendelea na ile swali ambalo nilikuwa najaribu kuelezea pale hapo awali, kwamba sisi Wakenya tuna tabia ambayo ina ubinadamu ambao tunafaa tuikomeshe kulingana na mafunzo tunayosoma. Itakuwaje basi mtu akiwa hai wa heshima kama zile, na wengine wale wako mamlakani sasa, hata watu wa kawaida, anapokuwa hai, heshima ile tunaivunja kwa matusi, tunampa majina siwezi kuyasema hapa, lakini anapohaga dunia, basi tunajitokeza tunampa sifa. Yule marehemu asikii sasa, halihitaji sifa hizi akiwa hai, halihitaji sifa hizi akiwa hai. Si wakati ambapo ameaga dunia basi tunaanza. Na hapo Nicholas, naweza kueleza Wakenya wenzangu, huyu rais ambaye yuko mamlakani, bila kumpigia upato kwamba ni siasa, hapewe heshima yake. Umeona watu wanamdharau, wanamtukana ati kwa ajili ya demokrasia. Huyu ni kiongozi wa taifa letu. Iwe vipi unamfikiria yeye ndiyo kiongozi, hakuna mwingine, apewe heshima yake na viongozi wale wengine. Lakini inapokuwa sasa huyu wakati alikuwa hai, wengine wanamdhihaki, wengine wanamtukana, wanampa majina, hata anapoenda katika taasisi za ulinzi pale unaita wapi, kwa CID, unakumbuka alikatazwa kuona wale ambao walikuwa wametekwa. Jambo lile mimi binafsi liniudhi sana. Sasa tunafanya kana kwamba sisi hatuna heshima mpaka mtu aage dunia. Lakini tuwashukuru, heshima anazopewa ni heshima za hali ya juu, na hii si mapendeleo, anastahili. Na Nicholas, mazuri ya huyu bwana ni kwamba yeye tunapomuomboleza sasa, haya maombolezo yote yanaweza kutupa kumbukumbu ya mtu alivyokuwa, ndio tuweze. Kwanza moja, alikuwa anapenda chaguzi za amani. Chaguzi, general election zake zote alikuwa anapenda chaguzi za amani. Na yeye mwenyewe alikuwa anataka chaguzi ziwe za haki na huru. Ingawaje kuna fikra za wananchi wa Kenya kwamba alidhulumiwa kwa baadhi, pengine 3 chaguzi akanyang'anywa ule uhaki, lakini alivyokuwa mpole, hakuleta guns ama kuincite watu wapigane taifa lisambaratike. Alifuata ile sheria ya demokrasia, akaenda kule mahakamani. Na tunamuona huyu mtu alichukia ubabe, alichukia dictatorship. Na hapa ndipo Nicholas alipopambana na Rais Moi. Because Rais Moi alikuwa na some tendencies za kudictate baada ya ile 1982
alikuwa mkali, lakini Raila alichukia ubabe huo na akang'ang'ana kabisa na kupigana na ubabe, na hali ile ikamtia hatarini ya kukua detained, anapelekwa huku na huku, na pia aliunga mkono Umoja wa Afrika Mashariki. Na alitaka sana katika maisha yake kuwe na ule utengamano. Na sasa Nicholas, tunashangaa wewe mwananchi wa Kenya, mwananchi wa Tanzania, mwananchi wa Uganda, uwezi ukaenda nchi hizi ambazo Raila alipigania kuwe na uhuru wa watu kutengamana wakiwa na ule Umoja wa Afrika Mashariki. Sasa jambo hili pia nalo linafaa pia uliangalia, because yeye ndiye alianzisha, alitaka sana mahusiano za nchi hizi tatu, ama vile zimeongezeka Burundi na kule kwingine na Somali ziwe pamoja. Meja, yes sir. Hebu shikilia hapo kidogo mtazamaji, kwa sababu Meja, ukijaribu kuangalia kwenye televisheni ni kwamba idadi ya watu ambao imewasili katika uwanja wa michezo wa Kasarani, yani uwanja umejaa pomoni, umejaa furifuri, yani umefurika. Na kama unavyoona ni kwamba wote hawa ni watu ambao wana ari ya kuona mwili wa Raila Odinga. Nadhani kwamba ndo kwa misingi hii serikali limeamua kidogo kuhamisha shughuli hii ya kutazama mwili wa Raila Odinga kutoka pale bunge la kitaifa hadi katika uwanja huu wa michezo wa Kasarani. Na wakati huu umati kuwa umerundikana na kujajaa katika uwanja wa Kasarani, vile vile Meja, utaona kwamba lile gari vile vile gari lingine ambalo ni la kijeshi linaongoza ule msafara mwingine katika barabara ya Thika. Hapa nikijaribu kuangalia ni Muthaiga wamepita sasa nam kwenye ile bridge pale eneo hilo la Muthaiga. Ndo sasa wamepita, wanaingia maeneo hayo ya barabara Kasarani kuelekea uwanja wa kitaifa wa Kasarani. Msafara mkubwa sana. Huu hapa ni msafara mwingine vile vile katika barabara ya Thika, yani Thika Road. Wote hawa mtazamaji wanaelekea katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Mimi sijui watatoshea wapi Mwithi na Daruga. Nikijaribu kuangalia kwa sababu tayari uwanja umejaa, lakini idadi ya watu ambao wako kwenye barabara wakielekea uwanjani humo ni kubwa sana. Wanajeshi, maafisa wa polisi wanapata muda mgumu sana kudhibiti umati huu mkubwa wa watu. Naam, hii ndio kujaa furifuri. Wakielekea hadi uga wa michezo wa Kasarani. Bila shaka mtazamaji, msafara huo bado unaelekea pale katika uga huo. Labda kulikuwa na marekebisho pale au ule ukarabati ambao ulifanyika katika uga huu wa Kasarani. Initially ulikuwa unakidhi idadi ya watu 60,000. Sasa natumaini idadi ya watu 46,000. Bila shaka kama unavyouliza, hatujui kama umati huu utatoshea pale katika uga huu wa Kasarani. Mtazamaji, ni kwa shughuli tu ya kutazama mwili wa Raila Odinga ambao ulifaa kupelekwa kwenye majengo ya bunge. Viongozi mbalimbali bila shaka wako kwenye msafara huu pia wakielekea katika uga huu wa Kasarani. Kwa maoni yangu, idadi ya watu ambao wako nje ya uwanja wakisafiri kuelekea ndani ya uwanja huo ni wengi zaidi kuliko wale ambao wako ndani. Na kama unavyoona mtazamaji, alivyokueleza Meja mstaafu Mwithi, huyu ni mwanajeshi mstaafu, alikueleza kwamba hili gari ambalo analiona kwenye runinga yako mtazamaji, hili ni gari la kijeshi ambalo linatoka garage. Yani hili ni jina la kijeshi, linatoka Pule Kahawa Barracks, na hili ni gari ambalo linatumika kubebea mizinga ya kivita, na basi linatumika vile vile kubeba miili ya watu mashuhuri hasa ndani ya serikali. Tukizungumzia hapa marais ambao ni wastaafu ama wakiaga dunia wakati huo, na vile vile kuvutia magari ambayo vile vile yanawabeba ama anabeba miili yao. Na vile vile hapa kwenye picha hii mtazamaji ni nyumbani kwa Raila Odinga kule Bondo, ambapo wanatarajiwa nduguye mkubwa wa Raila Odinga, Oburu Oginga, bila shaka anatarajiwa kuwasili nyumbani kwake Raila Odinga kwa ajili ya kuwasilisha ule ujumbe wa kuaga dunia kwa kiongozi ambaye ni waziri mkuu mstaafu ama aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Na katika hafla ambayo inafahamika kama Toreburu mtazamaji, kama nilivyokufahamisha ni kwamba ni lazima kiongozi mkubwa ama mzee ndani ya serikali ndani ya familia awasili nyumbani kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu. Na katika hafla hiyo ni kwamba kuna mafahali ambao wanawasilishwa na kuletwa ndani ya boma kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu. Anawasilisha ujumbe kwa kupiga mayowe, na wasilisha ujumbe kwa wazee vile vile wa boma hilo
kwamba kiongozi na jamaa yao basi ameaga dunia. Idadi ya watu bado inazidi kufurika na kuingia kujitosa ndani ya uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani. Hayati Raila Odinga anafanyiwa mazishi ya kitaifa kama ilivyodokezwa na Rais William Ruto hapo jana baada ya kuaga kwake akiwa nchini India, na kama alivyokuwa pia akitueleza Meja kabla pia hajadokeza hoja yake, ni kwamba mazishi ya kitaifa ni mazishi yanayotolewa kwa heshima za hali ya juu kwa viongozi au watu waliokuwa na mchango mkubwa kwa taifa. Na bila shaka Raila Odinga alikuwa na mchango mkubwa si kisiasa tu, katika kupigania demokrasia, kutetea haki za binadamu na pia kutetea maendeleo katika kaunti. Hapo awali katika uongozi wa majimbo alipigania sana ujio wa uongozi wa ugatuzi, na bila shaka tunayaona matunda yake hivi sasa miaka 13 baadaye pia ya ujio wa katiba ya mwaka 2010. Mazishi haya, mtazamaji, ni dokeze tu, huandaliwa kwa watu waliokuwa na mchango mkubwa wa taifa na ushirikiano mkubwa kati ya familia, serikali na pia taasisi mbalimbali za kitaifa ili kutoa heshima stahiki kwa hayati sasa Raila Odinga, na kamati andalizi ikiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki na usaidizi mkubwa kutoka kwa kakake mkubwa Oburu Odinga. Hali kadhalika, mtazamaji, katika tukio la mazishi ya kitaifa haya ya Raila Odinga yanayojulikana kama mazishi ya kitaifa, basi mazishi haya yatahusisha shughuli za kitaifa kama alivyotudokezea Meja. Huenda kukawa na kupigwa kwa mizinga hiyo. Sasa hatujui idadi itakuwa ngapi, bila shaka tutaelezwa kwa kina. Na pia nafasi hii ya umati au wananchi wa taifa la Kenya kupatiwa nafasi ya kuona mwili wa Raila Odinga hadharani ni shughuli tu ambayo inafanyika wakati wa matayarisho ya mazishi ya kipekee, mazishi haya ya kitaifa ambapo taifa labda limempoteza mtu aliyekuwa mashuhuri katika lingo tofauti. Na Meja, umesema kwamba Raila Odinga huenda akapigiwa mizinga kama mingapi? 19 ama 21 kulingana na vile uamuzi wa hiyo kamati andalizi. Meja kidogo, ule msafara, mtazamaji, kama unavyoona wanajeshi wako wamezingira gari hilo ambalo linatanguliza msafara huo, tayari umeingia ndani ya maeneo ya Kasarani kabla ya kuingia kwenye uwanja wenyewe. Na ndo hapo sasa msafara wenyewe, watu wengi, umati mkubwa umeingia sasa ndani ya Kasarani pale. Msafara huu unaenda kuingia ndani ya uwanja, kisha mipango itaanza pale. Unakumbuka kwamba ile mipango na zile sehemu ambazo zilikuwa zimewekwa katika bunge la kitaifa zilihamishwa na kupelekwa katika uwanja wa Kasarani. Ndipo hapo sasa huu msafara unaenda kuingia. Meja, ukiangalia Nicholas, kwa watazamaji wetu wale ambao hawako kule Kasarani, ukiangalia lile gari kuna askari wamevaa nguo nyekundu. Wale askari tunawaita military police. Military police kazi yao ni kushika hali ya usalama na wanajua kazi wanaofanya, lakini kiangalia wengine wamechanganyikana na wale watu wengine, lakini kazi yao katika shughuli hii nzima ni kulinda ule mwili. Kulinda ule mwili. Military police kazi ndio hiyo, na nafikiri kuna sosa zingine za usalama lakini wamepewa jukumu. Na kitu ambacho Nicholas ningalihakikisha wananchi, kulingana na sherehe hii, sherehe itafana sana. Sababu sisi kwa kawaida jukumu lolote tunalopewa na rais tunahakikisha tumelifanya kwa hali ya juu sana. Watu hawatalala, maandalizi hata huko yako na kila kitu kitakuwa sawa. Jambo ambalo najua watalifanya vizuri sana ni kwamba muda uliotolewa na yeye mwenyewe marehemu ni muda wa masaa 72. Sile ni wili yake, lazima watakimbizana. Lakini hata kwa makimbizano hayo, kulingana na vile niliona jana deputy president wetu alipotoa ile orodha ya vile mambo yalikuwa, na akawa kabisa anajua vile anafanya, tunafaa ile kamati pia tuipongeze, sababu ni mambo ya haraka sana na ni mambo yalikuwa yamechanganyikana na huzuni nyingi. Hata ukimwangalia rais vile alikuwa soma ile taarifa na huyu ndugu yake Oburu, wote walikuwa na huzuni. Na nafikiri watu hawatalala
na huyu ndugu yetu atajaribu kupewa heshima ambayo ni hali ya juu sana, ambapo sasa wadhifa mwingi umetolewa, utafanywa na jeshi. Watu watakuja kuangalia pale na wataona tamaduni ya jeshi ambayo inampa mtu wa hadhi hii heshima yake na wamepata hiyo nafasi. Lakini dadangu, acha niseme jambo moja hapa. Huyu Raila alikuwa ana, sijui tunasema nini kwa lugha ya Kiswahili, ana mvuto wake wa kipekee wa kuvuta watu. Na ndio unaona umati ule wote umewacha shughuli zao licha ya uchumi vile ulivyo, na wote wameelekea pale. Alikuwa ni mtu ambaye akiongea watu wanampenda hivi bila hata sijui ni sababu gani. Nafikiri ni kipawa alichopewa na Maulana, kwamba yeye anaweza kuzungumzia watu wakampenda. Lakini hata kama ni kupendwa, lazima iwe alipendwa kwa shauri ya yeye pia alipenda watu. Na historia ambayo hata niliona gazeti lenu la Taifa lilitoa historia yake, ameteseka sana na mambo mengine aliyoteseka tutakuja kuyajua baadaye, kwamba yeye aliteseka. Alafu jambo lingine, huyu ni zaidi ya askari, alikuwa na uoga kabisa. Ukiangalia mateso yale amepata tangu kutetea uhuru, tangu kuleta mageuzi haya, akateswa na serikali karibu 3 zote hizo, akachukua kile kibaton kutoka kwa baba yake ya mateso ya uongozi bora katika nchi, hakuogopa. Wengine wanaogopa, wakienda uhamishoni wanakaa kabisa na wasahau mambo ya nini, lakini yeye alipenda taifa hili, akajitolea muhanga. Kama ni wale watu wengine wangalikataa kabisa. Alafu la mwisho, alipenda siasa za haki na alichukia sana siasa za chuki na mgawanyiko na ukabila. Huyu Raila, huyo ni Raila tunaongea juu yake. Asante. Bila shaka, hebu shikilia katika hiyo hoja mtazamaji, ni kwamba sasa msafara huu umepita ile Indo Arena pale Kasarani, unaelekea katika uwanja maalum, uwanja rasmi wa Kasarani, uwanja wa michezo wa Kasarani. Na bila shaka media, kwa sababu idadi ya watu ambao wako pale ni kubwa sana, ndio sababu unapata kwamba kidogo mitambo inaleta shida kidogo, kuna kule kufa ganzi, yani kufreeze. Lakini vile vile msafara media una helikopta ambao iko juu, sijui maana yake ni nini. Sasa sijajua helikopta ile iko juu. Ni helikopta ya kijeshi. Lakini helikopta ya kijeshi ile nafikiri ni mambo ya usalama. Kumbuka wale walio juu pale wanawasiliana na wale walio chini ili kujaribu kuona kwamba usalama pia huko, ingawaje tunaomboleza na tunaenda Kasarani na idadi ya watu wako wengi, ni hali ya usalama. Si hali ya kutishatisha watu, hapana, ni hali ya usalama. Pia ikiambatana na tamaduni ya heshima yake pia vile vile. Helikopta ya jeshi kuwa pale juu ni jambo ambalo limetolewa amri na Commander in Chief ambaye ni rais wetu. Kwa hivyo helikopta ile ni ya kuangalia hali vile ilivyo, na kama utovu wa usalama unaweza kutokea, then wanaweza kubadilisha mambo. Kama vile umeona wamebadilisha, ingalikuwa wameenda kule Lee funeral, sasa ikawa ni kule, walitaka mambo yaonekane pale Nyayo. Tutaendelea kuona mabadiliko haya hapa na pale kulingana na ule udadisi wa usalama, hali halisi ya usalama. Labda kuna kitu mmoja, hili swali nikilenga, labda kuna kitu ambacho Wakenya wanafaa kutilia maanani, kwa sababu hisia ni nzito kweli baada ya kumpoteza Raila Odinga. Basi iwapo tunamfanyia mazishi ya kitaifa, kuna kitu ambacho Wakenya wanafaa pia kukumbuka, kwa sababu kumbuka kuna hisia kwa upande mmoja, watu wanataka kumsherehekea na pia kumuonesha ya kwamba alikuwa ni nguli wa siasa, walimpenda sana, alikuwa ni baba yao. Lakini kwa upande mwingine pia kuna hoja kama hizo za kuhakikisha kwamba kuna usalama. Basi ni kipi cha kuokota meja ambacho labda Wakenya wanafaa kutilia maanani ya jinsi shughuli hii inafaa kuendelezwa, kwa sababu najua sasa hivi kuna hali ya mshike, pia kamati ya andalizi haielewi ifanye nini. Mwili tayari uwanja huu na umefika katika uwanja huu wa Kasarani. Hai, baada ya kutazama nini kingine? Nafikiri dadangu umeniuliza swali muhimu sana, swali bora sana. Katika hali tuliyoko sasa Kenya, jambo ambalo tunaweza kufanya ni kumuenzi huyu mwenda zake. Na mimi nasema hivi, dadangu, Raila hajafa. Kimwili ametuacha, kiroho iko kwa mwenye haki. Lakini ikiwa tutaendelea kumkumbuka, na tutamkumbuka huyu kwa
vijazo tuenzi sera zake zile alikuwa nazo, ile ambazo tumezungumzia sote, za kutopenda ukabila, kutenda uongozi kwa njia ya haki, kuangalia kila mtu yuko sawa chini ya sheria zetu. Na swali hili umeniuliza dadangu, ni swali kama mimi mzee nitoe ushauri tu. Na ushauri wangu ni kwamba tunapomuomboleza huyu Raila na kumbukumbu zote hizi, tunampa heshima. Basi hata sisi wenyewe wananchi tujiheshimu, tupendane pasipo dosari yoyote ya ukabila. Ushaona? Sababu ukabila ndilo jambo huyu ndugu ambaye tunamuenzi hivi leo alikuwa akipigania katika maisha yake. Ikiwa tutamzika siku hiyo na tusahau, tutakuwa basi hatuko naye in spirit. Basi Wakenya wanafaa, hata kama tunaomboleza yale yote ambayo Raila alikuwa anapigania miaka hiyo yote, akateseka na familia yake Ida pia ikateseka, kukaa bila bwana yake saa yote ni wasiwasi, ameshikwa usiku, amekaa detention, amefungwa miaka 7 huyu bwana huyu. Ikiwa tuko na haki ya uzalendo katika nchi hii na tunampenda vile tunaona, isiwe ni vipendo tu vya kwenda huko, lakini tuendelee na zile sera zake ambazo alikuwa anatuelekeza. Na tuwe na tabia ya kujiheshimu na kuwatunuku watu kama vile vyosema wakiwa hai. Wakiwa hai tuwaangalie, hata wale ambao ni viongozi wapewe majina ya barabara, wawekwe kama huyu Tomboya yako pale chini pale. Na mimi nasema hivi Nicholas, mimi nimepewa nafasi na serikali pale bustani ya Uhuru Gardens, kuna turathi zetu pale. Rais wetu nimetoa tafadhali amalize lile jengo, limebaki kama 10%. Watu wetu waende turathi pale waone. Kuna mambo mengi sana. Kuna ile gari ya moshi, unakumbuka ile ya Savo ile? Mimi niliipanda ile nikiwa shule. Kuna ile nyumba ya rais yeye mwenyewe, rais mwanzilishi wa taifa pale, vile lilikuwa kule. Kuna wale waliopigania yule mama wa Mombasa, yule mama anaitwa yule wa Mombasa ako pale, Kimathi ako pale. Basi huyu pia haende pale. Mimi nimeandika historia ya jeshi kwa Kiswahili kutoka hapa mpaka pale, ya wakati wa mkoloni, kulingana na majeshi yetu vile alivyoandika, mpaka wakati wa uhuru. Basi sera hizi, mambo haya ya huyu ndugu yapelekwe pale. Na ninamuomba rais wetu tafadhali, kwa heshima kubwa, na najua anasikiza, lile jengo lifunguliwe, watu wakaone turathi, tuwapatie wale wengine historia za watu kama hawa. Na umegonga ndipo, ama ulitaka kusema kitu Nick? Radhi. Nadhani kwamba kitu ambacho kimenivutia sana ni hizi picha ambazo ni za hawa wafuasi. Na si kuwa wafuasi tu ama kutembea kuelekea katika uwanja wa Kasarani, bali ni zile nguvu walizonazo. Ile ari unayoona kwa ishara ambazo natoka mikono kwenye nyuso zao, nyuso za kuomboleza. Na bila shaka ni ishara ya upendo, ni ishara ya jinsi kiongozi huyu alivyoenziwa na watu. Na rasmi sasa ni kwamba msafara huu umeingia ndani ya Kasarani. Hiyo ni njia imekuwa kutoka kule juu, kule kwa Indo Arena, ukishaingia kwenye lile lango kuu kule, sasa ndo wameingia ndani ya gate 3 ya uwanja huu wa Kasarani. Sasa wanaelekea kuingia ndani ya uwanja wenyewe. Sasa wako hapo nje kwenye parking, wanaingia kwenye hilo lango. Na hapa mara nyingi ndipo unapata kwamba ndipo viongozi mashuhuri wakati wa michezo wanaingia, kama sio gate 1 inakuwa ni gate 3. Ndipo viongozi mashuhuri wanaingilia katika uwanja huu wa Kasarani. Na ndipo hapo sasa kiongozi huyu ameweza kuingizwa. Na kama ukitizama katika mara nyingi hafla za kitaifa zikifanyika katika uwanja wa Kasarani, kuna lile lango kuu ambalo rais huwa anaingilia, na ni hapo ndipo wanaenda kuingilia. Huu ni msafara wa pili ambao nadhani sasa huu msafara ndio ulio na mwili wa mwenda zake kinara na kiongozi wa chama cha ODM, ambao sasa unaingia vile kwa upande huu mwingine, unaelekea kuingia sasa ndani ya uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo basi ni watu wengi sana, idadi kubwa sana ya watu, na kama nilivyokuambia, ukijaribu kuangalia vile baadhi yao wanavalia nguo za orange kuashiria kile chama cha ODM, ama ukipenda chungwa, kama si kofia
mafuta, nishati na bila shaka yale matawi kama tulivyosema ni kwamba ni matawi ya ishara ya kuomboleza kwa jamii ya Dholuo. Kwa hivyo basi idadi hii ya watu ni kubwa sana. Watakapoingia pale uwanjani, sijui watatumia mbinu gani ya kudhibiti umati huu. Na kuna kitu ambacho kinaniambia natamani sana kama ningekuwa pale. Natamani sana kama ningekuwa pale, yani kushuhudia historia hii ama tukio hili la kihistoria. Bwana Mwithi, najua kama pia ungekuwa mwanajeshi wakati huu ungekuwa kidogo uko overwhelmed. Lakini Nicholas, kuna jambo nafaa tueleze watazamaji. Taswira mbili pale. Kinyume cha vile mambo yanavyokuwa, unaona msafara huu umetoka kutoka JKA vile ulivyotuambia, ukafika paka pale. Hatuna tukio lolote la utovu wa usalama. Kumaanisha kwamba huyu bwana ambaye tunamsindikiza leo alipendwa na watu. Lile gari la jeshi ujaliona likisimama likitatizwa, ingawaje watu wanauoga sana na jeshi, lakini wale walio pale si wengi sana wa kushindwa wa kudhibiti hali ya usalama. Lakini wale watu wamekuwa na usalama. Tumeona misafara kama hii ikitatizwa na goons ambao tungependa kulingana na heshima ya huyu goons wasijaribu kuwa katika nchi hii yetu. Bwana Mwithi, yes sir. Katika hii picha kuna kitu ambacho nimekuwa nikikitafuta kwa muda mrefu sana. Lakini sasa manyakaso wetu wamepata, ama kwa maana wapiga picha wamepata hiyo picha, na nimeiona kwamba ule mwili wa mwenda zake Raila Odinga uko hapa kwa maafisa ambao unaona wameketi pale nyuma. Wameketi kwenye hilo gari na hapo nyuma yao wameketi kwa kuangalia ule umati, lakini nyuma yao pale katikati kwenye hili gari sasa ndo ulipo mwili wa Raila Odinga. Unaona hao maskari ambao wameketi hapa na hizo nguo nyekundu, mwili wa Raila Odinga ndo huo uko hapo katikati. Upande wameketi na upande mwingine vile wameketi na nyuma. Na ukiangalia hapa mbele wale wengine wamejazana hapa mbele. Kama alivyotaja meja mstaafu ni kwamba ni ishara ya usalama ambao umewekwa. Ni maana ya usalama ambao umeimarishwa kwa ajili ya kiongozi huyu ambaye amepewa sifa kedekede, sifa sufufu kwa kuwa kiongozi alipenda amani. Kiongozi baba wa demokrasia, baba Raila Odinga. Sasa hii ni safari yake ya mwisho, imeanza leo hapa nchini Kenya baada ya kuwasili. Na bila shaka wapo viongozi ambao wana kazi kubwa sana, kazi ambao si rahisi. Viongozi ambao walienda Mumbai kwa ajili ya kwenda kuchukua ule mwili, usiku kucha hawajapumzika. Wakaingia hapa wakawasilisha mwili hapa nchini, na sasa hii hafla inaendelea, hawajalala, hawajapumzika. Wako papa hapa hadi wakati ambapo mwili wa Raila Odinga utakuwa unapumzika pale katika hifadhi ya maiti ya Lee leo, ili angalau apate chembe tu za usingizi kidogo kabla ya kuamkia tena siku nyingine ya kesho. Na bendera ya Kenya ikiwa imetundikwa juu ya jeneza ambalo limebeba mwili huo wa Raila Odinga kwa ishara ya heshima kubwa kwa huyu kiongozi. Na Waswahili wanasema kwamba chendako mavani hakina marejeo. Kila mtu anataka nafasi hiyo anga ya kumwambia kwa heri hiyo ya kuonana, kwa sababu kila nafsi na itaionja mauti. Bila shaka lazima tutapitia pande na damu. Na kwa muktadha huo Meja, Raila Odinga ameacha urithi mkubwa, tukisumulia maisha yake ya kisiasa, pia maisha yake binafsi. Tunaisumilia kupitia marais mbalimbali, kuanzia rais wa pili wa taifa hili Arap Moi, pia Uhuru Kenyatta na pia Mwai Kibaki. Huu urithi unaweza kuweka kwa hali gani ukihusisha na wale viongozi ambao wamekuwa karibu sana na Raila Odinga, ya kwamba kila mtu anataka nini cha jifunza kutoka kwa Raila Odinga? Meja, hususan hawa viongozi ambao sasa wameshindwa kabisa kuzungumza. Tumemwona katibu mkuu Edwin Sifuna haongami, tunamwona James Orengo ameshindwa cha kusema. Ni kwa sababu kwamba huyu Raila tunamtazama kwa uso kwamba si mtu wa kawaida vile tunavyosema, ni binadamu ndio, lakini katika uongozi wake
amekuwa Meja niwe radhi na kuya radhi kabisa nikukatize kidogo tu kwa sababu sasa hivi mkutano unatarajiwa, mkutano wa baraza la magavana, ukipenda kwa lugha ya kimombo ni COG, Council of Governors, ambao wako katika Delta House hapa jijini Nairobi, eneo la Westlands pale. Bila shaka viongozi hawa sasa hivi kama wanavyoona ni kwamba nadhani kwa huyu ni gavana wa kaunti ya na gavana Tichilo anatia saini kitabu cha maombolezi. Naam, aliyemtangulia ni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior na magavana wengine wako hapo kwa ajili ya shughuli hii. Wote watakuwa natia sahihi kitabu hichi cha maombolezo ya Raila Amolo Odinga. Na baada ya hapo, baada ya wao basi kupitia katika mchakato huu, watakuwa sasa wanaanza kikao chao, na baada ya hapo mwenzetu Victor Ngaruya yuko pale, atakuwa anatufahamisha na kuzungumza nao na kutuambia je, wanasemaje kuhusiana na yote haya matukio ambayo yamekumba taifa la Kenya. Kwa hivyo basi ni mkutano wa viongozi na baraza la magavana hapa nchini. Na alikuwa akiendeleza kauli yake Meja kuhusiana na urithi mkubwa ambao umeachwa na kiongozi Raila Odinga na labda kilicho akilini mwa wale viongozi ambao wamekuwa karibu sana naye, mfano mzuri akiwa ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na pia Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi. Jambo liloko dadangu ni kwamba huyu kiongozi ambaye ametuacha leo amewacha urithi mzuri sana wa uongozi bora. Na wao wote wale unaona wakihuzunika vile walishikwa mkono kisiasa na huyu baba wa kisiasa ambaye ni Raila. Na sasa wanapompoteza hawajui mbele wala nyuma. Wanaona sasa mwisho pengine uongozi wao kisiasa umefanya nini? Sababu hata rais wetu Uhuru wa rais mwenyewe alipoandika rambirambi zake alisema alikuwa mwandani sana wa Raila katika hali ya ushauri wa mambo ya uongozi na siasa. Amekiri yeye mwenyewe. Kwa hivyo uzuni ile dadangu inatokana kwamba huyu ni baba ambaye baba wa kisiasa ana uongozi bora na amewaacha na yeye mwenyewe vile vile ndio angelikuwa nafasi nzuri katika serikali kuwaweka mahali wao wenyewe na ule binafsi wao wa binadamu wawekwe pale. Lakini jambo ambalo ni zuri ambalo wao nafikiri sasa wanaweza kusoma ni kwamba watuongoze kwa njia ya amani. Yeyote anayepata fursa ya uongozi katika taifa hili aweze kufuata nyayo za nani? Za aliyetuacha. Na tuwe na tabia ya kujiheshimu na kuwatunuku watu wakiwa hai. Alafu kuna hii kumbukumbu ya historia yake, mimi naomba binafsi kama mzee Meja Mwizi iwekwe pale bustani ya Uhuru Gardens na iandikwe vizuri. Hata mimi naweza kujitolea, naomba kazi sasa kwa rais nijitolee niandike. Si kwamba hata nyinyi hamjajitolea, mko hapa mnafanya kazi, lakini hata nyinyi mmechangia katika historia ya siku ya leo ya kujaribu babanya hapa ule uzuri wa ndugu Raila. Raila hawe anakumbukwa kihistoria. Siku ya Jumapili nafikiri ndipo atapumzishwa kama hakutakuwa na mageuzi yote. Tuendelee kuyatekeleza kama vile alivyosema. Kwa ukweli Raila hajatuacha, ametuacha kimwili huu wa hapa duniani na spirit imeenda kwa mwenye haki, lakini zile sera zake ikiwa tutamheshimu zisisaulike siku ya Jumapili. Tuendelee kuzinadi na tuendelee kuziweka katika mambo ya mambo tunasema implementation. Na kwa dakika moja tu niseme hivi, ndugu dadangu na ndugu yangu, kwamba huyu ndugu yetu rais kutokana na jambo hili pia amepigwa pigo naye kwa kumpoteza mtu ambaye alikuwa amemshikilia baada ya ile angusho la Gen Z, akamshikilia akamuonyesha vile mambo yalivyo. Kwa hivyo hata yeye pia amechanganyikiwa sasa, lakini sababu ni rais tunamtegemea, hawezi kuchanganyikiwa kiasi cha kwamba atuache sisi tukiwa mayatima hivi. Atatuongoza, lakini natoa ushauri. Nasema aendeleze vita vikali vya ufisadi hapa nchini ambavyo huyu shujaa alikuwa anapigania. Sote tuungane mkono. Rais hawezi kupigana, na nitakupa mfano. Unaona Nicholas, Kenya nzima ni mfano, tusiwachukie traffic officers. Unaona traffic officers wamelemewa na hongo. Ukiwa kwa matatu unaona wanachukua open as if it is very formal.
Unaelewa? Sasa yeye achukue jukumu la kumaliza ufisadi, asikamatwa na laana ya Raila. Na sisi sote tumuunge mkono. Sababu Ruto na viongozi wale wengine sio wako kwa barabarani kuchukua hongo. Ni wale matraffic, na tuko na traffic command. Mimi siogopi hata wakitaka kunishika leo, wanishike. Traffic commandant ana jukumu kubwa la kumaliza nini? Na dada yangu, acha nikwambie kitu. Ikiwa tulianzisha ufisadi, na Waswahili wanasema kilichoanzishwa lazima kiwe na nini? Na mwisho. Tukiwa tuna moyo wa hari wa kumaliza, tunaweza. Lakini tumefunzwa kasumba ya kwamba ufisadi umekidhi katika mizizi ya damu zetu na mioyo yetu, kwamba hatuwezi kumaliza. Lakini Wakenya wakifuata maadili ya huyo tunaye mwenzi leo kwa kwenda kwake, tunaweza kumaliza ufisadi na Kenya itakuwa mahali pema ambapo rais huyu prime minister halitaka siwe pale. Alafu jambo lingine nikimalizia, ukabila ni jambo ambalo litaweza kutumaliza. Kwa hivyo legacy ya Rais Ruto atuongoze baada ya kifo hichi kutumalizia ukabila na ufisadi, na atupeleke kwenye 2027. Hakikishe tumeenda kwa uchaguzi ule bila hatari yoyote, bila kuuana, bila kuangaliana kwa misingi ya kikabila. Na jambo hili lianze baada ya kumzika huyu, na watu waelimishwe, na viongozi wetu watoe ndimi za amani katika taifa hili. Nimesema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimepigania taifa hili. Nimepigania kule Somalia, nimezima yale maasi. Hiyo nitakuja kueleza ambayo huyu alitajwa, na nitakwambia kwa nini ilikuwa ni haki huyu atajwe kwa jambo hilo mkiniuliza, kama tutapata fursa. Bila shaka Meja, nimeona tayari mwili umeingia, na kwa faida mtazamaji ni kwamba huyu bwana Meja mstaafu Mwithi ni kwamba ni mmoja wapo wale maafisa ambao walikonka El Ade kule Somalia. Ni mmoja wapo hao wanajeshi ambao walikuwa katika eneo hilo na ambao walikuwa wakipigana hivyo vita, kama sijakosea ni El Ade. Na bila shaka mtazamaji, picha ambazo tumeziona ni za Kasarani kule, tayari mwili wa Raila Odinga kwa jeneza umebebwa hobela kuingia mle ndani, ambapo ni katikati ya watu wengi ambao wako pale. Na umeona hata Ruga wapiga picha ama ukipenda wanyakaso kule, manyakaso wetu wakipambana kabisa kupata zile picha za jeneza hilo likiingia ndani ya uwanja wa Kasarani. Lakini bila shaka kwa ajili ya msukumano uliopo kule, muda wa si mrefu watakuwa wanarejea kwetu, na tutakuwa tunapata hizo picha za moja kwa moja kufahamu imekuwaje ndani ya uwanja wa Kasarani, mipangilio imewekwa namna gani kwa ajili ya kutazama mwili wa Raila Odinga. Lakini kwenye kiwambo cha upande wa kulia ni kwamba ni magavana sasa hivi, nadhani kwamba ni gavana Lusaka wa kaunti ya Bungoma ambaye anatia saini kile kitabu cha rambirambi ama cha kumomboleza Raila Odinga pale katika jumba la Delta maeneo ya Westlands. Upande mwingine wa kushoto mtazamaji kwenye runinga yako ni kwamba ni nyumbani kwa Raila Odinga kule Bondo, na tulikuwa tunamsubiri nduguye Raila mkubwa ambaye ni Oburu Odinga kuwasili na kwa ajili ya kufanikisha shughuli ya kufahamisha jamii maeneo hayo kuhusiana na kifo cha Raila Odinga. Sijui kama bado amewasili au bado. Na Ruth Armoe na Ibrahim Karanja kwa kule watakuwa natufahamisha muda si mrefu. Na bila shaka ndizo picha za moja kwa moja kutoka maeneo tofauti ya nchi. Hapa alivyodokeza Nicholas Wambua mtazamaji, ni makao makuu ya baraza la magavana Delta House hapa jijini Nairobi. Gavana mmoja baada ya mwingine, huyu ni gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi, na pia akiandika au akidokeza na mtazamaji wakiandika risala zao za rambirambi. Turejee katika uwanja wa Kasarani. Hivi ni vikosi ambavyo vimejitwika jukumu la kuimarisha usalama hapo awali. Ruga, wanajeshi wamepatana na wanajeshi wengine. Maafisa wa jeshi pale wanalala chali, wanaogopa nyuki. Kwa wale mpiga picha pale na anakimbilia usalama wake, manake hawa wanajeshi nao hawajui taratibu nyuki yani. Kwa hiyo maana na wanajeshi wamelala pale chini kujikinga. Hawa nyuki hawajui bunduki, huwezi kuwapiga kwa bunduki. Kwa hivyo wanakuwa ni adui ndio, lakini kwa wakati huu suluhu ni kulala chali, yani
ili asikung'ate, na akikung'ata basi unahakikisha kwamba kuna uwezekano kwamba hutaona hiyo siku. Kwa hivyo ni nyuki ambao wamewavamia pale kwa muda tu, wanajishi sasa wanajikinga. Niko na acha nikueleze kitu kimoja ambacho pia naweza kueleza wananchi wetu. Naam. Shughuli yote hii inayofanyika pale na bila tashwishi yote, kuna hali ya usalama wa juu sana. Kuna majeshi tofauti yaliyopewa masomo ya hali ya juu ya kuleta usalama, ambapo mtu yeyote anaweza kudhubutu kuleta hali ya utatanishi. Basi ni nyuki wale Nicholas ulivyosema, vile naona ameng'atwa pale, ni nyuki. Sasa hizo ndizo changamoto tunazozipitia sisi wanajeshi, na ndizo zile pale. Sasa katika uwanja wa Kasarani kuna ulinzi wa hali ya juu. Kuna mwingine katika studio hatuwezi tukaongea, wananchi tu wajue wameweza kupata usalama wale wa juu, lakini usalama unatokana na wananchi wao wenyewe. Unaona, kwa kupendwa kwa Raila hakuna gumzi. Jamani, Meja utaniruhusu nicheke kwa sababu tutacheka tu, lakini japo si jambo la kucheka. Si jambo la kucheka wakati kama huu. Lakini wakati kama huu sasa next time watasoma somo wawe na vile vipulizi vya nyuki. Basi tupokuwa tukimfahamisha hayo ni matatizo tu ya askari, yale changamoto tunazozipata katika shughuli zetu za kutoa ulinzi katika taifa. Na kweli ni hatari, wameng'atwa. Kwa hivyo hizo ni picha za moja kwa moja. Sijui hili ni lango gani la uga wa Kasarani. Inafanya karibu pale kuna gari yale ambulance yetu ya kutoa huduma ile ya kwanza. Watapatikana pale. Naam, hapa ni katika makao makuu ya baraza la magavana hapa jijini Nairobi, ambapo tulikuwa tumedokeza hapo awali ya kwamba magavana mmoja baada ya mwingine wako pale kuandika risala zao za rambirambi katika kile kitabu kwa kimombo wanakiita condolence book. Kama sikosei, huyu ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Gavana wangu yule. Gavana wangu Muthomi Njuki natoka Tharaka Nithi. Na dadangu, unaona wale magavana wote wanasaini kile kitabu. Pia nao wanachangia katika shughuli nzima ya kumsindikiza baba huyu wa kisiasa, sababu tumesema ugatuzi uliwafaidi wao na sisi sote. Meja, huyo hapo picha iliyo hewani mtazamaji, ni picha ambayo inambeba ama picha ndege aina ya helikopta inambeba nduguye Raila Odinga, ndugu mkubwa huyu ni Oburu Odinga ambaye sasa anawasili kule nyumbani kwa Raila Odinga, yani Bondo. Na kama tulivyotaja ni kwamba ni hafla ya kutangaza rasmi kwamba tumempoteza mmoja wetu, na shughuli hii mtazamaji bila shaka inafanywa na mzee au mmoja ndani ya familia, mtu wa ndani. Na hapa katika kisa hiki ni Oburu Odinga ambaye atakuwa anawasilisha ujumbe huu kwa wazee. Hani Toreburu mtazamaji. Na katika hafla hii kutakuwa na fahali ambao wanakuwa wanawasilishwa pale kwenye boma, na ni kwa ajili ya kusherehekea ama kuomboleza kwa pamoja. Nadhani kwamba ni sherehe ya mwisho ya kumwaga mtu ambaye amekwenda zake ama ameaga dunia, na ndo hafla hii ambayo sasa tunaisubiri Oburu Odinga akiwasili. Manake tayari ndege hii inatua pale nyumbani kwake Raila Odinga, anasubiriwa na viongozi wengi. Tumeona magavana, tumeona mkewe gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ambaye ni Betty Orengo yuko pale, vile vile gavana Gladys Wanga sijui kama yuko kule, lakini wapo viongozi wengi ambao wako nyumbani kwa Raila Odinga kwa ajili ya shughuli hii. Lakini kuu zaidi ni kwamba ni wazee ambao wanamsubiri kiongozi huyu kuwasili na kuwasilisha ujumbe huu, kwa sababu wanaamini kwamba bila kuwasilisha ujumbe huu hivi ama kwa jinsi hii basi bado hawana ujumbe kwamba ameaga dunia. Kwa inakuwa ni kama fununu tu hadi sasa hafla hii itakapofanywa, itakapoandaliwa na ujumbe wenyewe kutolewa kwamba kiongozi huyu hayupo nasi tena, ameaga dunia. Na ndo hafla ambayo sasa Oburu Odinga amewasili kuifanya ama kuitekeleza, ambapo vile vile mwenzetu Ibrahim Karanja yuko ange na
nyakaso wetu, yani kutupa picha za moja kwa moja na mawasiliano ya moja kwa moja kuhusiana na taarifa yenyewe. Naam, bila shaka tayari Oburu Odinga ambaye ndiye kakake mkubwa mwenye umri wa miaka 82 ambaye amefika katika eneo hili la Bondo. Hata hivyo mtazamaji, mwelekezo wangu ananiambia tusubiri kidogo tu ili tuweze kuhakikisha nani kabebwa ndani ya ndege hii. Bila shaka atujuze kama alivyofahamisha mwanahabari mwenza Nick Wambua ni kwamba Oburu Odinga atakuwa akitarajiwa nyumbani ili kuwasilisha ule ujumbe ya kwamba wamempoteza kiongozi. Mara hii Oburu Odinga akifikisha ujumbe wa huzuni. Lakini nadhani kwamba matarajio ya wengi kama unavyoona watu ambao wamekuwa kisubiri, wengi wamekuwa kimsubiri kiongozi huyo kuwasili. Lakini hata mwenyewe nashangaa kumuona nyakaso wetu pale Geoffrey Nyongesa kwamba ndiye alishuka katika ndege. Sio, lakini kuna si wote wameshuka. Kwa hivyo natumai tutakuwa tukihakikishiwa ni nani. Natumai kwamba yuko katika hiyo ndege bwana Oburu. Lakini iwapo si yeye tutakuwa tunathibitisha, maana atakuwa anakuja na ndege nyingine. Nadhani kwamba huenda pengine ni msafara ambao unawasili kwa ajili ya hafla hii. Anatarajiwa hii leo kwa sababu ya maandalizi haya ya haraka upesi kulingana na yale maelekezo ambayo Raila Odinga aliacha ya kudokeza kwamba anataka kupumzishwa au kuzikwa saa 72 baada ya kufa kwake. Bila shaka tunamtarajia afike pale Oburu Odinga nyumbani kwake Bondo, Opoda Farm, ambapo mwili wa Raila Odinga utalazwa siku ya Jumapili. Hii ni kulingana na matayarisho ya kamati andalizi ambayo inaongozwa na Profesa Naibu Kithure Kindiki. Tazama uone jinsi umati ulivyojaa katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani kule. Yani idadi ya watu ambao wako pale ni kubwa sana. Yani kwenye viti kule kumejaa na vile vile ndani ya uwanja kwenyewe kumejaa. Tayari mwili ushaingia. Lakini sasa nadhani kwamba kibarua ni kupata ulipo mwili. Kibarua ni kuendesha shughuli hii kwa sababu lazima iwe kwenye foleni na kuwapanga hawa watu maelfu, zaidi ya 46,000 ambayo ni idadi inayotarajiwa kusitiriwa na uwanja huu wa Kasarani imezidi. Kwa hivyo kupanga foleni kila mmoja kutazama mwili huu katika hafla ambayo ilikuwa imeratibiwa ishi saa 11, sasa hivi ikiwa ni takriban saa 2 tu za kutazama mwili huu kwa hao watu wote, idadi ya maelfu haya ya watu, itakuwa ni kibarua kikubwa sana kwa jeshi kuweza kumanage. Nafikiri kama sikosei ni kubahatisha tu. Shughuli ile, wale wanaoandaa shughuli ile wataweza kuongea na wananchi kwamba kulingana na idadi ya watu na kulingana na saa na mambo ya usalama wataweza kuwaelekeza vile mambo yatakavyokuwa pale na watumie mbinu ya kisaikolojia kuwarai wale wananchi hali ilivyo halisi, ndio wasiweze kupata nafasi. Wale watu wote hawawezi, labda wiki ijayo wakifanya vile ulivyosema Nicholas, mlolongo wa kuona. Kwa sababu ukikumbuka Meja, wakati wa hayati rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Rais Daniel Toroitich arap Moi, ni kwamba shughuli ya kutazama mwili wake ilichukua siku 3. Siku 3. Watu bila kuisha, misafari kwa mirefu sana ndani ya bunge. Na nadhani kwamba hata mwisho wa hiyo siku hawakuisha. Vile vile ikawa wakati wa rais mwenda zake Mwai Kibaki, na katika msafara kuelekea Nyeri barabara ilikuwa imejaa watu wakitaka kumuona. Sasa kwa Raila Odinga imekuwa maradufu kwamba watu ni wengi zaidi. Hata sidhani kama hizi siku 3 ambazo zilitumwa kwa kutazama mwili wa Moi kama zingetosha kutazama mwili wa Raila Odinga. Kamati ya usalama haiwezi kubali kila mtu aone mwili ule na haiwezi kupita yale masaa ambayo
tunaweza kuyasema ni masaa ambayo yanaweza kutatiza usalama wa taifa. Na kumbuka kuna wengine wako pale, si mwili tu wanataka kuona, wana nia zingine tofauti za kuzorotesha usalama. Kwa hivyo jambo linalotumika pale ni wale wakuu ambao ni kamati hii, kama pengine deputy president atawarai wananchi kulingana na hiyo taarifa kwamba haitawezekana kila mtu kuona ule mwili na aombe radhi kwa niaba ya wale. Wataleta malalamiko, lakini wataraiwa tu waweze kuacha. Watapiga kelele because kila mtu anataka kumuona. Lakini hali halisi pale haiwezekani kulingana na masaa na kulingana na hali ya usalama pale. Na pia vile wataweza kutumia mbinu ambazo haitaweza kuwakera wale wananchi waliojitolea kuona ule mwili. Alafu Nicholas, unaona ile baraza la magavana wako pale pia nao kuchangia, waonekane kwamba pia nao wamechangia katika kumuaga kwa heshima kuu huyu kiongozi wao ambaye ndiye alichangia ile hali ya ugatuzi. Wao wakapata ule uongozi wa ugatuzi. Basi pia nao pia wanachangia. Nafikiri kila mtu atachukua nafasi yake ya kujaribu kuchangia kumuaga mwenda zake baba. Meja, nadhani kwamba Samani Ruga, nadhani kwamba mbinu ambayo huenda pengine kawaokoa wanajeshi pamoja na serikali kwa jumla katika hafla hii, nadhani pengine waruhusu kila mtu aingie ndani ya uwanja, kisha wafunge malango yote. Waache moja likuwa wazi ambapo mwili wa Raila Odinga utawekwa. Kisha moja kwa mwingine wakitoka, wanaona mwili wakitoka. Wataweza kufanya vile. Na jambo litakalositizwa pale, mimi kama nina shaka nalo, watatitiza mambo ya usalama sana pale. Na wananchi wanapoambiwa hali halisi vile mambo yalivyo, watakuwa na ustaarabu ule wa kufanya mambo sawa. Lakini wakisita wafanya mambo, ule umati unaweza kuleta shida. Lakini kwa heshima ile nyingine, wananchi wao wanaheshimu jeshi sana. Kwa hivyo lazima kiongozi mmoja ataweza kutoa taarifa ambayo itaweza kuwatuliza hali, na waelezwe hali halisi vile ilivyo, na waelezwe kwamba ni kwa ajili ya usalama wao, kwamba wote hawataweza kuona ule mwili. Na kuna mzigo mzito wa jinsi labda hili swala linafaa kushughulikiwa au kuendelezwa, kwa sababu ya upendo mwingi unaotokana na wananchi wa Kenya kumuomboleza Raila Odinga. Kulikuwa na malalamishi pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, hata niliona hiyo hoja jana ikisambaa sana kuhusiana na mila na tamaduni za jinsi mazishi ya Mluo yanafaa kuendelezwa. Wanasema kikawaida au aghalabu Mluo akifariki basi wanafaa kumwomboleza kwa siku 14. Lakini kwa mapenzi yake Raila Odinga akasema tu anataka siku 3. Sasa basi sijui inamaanisha nini kimila, kitamaduni. Wanaona ni kwamba basi mapenzi yake yaliharakishwa sana. Dadangu, tulikuwa tukizungumzia jambo hilo kabla sijafika studio na Wadholuo wenyewe. Na wale tulikuwa tunazungumza nao ni kizazi kipya cha Gen Z. Kizazi hichi kilikuwa kinaangalia uchumi, hali ya uchumi. Wakaniuliza kwa nini huyu tunayempenda amesema masaa 72 wamemalizana na hili tunampenda. Wengine wakatoa hoja wakasema ni hali ya uchumi. Unaona siku hizi mazishi ya hao wenzetu kutoka upande ule wa Dholuo inachukua muda mrefu. Hata baada ya kumzika watakaa pale, wale, wanywe kwa muda mrefu. Ambapo jambo lile linaleta hasara ya kiuchumi kwa ile jamii. Sasa sijui pengine waliona, Raila mwenyewe akaona kwamba hali hii inaweza kuleta hali ya kiuchumi kwa jamii na huzuni nyingi ya watu kila siku kuja pale. Lakini ni jambo ambalo wale ndugu zetu wa Dholuo wana utamaduni huo. Na ingawaje watasema baada ya zile siku 7 za maombolezi ya kitaifa watazidi kuja pale, sababu ni swala la kiutamaduni, na utamaduni huko katika katiba, kwamba kila tamaduni iheshimiwe. Nafikiri serikali itafanya wajibu wake wa kitaifa wa siku zile 7, alafu haya mambo mengine watawachia familia. Naona jambo lile litaweza kuzuka vile. Lakini tutakuwa na muda mrefu wa kuomboleza huyu kwa mioyo yetu kama Wakenya, kulingana na ule upendo tuliokuwa naye
na huyu bwana. Na mkikweli umati ni mkubwa sana, hata historia sasa kama vile Nicholas amesema. Na hapa hata inzi hawezi kupata nafasi ya kupita kabisa. Na uzuri wako na amani. Na alafu pia kulikuwa na huu mdahalo kuhusiana na misimamo yake Raila Odinga siku za hivi karibuni. Hii ni baada ya kumpatia mkono wa heri Rais William Ruto. Kama anavyo pia dadisi kizazi cha Gen Z, kumbuka kwamba kulikuwa na labda hisia tofauti au hisia mseto kuhusiana na mkono huu wa heri. Labda kupitia hilo jicho la uchambuzi wa kisiasa, hiyo misimamo ya hivi majuzi ya Raila Odinga unaweza kuiweka wapi kisiasa, na labda mustakabali wake utakuwa vipi, hususan katika uchaguzi ambao tunautarajia mkuu wa mwaka 2027? Dadangu, swali lako ni zuri pia. Mtalijibu kwa muktadha ulio na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza nitakielekeza kwa Mungu mwenyewe, muumba wetu. Na nasema hivyo kwa sababu nchi hii yetu ya Kenya tumeishi kwa usalama mwingi kwa muda mrefu kwa ajili ya maombi ya Wakenya. Wakenya kwa kawaida ni Wakristo, huwa wanaomba sana. Hata mimi mwenyewe niliombea afya ya Raila, mimi na familia yangu, kwa muda mrefu tulipopata arifa kwamba anaugua. Sasa yale maombi ndio yalimfanya Uhuru kama vile ilivyosemekana kwamba aeleze Raila haungane na rais baada ya ile vuguvugu liloletwa na Gen Z. Na mimi kama upande wa usalama, ikiwa nchi yoyote inaweza kupenduliwa ama ianguke katika utawala bila plan BC, basi kutakuwa na lile jambo la neno la Kiingereza anarchy. Kungelitokea machafuko kama yale tunayashuhudia kule Somali, kama yale tunashuhudia Sudan na nchi zile zingine ambazo zimekumbwa na machafuko. Kwa hivyo hata watu wakilalama vipi, kwa mtazamo wangu, huyu Raila aliweza kuponya taifa letu kwa msimamo wa kuchukua waungane na nani? Sababu rais wetu alikuwa kila mtu ameinua mikono kwamba sasa taifa ule ni msimamo ambao nasema alichukua. Watu watamsimanga kwa kusema uliingia kule kwa binafsi wako, uliingia kule kwa nini? Lakini Mungu, mkono wa Mungu uliingia pale, akawacha ule ubinafsi. Kumbuka Raila ana tabia za kujiapisha kama vile tulivyoona. Lakini wakati ule angalichukua nafasi hiyo ajiapishe, because nafasi ilikuwa wazi, pengine tungalikuwa tumepoteza nchi yetu. Lakini Mungu naye akatuhurumia, akafanya lile jambo. Lile jambo lilikuwa jambo la busara na la hekima kabisa kwa mzee kama Raila, na tunafaa tulishughulikie. Meja, na kuregesha katika uwanja wa Kasarani, na kama ilivyotaja ni kwamba idadi ya watu ambao wako pale ni kubwa sana. Na tumesema kwamba uwanja huu idadi yake, uwanja unaweza kusitiri watu 46,000 kwa mujibu wa CAF na ukarabati ambao ulifanywa uwanja wa Kasarani. Lakini sasa kwa idadi ya watu ambao wanaonekana kule, huenda ikawa ni idadi inayozidi 50,000 walioko ndani ya uwanja huo sasa. Na kuna mwenzangu anaitwa Cromwell ambaye amefanya hesabu ya haraka tu kuhusiana na iwapo tunafaa kukamilisha au watu wote wakiutazama mwili wa Raila Odinga leo itakuwa namna gani. Hesabu amefanya hivi kwamba hesabu inasema nini? Hesabu inasema hivi, iwapo ni watu 50,000, amesema kwamba iwapo ni watu 50,000 ndani ya uwanja huu wa Kasarani, na kila mtu atumie sekunde moja tu, sekunde moja kutazama mwili wa Raila Odinga, ambapo haiwezekani. Sio? Sema kila mtu dakika moja. Hapa amepiga hesabu ya sekunde moja. Sawa basi, twende na sekunde moja. Tutumie sekunde yake moja kwa ajili na manufaa hesabu yake. Anasema kwamba kuona mwili huo kila mtu achukue sekunde moja. Tutahitaji dakika 833 kumaliza kutazama mwili wa Raila Odinga kwa watu ambao sasa wako ndani ya uwanja wa Kasarani, ambapo dakika hizi 833 zitakuwa zina translate kwa siku tu saa 14. Je, swali ni itawezekana? Pale Nicholas, ni mbinu tutatumika kwa hesabu ya Cromwell. Ni mbinu tutatumika kwa wale wanaongoza hadhira ile,
waweze kuongea na wananchi tu, wawaambie kuna yale tungetaka kila mtu aone mwili huu, lakini kwa hali ilivyo tuwie radhi. Pale ni kubembeleza wale wananchi, na nafikiri wale wananchi wataelewa pia. Because umati ule ni umati unaweza kuleta utovu wa nidhamu, alafu baadaye watu wakaumia, alafu baadaye sasa heshima ile tulikuwa tunamtarajia kumpa kiongozi wetu yule ikawa sasa imevunjika vunjika. Na wakati wa kuondoka pia nafikiri kutakuwa na mikakati ambayo ni mizuri, because tumeona majanga mengi wakati watu wa kuondoka, basi watu wakuwa na zile haraka za utamaduni wetu wa Kenya. Kila mtu yuko katika haraka. Nafikiri kutakuwa na mpangilio pale. Asante sana. Asante sana Meja. Kutoka uga huu wa Kasarani tuelekee hadi kwenye makao makuu ya baraza la magavana Delta House. Hapa tunaungana na uongozi wa baraza hili, wanazungumza na vyombo vya habari kuhusiana na ujio wa kifo cha Raila Odinga. Moja kwa moja tusikize wanachokisema, kisha baadaye tutaungana na mwanahabari wetu Victor Ngaruya atupashe zaidi. And partnership. As the Council of Governors, we hold his legacy close to our hearts. The fruits of devolution, stronger local economies, improved service delivery, and citizen participation in governance are rooted in his steadfast advocacy for people-centered leadership. Through his words and deeds, he reminded us that true transformation begins when citizens are empowered to shape their own future. The Right Honorable Raila Odinga, the Right Honorable Raila Odinga's influence extended far beyond our borders. He was a continental figure who championed African unity, peace, and prosperity. His voice resonated in the global platforms where he called for equity between nations, climate change, and fair trade for developing countries. He was in every sense a statesman whose ideals transcended generations and geographies. To the Council of Governors, his passing is deeply personal. He stood shoulder to shoulder with county governments, often reminding us that devolution was not a favor, but a right enshrined in the Constitution. He consistently defended devolution and advocated for its full implementation, so that all Kenyans in every corner of the Republic could experience the promise of equitable development. Many may not know that Baba is the only person who has attended every devolution conference since 2014, where he has made proposals and declarations that has shaped devolution as we know it today. In fact, he was always the chief guest on the second day of the devolution conference. On behalf of the 47 governors of the Republic of Kenya, I extend our heartfelt condolences to Mama Aida Odinga, the entire Odinga family, friends, and indeed the people of Kenya, as we unite in grief and gratitude. We grieve the loss of a patriot, but we also celebrate a life of extraordinary courage, vision, and impact. In this moment of sorrow, let us also reflect on the responsibility that the Right Honorable Raila Odinga leaves with us
the duty to protect our democracy, to strengthen devolution, and to serve our people with humility, integrity, and selflessness. That is the truest way to honor his memory. As we mourn his passing, we also rededicate ourselves to his dream of a united, just, and a prosperous Kenya. A Kenya where no one is left behind and where leadership remains anchored in the values of service, transparency, and compassion. The Right Honorable Raila Odinga will be remembered as a visionary, a reformer, and as the father of devolution. His legacy will continue to inspire generations to come. As I make this tribute on behalf of Council, you all know that it's also personal to me, as I have always believed in Baba's political principles and what he stood for, and I have been with him in ODM. Mtazamaji, kidogo tunaitelekeza hafla hiyo ya magavana, na hapa ni ndani ya uwanja wa Kasarani. Pale nje alikuwa ameona zile picha ambazo alikuwa ni picha za mgao pale, maafisa wa GSU wale Red Berets walikuwa tayari wameingia, lakini kama unavyoona ni sasa uwanja huu ambao ulikuwa umefurika furifuri umesalia takriban sasa hauna watu. Watu wametolewa, wameondolewa kwa nguvu. Yani nimeona vitoza machozi. Sijui imekwaje, lakini hivi ndivyo mambo yalivyo. Mtu mmoja amepigwa risasi. Sijui kupigwa risasi ama kukanyagwa. Picha za kuhuzunisha, yani picha mbaya. Samahani mtazamaji, tunaomba radhi kwa hilo. Lakini ndo matukio ya pale Kasarani moja kwa moja. Matukio sasa yamegeuka kuwa vurugu, yani watu wameondoshwa katika uwanja wa Kasarani kwa nguvu, na kama tulivyotaja ni kwamba idadi kubwa sana ya watu ambao walikuwa pale ndani ama mle ndani sasa wameondolewa, na uwanja huo umesalia takriban hauna mtu yeyote. Maafa tumeyashuhudia, nadhani kwamba itakuwa ni thibitisho hapo baadaye, lakini nadhani kwa kudhania kwangu binafsi ni kwamba huyo mtu kama alivyoona hayuko hai. Na ndio zo picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani. Kama tunavyofahamisha na kwamba maafisa wa polisi wametumia vito za machozi labda kutawanya ili kuweza kudhibiti idadi kubwa ambayo imefika katika uga huu. Sasa hali imeanza kuwa ya mguu ni ponye, na nilikuwa nimeona pia kwenye mitandao ya kijamii watu walikuwa wakiwashauri wengine kutofika pale kwa sababu ya wingi wa watu. Mara nyingi unapata kwamba kukiwa na idadi hii kubwa ya watu kunakuwa na matokeo ya stampede, kunakuwa na uhaba wa usalama. Bila shaka basi kukakuwa na huu ushauri ya kwamba Wakenya wanafaa pia kuwa kumakinika na kutilia maanani kutofika pale kwa sababu tayari idadi imekuwa nyingi. Mtazamaji, ndio hali pale katika uga wa Kasarani. Maafisa wa polisi wametumia vito za machozi kutawanya ile idadi kubwa ambayo ilikuwa imejifikisha pale katika uga huu kwa heshima za Raila Odinga kutazama ule mwili wake. Kumbuka kwamba hili lilikuwa ni badiliko ambalo limefanyika mapema asubuhi baada ya ile kamati ya usalama kushindwa pia kuweza kustahimili ile idadi ambayo ilikuwa imejitokeza katika majengo ya bunge la kitaifa kuja kutazama mwili wa Raila Odinga, baadaye wakielekezwa katika uga wa Kasarani. Sasa tena hali katika uga huu imetokea kuwa mguu ni ponye. Na bila shaka ni matukio ya kuhuzunisha mtazamaji, kama tulivyosema na kama unavyoona ni kwamba maafisa wa polisi, hiki sijui ni kitengo kipi, lakini bila shaka kama unavyoona ni kwamba wamekusanyika pale, na nadhani wamekusanyika pale ulipo ule mwili ule jamaa ama yule jamaa alipoanguka,
na nadhani kwamba ni kwa ajili ya kuangalia hali namna gani hali itakuwaje. Manake matukio kama alivyo hayakutarajiwa kuishia hivi, lakini maji yamezidi unga na mambo nadhani kuzidiwa na zile nguvu wale maafisa, na kama alivyosema meja mstaafu Mwithi ni kwamba hawakutarajia kwamba idadi kubwa ingejitokeza namna hii. Hao ni vijana wa NYS ninavyowaona kutokana na yale mavazi yao wale vijana wa NYS. Kisha upo afisa mmoja pale wa GSU yani kwa maana ya the Red Berets wako pale. Lakini uwanja huu yani inasikitisha kuona kwamba, na kuna kisa kingine Mwithi na Ruga niwaambie kwamba unaona kuna ile screen ya LED ambayo inakuwa imezingira uwanja kawaida. Ukijaribu kuangalia nusu yake sasa upande wa juu kabisa hizo screen ama hizo televisheni sasa hivyo vioo havipo, ni kama ambavyo vimeenda kama si kuibiwa, sijui vimekwenda wapi. Yani uwanja ulikuwa umejaa watu, kuna vurugu ilitokea kwa dakika chache tu ulikuwa umejaa hadi pomoni, sasa hauna watu kabisa. Basi hii hali imebadilika kikweli. Naam. Yani katika muda wa sekunde watu walikuwa wamejaa wakiimbaimba kusherehekea kwamba wanaenda kutazama mwili wa Raila Odinga, mwili ambao tayari ulikuwa ushaingia ama ulikuwa ushawasili uwanjani Kasarani. Na sijui imekuwaje mambo, sijui yamekwenda namna gani, vile tunaweza kuashiria amekuwa mkubwa wa usalama pale katika kiwanja kile amehofia mambo yanaweza kwenda segemnege, alafu watu wakaumia sana. Kwani wameingia mpaka na pikipiki ndani ya uwanja. Sasa ndio nakwambia Nicholas, kunaweza kumetokea vurugu pale, pengine watu wakataka kuona ule mwili kwa nguvu. Sasa wakiruhusiwa vile maafa yatatokea mengi. Pengine ushauri ukatolewa basi watu wafanye nini? Watoke kwanza. Nafikiri ile ndio jambo ambalo linaweza kuwa hata yule alianguka pale pengine alikuwa anataka kukimbia kule akaone mwili. Sasa ukiona ambulance haijakuja pale pengine yuko hai tu anaojiwa vimekuaje mambo haya. Because kama angalikuwa hali mahututi mara moja ambulance ingalikuwa iko pale. Na wakumbuka lile swali meja nililouliza ya kwamba itakuwa ni vigumu kustahimili hii idadi kubwa ya watu. Kumbuka idadi hii au idadi kubwa ilijitokeza kubwa sana pale kwenye angatua ya JKIA kupokea mwili wa Raila Odinga. Idadi hiyo ilikuwa kubwa sana katika majengo ya bunge. Sasa ndio hii idadi kubwa zaidi tena katika uga huu wa Kasarani. Labda ule tu nakumbuka ule wosia ambao ulitoa kwa Wakenya, kwa sababu sijui tutie dosari kwa kamati ya andalizi jinsi labda swala hili linaendelezwa, ama labda walipuuza labda idadi ya watu ambao wangejitokeza kumpatia heshima za mwisho Raila Odinga, kwa sababu sasa hivi kunafaa kuwa na mwelekeo madhubuti kuhusiana na hali hii, kwa sababu wasipokuwa makini basi hali itazidi kuwa tete. Nadhani mpangilio na jinsi mambo yalivyo, yani meeting the deadlines, inakuwa ni kidogo swala ambalo lina mkanganyiko kidogo, kwa sababu ilhali ama wakati wafuasi ni wengi sana ambao wanataka kuona mwili wa kiongozi mwenda zake Raila Odinga, watu ni wengi sana. Lakini ukijaribu kuangalia muda ambao upo kutekeleza mambo haya yote ni finyu sana, ni muda mchache sana. Kwa hivyo unapata kwamba wanajipata katika ile hali ya kutoelewa wafanye nini, kwa sababu kila kitu kinahitajika kwenda inavyofaa. Vile vile wataki kuwa disappoint wale wafuasi wa Mwananchi kwamba wanataka kuona kiongozi wao amebebwa. Na yule jamaa tuliona pale akiwa ameanguka uwanjani, naona amebebwa. Sijui nitasema amebebwa ama nitasema mwili wake umebebwa, lakini kama unavyoona ndiye huyo tulimuona, na jinsi alivyobebwa nadhani kwamba si ishara nzuri. Vile vile ukijaribu kuangalia hapa chini kwenye sakafu ni kwamba kuna damu naona kama sijakosea. Naam, sidhani ni damu, ni ukiona kuna askari yoyote pale. Sitaki kusema wale ni watu ambao wanaruhusiwa kuwa pale. Hawa ni watu pengine wanaweza kuwa ndio walizusha vurugu. Sasa wanamsaidia mwenzao, sababu sioni askari yote akiwa pale. Sijui ni kuhofia usalama wao, lakini wale watu sidhani kama ni watu ambao wamepewa majukumu
ya kusaidia wale majeruhi pale. Ni watu pengine walikuwa wanataka kuleta vurugu pale uwanjani. Bila shaka. Na picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani, mtazamaji, ambapo maelfu ya Wakenya walikuwa wamejitokeza dakika tu chache zilizopita kuja kuona mwili wa Raila Odinga ambao ulifika leo asubuhi, lakini shughuli hii huenda isiafikike kwa sababu tayari maafisa wa polisi wametumia vitoza machozi kuwatawanya wale waombolezaji. Hii ni kufuatia idadi kubwa ambayo ilikuwa imejitokeza, ikawa ni vigumu kudhibiti na pia kuhakiki usalama pale ndani ya uga huu wa Kasarani. Basi picha ndizo hizo. Kuna mtu mmoja ambaye amezingirwa, bado amezingirwa na wale askari wa NYS. Natumai bila shaka tutakuwa tukipata ujumbe nini labda kimetukia pale katika uga wa Kasarani. Swali kubwa ambalo wengi wanajiuliza ni basi mwili wa Raila Odinga uko wapi? Tayari tulikuwa tumepata umefika hapa kwenye uga huu wa Kasarani. Na juza kwamba mwanahabari wetu Duncan Haemba yuko upande upi? Yuko katika uwanja wa Kasarani. Sisi hapa tunaandikia kwa mati, lakini wino wenyewe sasa tunao. Haemba, hebu tufahamishe imekuwaje Kasarani? Tunaona kwamba mambo yamebadilika kabisa. Haya, safi. Naam, asante sana studio. Kwa hivyo hali ndivyo ilivyo hapa. Nilipo mimi na mwenzangu kutoka Daily Nation Steve Otieno hatukusonga, manake vitoa machozi viliweza kurushwa katika sehemu hii, lakini mwenzetu hapa kidogo nilidhani ni Emmanuel Wanyonyi mpya, manake alikuwa ametutokomea sana Paul na Bito, lakini hata hivyo yuko sawa. Ilikuwa ni hali ya mshike, na hapo kuna wale ambao wamejeruhiwa kama unavyoona. Kuna maafisa NYS ambao wanaweza kuwafanyia huduma ya kwanza, lakini tukueleza kwamba yote haya yalianza baada ya wafuasi kuanza kurusha mawe katika jukwaa kuu na kuanza kusema kwamba kidogo wanacheleweshwa, na hapo ndo sokomoko hiyo ilianza. Na hapa nyuma sasa kuna watu watatu ambao wameshajeruhiwa. Kuna wale wengine ambao wangali wanapiga kelele katika sehemu ile nyingine, na maafisa wa polisi wako hapa kuweza kwamba kudhibiti hali, manake kidogo mambo yalikuwa yanaweza kuzidi unga. Nje walio nje ni wengi sana. Unavyoona ni kwamba maafisa wa polisi sasa inabidi waweze kutumia mbinu zote. Unasikia tu roja katika Kasarani hapa na pale wanaishana, yani kuna ile backup. Nje tulipokuwa tunaingia katika uwanja huu ni kwamba wale maafisa wa kijeshi wamesimama na wamepanga laini kabisa, foleni ndefu kujaribu kudhibiti wale wanaingia ndani, lakini hapa ndani ya kiwanja ndio kumekuwa na tatizo. Mwenzangu Paul na Bito, sijui itabidi uvae masikio, hali ambayo unaiona. Radhi mtazamaji, tumempoteza mwanahabari wetu Dan Kahemba, lakini bila shaka tutakuwa tukirejea kwake wakiwa na mwenzake Paul na Biso watuchoree taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika uga huu wa Kasarani. Na kama alivyosema Dan Kahemba ambaye ameungana na Paul na Biso ambao bila shaka muda si mrefu tutakuwa tunawatafuta kisha kuwarejesha kutuambia kinachoendelea. Ni kwamba kwa taarifa yake Dan Kahemba ni kwamba wale wafuasi waliokuwa pale ndani, baadhi walianza kutupa mawe kwenye jukwaa kuu pale Kasarani, na hiyo ndio basi iliyoleta na iliyoanzisha zile vurugu ambazo zimeshuhudiwa katika uwanja huu. Hivyo basi ikabidi maafisa wa polisi waweze kukabili hali hiyo, na kuna majeruhi ambayo yametokea katika vurugu hizo kama atakavyotuarifu Duncan Haemba na Paul na Biswa. Uwanja huu dakika chache ambazo zimepita ulikuwa umejaa furifuri, lakini kwa sasa watu wameondoka, wamesalia wachache sana. Mimi kwa hesabu yangu iwapo nitaipiga itakuwa ni chini ya watu 5,000. Naam, na sasa najiuliza kabisa, mwili wa Raila Odinga uko wapi? Mwili wa Raila Odinga nadhani baada ya kuwasili ulipelekwa wapi? Kuna eneo wa hali ya juu sana. Kumbuka uwanja ule
uko na sehemu zingine ziko na ofisi na majukumu ya wale askari wa KDF ni kuulinda ule mwili. Kule VIP lounge. Sababu ule mwili lazima uko mahali very safe. Usiwe na shida na mwili wa Raila. Na sasa hili linamaanisha nini Meja? Ndizo hizo vurugu zimetokea sasa kwa eneo la tatu. Hili linamaanisha kwamba sisi wa Kenya tuna utamaduni ambao ni mbaya sana. Kwanza huu utamaduni wa kupigana mawe. Sitaki kusema ni watu fulani, lakini utamaduni huu umeenea sana katika maisha yetu. Tumeuona. Na utamaduni huu unanielekeza kwa hao watu goons. Nicholas goons tutawaita nini kwa Kiswahili? Goons ni wale watu ambao wamelipwa kuja kutatiza shughuli fulani kwa minajili ya malipo. Unaelewa? Lakini kwa misingi hii sasa itakuwa amelipwa na nani Meja? No, kwa misingi hii basi itatokea juu ya hasira. Hasira za watu wamekosa fursa ya kumuona yule wanayemwenzi na wasitumie akili kwamba hali si hali ya kuona. Na katika binadamu hali yake kuna wale wameumbwa tu Nicholas, lazima wafanye fujo ndio waridhishe mioyo yao. Hatuwezi kuwakosa hapa sababu jambo hili la goons ama watu ambao hawana ustaarabu linatokana na viongozi wetu wa siasa. Tumeona juzi Mheshimiwa Duale wakibishana pale kwa parliament. Sasa hawa Gen Z wakiona taswira zile wa viongozi wetu watafanya vile. Sasa sisi tuna utamaduni mbaya sana ambao juzi tu ndio goons walianza. Siwezi nikasema walikuwa wamepewa motisha na serikali, lakini zaidi ni viongozi wa kisiasa ambao wao wanawalipa hawa goons kuharibu mali ya watu na kuumiza watu. Kwa hivyo tunapoendelea kusherekea mwenda zake itakuwa tunamkosea heshima. Sababu Raila hakupenda goons kabisa. Hakupenda hata wale waliuawa katika maandamano yake. Alisikitika sana. Na mimi mwenyewe nasema kwamba hii culture na utamaduni wa goons isitupate wakati wa chaguzi ya 2027. Inafaa kuzimwa kabisa kuanzia sasa. Na ujio, najua kuna mali unataka kutupeleka. Ujio wa tabia hii ya goons, najua natumai imeanza mwaka jana baada ya ujio wa maandamano ya Gen Z katika kutetea demokrasia. Ndilo hili neno goons limeanza kujitokeza kwa mara nyingi. Natumai lakini wamekuepo, hawa jamaa wamekuepo. Nadhani Meja utakumbuka Men in Black, au walikuwa ni kina nani? Subiri, sikilia kidogo. Na sitaki kusema ni akina nani. Sikilia kidogo. Asante. Mtazamaji, kama tulivyokujuza kwamba tunaye mwanahabari mwenza ambaye ni Duncan Haimba pamoja na mhariri wa Kiswahili Paul Nabiso, wote wako katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani, Moi International Sports Center. Sasa hivi tunaongea nao kwa njia ya simu, watufahamishe ni kipi ambacho kimetokea katika uwanja huo. Duncan na Nabiso, hebu tufahamisheni, imekuwa namna gani Kasarani kwani? Asante sana studio Wambua. Tuliposimama sasa ni takriban mita 50 hivi, mita 20 kutoka katikati ya uwanja, eneo ambako watu watatu ambao wamejeruhiwa wamelazwa. Lakini yote haya yalianza baada ya wafuasi kuanza kurusha mawe katika eneo ambalo maafisa wa usalama walikuwa wamesimama, na walikuwa wameanza kubomoa viti katika uwanja huu wa Kasarani. Wameweza kurusha mawe wakisema kwamba wamesemesha kwamba angani kuna ndege ambazo zinazunguka uwanja huu, na licha idadi kubwa ya maafisa wa usalama walioko hapa, wafuasi waliokuwa wamekaidi na kupita katikati ya uwanja walianza kuvunja viti na kuanza kuwarushia maafisa wa usalama mawe na vijiti vya kila aina. Walijaribu kutulizwa na viongozi, lakini hali ikawa si hali, na ikabidi, manake lisilobidi hubidi, ikabidi sasa vitoa machozi viweze kutupwa katikati ili kuwatawanya. Manake hapa katikati ya uwanja uharibifu tayari umeshashuhudiwa, kwamba kuna mechi ambayo ilikuwa inafaa kuandaliwa hapa, iwapo si kesho basi ni Jumamosi, mechi ya CAF. Kuna timu ya ugeni ambayo imesafiri kuja nchini kwa mechi ambayo ingeandaliwa katika uwanja wa Nyayo, lakini kutokana na
shughuli ya ibada ya kitaifa kuweza kuandaliwa pale, mechi hiyo ilikuwa ihamishiwe hapa, na kwa hivyo uwanja ulikuwa umeweza kuandaliwa, yale mabango ya matangazo ambayo wakando yalikuwa pale, lakini sasa uharibifu umezidi. Na bisho pengine mambo yalipozidi unga, kila mtu ilikuwa ni mguni ponye. Mwenzetu karibu tumkose na bisho, manake aliweza kuepuka na kutoka nje, lakini mimi na mwenzangu Bwana Steve Otieno wa Daily Nation tuliweza kujibanza na kukaribia maafisa usalama na wakaweza kutusaidia tukabaki hapa. Kwa hivyo Nabisho aliweza kutoka nje na amerejea, tuko hapa, pengine tueleze nje hali imekuwa vipi? Kule nje kumekuwa na mikimbio mingi na kumekuwa na mikanyagano, watu wakikimbia kutoka ndani ya uwanja. Kulikuwa na vituo vya machezo ambao vilikuwa vimerushwa ili kuwatawanya. Walikuwa wameanza kurushia wale maafisa wa polisi hapa vijiji za maji, bado walikuwa wameanza kuingiza pesa. Kwa hivyo kukawa na ile vijana na watu wengi wakatoka nje, baadhi ya watu wameketiwa hata upande wa nje, na watu walikuwa wanatoka nje mara nyingi kuna vitu maji kwa sababu ya athari ya vitozo machozi. Walikuwa mliondoka nje ya uwanja lakini kwa minajili ya kutafuta taarifa huko nje hali iko namna gani. Hiyo kwa ndani salama ni wapata hapo salama sahihi, lakini ni kwamba idadi ya watu ambao wiko ndani ya uwanja sasa hivi ni kidogo kama watu, na bado maafisa wa polisi wanajaribu kudhibiti watu. Vijana wa huduma na vijana vile wapo katika maeneo haya, maeneo ya watu mashuhuri wanapokaa. Kuna viongozi awadi lakini wameondoka, kwa hiyo bado tunasubiri tuone, lakini naposikia ni kwamba na Biswa tunahangaika sana kukupata, sijui ni vituzo machozi vimemsakama kidogo ama namna gani, lakini bila shaka huyu ni Paul Nabiso ambaye atarekebisha, kisha tutakuwa tunaungana naye muda si mrefu atueleze kilichojiri. Lakini Duncan Haemba, hebu tufahamishe, maana kuna maswali ambayo yanaibuka. Je, itakuwaje? Kwa hivyo mwili wa Raila Odinga utakuwa umehifadhiwa wapi Kasarani? Vile ambavyo kuna Nabiso hapa na nashangaa mbona itilafu ya mitambo na mpiga chenga, manake tunatumia vipokezi vipokezi pamoja, lakini yote tisa ni kwamba mwili wa Raila Odinga kumbuka kwamba haukuweza kupelekwa katika makafani ya Lee, na itaelewa kwamba aliaga jana asubuhi akaweza kuweka kwenye jeneza. Amesafiri siku nzima ama usiku kucha akakuta, ilikuwa lazima kwanza aende aweze mwili uweze kuangaliwa vizuri, uandaliwe vizuri, upambo kwa minajili ya wafuasi kuweza kuona. Kwa hivyo kutokana na hali kwamba maiti yake haikupelekwa makafani ya Lee, ilikuja hapa moja kwa moja, na tunafahamishwa kwamba iliweza kuingizwa katika chumba cha watu maalum, na huenda kwa sasa inaandaliwa kabla iweze kuletwa katikati ya uwanja ili shughuli ya kutazama na wafuasi wake na waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho. Kwa hivyo maiti itafika hapo uwanjani. Tunatumai kwamba hatujaiona, lakini ilitawasili, lakini ikifika uwanjani nafikiri kwa sasa inaweza kufanyiwa inatayarishwa, iweze pengine avalishe nguo ya kawaida nadhifu, nguo mpya ambazo zimeandaliwa, pengine aweze kutolewa katika jeneza, manake lazima atawekwa kwenye kijigari cha jeshi aweze kuletwa hapa. Na natumai kwamba shughuli ambayo ilifaa kufanyika katika makafani ya Lee ndio sasa inaweza kufanyika hapa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani. Hiyo ni nadharia yangu tu, na natumai pia mwenzangu Nabishwa. Lakini tuko karibu mita 10, 15, 20 hivi, na eneo la katikati limezingirwa na maafisa ama vijana wa NYS, na maafisa wa kupambana na ghasia vilevile wameweza kuzingira, na kuna wale ambao wameweza kujeruhiwa wanafanyiwa ganga ya mganga na maafisa ama na wanachama wa shirika la St. John's Ambulance wanatoa huduma. Lakini kuna yule ambaye alikuwa ameshajeruhiwa kichwani, alikuwa anavuja damu kweli kweli, hali yake hatujui,
hatujui kama yuko hai ama si hai. Kwa hivyo Wambua tu kujibu ni kwamba kwa sasa katikati ya uwanja ni taharuki, maafisa wa polisi, wanahabari ikiweza kuhesabu tuko kama 9 hivi wale ambao tuko katikati ya uwanja. Watatu wa shirika la Nation Media Group naona wapiga picha wamejibanza kwenye kona moja, na wale wengine wote wako katika maeneo ya watu mashuhuri ambako shughuli ya kuweza kupiga picha walikuwa wameshatengewa sehemu hiyo, na ni sehemu ambayo maiti ya Raila Odinga natumai ilikuwa ikiweza kuteremshwa. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo. Natumai kwa sasa mnaweza kumpata Nabiswa. Je, Nabiswa, kulikuwa na hitilafu ya mazungumzo. Je, inaweza tu kutuelezea uharibifu ambao umeweza kushuhudiwa kufikia sasa baada ya sokomoko ukutani? Uharibifu ni mkubwa sana katika maeneo mengi, hususan viti, manake viti vimefungwa na vimekuwa vikishikwa ovyo na wafuasi ama watu ambao walikuwa wamekuja kumwona. Nairobi dala ka to poko yudo wach ang'eyo ne wach to useyudo moromo kata kamano alosa ok rom yongo idu nyaka biya na wuon mabia abika kina amor kina timo nwero kamano maduong' kuom golo koro ywak mar Raila koro wagole official koro wagolo ywak mare to mane gima duong' mana okela adwa ni mondo wagol ywak mar Raila e ode ka e dalane ka official. Koro mano kaka luwo kitgi gi timbe. Koro mane adwa ni mondo nyisu ne wuodwa nyicha tuo mana kaka dhano nyalo tuo. To ok ne en tuo mane wageno ni nyalo kawo ngimane ni mondo ohinye. Gima notimre ni ne en gi gimoro matin mar okuotie iluongo nang'o plot mar remo matin. To jogo ne miye yath moko marateke iluongo ni steroids. Koro ne miyo ol ahinya. Koro ne wawacho ni gini mondo watere piny waindi kucha bodhi ong'iye. Gima jogi chiwo na yath mana marateke. Kama iyweye koro nyicho yweya manyo odong' ne yo onego bed ni tich abich odhi Dubai mani onego bed ni waromo kode Dubai chieng' Jumapil. Tema nanyoro no gokinyi kanyo bera bera mabe nyo wuok mna kowuotho no samuwuotho no ema gino goyaga matek dichiel mogore piny makoro jogo temo ni mondo ochiere to okodogo chung'. Jogo tere ICU nikech en hospital kama iyweye na en atmosphere. Mtazamaji, moja kwa moja kutoka Bondo, huyu hapa ni kiongozi ambaye ni seneta na nduguye mkubwa wa kinara ODM Raila Odinga ambaye ni Oburu Odinga. Hafla ambayo inaendelea kule nyumbani
Bila shaka mtazamaji, ni hafla inayofahamika kama Tero Yuak. Yani hii ni hafla ambayo inafahamika katika kutangaza kifo, na mtu ambaye ameoa mke wake huwa anafanya hivyo na Tero Yuak. Lakini katika kisa hiki sasa ni ndugu ya Raila Odinga ambaye ni Oburu Odinga ambaye ana Tero Yuak, yani anatangaza kifo kwa jamii, na vile vile baada ya hapo sasa wanaanza kuomboleza kwa kulia, wanaanza kuomboleza kwa kulia. Ni hafla ambayo imekuwa ikisubiriwa tangu mwendo wa asubuhi. Na ndizo picha za moja kwa moja hapa ni nyumbani kwa Raila Odinga, kama Nick alivyodokeza kwamba Oburu Odinga niwe radhi amefika pale nyumbani ili kutoa taarifa hizi za tanzia kwamba wamempoteza Raila Odinga. Kwa kawaida sherehe hii hufanywa na mke wake, lakini kwa muktadha huu basi ni kakake mkubwa Oburu Odinga ambaye ndio anawafahamisha hao wakiwemo familia na pia wanajamii na pia wale ambao wanaishi pale kijijini ya kwamba wamempoteza mmoja wao. Kama alivyotaja pia, hizi ni shughuli ambazo ni tangazo ambalo limekuwa likingojwa kwa hamu na gamu kutoka kwake, ili sherehe hizi za kumpungia mkono wa buriani Raila Odinga kuanza rasmi katika nyumba ya Raila Odinga huko nyumbani Bondo. Na pia tumdokeze mtazamaji ya kwamba anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumapili, hiyo ni tarehe 19. Basi siku ya Jumamosi kutakuwa na ile hafla ya kutazama mwili kwa mara nyingine huko kaunti ya Kisumu, kisha baadaye utaelekezwa hadi huku kaunti ya Siaya Bondo, ambapo Raila Odinga atapumzishwa hatimaye kwenye shamba lake la Opoda Farm. Na pia tuwakumbusha watazamaji kwamba ambapo Raila Odinga atazikwa ni karibu na yule mwanawake Fidel Castro na pia karibu na babake Oginga Odinga. Na bila shaka Oburu ameandamana na viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakitekeleza hafla hii. Lakini kwa kutaja tu kwamba kando yake upande wa kulia ni mkewe seneta wa kaunti ya Siaya James Orengo, mkewe yani Betty Orengo ambaye yuko pale tangu mwendo wa asubuhi. Tumekuwa nao wanahabari wetu wakizungumza naye na kumhoji na kutoa mbira zake vile vile. Sasa viongozi hawa wamemaliza. Ni rasmi sasa kwa kidhuluo kwamba wazee na jamii imefahamu kuhusu kifo cha Raila Odinga. Mambo yamekuwa tofauti tangu asubuhi, lakini sasa baada ya tangazo hili unaweza ona, yani kwa kimombo wanasema ile somber mood. Unaweza iona kwa nyuso za watu, unaweza ziona kwa nyuso za wale wako pale kuhudhuria hafla hii. Yani Tore Yuak ambayo sasa baada ya hapa ni maombolezo rasmi. Watu wanaanza kulia, na bila shaka sasa uwanja utakuwa umefunguliwa rasmi kwa sababu kutoka awali wanachukulia kama fununu kwamba mwanao ameaga dunia. Lakini baada ya hili sasa inakuwa ni rasmi kwamba sasa kiongozi wetu, mwanetu ameaga dunia. Wanapewa ile ruhusa rasmi ya kuomboleza. Vile vile nadhani kwamba itakuwa inatoa ile ruhusa kwa jamaa sasa kusafiri Nairobi kwa ajili ya hafla ya kesho. Hafla ya ibada ya kumomboleza, ibada ya wafu kwa ajili ya Raila Odinga, ama ibada ya mazishi. Kando na hilo, Ruga, Kasarani kuna nini? Ndizo hizo picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani. Wa Kenya au waombolezaji wameanza kurudi pale katika uwanja huu. Kumbuka kwamba hapa ndipo kutakuwa na shughuli ya mwili wa Raila Odinga. Hapo awali namuona waziri wa usalama Kipchumba Murkomen tayari amefika hapa katika uga huu ili kuhakikishia usalama. Kumbuka kwamba hapo awali kulikuwa na hali ya mshike. Pia namuona Adamson Bungei, Sako Kobako na waziri Kipchumba Murkomen. Kumbuka kwamba kulikuwa na hilo tangazo kwamba kuna haja ya kuhakikisha na kuzidisha usalama katika eneo hili. Hii ni baada ya hali ya mshike kutokea katika uga huu wa Kasarani. Bila shaka ni tukio ambalo limevutia hawa viongozi na ikawa lazima kufika hapa, akiongozwa na waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen ambaye yuko pale, vile vile kiongozi na ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma ambaye ni Felix Koskei, vile vile amewasili pale. Adamson Bungei ambaye ni mratibu wa usalama katika kaunti ya Nairobi vile vile yuko pale, na viongozi wengine wengi ambao wamewasili pale
kusema na viongozi, kusema na wananchi, kusema na wanahabari ambao wanasubiri wasikie nini ambacho kilitukia. Na bila shaka kama unavyoona kuna kidogo kwenye nyuso zao kuna maelezo ya ghadhabu, yani Murkomen pale vile vile akiwaambia wananchi tulieni, kwa kunyosha mkono wake kwa kuambia tulieni, anawaambia tulieni, wacheni mambo mengi, yani unasababisha vurugu humu wakati ambapo tunaomboleza, mbona mwataka nini chengine? Nadhani kwamba hivyo ndivyo wanavyosema Murkomen kwa kunyosha ule mkono wake akielekeza kwa wananchi. Lakini kufahamishe kwamba mtazamaji, katika dakika moja ambayo imepita tumeona vile vile vitoza machozi, yani vikipepea hewani pale katika maeneo ya kuketi pale juu kwa viti. Na nadhani vile vile kwamba huenda ni jambo moja ambalo linamkera Waziri Murkomen na wengine viongozi wa serikali kwamba maafisa wa polisi, mbona mnatumia mbinu hii? Na nadhani kwamba si mbinu ambayo inafaa katika mazingira kama haya. Adhibu mtu ndio, lakini kile kitendo kwa mfano cha kurusha vitoza machozi, nadhani kwamba katika muktadha huu, katika mazingira haya hakifai. Na nadhani vile vile kama unavyoona wananchi pale walitumia nguvu kupita kiasi, waona wale wananchi kujaribu kuangalia wanazungumza na wale viongozi na wanazungumza kwa kuinua mikono, nasema kwa nini mnafanya vile? Vile vile ukijaribu kumwangalia na kiongozi Murkomen anainua mikono kukuambia tulieni, tulizeni mori. Kwa hivyo basi nadhani kwamba itakuwa ni afueni kwamba hawa viongozi wamewasili katika uwanja wa Kasarani. Nadhani kwamba vile vile uwepo wao tu utatuliza hali. Ndio nikasema Nicholas hapo mwanzoni, hali kama ile lazima mtu atakuja wa hadhi ya juu aweze kuongea na wananchi. Ukiona ile mikono inatulizwa pale, wale wananchi wanalaumu hali ilivyokuwa kule, wanamuelezea moja kwa moja lilo tukio. Lakini uhusiano wa raia na polisi haujakuwa timamu sana. Kwa hivyo lazima hawe wanatoa malalamiko yao pale na pengine polisi nao walituliza hali. Because kama wangalifanya vitoa machozi vile, hali pengine ingalikuwa mbaya zaidi. Na ukumbuke kwamba Nicholas, hujaona askari wa jeshi pale ndani. Unajua ni kwa sababu gani? Hali ya usalama kuanzia kiwango hiki cha sasa, ingawaje dadangu amesema kuna watu wengi na vile kuna watu wengi, hali ya usalama haijaitisha jeshi pale. Jeshi letu mimi nakuhakikishia wako kule nje kabisa kujaribu kudhibiti usalama wa hawa wote, including polisi, including na sasa mkuu wa usalama ambaye ni waziri wetu Murkomen ameingia pale, usalama utadhibitiwa. Hata kama ni kuleta majeshi yaliyo karibu kutoka Kasarani ya askari wa magereza yataletwa. Kuanzia sasa usalama utadhibitiwa kiwango kingine na watu wataruhusiwa kuona mwili, lakini sidhani kwamba watu wote wataruhusiwa. Lakini kabla watu wote wakatazwe, then wataelezewa hali ilivyo inayokusudia kwamba hawawezi. Na wale wako nje pia lazima wataenda waelezwe, because nao pia wanaweza kuleta vurugu kule nje. Na kiongozi Oburu Odinga anazungumza na kuhutubia wananchi pale nje ya lango kuu nyumbani kwake Raila Odinga. Hebu kidogo tu tusikie anasema nini Oburu. Koro chenro chal kama. Chenro chal kama ni koro makawuono no koserumo to koro kinyi wana ne Kasarani kanyo, kinyi lemo ne kanyo, ma heads of state mang'eny mosiepene kinyi no bi kanyo ywage kanyo, jo diplomats madongo mantie kanyo kinyi no bi ywage mene pap kanyero. Wa koro kagisetieko to mosiepe wa hinya to biro ywage nyaka dala ka. Koro kakiny waserwako welo kuro ma otimne state functions duto te, nikech state functions manonego timne kawuono mirwake pap, to jopiny omwomo pap moturo nyaka rangach motamre moko timre. Koro wachonu comrades power,
ka awacho nu kama ne koro chenro duto te chalo kama ka kinyi oselemo kucha mose tieki to kinyi odhi ninde e ode makaren kumodakie kose nindo ode makaren kumodakie kae to koro oruwecha gokinyi to biro Kisumo. Koro Kisumo kanyo mwaburo neno kata kitere e pap jidhi nene matin eka koro owuok obiro koni kata koro watieko kama koro watieko kama koro joma dwa rite dala koni orite chieng ngeso sa 11 sa 12 modhiambo ae kosebiro to obiro nindo e ode ka kama ito se nindo e ode ka chieng ngeso no to chieng Jumapil to waduto wadhi e university university kanyo e pap makanyo no alap makanyo no mibiro timie nyasi duto kosetiek nyasi duto to koro ji matin makoro bodhi dala Nyamira makoro dhi kane kamoketie Jaramogi. Ero kamano mane e chenro mantie. Ero kamano. Mtazamaji, huyo ni Oburu Odinga. Nimemwona Brian George nikafikiri anakuja kutoa tafsiri ya maneno hayo ya Dhuluo ambayo anatoa kiongozi huyu kuhusiana na kifo cha Raila Odinga nyumbani kule nyumbani kwake katika eneo hilo la Bondo katika kaunti ya Siaya. Lakini Brian kafika kuchelewa wakati tumetoa sauti hewani tayari. Atakuwa sio msaada sana kwa mazingira haya kwa muktadha huu. Na azidi kusikiza kwa sababu tuna wanahabari pale nyanjani Ibrahim Karanja wakiongozwa na Ibrahim Karanja, basi asikize atusaidie kuweza kutafsiri na fahamishwa kwamba sasa anatumia lugha ya kitaifa Oburu Odinga. Tusikie anachokisema. Performed here from his house. So I have come here officially to announce that Raila Odinga is no longer with us and my people are aware and I've told them so. Now, secondly, I have come here to be with my people and tell them the program which has been planned. And I want to appeal with them to be peaceful and give Raila a dignified send-off which he deserves as a dignified son of this land. Our people know how to welcome visitors, and I'm sure they are going to give Raila the decent burial and send-off that he rightfully deserves. This is what I came here to do, and I've given them the program which will end up with a function, with a ceremony, burial ceremony at the University of Nairobi, and the University, Jaramogi Odinga University of Science and Technology, and later on Raila will be buried next to our mom and dad in Nyamira Kango, in a private burial, which will be attended only by a few people. So, peace. I'm just preaching for peace. I'm pleading for peace, and I want decency. Yes, so I'm pleading, my people, please be peaceful and welcome visitors. Shughuli iliyokuwa imesubiriwa tangu mwendo wa asubuhi kufikia sasa, mtazamaji, sasa imekamilika, na imekamilika kirasmi kwamba Oburu Odinga, ndugu mkubwa wa Raila Odinga na seneta, ametoa tangazo rasmi kuhusiana na kifo cha mwenda zake, yani alikuwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Na sawia na kule Kasarani ni kwamba nyumbani
kwa Raila Odinga unaweza shuhudia Ruga kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Maafisa wa polisi hapa na pale wako pale kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Na bila shaka na ndio taswira kamili kutoka nyumbani kwake Raila Odinga. Wanajenzi watakuita ushago ambako Raila Odinga atapumzishwa. Tayari Oburu Oginga ametoa tangazo hilo la kifo kirasmi, na bila shaka hiyo ndio taswira kamili ya kaunti hiyo ya Siaya. Nikukumbusha kwamba mtazamaji, hali ndio sawia katika kaunti ya Nairobi. Tulikuwa tukizipata hizo picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kasarani, ambapo wale wafuasi wake na pia watu ambao walikuwa kimuunga mkono walikuwa wamejitokeza kumminia sifa za mwisho na pia kugana yake mazuri alipokuwa duniani. Basi bila shaka kama ilivyopangwa tu, Raila Odinga atapumzishwa kwake nyumbani siku ya Jumapili. Hiyo itakuwa ni tarehe 19, na bila shaka hapo kesho kama mambo yatakwenda yalivyopangwa kutakuwa na ibada ya wafu pale katika uga wa Nyayo, na kisha baadaye, lakini leo jioni kesho jioni anafaa kupelekwa kwake nyumbani kulingana na itikadi na pia desturi za Waluo, ili apate nafasi ya mwisho ya kuwa na mkewe Aida Odinga pale nyumbani. Yani ni itikadi nadhani kwamba zinahitaji kuzingatiwa. Lakini kitu ambacho kimenivutia kutokana na ile hotuba ya Oburu ni kwamba ni matukio ambayo yanaambatana tena na matukio ambayo yametukia katika uwanja wa Kasarani, kwamba Oburu anasema tuzingatie usalama na amani. Ndio wito ambao amekuwa akitoa kwa wananchi kwamba wakati huu tukimwomboleza Raila Odinga tuzingatie amani, amani, amani. Na ndani kwamba wito huu ameutoa kuambatana na matukio haya ambayo tumeshuhudia Kasarani, vurugu ambazo zimekuwepo. Lakini sasa anasema kwamba tuzingatie amani kwa wakati huu. Na kama alivyosema ni kwamba utapata kwamba itikadi na itifaki za kijeshi ambazo zilikuwa zianze mwendo wa asubuhi saa 2:30 alipowasili ama ulipowasili mwili wake Raila Odinga, zilivunjwa kule katika uwanja wa ndege, na bila shaka zilivunjwa. Na hivyo basi unaona kwamba mtiririko ambao umekuwa tangu mwendo wa asubuhi zimekuwa zikivunjwa, kwamba ilifaa apelekwe katika hifadhi ya maiti ya Lee, apelekwe katika majengo ya bunge kwa ajili ya kutazama mwili Kasarani. Sasa Kasarani inaonekana kwamba mambo yanatifuka, mambo yanaenda visivyo. Na hivyo basi itifaki hizi za kiserikali za mazishi ya kiongozi kama huyu Raila Odinga, kama alivyotangaza Rais William Ruto, ni kwamba mwisho wa siku tunajiuliza iwapo uwanja wa Kasarani ni mkubwa zaidi kuliko Nyayo, na mambo yamekuwa jinsi tulivyoshuhudia. Basi kesho wakati wa mazishi ama ibada hii ya wafu katika uwanja wa Nyayo itakuwa namna gani? Na swali pia ni je, huenda pia ikaahirishwa ikapelekwa kwingineko? Nafikiri katika hali ya usalama wanajipanga. Hapa kuna somo watapata hapa. Na mimi nakwambia Nicholas, bila kujifanya mtaalamu sana wa usalama, na vile najua wananchi wa Kenya, umati huu dadangu, wakati waliingia pale, pangalikuwa na mtu mmoja wa heshima kubwa. Siwatoi makosa, lakini naangalia upande wa usalama kulingana na mafikra zangu. Watu wangalizungumziwa kwamba sijui pengine hatukusikiza sauti zile za wakubwa, kwamba hapa tuna mtu ambaye ni wa heshima kubwa, na watu wanampenda, na watu wamekujitokeza kwa upendo, wakasifiwa kwanza, umekuja, lakini tunawaomba kwa heshima na taadhima kubwa muweke vigezo vya usalama hali ya juu, pasitokee mtu kuumia, na hata wawekewe muziki pale, tunajua kujiburudisha na mambo kama haya. It is not even too late. Mimi najua wale walio pale si wote wataona mwili. Kuna nafasi pia wazungumziwe mpaka sasa, waelezwe, na kule nje pia waelezwe. Nafasi hiyo wataikosa kumuenzi mpendwa wao kwa sababu hii na hii na hii. Watu wa Kenya wakielezwa, wakielewa, hakutakuwa na vurugu. Lakini wakiwachiwa ile anxiety na ni lini na wanataka kumuona, basi ndipo wale ambao hawana nidhamu wanaingiza tabia zao mbaya pale. Lakini nafikiri kesho ikiwa watabadilisha mambo kule Nyayo Stadium, utaona umati mkubwa sana wa vikosi vya usalama kudhibiti hali.
Meja, hata tukukatize tu. Naam, kuna mabadiliko tayari. Kakake Odinga Oburu ametangaza kwamba ile ibada ya wafu itafanyika katika uga wa Kasarani. Naam, amelikosoa hilo mhariri wangu Lofty Matambo kwa ile wake wa lugha ya Kidhuluo anakielewa sana. Na wakati akimsikiza Oburu Odinga ameweza kungamua hilo kwa sababu nilikuwa sielewi, lakini akaelewa na akasema kwamba Oburu kasema kwamba ibada ile ya katika uwanja wa Kasarani. Asante sana Lofty Matambo. Naam, bila shaka mtazamaji, ndizo picha za moja kwa moja kutoka eneo la Bondo, hapa ni kaunti ya Siaya, ambapo tayari Oburu ametoa tangazo hilo la Raila Odinga hatimaye kukata roho, na kirasmi matayarisho au maandalizi ya mazishi yanaendelea. Wambua ni kufahamisha kwamba mapema leo mkiwa na mwithi, majirani tayari walikuwa wamefika katika eneo hili kufanya matayarisho ya mwisho ya kupokea wageni katika eneo hili kwa lengo hili la kuendeleza maombolezi na pia hayo maziko ambayo yatafanyika siku ya Jumapili. Hali kadhalika katika bunge la kitaifa kuna jambo ambalo lilikuwa limetokea katika shughuli hiyo ya kumwomboleza Raila Odinga, na wabunge pia tumemwona Babu Owino tayari alikuwa amefika pale katika uga wa Kasarani, na katibu mkuu wa ODM na Edwin Sifuna pia alikuwa pale wakidokeza kile ambacho wamekipoteza na kusema kikweli tumepoteza kitu cha dhahabu mno katika safari zetu za kuwa wanasiasa nchini Kenya. Basi ndizo hali, ndio uchungu wengi wa Wakenya. Mimi langu la mno ambalo linanisikitisha ni dakika zimekatika kikweli. Hakuna mtu ambaye amepata nafasi ya kuona mwili wa Raila Odinga. Sasa sijui hali itakuwaje. Hali itakuwa wachache tu wataruhusiwa. Haiwezekani wale wote kama vile ndugu yangu Niko aliposema, hawatakubaliwa wote wale. Ni wachache tu, lakini kabla ya wachache hao wakubaliwe, mimi nafikiri watu wataongeleshwa vizuri, wataelezwa sababu zile ambazo zimefanya kila mtu afanye nini, ndio wakienda nyumbani wameridhika na wasijaribu kuzusha fujo pale. Naam, labda tu kuendeleza hivi, tunazungumzia kuhusiana na urithi mkubwa ulioachwa na Raila Odinga. Bila shaka kuna hicho kiwewe Meja, ya kwamba sasa ameondoka, na ikasemekana ya kwamba aliondoka bila ya kumwachia mtu yeyote mamlaka. Sijui wewe kwa muonekano wako, umekuwa kwa miaka nyingi na pia rafiki wake wa ukaribu mno, nani ambaye ana ule uwezo wa kujaza nafasi yake Raila Odinga, au ni mwanafunzi yupi ambaye alisoma vizuri kutoka kwa Raila Odinga? Na kabla mwithi alijibu hilo swali, manake nadhani kwamba navyomwona akiutembeza ulimi wake ni kwamba tayari anajibu. Mtazamaji, kutoka Kasarani, taarifa tulizonazo ni kwamba kiongozi aliyekuwa rais wa taifa la Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta, mkewe Raila Odinga, Aida Odinga, na vile rais wa sasa, Rais William Ruto, wote wako katika chumba cha wageni mashuhuri katika uwanja wa Kasarani ambapo wanatazama mwili wa Raila Odinga. Mtazamaji, taarifa hii ni kwamba kiongozi wa taifa, Rais William Samoei Arap Ruto, kiongozi aliyekuwa rais wa taifa la Kenya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na vile mkewe Raila Odinga, Aida Odinga, wote wako hapa mtazamaji katika hafla hii kutazama mwili wa mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Wanaongoza hafla hii. Kumbuka kwamba hili linajiri baada ya zile vurugu ambazo zimeshuhudiwa Kasarani, lakini hapa hali ni tulivu katika chumba hiki cha wageni mashuhuri. Na hiyo ni kofia ambayo alikuwa akivalia sana Raila Odinga wakati wa hafla za maana kidogo, yani hafla kuu. Raila Odinga alikuwa akivalia kofia hiyo katika picha nyingi zake, utakuwa unaiona, na ndio hiyo basi ikawekelewa juu ya jeneza lake mtazamaji. Ndivyo mambo yalivyo katika uwanja wa Kasarani pale katika chumba cha wageni mashuhuri pale Kasarani mtazamaji. Naam, Meja wataka kusema kitu? Kama si macho yangu hayajadanganya sana, kama vile dadangu nilikueleza, wale watu wamevalia zile nguo nyeupe. Nimeona mmoja amevaa kofia na amepiga salute. Kwa hivyo kulikuwa na ushirikiano baina ya wale motisha wa funeral na wale wa memorial.
because hadi sasa mwili ule uko chini ya mikono wale askari wa polisi, wa military police. Na umeona yule mmoja amepiga nini? Saluti. Amepiga saluti. Kumaanisha yule aliyepiga saluti ni mmoja wale ambao wana utaalamu wale mambo ya kutengeneza maiti kutoka memorial, wakashirikiana na wale wenzao wa kutoka Lee Funeral, sababu huu mwili hadi sasa, hadi wakati utapelekwa mazishi kule kwake, uko chini ya wale military police, ulinzi mkali sana. Na ndio maana una wale askari wetu wa polisi wako pale, wanaweza kuona. Alafu nafikiri mimi Nicholas, ikiwa waziri president amekuja pale na ule wa zamani pia pale, ili kutuliza hali, mmoja wao anaweza kuongea au Murkomen atulize hali, ndio usalama upatikane. Wale wachache na viongozi kuja kuangalia mwili pale kwa pavilion, ni kusema wako tayari masaa yoyote sasa. Wananchi wanaweza, wachache wale watakubaliwa, wanaweza kuanza kuangalia ule mwili. Kweli, kwa sababu nadhani kwamba katika itifaki hakuna mtu ambaye angeanza mwili haungefunguliwa, ndio sababu tukaona ile delay kwamba hakuna mtu ambaye angeanza kuona mwili kabla ya rais kuona kwanza pamoja na mkewe, na hizo ndizo itifaki kwa sasa. Kinachofanyika mle ndani, mtazamaji, ni baada fupi baada ya kutazama ule mwili ambao inafanywa kwa sasa, kisha baada ya hapo mwelekeo utakuwa unatolewa. Je, hatua kusonga mbele itakuwa ni gani? Na Nicholas, ibada ile kwa sababu tu wale military police wako pale, kunakuwa pia na machaplain wa jeshi ambao wamepewa jukumu lile. Pia nao nafikiri watashirikiana na wenzao wale wa dhehebu lile la marehemu, watoe ibada fupi pale. Na kwa sababu umezungumzia hao machaplains, ndo hawa ambao wako pale, nadhani ni machaplains wa kijeshi. Ningependa kidogo tuwasikilize hii ibada fupi ambayo inafanyika katika chumba hiki cha wageni mashuhuri cha Kasarani. Tunaitafuta hiyo sauti kutoka eneo hili la Kasarani, mtazamaji, tukufahamishe ni kipi ambacho kinajiri. Lakini kama alivyotaja Mwithi ni kwamba huwa kuna machaplains ama viongozi wa dini ambao huwa ni wa kijeshi, na sasa kwa kuwa ni hafla ya kiserikali, na hata imamu atakuwa pale, na ni hafla ambayo imekabidhiwa jeshi kutokana na itifaki za kiserikali zilivyo, ni kwamba sasa hao machaplains ndio ambao wanaongoza ibada hii fupi, na bila shaka kwa ushirikiano na kanisa lake Raila Odinga watakuwa wanashirikiana pamoja pia na katika baada ya siku ya kesho pale Kasarani kuendesha ibada yote na kufikia kiwango cha kuikamilisha siku ya Jumapili. Watakuwa wanashirikiana. Sasa tuna ile sauti, ningependa tusikize. And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and eternal God, we gather here with heavy hearts as we receive the body of our beloved leader, a hero, a mentor, a warrior, a patriot, a statesman, and your faithful servant, the Honorable Raila Odinga. Thank you, O Lord, for the life granted to live amongst us, for his service to this nation and the entire world. We thank you for the love he showed to his family. And of the Son, and of the Holy Spirit. Now, Lord. Amen. Almighty and eternal God, we gather here with this moment of sorrow, as we receive the body of our beloved leader, a hero, a Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Calmness, mighty, sober, eternal God, and peace that transcends. We gather here with heavy hearts, guide and strengthen for his service to this nation and the entire world. We thank you for the love he showed to his family and fellow countrymen. Now, Lord, we seek you to strengthen our nation and other people. In this moment of sorrow, comfort his wife, Mama Ida, the children and grandchildren. Comfort the relatives, loved ones, and the entire nation. In this period of distress, bereavement, and grief, grant our country Kenya
calmness, soberness, and a peace that transcends all human understanding, guide and strengthen since the President of the Republic of Kenya, Raila Odinga, whom you have now called to be with yourself. And to you we commit to you. We now progress to the reading of the body and His Excellency the President will follow you forward. We walk together with them. And as a nation, let us pray in you and walk by you. O gracious and ever living God, you, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, now you give to us your servant, the right honorable Raila Odinga, whom you have now called to be with yourself. And to you we commit his soul, and we pray that, O gracious Lord, you may comfort his family and walk together with them every step of the way. And us as a nation, that we may be strengthened in you and watched by you and increased by you. Asante.
hapa hakuna vile kutamani. Hata siku tunashindwa. Alafu watakuwa wakina hiyo. Na hakuna vile na kwa mbele yao. Yes, tuko na jena hapa. So this namwambia mtenda sasa niko na Mexico. Namwambia hata watu huwezi kuwapita ndio kwa mbele. Naona huo bado tuko Kasarani. Wewe jaribu baraka kuliko lakini sasa yana kama anafurahia, ndio maana amenyamaza since jana sababu, lakini leo atuliza kidogo pale parliament, aliwatuliza kidogo, ndio maana hata sasa is very careful, isionekane ni kama alikuwa anafuata. But in all truth, hata watu wakipinga, he's the next king. Hata wampinga wafanye nini? Live pictures from Moi Sports Center Kasarani, where we have the viewing
of the remains of the late Raila Amolo Odinga, who is lying in state. And we have seen the procedure began not too long ago, which began with the president, followed by the widow and the family, and went on to other senior government officials, as well as politicians and close allies of Odinga. And Kasarani has been flooded with people in the course of today. And it has been quite a telling tale of how the capacity concern may have been overlooked, or was just not considered to be this big when you consider that tomorrow's service was meant to be held at Nyayo National Stadium, whose capacity is lower than Kasarani's. And Oburu Oginga, that is the late Raila Odinga's elder brother, while formally announcing the death of Raila at home, said that the service is going to be held at Kasarani, which is where the viewing is happening now. And as we speak, the body is being moved, the casket is being moved to a position where the public will then begin to view. The head of state, family, and other leaders, including former President Uhuru Kenyatta, viewed inside at a VIP section, I believe, after which the casket is being moved for the placement at the location where the public is going to be viewing Raila Odinga's body. And we shall also be monitoring what's happening in Bondo with Ibrahim Karanja, will be joining us in not too long. But a number of things have been happening this afternoon. We have, like I mentioned, Senator Oburu Oginga, who is Raila's elder brother, officially arriving at home in Bondo, where he formally made the announcement that Raila has passed on. And this is a customary matter, so it's not just because it's in the public domain does not mean that it has officially been, there has been official notification to the family and to the homestead. And so Oburu did so, and he made it known, and also just gave some details about the program that is going to be following, with a few changes here and there. Like I mentioned, the change of venue for tomorrow's service, he said, is going to be in Kasarani. He said, I had the privilege of having a colleague who was translating the Luo that was being spoken, and some of the things that I remember being told. He was saying that when Raila's body was brought to JKIA, there was a large number of people who loved him, who went to meet him, and they were escorting him in a kingly manner, if I could paraphrase it in that way. And they went all the way from JKIA to Kasarani. And he also said that he was calling for peace, just saying, pretty much trying to express the fact that they would like this to be as peaceful and as cordial as possible, even as they express their deep pain when it comes to the loss of their loved one. And at Kasarani Stadium, there was a bit of, there was some drama where we saw some people injured. We saw some tear gas canisters being lobbed at the crowd. And we have Interior CS Kipchumba Murkomen and his PS. They were the grounds, and this was just before the viewing began. And they spoke to police officers, telling them to stop lobbing tear gas at Raila supporters. And they were just trying to calm the tensions that were there. We saw there was quite a scuffle. Initially, you could not even see the green grass at the middle of the stadium, which is at the field or the pitch, as you may. But they eventually, once there was some tear gas which was lobbed there, we had the mourners having to flee and scamper for safety. Unfortunately, there was one person who lay there, and there was some signs of injury and bleeding on the head. We're yet to establish the fate of the individual and who they are and what exactly has happened after that. There were also other people who were being carried and being assisted after getting injured in some of the stampedes that ensued there. And so these people are in their thousands, which is also very telling of the stature and person of Raila Amolo Odinga.
And these are people who have come on their own volition, presumably, and organically just made their way to Kasarani to view Raila Odinga's body. The initial plan was to have the carriage taken to Lee Funeral Home first, just for some health checks, so to speak, just formalities about just ensuring that the Right Honorable Raila Odinga is well and, in terms of just good to go in terms of the viewing and the laying in state. But that did not happen. The crowd did not give that opportunity for that to happen. And so they went, and as they were on the way, there was a change. There was a change of plan, which was, instead of going to Lee Funeral Home and then Parliament, where there was meant to be the viewing of the body, the viewing was the next thing on the schedule, but this time again, not at Parliament, but was moved to Kasarani, which is where it is right now. The idea was to have this to have ended at about 5 p.m. It is now 5:30, and as you can see, the Mwananchi are still waiting to get to begin viewing, and they are in their thousands. And when you think about, excuse me, we had seen some quick math. If you think about, say, 50,000 people each viewing for a second, you will need about 14 hours. And if they were, say, to have people moving in two ways, if you have people viewing in two ways, just so you can cut the time, it will take about 7 hours. And so that means we have, if we were to say about 7 hours, that would mean from now, that will be about midnight or slightly past midnight, but we wait to see how that is going to be handled, just in light of the preservation requirements on the same. Now, we also have some earlier pictures of Oburu Odinga when he was, after he arrived at Bondo, when he was then just speaking to the people at the homestead. Let's just listen to what he was saying for a bit as we still monitor Kasarani. Kawilo no momo wa mechienda ni no ore moloko de buru chiel madalaka wang ni to koro ibro tim nyani eri ide time university e pap mar university kucha to kata kamano welo to podu bro yudo mang'eny dalaka manyaka uchendu ne nyaka uyikru to kata mna chenro mar pap makucha nyaka yik motegno to gi chenro mar dalaka jakumugon ka Raila kocha. Amor ke damo erokamano ni jo county. Ayudo kanyo gisetimo chenro kendo gisetiako de kanyo neno ni gikelo nuten. Again, just we apologize for the disconnecting language for those who may not understand the Luo, but we shall be giving you explanations and just insights into what exactly was happening there as we proceed with our broadcasts and our publishing of different stories. But Oburu has quite a heavy task. You can imagine he is the man who has just lost his younger brother, who in some ways to him was like a big brother, a trusted confidant, and he has to now also balance the dynamic of grief with having to run things around the homestead, and just in light of, just also in the preparation for the interment of his younger brother. He is the co-chair of the funeral committee alongside Deputy President Kithure Kindiki. He's also, he has said, he had earlier spoken about Raila's health when there was, debate and there were conflicting reports about whether he was okay or not. And he said, yes, Raila was unwell, but it was nothing so serious. So for him, he says that this having ended up in a fatality is a shock to him. And so you can imagine he's having to process all that while also managing all that's happening. You can imagine the love that they're experiencing by seeing this mammoth crowd of people and just the outpouring of love and support from across, I would dare say, the globe. We've got different peoples and leaders and personalities who have interacted with Odinga, just sharing their messages of condolence and otherwise. And so it must be quite a heavy load for him as he also manages all this. But as you can see, we are still monitoring Kasarani, where we have the viewing of Raila Odinga's body, which
is already there. And as we had seen earlier on, we have leaders and family and close allies who have already viewed the Right Honorable Raila Odinga's body. And we are now having Mwananchi beginning to view. We are still going to ensure, we're going to look to get you the relevant feed for that, so we could also just join in and also from wherever you are, we can help you feel part of the process if you're unable to make it to Kasarani. So you can feel part of the process, especially for those who revere Raila and feel that they would want to be part of this moment in his farewell journey. And the organization around his farewell, has brought up a number of questions in terms of when you try and track the balance between the culture and his own desires in terms of what he had put in his will. And so I would put just a full stop on that and just point out that we could see some of the young people there who are at Kasarani seemingly going through an entry or exit or a door, presumably to go to the place where they are going to be viewing the body as it lies in state. And so there have been calls for them to be peaceful, to be orderly, just to make sure that it is a seamless and dignified way of bidding their farewell, even as they still process the grief themselves, which has really taken a toll on them, on a number of them, as they have expressed themselves. We saw some very interesting scenes which I don't think have been seen before, where we have some of the mourners who made it to the Jomo Kenyatta International Airport, making their way even up to the aeroplane. And further to that, we even had some who were even helping escort the casket as it was being taken to the vehicle on which it was going to be transported. And you could see how they ensured that they were not letting Raila out of their sight, or his casket out of their sight. So it's quite something. The following Raila has, the allegiance that many people, many people have, is very interesting and telling. And just the testament to that is what you see on the screen and what we had seen earlier, where the Kasarani Stadium was full. You could see not only on the stands, we could just see a few spots here and there, some dashes of empty seats or unoccupied seats. But on the field itself, there was also a large number of people. So this tells you that they are in their thousands. And so even as that plays testament to the kind of person Raila Odinga was, which even how this next few days will be, because it's going to be a packed number of days with a very tight program in seeking to honor his wishes to be buried within 72 hours of his death, which in a very strict annual manner, they should be lapsing on Saturday, but the funeral has been set for Sunday. The burial has been set for Sunday, and Oburu has said, his brother, Senator Oburu Odinga, has said that the burial itself, the laying to rest, is going to happen in a private ceremony, in a private burial, which is going to be attended by a few people, and it is going to be at Nyarira Kango, if I'm not wrong, if I didn't get it wrong, and he's going to be laid to rest next to where his mom, his son as well, Fidel, were laid to rest. And so, and Ibrahim Karanja is going to be giving us a sense of that and where that is, just to paint a picture of where they are going to be laying Baba, as he's fondly called, to rest. So, once again, Kasarani Stadium, it might be a long evening into night and possibly into early morning, presumably also depending on weather, in case, considering whether the remains of Odinga will be permitted to be left there until everyone who's there views. And it is you can imagine people who've come to view, they've made their way there, would unlikely be willing to go back home or elsewhere without having viewed, and that could take quite a while. So it's a tough situation for the logistical dynamics of this process,
And today, once today is over, it will be another matter tomorrow, which is now having the funeral service, which is meant to be happening at Kasarani Stadium as well, after which we will now have Raila's body then going to, excuse me, going to spend the night, if we may call it that, at his current home. Then on Saturday morning, we'll go to Kisumu. And Oburu says that on Saturday at Opoda Farm at around 5 or 6 p.m., the body will arrive at home, where it will spend the night, and then there will be the burial ceremony on Sunday. So, like I said, as they are going to be preparing, they are preparing the burial site in Bondo, and we have some of the pictures of the burial site that, as Oburu was going to inspect it, you can imagine now being pretty much the lead of the family. So these are pictures from Bondo, where Oburu and others were going to view the site of the burial, where Raila Odinga is going to be laid to rest, his final resting place. And so, excuse me, and so you can just tell the process is quite extensive, and it's a question of how well the coordination and just the planning and all the dynamics around it are able to be put in place. All right, and so we shall be monitoring, also getting updates and specific details from Ibrahim Karanja, whether on a live link or on a phone call, just to give us an idea of what exactly the dynamics are here. There is the preference. There was likely to have been preference that Odinga had shared of where he would have liked to be laid to rest. Is that going to also be upheld as the effort to do so, the same with the 72-hour window is in terms of burial? If not, where it is going to be. And so there are a lot of dynamics around this, and you can imagine the amount of interest and concerns that are there around the burial and the burial and just the whole process of laying to rest of Raila Odinga, and who mainly from the community he hails from. The final send-off for a loved one usually takes a number of days. It takes a much longer time. So this 72-hour window is a fairly foreign matter for them. So you can imagine trying to process how to compact all the things they would want to do across a number of weeks into three, nearly 4 days. So it is quite a very curious, very interesting thing to monitor, to just see how it plays out, because we saw with the former Chief of Defense Forces, General Ogola, who also had requested, who had also intimated, or rather specified, that you'd want to be buried within 72 hours. And there was some people who are not too happy with the same. So we are waiting to see, so you can see Oburu Oginga there as he was getting some kind of briefing from the team there. And I'm told we have Ibrahim Karanja on phone. Ibrahim, once again, good afternoon, or is it good evening? You are still at Bondo, and where we have the preparations for the burial. Maybe you could give us some details that you've gotten to learn about Raila's final resting place. Well, good afternoon, Dan. Yes, we are still at Bondo. This time we are at Kangoka Jaramogi. That is the residence of the first Vice President of the Republic of Kenya, the late Jaramogi Oginga Odinga. And this is also the family home of Odingas. It is where the former Vice President Jaramogi Oginga Odinga was buried. It's also where right now we can ascertain Raila Odinga will be buried, because we have already seen the exact spot where Raila Odinga will be buried. And what happened, even before I tell you the spot and where it is located in the compound, and the pictures that you're seeing on your screen right now, those are pictures of Oburu Oginga, the elder brother of Raila Odinga, with the clergy and some of the families and family members and friends who came in to identify the spot. That particular picture on our screen right now
is next to the mausoleum of Mzee Jaramogi Oginga Odinga. That is right next to where Mzee Jaramogi Oginga Odinga was buried, and that is where Raila Odinga will be buried. Oburu Oginga made his way here, identified that particular spot, and it was prayed for by the clergy. Of course, you can see them or reading a Bible verse on the pictures of your screen before they dug the first sound, or actually marked that particular spot, and even prayed for that particular spot. But before getting there, Oburu and the family members who've accompanied him had gone to where all the other graves are. Remember, there is, aside from mausoleum, because Mzee Jaramogi Oginga Odinga has been buried right at the middle of this compound at Kangoka Jaramogi, in an area called Nyamira in Bondo. At the furthest end, at one corner, is where the other graves are, the graveyards of all the other people from this family who have passed on, including the grave of Raila's mother, Mary Ajuma Odinga, who died in 1984 and was buried when Raila Odinga was detained without trial at that particular time. Now, according to what we are getting, I personally heard from friends and families who say it was Raila's wish not only to be buried here at the compound where his entire family who are deceased have been buried, but they also went to look at that spot next to his mother's grave. That is where Oburu went to first. And what we are understanding, it is really decided to then move that spot to the mausoleum, next to the mausoleum of where Jaramogi Oginga Odinga was buried. So, whereas many expected that the spot would be right next to where the other graves are, the grave of Mama Mary Ajuma Odinga, the grave of Fidel Castro Odinga, the son to Raila Odinga, and other family members of the larger Oginga Odinga family, they went there, identified the spot, or tried to looked at that particular space, and they moved. They did not give us a reason as to why they moved. Speculation that they found the space not enough, as perhaps there will be a need to put up a mausoleum for Raila Odinga later, and that is why they changed. But according to what Oburu Oginga, the family members who are here, because Dan, remember, Raila Odinga's mother, youngest mother, this is Mzee Jaramogi Oginga Odinga's youngest wife, is still around this compound. And when Oburu came here from Opoda Farm, he went into their mother's house and again conveyed the message. What you saw, he conveyed that Opoda Farm is exactly at this time from inside the house of their youngest mother. Something that Odinga passed on, and his wish was that he be buried here where his land is. So according to them, they have honored the wish of Raila Amolo Odinga. The spot for the burial is now well known. We have identified it. It is next to the mausoleum of Mzee Jaramogi Oginga Odinga, and that is where this particular burial, the burial of Raila Amolo Odinga, will happen. From tomorrow, because we have already seen that particular spot identified, from tomorrow now or later today, we are going to see neighbors and friends start digging the grave. But I will be confirming when exactly that will start, because as we speak, it hasn't started, aside from that marking that was done using a djembe. We will be confirming when this will start. It will start most likely tomorrow morning, as the final resting place for Raila Odinga is prepared. Oburu Oginga also confirmed what he had reported earlier, Dan, that aside from the public viewing of the body that is currently happening in Kasarani, which was to happen at Parliament and whose venue was changed, even in Kisumu on Saturday, when the body will be brought to Kisumu, as opposed to what the committee had communicated earlier, that the body will be viewed from Moi Stadium in Kisumu. This time, Oburu Oginga has indeed confirmed that the public viewing will happen at the Mamboleo grounds in Kisumu before the body makes its way to Opoda Farm, where it will be held overnight at that particular residence of Raila Odinga on Saturday before burial on Sunday. Right before the burial, the service will be held at the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, not too far from Kangoka Jaramogi. So what we are seeing is that all the members of the public will be directed to the Jaramogi Oginga University of Science and Technology for the service, the funeral service,
So there won't be much of activities at the home, especially on the burial day on Sunday, because the person left that home early in the morning from Opoda Farm to Jaramogi Odinga for the memorial service, for the funeral service rather. Then they will make their way to Kangoka Jaramogi, which is less than 5 kilometers from the Odinga University of Science and Technology here in Bondo. Dan. All right, thank you very much, Ibrahim, for that brief, that insight. And yes, some relevant footage that we've been seeing here at the of the Jaramogi Odinga Mausoleum earlier in Bondo, where Ibrahim Karanja is, as well as we also have Michelle Ngele Odhiambo and Ruth Sarmwei, Macharia Mbogwa, all in Bondo in the county of Siaya, as we cover this historic time in the country's calendar and the country's history and democratic space, the final journey on this side of the world of Raila Amolo Odinga. And interesting to note is that we do have, whenever we have these kind of events, burials and the likes, Kenyans get exposed to diverse cultures which they may not have known from before, based on whether it is, from a community that they are used to, So it's quite interesting to see, for people to get to understand a lot more about the Luo culture, for instance. And so we keep monitoring on that. Then now we also have on our screens now, live footage from Kasarani, that is here in Nairobi, where the viewing of Raila's body is underway. And it is also going to be the venue of the state funeral service, which has been moved here from Nyayo Stadium, presumably in light of the huge numbers of people who are likely to be attending it. And just seeing that Kasarani has a larger capacity than Nyayo Stadium, and so there has been a lot of security increment, so to speak. There's been a lot more security being deployed to Kasarani. Unfortunately, we had some incidents where we had injuries earlier on, a few hours ago, where we had police even lobbing tear gas at the mourners, trying to disperse them. And at that point is when there was seemingly an opportunity for some kind of crowd control, if you may call it, but not exactly that. But this is something that was frowned upon by the Interior Cabinet Secretary, that is Kipchumba Murkomen, as well as his principal secretary, and that is Omolo, who are both telling the police not to fire, not to shoot at the mourners. And so it is a very delicate balance, because we've seen that kind of balance seeking to be struck across the day. Even from yesterday, when mourners made their way to Karen, to Raila Odinga's residence, and they at a point, were disrupting traffic. They were quite, overtaken by emotion and just grief. Even we couldn't have Mama Ida having an opportunity to speak, as they were really trying to ask the mourners who were there to calm down and to just tone down for a bit so that she could speak, but it was not possible. Today, we have seen right from the Jomo Kenyatta International Airport in the morning, all the way through the entire day, where we've seen them moving along Mombasa Road and eventually connecting through other roads and onto Thika Superhighway, or Thika Road, if you may, to Kasarani. And they are not. This is not a group that is, protesting or otherwise, who would then, need the police to engage crowd control strategies such as lobbing of tear gas or using force, but because while they are disrupting traffic, they are also they are actually having the opportunity to express themselves, which puts even the security personnel at a bit of a dicey situation, if we may call it that, because they cannot use force, but these guys are disrupting traffic, etc. So they would just escort them to where they are going. And I earlier on had a Gen Z in studio saying maybe
maybe this is how they should have been treating the Gen Zs in the last year's protest, instead of using excessive force. And so we are seeing the numbers from the shot we are seeing now, the numbers are beginning to thin out, presumably because they are getting in, viewing the body, and eventually leaving, I believe. So earlier on, we had some of the leaders who had gone and sat up at some of the seats that looked to be a bit more of the VIP seats, as the mourners were settling in, and just trying to get an opportunity to get guidance on how they can go and view. And aside from that, even as some calm returned to Kasarani, which at a point was having people running helter-skelter as the police were having that force. We also did see some videos online of some of the young people trying to aggressively get to where the casket is, which could have triggered the police to respond with some level of force. But we wait to have the brief and the insights from our team that is in Kasarani, Duncan Haemba, Paul Nabiswa, Helen Aura, who are all there, as well as our videographers and reporters like Steve Otieno from the Daily Nation, /nation.africa, just to get a sense of what exactly is happening. There's only so much you can tell by looking through the screens, but those on the ground can give us even better context that could give us some good sense of what is happening. We also have earlier pictures of what was happening at the National Assembly. This was probably late morning, where we had a group of youth who were insistent on getting into Parliament's precincts as they were waiting for Raila Odinga's body to be brought in for viewing. And this was before the venue was changed. The venue was changed because they realized the numbers were going to be overwhelming for the amount, for the design and the structure that Parliament's buildings have, and just what it can, and capacity. Now, here we saw that the political leaders had to get out of the chambers, or probably out of their offices, and come and try and calm the crowds themselves, as opposed to leaving that to the security officials, just because, these young people were just insistent on saying they want to get in early. They wanted, at a point they were calling and insisting on speaking to Babu Owino. Some of the leaders tried to calm them, had to even climb atop the platforms you're seeing them, and the walls and the pillars that you're seeing there, to just try and speak to them and calm them down, after which they announced that the viewing has been moved to Kasarani, and that kind of deflated all the pressure and tension that was there. So we are also, it's been quite an eventful day. What you have are now pictures from this morning at the Jomo Kenyatta International Airport, and that is the military vehicle that that has the different the military personnel who are meant to be escorting the carriage, which would have Raila Odinga's casket on it. And this was before flight RAO 001 touched down at JKIA this morning. And aside from that, we also saw, I mean, it's what we've seen before in recent years, which would include at the time when former President Mwai Kibaki and his predecessor, Daniel Toroitich Arap Moi, were about to have their final journeys. And so we saw those kind of preparations happening at Parliament then, because theirs was not having as huge numbers showing up in a way that would raise concern about the capacity of the facility that they are being hosted in. So once again, it's an eventful day. It's going to be an eventful evening as well at Kasarani, and we shall be monitoring that for you. We have our teams there who shall be giving us some live updates. We also are going to be monitoring what is happening in Bondo now that Oburu has formally announced the death of Raila, because it is a requirement, from what I understand, for when one dies away from home, that there has to be the formal notification, notifications through government or media or other, communication forms or platforms are not the
standard way that it is meant to be done. There needs to be someone to come and make that formal announcement, which sort of sparks some of the formal mourning period. And so we are in the 7 days of national mourning as announced by the president, but we shall still be in the days of mourning even after Raila is laid to rest, which according to the schedule that we have so far is meant to be happening on Sunday. And so there is quite some work to be done in terms of crowd control, which has been a challenge for security officials, as well as, aside from the crowd control, but just also in terms of just managing the numbers, because this is a very emotive situation, a very difficult one, which would need a lot of wisdom and just grace, because these are people, we have a lot of people who are grieving and are not just being, ideally are not just being unruly in a way as to disturb the peace, but these are people who are mourning Baba, and that is Raila Amolo Odinga, who died in India while undergoing treatment at the age of 80, born in 1945 and died in 2025, and unfortunately died on his brother's birthday, that is Oburu's birthday, where Oburu was turning 83 years old. 83 years old, and so, like I said earlier on, Oburu is a man who must be having a lot of weight on his shoulders as he leads this process, or the family end of it, and co-chairing the funeral committee with Deputy President Kithure Kindiki, and we have some representatives of the Orange Democratic Movement Party who are part of the committee, as well as the cabinet and the family. We keep you updated on more as we proceed. At this point, I will bid to say my goodbyes for tonight, for this evening, as I hand you over to Lofty Matambo and Frida Mwaka, who are already in studio, ready to take you through the next few hours, the next hour or so, before we get into our NTV Jioni with Frederick Mutiriri, and later on we shall be having James Smart taking you through NTV tonight. Thank you for joining me and the rest of the team for now. My name is Dan Mwangi. We keep following this up for you as only we can. Good evening.
Sadakta, baba while you are away ni semi iliyotamba kwa fahari. Wengi walimsubiri baba arudi wamdokezee anga mawili matatu yaliyojiri wakati alipokuwa nje ya nchi. Na leo kweli umesimama mtazamaji barabarani, baba hayupo tena duniani. Huenda ameenda baba, ila mapenzi yake yamebaki, mapenzi yaliyowashawishi wengi kama wimbo wa matumaini. Leo yamegeuka sauti ya majonzi, pazia kweli imekatika. Mtazamaji, kabla ya mida jongo kuwika, umati ulijikita katika angatua JKIA. Upepo wa historia umegeuka maombolezo na anga ya taifa imejaa ukungu wa huzuni. Wakenya kama mawimbi ya bahari walifurika na kufurika pamoja na kufura JKIA kwa heshima na taadhima kuu. Upendo ukajaa kama tufani, ukazidi mipaka na kugeuka vilio na vurumai. Lakini Raila huenda akawa baadaye atafika katika makafani kama ilivyotarajiwa, lakini akaelekea moja kwa moja katika uga wa Kasarani, jukwaa la mashujaa ambako umati ulitamani kumuona na pengine hata kumgusa, ila machozi yakageuka makabiliano na upendo ukawa na midomo ya maumivu kati ya raia na polisi. Na kule Bondo, ardhi alikozaliwa Raila, kakake Oburu Oginga akatoa tangazo rasmi: baba amerudi nyumbani. Safari imefika mwisho, historia imeandikwa, ijapo mwana historia amelala. Mtazamaji, tunasema lala pema Raila Odinga. Masalheri mtazamaji popote ulipo, ndo mwanzo wa matangazo yetu maalum ya mauko ya Jagina Raila Amolo Odinga, awamu ya saa 12. Mimi naitwa Lofty Matambo. Nami siku zote nitafida mwaka nitaitika, na tuko na mgeni studioni. Huyu ni Ken Chonga, mbunge wa Kilifi Kusini na mwanachama sugu wa ODM aliyokuzwa na kulelewa kisiasa na kinara wake Raila Odinga. Yuko hapa studioni, lakini mtazamaji vile vile tunaelekeza macho moja kwa moja katika uga wa Kasarani. Unachokiona hivi sasa ni kwamba umati wa Wakenya umefika pale ili kutazama mwili wake Raila Odinga. Pacha wangu ukipiga hesabu ni kwamba ni takriban watu 50,000 na tunatarajia kwamba ile shughuli kufikia sasa ilikuwa inafaa kuwa tayari imeshang'oa nanga na ikakamilika, lakini inasemekana kwamba ni kama shughuli yenyewe itachukua muda tena mrefu sana. Kweli kabisa, na ndio sababu tangu asubuhi mida ya saa 7 kila mtu alitarajia kwamba shughuli hii itakuwa imekamilika, lakini hadi sasa ni kama ndo inaanza. Na ukiangalia pale ni mwendo wa mkuku, mwendo wa paka, mkono wa paka unapita, unaangalia na unakwenda zako ili wengine watazame. Awali tumeshuhudia wale watu mashuhuri katika chumba cha wageni mashuhuri wakiongozwa na Rais William Ruto, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Pia tumemwona Mama Aida Odinga, mkewe Raila Odinga, wakitazama mwili ule kabla ya wengine kutazama. Pia tukashuhudia viongozi wa dini ya Kianglikana pamoja na viongozi wa dini katika taratibu za kijeshi wakifanya maombi na kusoma Biblia na kufanya ibada fupi tu, taratibu fupi, wakati wa kutazama mwili ule wa Raila Amolo Odinga ambaye alifariki hapo jana tarehe 15 mwezi Oktoba kule nchini India baada ya kupokea matibabu, lakini mshtuko wa moyo ukamuondoa duniani Raila Odinga. Na labda mtazamaji wengi watajiuliza, jamani, imekuwaje tumefikia hivi sasa mpaka mida ya saa hii ambao ni saa 12 na dakika 8 bado umati unaotazama mwili wa Raila Odinga? Lofty, labda tupige kisengere nyuma kidogo. Ni kwamba hatua yenyewe ilianza mwendo wa saa 2:30 pale katika angatua ya JKIA. Mwili wa Raila Odinga ulifika na kutua nchini mwendo wa saa 3:30, lakini kiukweli ni historia ambayo imeandikwa mtazamaji, jambo ambalo halijawahi kuonekana, kwamba umati wa watu walijitosa pale wakapenya mpaka wakaingia ndani kabisa. Kuna zile picha ambazo mtazamaji tulizipata awali kwamba wafuasi na waombolezaji walifika mpaka ndani ya ndege, wengine wakaingia kule ndani na hata kusema, jamani, kume ndege inakaa hivi, basi turudisheni India, mtupatie katripu kidogo turudi tena Kenya, tujisikie hata sisi pia tumemwendea baba. Mtazamaji, kwa sababu ya pale kulikuwa na mambo mengi na muda ukazidi kuyoyoma, niposa hivi sasa ndio umati huu umeanza rasmi kutazama mwili wa Raila Odinga. Bila shaka Frida, kuna misemo mingi ya Waswahili ambao huitumia wakati wa tanzia, wakati wa mauko, na moja ni kwamba afae hakosi sababu, lakini wengine pia wakasema kwamba maiti hasengenywi. Na hii leo tumeshuhudia wazi kwamba wote
waliokuwa wanaitwa marafiki wa ndani, waliokuwa wanaitwa wapinzani pamoja na maadui wake Raila wameamua kutoisengenya maiti, waikumbatie kwa upendo. Na mmoja wa wale ambao wamekumbatia hilo ni walioalikwa, manake jana tangazo rasmi lilitolewa pale bungeni na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwamba wabunge wakutane leo na wafanye vikao vya kutoa rambirambi hadi saa 6 usiku. Tumefanikiwa kumtoa mmoja wale wabunge ambaye ni Ken Chonga, mbunge wa Kilifi Kusini, yuko nasi hapa. Huyu kwa historia wengi watakumbuka kwamba ni mmoja kati ya wale ambao walikamatwa mwaka 2024 na wakati wa korokoroni, wakati wa kutetea kushindwa ama ushinde wa Raila Odinga na kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kwamba iwajibike katika utenda kazi wake. Anajivunia kuwa mmoja wale ambao walikuzwa kisiasa na Raila Amolo Odinga. Ameondokewa sawa na sisi, lakini yeye anajua ameondokewa namna gani. Karibu sana Mheshimiwa Ken Chonga. Asante Lofty, mwaka shukran. Naam, karibu sana. Na labda tuambie kwanza rambirambi yako bungeni ilikuwa ya namna gani na wenzako wakati wa kutoa rambirambi zenu? Ama kweli mpaka sasa sijapata nafasi ya kutoa rambirambi zangu. Nimekuwa pale ndani, nimetoka saizi na nitarudi pale ndani, manake bunge lote si kawaida. Mara nyingi tukiwa na mijadala huwa kuna upande wa serikali, kuna upande ule wa upinzani. Hata saizi tukiwa broad based, kisha still bado tuko upinzani. Lakini leo ilikuwa tofauti. In fact wale ambao kwa upande wa serikali ndio wamechukua nafasi zaidi hata kushinda sisi, kujieleza kwa kina na kukubali ya kwamba hata ingawaje walikuwa wako mrengo tofauti, wanakubaliana ya kwamba Raila alikuwa ni baba wa taifa, Raila alikuwa mtetezi. Wanakubali ya kwamba maisha na pumzi ambayo ya siasa ambayo tunapumua leo, bali isingekuwa Raila, nafikiria hali ingekuwa tofauti. Kwa hivyo wabunge, kila mbunge anang'ang'ana pale leo ndani. Sauti ni moja bungeni. Sauti leo ni moja. Ken Chonga, kwa sababu manufaa mtazamaji pia, labda tungetaka kujua wewe zile habari zilikupata ukiwa wapi, na labda mara yako ya mwisho kuzungumza na Raila Odinga ilikuwa lini? Habari zilinipata jana nikiwa niko sehemu moja inaitwa Shariani, Kilifi South. Na nilikuwa nimeenda kule kwa sababu ya watoto wa shule walikuwa wamegoma, hawataki kufanya mtihani, na nikaa nimeelezewa zile sababu ni nini ambazo kwamba zilikuwa zinanihitaji mimi nifike pale niongee na watoto na niongee na wazazi na niongee pia na serikali kuu, hususan director wa elimu, DCC, OCPD, kuhusu masuala ya nidhamu ambayo kwamba tungeweza kuyafuatiliza ili watoto waweze kurudi shuleni na wafanye mtihani. Ilikuwa asubuhi mwendo wa kama saa 2:30 hivi, nikipata simu ya kwanza nikiambiwa unalo nalojua, nikasema silijui. Nikauliza kuna nini? Kuuliza kulikoni, naambiwa unajua baba yako amekufa. Nikajua nikamwambia mumemuua mara nyingi sana. Mumemuua kuanzia karibu wiki 2 zilizopita na bado hajakufa. Kwa hivyo mimi sitaki kubebwa na siasa za mitandaoni. Kisha punde tu hivi nikapigiwa in less than 1 minute. Nikapigiwa tena simu na ile security company ambayo inachunga kwa nyumba ya baba pale Karen. Wakasema, wakaanza kuniambia kwanza pole. Na nikauliza pole ya nini? Wananiambia hujayapata, nikamwambia sijayapata. Ndio akanambia tumepata paka alarm ya kwamba baba sasa ametuacha. So nikajua sasa hapa kuna uwezekano wa kwamba kuna jambo ambalo hatukuwa tunalitarajia. Kwa sababu kila mtu, si wengi walikuwa wanatarajia kwa hali ingegeuka, lakini tukafahamika kwamba ni kweli huenda uwezekano baba ametuacha. Umetaja pale kwamba uliambiwa kwamba babako amekuacha, alafu ukakana kwamba huamini, maana mara nyingi. Mbona ulimuita babako? Una kumbukumbu zipi naye? Yeye ndio alikuingiza katika ulingo wa siasa, akakukaribisha kwenye chama cha ODM. Unakumbuka nini kuhusiana na nyenzo hizo? Kusema ukweli Lofty, nikisema niongee ninayo yakumbuka, basi huenda tukakesha. Tukakesha kama wale wakule Kasarani. Na sio mimi peke yangu, but wengi. Kwa sababu huyu baba
alikuwa ni baba wa wengi. Na alikuwa haswa akikupenda, akikuweka kwa roho yake, anakuchukulia kama mtoto wake, taratibu lolote linalokukumba yuko na wewe. Mbali na kwamba yeye ndio mentor wangu wa kisiasa, na mbali kwa ni mentor wangu, amenikuza na amenionyesha njia nyingi vile siasa huwa ni ngumu na ni njia gani unaweza kupitia. Ni wengi tu, hata ukiangalia hata Mheshimiwa Ruto leo, utakuta ya kwamba kuna mengi ambayo kwamba amefaidi kutoka kwa mwenda zake ambaye ametuacha. Lakini kwa swali lako, manake kipindi chako cha pili bungeni kutoka mwaka 2017, sio? Je, huo wakati ndo ulipatana Raila ana kwa ana, na mara ya kwanza kabisa umekaa kama vile nilivyokaa mimi na pacha wangu, ni wewe na Raila, ulikuwa mwaka gani na alikusaidia vipi mpaka hapo ulipo sasa ni mwanasiasa tajika? Mara ya kwanza mimi kukutana na Raila ilikuwa ni mwaka 2014. Ambapo kwamba alikuwa ametembea Kaloleni. Na ikawa sisi ndio wale vijana chipukizi ambao kwamba walikuwa wanatambulika kuendesha masuala ya ODM mashinani. Na nilipomsalimia hivi, kumshika mkono kumsalimia, cha kunishangaza mzee, wengine walikuwa wanawasalimia akipita, lakini alishika mkono wangu kwa takriban dakika 5. Na hanijui na simjui. Basi pale tukaanza kuzungumza, akaniambia, lakini unaonekana wewe ni mwanasiasa. Alikuwa shakusikia tayari labda umeongea? Huenda ikawa alikuwa amenisikia si mara ya kwanza. Alikuwa ananijua sababu ya mitandao na nini. Akaniambia, wewe ni mwanasiasa, na kuombea kila laheri. Kisha baada hapo tukakuwa na yeye, vikuta hakuna kikao chochote angekuja Pwani, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, amekuwa akinipigia simu mimi mwenyewe kwenda kumlaki akiwa airport. Nimlaki, nimpeleke kama ni kwa hoteli, nimpeleke kama ni kwa Gavana Joho, nimpeleke kama ni kwa Mheshimiwa Kingi, mimi binafsi kwenda kumlaki kwa airport. Kuna wakati mwingine tulipatana pale airport, nikiwa mimi niko na familia yangu, mimi na bibi yangu na watoto wangu wawili. Ameshuka tu hivi, na mimi nakumbuka deputy governor Mr. wa Joho ndiye alikuwa amekuja pale kumlaki Bwana Kingi. Siasa iligeuka. Bwana Kingi akanambia, unajua mimi hata kama ni deputy governor, wewe ni mwanasiasa ambaye uko juu, kwa hivyo mimi nakuachia babako, wacha mimi nikimbize program zingine. So nikamchukua baba pale, tukiwa mimi na bibi yangu na watoto wangu. Safari yangu ilivunjika. Ya kuja Nairobi ilivunjika. Ukarudi Pwani. Kanibidi nirudi. Kwanza nihakikishe kwamba baba settle mahali penye alikuwa anaenda. Kisha tukakaa na yeye pale. Mama Aida siku hiyo alikuwa tayari huko Mombasa. So tukakuwa na mama pale, tukakula chakula. Kisha baada ya jioni nikarudi. Lakini mara ya mwisho mimi kuzungumza na yeye ana kwa ana, tulikuwa ni kama wiki 3 just kabla hajaenda hiyo safari. Tulikuwa na yeye pale Serena Hotel. In fact tulikula chakula cha mchana na yeye, tukiwa na Mheshimiwa Joho, na tukiwa pia na Mheshimiwa Babu Owino pale Serena. Tukazungumza tu kwa muda, lakini si sana, kama dakika 30, kisha tukaachana. Alionyesha hali yote ya unyonge kwamba hakuwa na hali ama labda zile semi za kusema kwa heri alituaga, ni kama alikuwa anajua anaenda kufariki. Kile kitu aliniuliza because anajua kwamba nilifanywa operation ya spine. Na yule daktari alionifanyia operation ya spine, baba mwenyewe ndiye alinituma kwake. Baba mwenyewe. Na yeye baba mwenyewe, hata hiyo siku tulikutana pale, aliniambia yeye, alinikanya akaniambia nisiache kuvaa mshipi ule wa kuzuia pelvic. Yeye mwenyewe alikuwa amevaa, hata ingawaje operation yake ni ya zaidi ya mwaka, na anasema ni muhimu sana. Akaniuliza kuhusu vile naendelea, akaniuliza kuhusu Dr. Musadi because that is the doctor ambaye huwa anamwangalia mambo ya pelvis.
kisha nikamwacha akiwa ni mtu anatabasamu tu. Huyo siku hawakuambia kwamba anaumwa na popote, kwamba ataenda kuangalia matibabu? Hasha. Hakuna popote ambapo kwamba alisema pengine yuagua ama pengine anasikia maumivu, la. Hayo yalikuja baadaye, nafikiria kama siku 3 hivi, ndio nikasikia kwamba pengine ameambiwa si kwa lazwa, ameambiwa achukue mapumziko mafupi ya ajiangalie afya. At least apumzike shughuli zake. Mheshimiwa, nitakusitisha kidogo nikukate kalima, tupate kinachoendelea, labda kuongeza sauti kidogo tu kuweka muktadha. Naona fimbo zinatembea pale, fimbo chapa, hatujui haswa ni kwa sababu gani, lakini kuliko na mwili wa Raila Odinga ni nyuma kidogo, lakini ukisonga mbali kidogo kwenye runinga yako mkono wa kulia ni kama kuna watu wanaondolewa. Huenda wakawa walikuwa wameleta fujo na vurumai, lakini nimetazama kwa kama dakika 10 zilizopita, ule utazamaji wa mwili ni wa mbio sana, mkuku. Wengine wakasema ni kasi ya umeme. Kwa hivyo hata sijui kama wanaona kweli ama ni kupita tu na kufika na kupita, lakini ndivyo hali ilivyo. Na naona maafisa usalama wako pale kuhakikisha kwamba hakuna fujo, manake tulivyoona kuna Mkenya mmoja kijana ameurukia ule mwili, ile jeneza asubuhi ulipokuwa unatolewa kule uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na akapiga nao picha selfie akishika kabisa jeneza. Sasa labda ndio hofu ambao wako nayo hapa, kujaribu kuona iwapo pengine wataweza kudhibiti hali, ule umati ambao umefurika sisi kama mchanga wa bahari unavyoona, ili pengine uweze kutazama huu mwili kwa ustaarabu, maana ndio ambao unahitajika hapa. Kumbuka ni jaribio la pili. Jaribio la kwanza mheshimiwa walikuwa wamejazana hapa palipo na uga wa kuchezea mpira, lakini baadaye wakafurushwa kwa sababu ya fujo. Hata majeruhi tumewaona kama 3 hivi, hatujui hali zao ziko namna gani. Jaribio la pili ndo hili, na tunataraji kwamba litakwenda sawa sawa na kama walivyopanga. Mheshimiwa Chonga, nafikiri wengi wamekufahamu kama kwa hivyo vipindi viwili ambavyo unahudumu kama mbunge mtulivu ambaye huna fujo na mtu, lakini tukio la mwaka jana watu walishindwa, kwani baba amemfunza tena Ken Chonga kuwa mwana mapinduzi? Maana mlivurumishana na askari, ukashikwa mishipi juu, nguo kuchanika patashika, hadi mkalala ndani na ikawa mshike. Je, ulijifunza vipi kutoka kwa baba mpaka ujasiri ule ukaupata kwamba pia uko tayari kufa kupona unatetea? Umemwita Ken Chonga mwanasiasa mtulivu. Hivyo ndivyo ambavyo labda mimi ni mwanasiasa mtulivu. Lefty, kabla tushikwe kidogo nafahamishwa, tusikize kinachoendelea Kasarani. Mheshimiwa atarudi kwako. Sawa. Samahani kwa hilo. Tukitoka jamani, ni moja kwa moja mpaka nje. Usizunguke mara ya pili, kwa heshima. Wale uko mwisho tusisukumane tafadhali. Wacha tu mwenzako apate nafasi yake. Asante sana. Ninyi mmefanya vyema. Pole tu ndugu. Pole tu ndugu. Kaza mwendo mwili. Asante. Yaje mweshi. Ameniachilia sana mweshi. Nakupa wili tu. Kwa watu wengi. Jirani kwaje. Nafasi iko na utaipata.
Zile Tanzania again tumeanza. Mimi niko 18. Wananchi wapendwa, ninaomba hivi na maafisa wa usalama kwamba hapa nyuma wananchi wapendwa wanaosubiri wameketi chini. Unaombwa ili tuweze kupata laini vizuri, wale mlio pembeni pale nasi tuketi chini ili wale wanaruka laini tuweze kudena wao. Hapo iko sawa. Unaombwa kwa unyenyekevu. Unaombwa kwa unyenyekevu. Ukiketi utapata nafasi ya kuona wale Pachangu, kuna swali hapa nimeulizwa. Nimeulizwa, jamani, ile ni viewing ama ni passing? Kwa sababu ni kama hata hawaoni ule mwili vizuri. Na kwa kweli kama nilivyokuwa tumedadisa awali Frida, ni kama huu ni mpito. Ni hali ya kupita na kwenda, lakini si kutazama mwili. Na ndo sasa ni kama leo ndo siku ya kwanza tangu alipowasili mida ya saa 3:30 asubuhi katika anga tua ya Jomo Kenyatta hapa Nairobi. Tayari ratiba imevurugika mara 3. Manake tangu kufariki jana tarehe 15 Oktoba kule nchini India, alirejeshwa na akafika hapa asubuhi, lakini leo asubuhi tulikuwa tunatarajia kwamba baada ya kushuka saa 3:30 pale anga tua Jomo Kenyatta atakuwa anapelekwa moja kwa moja hadi katika makafani ya Lee na pia kuna ile ibada maalum kwa sababu wanakwaya walikuwa washafika pale, wahubiri, viongozi wa dini walikuwa wamefika pale, lakini ikawa tofauti. Maana kutoka pale alifaa pia kuelekea katika majengo ya bunge ambapo pia pale watu tayari walikuwa wamejiandaa. Tayari wanasema hapa tunataka kuona atapita na wapi, tumwangalie. Tena baadaye ulifaa kuruhusiwa labda kuanzia mchana huo saa 6 hadi jioni kutazama, na hali hiyo ilikuwa inafaa kufanyika katika uwanja wa Nyayo. Lakini sasa katika hali ambayo ilishuhudiwa tayari jinsi ambavyo bunge kulifurika, wakawa wamejaribu mpaka kuweza kupanda na nafikiri akina mheshimiwa Ken Chonga wakakumbuka kilichowafika mwaka jana Juni. Wakasema vijana waondolewe. Wakaondolewa, wakapelekwa wapi? Kasarani. Mwili umebeta juu kwa juu na barabara express ya moja kwa moja hadi wapi? Kasarani. Kufika pale jaribio la kwanza kutazama mwili likashindikana. Hata umeenda mbali Pachangu, kabla ya jaribio jamani, nyuki zilitoka wapi? Nyuki. Kwa sababu baada ya dakika chache tu tukuona maafisa usalama wanalala chini, wengine wanapepeta. Nyuki zilitoka wapi Kenchonga?
Ni ishara. Nyuki ilikuwa ni ishara. Ishara ya nini mheshimiwa? Yeye mwenyewe tayari unajua alikuwa ni mtu ambaye kwa huwezi ni watu wa kuotea mbali. Na hiyo ni ishara ya kiongozi beberu. Naam. Amelala. Hivyo basi hata polisi wangejaribu pengine wakati huo wasingeweza. Lakini nyuki waliweza kuwa contain. Nyuki wale, kwa hivyo nyuki wamesaidia wale watu kuondoka. Kutuliza ile hali. Si kuondoka lakini kutuliza. Na bila shaka kama wanavyosema tutaona ishara nyingi, manake wanasema ni mti mkubwa umeanguka, wanawandege watayumba, na wale wanawandege kuyumba wakianguka wanaanguka na viota vyao, matunda yataanguka kutoka kwa ule mti na kadhalika. Kama na mti wenyewe ulipigwa mawe sana, manake Waswahili wanasema mti wenye matunda hauachi kupigwa mawe. Naam, kesho Ijumaa ratiba ambayo ilitolewa na lile jopo ama kamati ambayo inaongozwa na wenye kiti wenza, mmoja akiwa ni Profesa Kithure Kindiki naibu rais, na huyu nduguye Raila Odinga, Oburu Odinga seneta wa Siaya, ni kwamba hapo kesho Ijumaa ibada ya kitaifa na mazishi ilifaa kufanyika bado katika uwanja wa Nyayo, lakini haitawezekana. Itaregeshwa wapi? Hapa Kasarani kuanzia saa 2. Je, unaona kama itawezekana? Itawezekana. Tena baadaye msafara utaweza kuelekea nyumbani kwa Raila Odinga kule Karen, ndivyo ilivyokuwa imetolewa. Alafu tena baadaye mkesha wa maombi na heshima ya mwisho kule nyumbani kwake Karen. Kwa sababu hii inawezekana na kesho hakuna kutazama mwili, mimi naona itakuwa shwari. Sijui Ken, labda manake tayari pia nyinyi wenyewe kule bungeni mnapigania ile nafasi ya kuweza kumwomboleza Raila, na haya tuliyoyaona kesho, naona picha gani? Anauliza pacha wangu, ibada itawezekana ama vitu vingine viahirishwe? Kulingana na mawasiliano ambayo Mheshimiwa Speaker Wetangula ametamka pale ndani ya bunge, na sasa hii naanza kusikia kutoka kwako kwamba imehamishwa tena ikapelekwa Kasarani. Lakini kulingana na yale matamshi ya Speaker pale ndani, ilikuwa ni kesho wabunge tunakutania bunge saa 1 kamili. Kisha pale tutapewa usafiri mpaka Nyayo Stadium, ambapo pale ndipo tutakuwa na maombi. Baada ya maombi sasa hapo ndio mwili utaelekea kule Karen. Lakini umenifahamisha ya kwamba sasa ni Kasarani. Maana ni tangazo ambalo limetolewa na nduguye Oburu Oginga akiwa kule Siaya Bondo. Alipotua tu pale baada ya katoa tangazo, manake kuna ile hafla ya kidhuluo ambayo inaitwa kutangaza rasmi maafa. Alipotangaza baadaye akatoa ratiba ambayo ilikuwa na mabadiliko kidogo hapa na pale, na moja ni hilo kwamba ibada sasa itafanyika hapa, nadhani kwa sababu ya kuhimili ule mshindo wa watu. Unajua Nyayo Stadium kwa sasa bado kuna ukarabati unaendelea pale. Na pili, capacity, Nyayo Stadium haina capacity. Kama leo tu hali iko vile, na je kesho itakuwa namna gani? Ambao kesho pia ni siku ambayo serikali imetangaza kwamba Wakenya wapumzike, ni siku ya kumenzi Raila Odinga. Na leo wengine wako kazini. Watakuwa wengi zaidi. Watakuwa wengi. Saa hizi kuna watu ambao wanasafiri kutoka miji tofauti ya Kenya kwa sababu ya kuja kumtazama, kupatia heshima ya mwisho. Kuna kitu nataka nikuulize mheshimiwa, ni swala ambalo pia limeibua hisia, na ni kuhusiana na hizi saa 72 ambazo Raila mwenyewe alitoa wito kwamba akifariki azikwe baada ya saa 72. Unahisi vipi ukiangalia tamaduni za Waluo? Mimi mwenyewe ilinishangaza. Manake nikiangalia tamaduni za Waluo na haswa mzee kama huyu, nilikuwa natarajia mipangilio itachukua karibu wiki 2 kabla azikwe. Lakini mwenda zake mwenyewe alikuwa anajijua. Manake huyu ni mtu ambaye hata pasipokuwa na shughuli yote, mahali akikaa mahali tu kuna umati, tayari umati umejaa. Sasa akatarajia, akaanza kutafakari iwapo kweli Mungu amechukua roho. Tayari hali iko namna hii. Je, niendapo vitakuwaje? Na jamii yangu itakuwa namna gani? Because samani, unajua Mheshimiwa Raila, ukweli wa mambo kabisa, hata ingawaje ni binadamu kama binadamu mwingine, this was more of a spirit than a human being. Watu wanafanya kujihisi ndani yao kuhusu Mheshimiwa Raila Odinga. Na hivyo basi uwe tayari kutarajia ya kwamba kutakuwa kuna mamilioni na mamilioni ya watu. Mtu alochaguliwa na watu zaidi ya milioni 7
una hakika kabisa huyu si mtu wa kawaida. Naam, nafikiri kwa hilo tu labda pia ulinganishe, tumepoteza vigogo kadhaa hapa nchini, na mmoja ni hayati mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi, ambaye pia kulikuwa na hafla ya kutazama mwili wake kama hivi. Mwingine ni Emilio Mwai Kibaki ambaye vile vile pia naye alitangulia mbele za haki. Tumtaje moja kwa moja Raila Amolo Odinga. Katika shughuli hizo zote unalinganisha vipi mapokezi ya siku ya kwanza tu ya mauko yake jana na leo, huyu na wenzake? Nikirudia tu lenye nimeshasema ya kwamba mheshimiwa marehemu mwenda zake alikuwa si mtu wa kawaida. Na wewe mwenyewe hata ingawaje pengine ulikuwa mdogo, lakini hata rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya alipokufa, hali haikuwa hivi iko. Mapokezi hayakuwa vile yako. Rais wa pili Kenya, Kibaki, kifo chake, kifo chake bado hayakushuhudiwa yale ambao unayaona sahi. Mwili ulikuja pale, mimi tayari nilikuwa niko mbunge, na tulikuwa na utaratibu. Ulikuwa na utaratibu, kila mtu alipata nafasi ya kuona. Foleni zilikuwa ndefu. Lakini mpaka kwa Sakaja huko za rodi. Yes, utulivu ulikuweko na kila mtu alipata nafasi. Hivyo hivyo ukiangalia hayati Mwai Kibaki, hali ilikuwa vile vile. Hakukuwa na huu msongamano wa, unajua ukweli wa mambo ni kukubali ya kwamba kuna wengi hawajaamini ya kwamba Raila amekufa. Lakini Kenchonga, unahisi kana kwamba tutashuhudia hili tena? Sisemi kwamba tunaomba kifo, lakini siku za usoni historia hii itajirudia tena. Hii historia kama ni kujirudia, basi itakuwa ni karne nyingi ambazo zinakuja. Itakuwa baada ya pengine kuna yeyote yule ambaye angeweza kujitoa na akapata umaarufu ule ambao Raila ameupata. Umaarufu wa Raila haukukuja hivi hivi, haukukuja bure. Ule ujasiri alokuwa nao, kule kupigana alikokuwa nako, ile haki aliyokuwa akiitafuta, ile amani aliyokuwa akiitafuta is mysterious. Na ndiposa unaona haya ambayo kwamba tunayaona wala hatukuyaona na marais wengine. Na bali sijaamini ya kwamba kutakuja rais yeyote au kutakuja kiongozi yeyote mwenye atakuja kuwa na umaarufu zaidi ya huu ambao ndio maana samahani pacha wangu, ndio maana nikakuuliza Mheshimiwa Kenchonga kwamba je, unahisi kwamba aliwakuza muwe viongozi wa aina gani? Manake nyinyi sasa ndo damu changa, damu mpya ODM, ama mwaka jana ndo mlikuwa mnaanza alafu mkaacha wewe, akina Amina Mnyazi, akina Opiyo Wandayi mlivyokamatwa, akina seneta wa Kilifi Stewart Madzayo, mligonga vichwa vya habari kuonekana mkishikwa katika hali ambayo si akiheshimiwa. Lakini yani tumuone nani? Tumuone Raila mdogo. Manake tulifikiria ule ndo mwanzo, ndo hamtarudi nyuma, lakini hatujui kama ndo mlifunzwa kama mlirudi nyuma. Manake wanasema huyu hakuheshimiwa bure bure. Mara ya kwanza tuliposhikwa tukazungushwa tu hapa Nairobi, tukaenda tukafungiwa Kiambu, kisha marehemu mwenda zake huyu mwenyewe ndiye akakuja mpaka pale Kiambu na akatutoa. Nikiwa niko mimi, Mheshimiwa Seneta Madzayo, Mheshimiwa Amina Mnyazi, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Alikuja yeye mwenyewe na akazungumza na taasisi zile zilikuwa pale, tukaachiliwa. Sasa hii mara ya pili hii kilinikumba nikiwa kwangu Kilifi. Wakati ambapo kwamba tulikuwa kama ODM tunapigania haki ambayo kwamba Wakenya walikuwa wanalia kuwa wameshagandamizwa. Na wakati ambapo kwamba alipokuwa ametoa ilani zake na asingeweza kusikizwa, akasema tutafanya maandamano katika kila eneo bunge ndani ya Kenya ambapo kuna mbunge ambayo ni ODM. Sasa mimi siku yangu ilifika. Na mwaka 2023 ama ilikuwa ni 2025. Kenchonga anatoa historia mpaka inaleta raha. Sasa ile siku yangu mimi ilifika. Na nikawa nimepangana na watu wangu wa Mtwapa, nimepangana na watu wangu wa Kilifi South na viongozi wengine ya kwamba sisi tungeweza kuenda kuwakilisha, kupeleka ile memorandum yetu ambapo
DCC ndio kama rais wa eneo bunge. So tulikuwa tunaenda kwa yule mtawala wa sub county kupeleka ile memo yetu. Na ilikuwa ni amri ambayo ilikuwa imetoka ya kwamba maandamano yangaliendelea mpaka siku ile ambapo kwamba Mheshimiwa Ruto ataweza kutimiza matakwa ya upinzani yale ambayo ilikuwa imeweka, kupunguza gharama maisha, kupunguza bei za mafuta na vitu vingine. Nafikiri nazidia the 7 point agenda. So ilikuwa ni wakati ule ambapo kwamba mimi nami changu kiliweza kutibuka mapema sana. Manake mimi sikuwa ninajua ya kwamba tayari ulikuwa kwenye mitambo ya rada ya vyombo vya dola. Tayari zilikuwa zimepata fununu, umepata ujumbe ya kwamba Mheshimiwa Chonga angalienda kupigania haki za watu wake katika eneo lake bunge. Hivyo basi kabla tuanze tu mimi nilipata nimezingirwa na mapolisi ghafla bin mvua. Yani ilikuwa ni mvua ambayo kwamba haikuwa na dalili zozote. Mvua bila dalili. Lakini niliposhikwa nilizungushwa tu siku ya kwanza, kisha nikapelekwa Shimo la Tewa. Yale ambao wafungwa napitia nafikiria niliyaona yote. Na alikuwa si kitu cha kawaida, nilikuwa nafikiria nitaachiliwa ndani ya siku 2-3, lakini nilijikuta nazungushwa kotini kwa karibu siku 7. Na siku 7 zile mimi ninakumbuka Mheshimiwa mwenda zake Raila Odinga akinipigia simu akanambia, mwanangu, sasa umegraduate. Now you are a prison graduate, you can carry the mantle. Alikupigia yeye mwenyewe kwa simu yake. Akanipigia kwamba sasa wewe umefuzu, wewe ni umefaulu. Sasa hiyo bado uko ndani? Niko ndani bado. Si eti anakupigia kuambia leo nakutoa. Niko ndani. Anaambia nimefuzu. Na tulikaa ndani siku 7. Nafikiria siku ya 8 ndio siku ambayo kwamba tuliweza kupelekwa kotini na tukapewa bond. Tukalipa ile bond na tukatoka. Kwa hivyo lilikuonesha nini hilo kuhusiana na uongozi wake hasa kwenu nyinyi? Hakuwa na uwezo kukutoa siku ya kwanza ya pili. Bali anampigia simu anamwambia nini? Umefuzu. Yes, aliniambia umefuzu. Kile kitu ambacho kwamba nilisoma kutoka kwake na kitu ambacho alikuwa akinielezea kila wakati ni kwamba ukiwa kiongozi, jitoe katika nafsi yako. Ujua kwamba wewe ni tegemeo kwa wengi. Na jaribu vyovyote penye ambapo kwamba hakuna suluhu, kwa njia yoyote ile tafuta suluhu. Lakini kwanza jinyime. Utateswa, utapigwa, utaweza kufungwa, hata kukufa unaweza kukufa. Lakini kuwa kiongozi ni mwito. Na kumbe sikujua ya kwamba yale ambayo alikuwa anayazungumza wakati ule yangenipata. Yalinipata na nikayaona. Kesi ile unajua imekaa kotini kwa serikali ambao ni ya jumuishi. Mbona mimi niendelee na kesi hii? Na kuchochea ghasia, kupuuza amri ya serikali. Nafikiri zilikuwa ni hizo tatu. Kwa hivyo mnakipata pia katika huo msukumo wa kuwatetea Wakenya. Turudi mahakamani. Si rahisi, inataka ujasiri. Inataka ujasiri kwa sababu si wabunge wote waliweza kuendeleza amri ambayo baba alikuwa ametupatia ya maandamano. Wengine walipuuza. Kuna wengine si kupuuza, waliogopa. Manake kile nilichokikuta si kila mtu angetaka kukiona. Ulikubali kesi, ulikana? Mimi nilikana. Nilikana manake sasa iwapo tuliwapatia ilani ya kwamba tungeandamana. Frida anataka umbea huyo. Anapenda jinsi unavyomhadithia. Jinsi ulivyokomazwa na Raila Odinga. Taratibu tulikuwa tunazifuata. Kwa hivyo sikuwa niliona, sikutarajia kwamba ningewahi kukamatwa na kupelekwa kwa Mheshimiwa Ken Chonga, ulifanya uchochezi? La hasha. Niliambia hasha. Nakataa. Hilo nakataa. Naam, tukisonga mbele mheshimiwa, ni kwamba tumeona watu wamemwona Raila Odinga akija na mifumo mbalimbali kutoka mwaka 1992
wakati ambapo aliwashtua wengi sana kabisa hapa na kuja kusema jameni, mimi natosha mboga sasa, nipigeni kura, nataka kujitosa katika kinyang'anyiro. Na baadaye anashikana na huyu, anaachana na huyu. Kutoka Moi ameshikana naye, amekuja ameshikana na Rais Mwai Kibaki, amekuja ameshikana na Uhuru Kenyatta, na sasa wengi kabla ya kifo chake, nimetangulia kusema kwamba mwenda zake asengenywi, walikuwa wameanza kumuita msaliti. Lakini watu wakasema hapana, ni mapenzi kwa taifa. Wewe ambaye ulikuwa unakula naye meza moja, katika hayo yote manake umetaja ni kama mwisho pia ulianza kufaidi na hii serikali jumuishi, paka kesi yako ikafanya nini? Ikatupiliwa mbali. Kama ilitupiliwa kwa sababu huna makosa ama kwa sababu ya hiyo serikali jumuishi. Unahisi watu walikuwa na muonaje siku za mwisho tofauti na alivyokuwa kitambo kabla ya kufa kwake? Huyu mwenda zake siwezi sema ati ni kuanzia ni huu wakati wa mwisho. Wewe kumbuka wakati wa siasa kura ya mwaka 2007 wakati alipokuwa anagombea na Mheshimiwa Kibaki anagombea, mpaka ndio hata Mheshimiwa Kibaki aapishwe na usiku na Kivuitu, alikuwa yuko na haki kabisa ya kupasua hii nchi wakati wa Pentagon. Exactly. Lakini je, mwisho alisema nini? Hii nchi ni kubwa kuliko mtu binafsi. Kwa hivyo yeye mbali na kwamba alikuwa na ule ujasiri wa kupigania, pia alikuwa na ule utu ndani yake. The patriotism in him, ya kwamba hakuna haja ya kwamba nchi tuipasue, manake hii nchi ni ya kila mtu, mwenye haki, asokuwa na haki, mpinzani, ambayo yuko mrengo sawa. Sisi sote nchi hii ni yetu. Kwa hivyo hatuwezi kubali iharibike. Hilo unaliona likitokea tena wakati wa Uhuru Kenyatta. Na ukweli wa mambo usemwe, mimi nina imani kabisa katika huu uchaguzi wote kuanzia 2007 marehemu mwenda zake amekuwa akishinda. Lakini mipangilio ambayo kwamba serikali imekuwa nayo ndio sasa amekuwa anatangazwa kama nafasi ya pili. Mwingine ndiye anatangazwa. Hata 2022 vilikuwa ni vile vile. Na uliona baada ya maandamano kupuuzwa na nini, lakini Mungu naye ni nani? Si mwisho tu alileta hekima baina ya hao wote wawili. Alikuwa ana haki ya Raila, alikuwa na haki ya kukataa, aseme la, haitawezekana mpaka haya ambayo ninataka yafanyike. Lakini mwisho aliona nini? Aliona hapana, nikienda mrengo huu hii nchi itapasuka. Kwa hivyo afadhali tu harmonize, tukuwe na umoja ili maisha yasonge mbele. Kuna watu ambao wanadadisi kwamba si kwa sababu ya taifa, ni kwa sababu ya kujinufaisha yeye mwenyewe binafsi. Unakubaliana na hilo? Na ukijibu hilo swali, ningependa tu uliweke, usilisahau pacha wangu. Ningependa kumkumbusha mtazamaji na pia kwako Mheshimiwa Ken Chonga kilichojiri kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2002 ambacho kinaakisi matamshi ya pacha wangu Frida Mwaka. Wakati ni baada ya kumaliza watatu katika uchaguzi wa urais mwaka 1997, Raila alitaka kuwa rais. Wakati huo aliwashangaza wengi hasa taifa kwa kuingia katika mkataba wa maelewano na Rais Daniel Toroitich arap Moi, ambaye hapo awali alikuwa amempuuzilia mbali kwa takriban miaka 9 kufuatia jaribio la mapinduzi mwaka 1982. Raila alikivunja chama chake cha National Democratic Party NDP na kukiunganisha na chama tawala cha Moi cha KANU. Kwa upande wake aliteuliwa kuwa waziri wa nishati mwaka 2001 na baadaye akawa katibu mkuu wa KANU. Muungano huo ulikuwa mfupi ajabu. Mnamo mwaka 2002 Moi alimwacha Raila na kumuidhinisha Uhuru Kenyatta kama mrithi wake. Akihisi kusalitiwa, Raila aliongoza viongozi wengine kuondoka KANU, akaungana na Mwai Kibaki wa chama cha Democratic Party na kusaidia kuunda muungano wa National Rainbow Coalition NARC, muungano ambao ulimaliza utawala wa miaka 40 wa KANU kwa kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. Inaonyesha ile mikataba ambayo ameingia nayo, na ukiangalia ni kuruba na hawa marais wote. Kwa sababu pia mwaka 2008 hadi 2013 mzozo ulizaa ugavi wa madaraka, ikakuwa ni hatua ya karibu zaidi pale ambapo Raila alikuwa kidogo achukua urais. Ilikuwa ni mwaka 2007 alipowania urais chini ya chama cha nini cha ODM. Lakini matokeo ya awali ya kuonyesha kwamba anaongoza.
lakini tume ya uchaguzi ikamtangaza Kibaki kuwa nani? Kuwa mshindi. Alafu upatanisho huo ukaendaje jamani? Upatanisho huu baada ya mwezi mzima wa vurumai, akaja Kofi Annan akawapatanisha tena, hapo hapo akapatiwa nusu ya mawaziri. Angalia tukio la mwaka 2008 nusu ya mawaziri, tukio la mwaka 1998 mpaka 2002 amepatiwa waziri wa nishati, tena baadaye katibu mkuu wa KANU. Mwaka 2018 handisheki. Sasa katika haya haujamaliza pachanga. Na mwaka 2025 ikakuwa ni nini? Broad based. Ndio hii ambayo Mheshimiwa Ken Chonga yuko ndani. Haya manufaa ni ya Frida ama ni sasa kwanza wacha nikuambie. Kitu ambacho lazima hapa tukitazame, ukiwa mwanasiasa haswa ambaye lengo lako ni kukomboa, na pia lengo lako uko na tamanio ya kwamba utaweza kuongoza nchi ili zile sera zako zionekane, kwanza hutakikani kwa nje ya siasa. Wengine watasema ni tamaa ya pesa, amepewa mawaziri na nini, lakini lengo kuu ni kujiweka katika mstari wa mbele na siasa. Na hata ingekuwa ni mimi, bado sidhani kwamba ningekuwa na ule ujasiri. Kuna kejeli, utatusiwa, utaambiwa kwamba ni tamaa ya pesa, lakini lile lengo kubwa ukiwa nje, mengi hutaweza kuyatimiza. Haraka upesi Bwana Ken Chonga, kwa hivyo unahisi kana kwamba wakati wa serikali jumuishi ilipoingia, wewe mwenyewe kama mwana ODM hukuhisi kana kwamba baba alikusaliti? La hasha. Kwa sababu ukumbuke baba alichukua muda wake na akatembea. Na sisi wenyewe alitutembelea, tukakaa naye pale Malindi. Na kisha tukakuja naye mpaka kwa ofisi yetu. Akatuambia mipango yenye ako nayo. Na in fact alisema ni kwa manufaa makubwa ya nchi hii. Maanake usifanye kazi kama mtu wa upinzani. Wacha maendeleo yaende kila mahali. Sio pale zamani ilikuwa iwapo kwamba wewe uko mrengo tofauti na serikali, kwako kulikuwa kumeachwa nyuma. Kama ni maji hakuna, kama ni barabara hakuna, lakini kama ni stima upinzani wanapata maji, serikali inapata maji. Upinzani tutazita nini, projects, miradi inaendelea sawa sawa. Kule ulikuwa serikali, kule ni kwa upinzani, miradi inaenda sawa sawa. Kwa sasa sisi ambao kwamba tulipinga serikali hii, hatungetarajia mahali kama Kilifi kuna landing boats za wavuvi zingejengwa. Serikali hii imefanya hivyo. Kwa hivyo bora serikali kuliko upinzani. Serikali haswa inahitajika iangalie, iwe ni upinzani, iwe si upinzani, maendeleo yaende sawa. Lakini je, historia imetuonyesha nini? Imetuonyesha kwamba tuachane na upinzani. Imetuonyesha kwamba kwa upinzani wewe ni kama ambaye umelaaniwa. Kwa hivyo hakuna maendeleo. Watu wako watateseka. Kwa hivyo kusitoke kigogo mwingine kama Raila, pengine ndivyo anavyosema, ambaye atakuwa kidete katika upinzani kama alivyofanya Raila. Samahani sikupata. Nasema kusitokee tena kigogo mwingine wa upinzani kama Raila. La hasha. Manake iwapo kwamba kiongozi atakuwa na msimamo wake mkali, yale ambayo kwamba Raila alikuwa ameyakwepa, maafa, mateso, hayo sasa yatarudi. Kwenye upinzani, katika siasa, kuna wakati ambao kwamba mtapizana, kura wache ipigwe, lakini baada ya pale maisha yanatakana yaendelee kama kawaida. Bwana Ken Chonga, haraka upesi kwa sababu naona muda umetupatia kisogo. Wanasema kwamba sasa mmeachwa mayatima. Tukisonga mbele, kuna nuru gizani? Kama vile Lofty alivyozungumza. Mti mkubwa ukianguka, basi wale ndege huwa wanayumba mashakani. Lakini hata wakiumba baadaye wanapata mti ambao kwamba una kivuli. Huo mti upo, ama sasa ndo mnaenda kutafuta miche muupande? Ama ni Rais William Ruto? Chama kiko na structures zake. ODM bado itaendelea. Mimi sina moyo dhaifu wa kusema kwamba hakutatokea. Maanake tayari baba kuna viongozi alikuwa amewakuza. Sio ile ni ile tu kwamba hakusema niondokapo ninamwachia huyu. Afadhali angesema. Afadhali, lakini hakusema. So viongozi wapo, mipangilio ipo, na nina imani hivi karibuni, hata saa hizi tukizungumza, kuna vikao vinaendelea ambavyo kwamba mbali na kupanga masuala ya baba, kisha pia tujue kwamba sisi tuko na nyumba yetu. Baada ya mazishi
maisha lazima yaendelee. Bila shaka ni kauli zake Mheshimiwa Ken Chonga, mbunge wa Kilifi Kusini, ambaye anajihesabu kama mmoja wa wale watoto wa Raila Odinga kisiasa, ambaye alimkuza kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Hadi sasa akona sehemu ama nafasi yake ya pili katika kipindi chake cha pili bungeni. Na picha ambazo unaziona moja kwa moja ni picha kutoka Kasarani, uwanja wa Kasarani, ambapo kidogo halaiki na umati umeanza kupungua, umeanza kupwaya kuonyesha kwamba labda ile hamu na hamumu na ule mshawasha na shauku wa kutazama mwili wa mwenda zake jagina huyu wa kimataifa, haswa mwana mapinduzi barani Afrika na Kenya, Raila Odinga, hamu ile imepungua. Ijapo mwili bado uko katikati ya halaiki ya watu, wanatazama kwa haraka kabisa ili kuona kila mtu apate angaa kiduchu cha nukta ama sekunde ya kutazama mwili ule. Mtazamaji, ni shughuli ya siku ya kwanza tangu kutua kwa mwili wa mwenda zake Raila Odinga kutoka India alikofariki jana kutokana na mshtuko wa moyo. Alikuwa akipokea matibabu kule, na madaktari wake kule nchini India walitoa taarifa kwamba walijaribu kadri ya uwezo wao kujaribu kuokoa maisha yake, hata kumpa pumzi, lakini wakashindwa. Mazishi yake yatafanyika siku ya Jumapili katika shamba lake la Opoda katika kaunti ya Siaya kule Bondo. Kutoka kwetu mimi naitwa Lofty Matambo. Nami mtazamaji, siku zote ni Tafrida Mwaka nitaitika, na muona mwenzangu Fred Mwitirira anajiandaa kuendelea na matangazo haya jagina wetu Raila Amolo Odinga. Lakini kufahamisha kwamba runinga NTV hatuendi popote. Tutapeperusha moja kwa moja hadi kesho. Pia mtazamaji, tutarauka papa hapa kuletea yote yanayojiri. Unasema tunakesha kama popo. Tunakesha kama popo jamani, hatuna budi. Hata baba alikesha kwa ajili ya taifa. Au sio? Tumpe labda sekunde 10 kumalizia Ken Chonga kabla Frederick kuingia jukwani. Kifo cha mwenda zake Raila ni wengi hawakukitarajia. Watu wengi wamekuwa wakizungumza alikuwa yuko India kwa matibabu, lakini alipokuwa India alikuwa yuko kwa mapumziko. Na kama unavyojua mshtuko wa roho unaweza pata mtu wakati wowote. Kwa hivyo mengi yatazungumzwa. Lile ambalo kwamba ni tutafakari, ni tukubali ya kwamba tumepoteza shujaa. Mtu ambaye kwamba hakuwa anajali nafsi yake. Ukiangalia vile alivyopigania katiba mpaka leo hii tuna uhuru ule ambao tuko nao. Zamani ilikuwa wakati, kwa mfano wakati wa marehemu Moi, usingeweza hata kulitaja jina lake hivi ni kama ni dhambi, ama ungejipata uko korokoroni. Amepigania haki za Mkenya bila kujali faida yake. Amesimama kidete na mwananchi wa chini. Mimi kwangu niko na ushuhuda. Niko na mzee mmoja pale Choni anaitwa Mzee Korokoro. Mzee Korokoro sijui walijuania wapi, lakini karibu kila wakati nilikuwa nikimwambia naenda kumwona Mzee Korokoro, hakosi kitu. Mzee wa chini kabisa, hakosi kitu ananimpelekea. Na ni mtu ambaye kwa hana mwelekeo, hana mbele, hana nyuma. Huyu mzee, wakati huyo mzee alipokufa, alikuja binafsi yeye mwenyewe kuja kumzika Mzee Korokoro. Kwa hivyo huyu si mtu ambaye kwamba hati alikuwa anachagua, anapangua hapa ni kwa masikini, hapa ni kwa tajiri. La hasha. Na haya sio wengi tutaajaliwa kuweza kuyapata. Ukweli wa mambo ni kwamba ni tukubali, ni kazi ya Mungu. Mungu amechukua nafsi yake, hakuna makosa. Shukran sana. Lakini atakayeweza kumuiga amuige, kuna manufaa yake. Hivyo visa vya Mzee Korokoro na vipenda sana Frida, lakini bado ni safari ndefu ya siku 7 jamani. Ken Chonga atakuita tena studioni. Shukran. Wanasema atajaribu kuziba pengo, lakini pia Waswahili wanasema jino la pembe si dawa ya pengo. Na ijapo hata mbuyu huanza kama mchicha, tutarajia mchicha mwingine utakuwa uwe mbuyu Raila. Kwa heri kwa sasa. Anaingia Frederick Mwitiriri saa 1 kamili. Shukran.
Dakika tatu baada ya saa moja hapa Afrika Mashariki. Hii leo kama ilivyo ada, Alhamis huwa ni siku ya mduara, ila unajua kile ambacho kinafanyika humu nchini. Kuaga kwake Raila Odinga. Tahariri pia ni Raila Odinga na kumbukumbu zake. Hapa kwenye studio mambo ni mengi sana. Naona viwanjani ni naye Paul Nabiso akiwa kwenye uwanja wa Kasarani. Vile vile naziona zile picha moja kwa moja kutoka uwanja wa Kasarani. Upande mwingine tuko kwenye eneo la Bondo kwake nyumbani Raila Odinga, na eneo ambako atakuwa kizikwa siku ya Jumapili. Mtazamaji, naitwa Frederick Buitiriri, upande wa studio namuona Daudi Agondoa ndiye yule yuko. Karibu sana kwa dakika kama 55 hivi za taarifa zetu. Hapa ndani ya studio zetu ashaingia Dennis Onsarigo, mwanahabari mtajika, na vile vile alikuwa afisa wa mawasiliano kwenye afisi yake Raila Odinga wakati walikuwa wanapigania kiti cha urais humu nchini. Tutakuwa tukizungumza naye dakika chache kutoka sasa. Yeye ndiye atakuwa kwenye mduara siku ya leo. Lakini kwa sasa nikupeleke moja kwa moja hadi eneo la Kasarani ambako Wakenya wanaendelea kutazama mwili wake Raila Odinga, siku hii ikiwa ni siku ya majonzi. Paul Nabiso, kipi ambacho kimefanyika? Tumeona kumekuwa na kukuru kakara. Kipi kigeni ambacho kimekuwa kikifanyika kwenye uwanja wa Kasarani? Kwa foleni. Kila mmoja kwa foleni kwanza. Naam, asante sana Frederick Buitiriri. Niko katika ya uwanja wa Kasarani ambako shughuli ya ili tupatie maafisa wa usalama nafasi ya kufanya kazi nzuri na kutulinda vile vile. Hapa ni shughuli ambayo ilianza dakika chache kabla ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Kabla ya hapo kulikuwa na tafrani kubwa ndani ya uwanja na ilibidi maafisa wa polisi waliokuwepo kutumia nguvu kiasi ili kuwatawanya watu ambao walikuwa katika. Tuendelee kusonga kwa laini hiyo na baadaye inasonga vizuri kwa haraka, na huo ndio mwendo. Mbalimbali akiwemo Waziri Kipchumba Murkomen na viongozi wengine ambao walikuja wakawatuliza. Na wewe ukuwe na heshima bwana. Hautataja jina ya baba bila unataka. Tukubaliane. Kwa hivyo utaweka heshima. Kwa hivyo shughuli hiyo imekuwa na tafrani sana, lakini sasa hapa foleni zinaendelea, watu wanaendelea kuja hata wakati huu ambapo giza limeshika na watu wanaendelea kutoka katika sehemu mbalimbali. Nafikiria walipigiana simu, lakini jambo ambalo ni kutaja kwamba kesho tumeambiwa kuna ibada katika uwanja wa Nyayo. Kwa hivyo maafisa wa polisi lazima wamesoma somo fulani kuhusiana na namna ya kudhibiti umati. Watu kutoka mbalimbali wametazama mwili, wengi wako na hisia za huzuni kwa maana Raila Odinga ni mtu ambaye amekuwa kiongozi kwa siku nyingi, amekuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 20, mbali na kuwa waziri mkuu wa Kenya kutoka. Tuendelee kusonga kwa haraka. Asante wananchi wapendwa. Hadi mwaka wa 2000 kutoka mwaka 2007 hadi mwaka 2013. Unavyoona hawa bado wako katika eneo hili. Hawa ni wafuasi ama waombolezaji ambao wamekuja kutazama mwili. Kwa hivyo sina la ziada, itabidi nirudishe shughuli hii moja kwa moja katika studio. Muendelee upande huo. Baadaye kabisa mtakuwa na Duncan Khaemba mwendo wa saa 3:30, alafu tuone kama, lakini watu bado wanaendelea, wako kwenye foleni. Shukrani. Shukran Paul Nabiso. Najua kimekuwa ni kibarua kigumu siku nzima mkiendeleza gurudumu hili la NTV na maziko yake, kifo chake Raila Odinga. Sasa tutoke kwenye eneo la Kasarani, tuvuke boda moja kwa moja hadi eneo la Bondo ambako atakuwa kizikwa Raila Odinga siku ya Jumapili. Tunaye Ibrahim Karanja na kikosi kizima wakiwa na kina Ruto Moei, nilimwona Masharia kule na viongozi wetu wote wako kule. Asanteni sana kwa kazi kuntu ambayo mnafanya. Ibrahim Karanja, kipi ambacho kimefanyika siku ya leo? Picha zipi ambazo mmezipata? Tunajua kwamba ndugu yake mkubwa ashafika kule Bondo. Kipi kigeni ambacho kimefanyika siku ya leo? Fred, labda nianza na kile ambacho kinafanyika dakika hii, wakati huu
ambapo tunazungumza na historia inaandikwa, manake picha ambazo zinaendelea ni kwamba dakika 2 zilizopita kaburi la Raila Amolo Odinga limeanza kuchimbwa rasmi, na picha hizo ndizo ulizonazo katika runinga yako, picha ambazo hazipo kwenye runinga nyingine yoyote katika taifa la Kenya au hata ulimwenguni, wakati ambapo historia inakuwa ikiandikwa. Dakika 2-3 hivi zilizopita, kwa mara ya kwanza kaburi la Raila Amolo Odinga limeanza kuchimbwa hapa katika boma ya baba yake Katika Jaramogi, katika eneo la Nyamira, katika eneo la Bondo. Kijiji chenyewe kinaitwa Nyamira hapa, na ni baada ya kuoneshwa eneo hilo na kakake mkubwa Daktari Oburu Oginga, ambaye ni seneta wa Siaya na pia kaimu kiongozi wa chama cha ODM, aliyekuwa hapa yapata saa 1:30 hivi zilizopita, na akaja hadi hapa kutuonyesha ni wapi ambapo Raila Amolo Odinga atakuwa akipumzishwa. Na nieleze tu ni kwamba Raila anapumzishwa kando, mita yapata 5 hivi kando na kaburi la babake, mausoleum ile kwa lugha ya Kiingereza ya Jaramogi Oginga Odinga, na ni yapata mita 5 tu ambapo Raila Odinga mwanawe Jaramogi Oginga Odinga atakapokuwa akizikwa. Awali tulishuhudia wakati ambapo Daktari Oburu alipofika hapa na kuelekea mahali ambapo makaburi mengine ya familia yapo, likiwemo kaburi la mama yake Raila, Mary Ajuma Odinga, na pia mwanawe Raila Odinga, Fidel Castro Odinga, na wanafamilia wengine. Lakini walipoangalia pale hakufahamishwa ni kwa nini waliondoka pale, na uamuzi wa mwisho ukawa ni hapa, na picha ndizo hizi kwa sasa. Kaburi lenyewe limechimbwa kwa futi kadhaa. Kumbuka ni kwamba itakuwa ikielekea kwa futi 6, lakini ndivyo inaendelea. Wale ambao wanafanya hii wanajua kwamba wanafanya shughuli ambayo itakumbukwa, shughuli muhimu kwa taifa, shughuli kwa mtu ambaye anahusishwa kama baba wa demokrasia. Nikuelezee tu na pia tuone jinsi ambavyo hivi kaburi la Raila Odinga linavyochimbwa. Ni shughuli ambayo ilianza yapata saa chache hivi ama dakika chache hivi zilizopita, dakika 3-4 ambazo zilipita. Picha hizi ambazo unapatiwa moja kwa moja na Masharia Mbogwa pamoja na Samdo hapa, ambao wanakuandikishia historia, picha ambayo haipo popote, na sisitiza popote katika runinga yoyote humu nchini, katika runinga yoyote ulimwenguni. Na kwa sasa inaonekana kwamba ni shughuli ambayo itakuwa ikikamilika haraka, maanake ukiangalia inayofanikishwa na tinga, mashine ya kuchimba shimo ama mashine ya kuchimba. Kwa hiyo si binadamu ambao wana shughuli hii kwa mikono, kwa jembe na mikono, bali ni mashine, na ni shughuli ambayo unafikiria kufikia dakika zingine 10-20 hivi imekamilika. Siku ya Jumapili mwili ya Raila Amolo Odinga elekezwa hapa kwa kupumzishwa kwa mara ya mwisho. Bila shaka wakati huo itakuwa kwamba si watu wengi wataruhusiwa kufika hapa, manake itakuwa ni mahali ambapo ni familia tu, marafiki na viongozi wa serikali, pengine Rais William Ruto, viongozi serikalini, mkewe Mama Aida Odinga, na wanafamilia ambao watakuwa wakifika hapa. Kwa hiyo mtazamaji, leo hii ndio tunaona ni kipi ambacho kinafanyika hapa katika eneo la Katika Jaramogi. Awali alikuwa hapa Daktari Oburu Odinga, alikuwa hapa pamoja na viongozi wa dini, wakati ambapo alifika hapa na kuonesha ni hapa atakapozikwa Raila Odinga, alafu wakachukua jembe wenyewe na kuweka alama na kusema ni hapa. Kisha pakafanyika maombi ambayo yaliongozwa pia na viongozi wa dini ambao walikuwa hapa, na hiyo ilifanyika yapata saa 1:30 hivi iliyopita. Na kwa sasa kwa dakika 6, 7, 8 hivi ambazo zimepita, kaburi la mheshimiwa Raila Amolo Odinga tayari linaendelea. Nafikiria kwa sasa limeelekea kwa futi 2 hivi 3, na ni shughuli ambayo itakuwa ikikamilika kwa mimi mwenyewe kuangalia, haswa kuchimba kabla ya kufanyia matayarisho ya mwisho, pengine kwa dakika 10 hivi 20 zijazo. Na hapa ndipo eneo ambalo baada ya miaka na mikaka watu watakuwa wanakuja kuoneshwa ni hapa ambako Raila Amolo Odinga alipozikwa. Pale kando ni alipozikwa babake, na ukizingatiwa kwamba alizikwa zaidi ya miaka 30 iliyopita, hadi wa leo watu wanakuja na kutoa heshima zao pale. Kwa hivyo hapa patakuwa vivyo hivyo, miaka 10, miaka 20, miaka 50, miaka na mikaka zijazo, watu watakuja kutoa heshima zao kwa Raila Odinga, wakati ambapo
watakuwa wakisoma kuhusu jina lake na kusoma kumhusu. Ni hapa ambapo watakuwa wanakuja na kuoneshwa alipolazwa kiongozi ambaye alitoa maisha yake kwa taifa la Kenya kwa zaidi ama kwa takriban miongo minne. Fred, ni historia ambayo inaandikwa, historia ambayo NTV kwa njia yake, kwa njia ya aina yake kivyake, inafanya na kukuonesha wewe mtazamaji kwa jinsi ambavyo haujaoneshwa kwingine popote katika runinga yoyote ama katika picha zingine zozote ulimwenguni. Fred, tunatamatisha, baadaye tutakuwa tukizungumza pengine na wale ambao wanafanya shughuli hii, tujue anaitwa nani, manake pia jina lake litakuwa likiingia katika kumbukumbu za historia kama yule bwana ambaye alifanya kuchimba kaburi la Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo watakapokuwa tu wakimalizia, tutasemezana nao tujue yeye ni nani, ametoka wapi na inamaanisha nini hii, kwamba leo hii yeye ndiye aliyejukumiwa kufanya shughuli hii muhimu, shughuli muhimu kwa taifa la Kenya, shughuli muhimu kwa wote ambao ni familia na marafiki za Raila Amolo Odinga. Yule bwana pale ambaye anaendesha tinga hii, yule bwana ambaye anaendesha ama anachimba kaburi hili, ni bwana ambaye pia atakumbukwa na huenda jina lake pia likaandikwa kama mtu ambaye alihusika pakubwa katika safari ya mwisho ya Raila Amolo Odinga, ambaye aliwahi kuhudumu kwa viwango vya juu kabisa humu nchini, hata akawa ni waziri mkuu kwa wakati mmoja. Kwa sasa, Fred, narejesha kwako ili tuelekee kwingine, lakini ndizo picha za hivi punde, ndizo picha za moja kwa moja kutoka Kang'o ka Jaramogi, kando mwa kaburi la mzee Jaramogi Oginga Odinga. Kaburi la Raila Amolo Odinga limeanza kuchimbwa rasmi na kwa dakika chache zijazo litakuwa limekamilika. Shukran sana Ibrahim. Shukran sana Ibrahim Karanja, kazi kuntu ambayo mnafanya viongozi wetu wote mlio kule chini, wanahabari ambao mliko kule. Namsikiza Arnold mwelekezi akisema kwamba bado tuko hewani. Picha za moja kwa moja ambazo nakujia wewe mtazamaji wetu kutoka eneo la Bondo atakakozikwa Raila Odinga siku ya Jumapili, ni picha ambazo hutazipata kokote kule, picha ambazo sisi ndio vigogo tunanasa kokote waliko, tunazinasa na kuletea wewe mtazamaji wetu hapa ndani ya NTV. Sababu tuko naye kwenye studio zetu aliyekuwa rafiki wa karibu sana, aliyekuwa katibu wa mawasiliano kwenye afisi ya Raila Odinga, Dennis Onsarigo, mwanahabari tajika ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi, unamfahamu sana. Tuko naye hapa kwenye studio zetu. Dennis, unapoziona zile picha, kaburi likitayarishwa kwa maziko, kipi ambacho kinakujia kwa mawazo yako? Kusema kweli, kuanzia jana sijakubali ya kwamba rafiki yangu ambaye alikuwa mdosi wangu Raila Odinga ameaga dunia. Lakini kuangalia hiyo mashine ikipasua ardhi namna hiyo, ni dhahiri shairi kwamba safari ya mwenda zake rafiki yangu ambaye nilikuwa namuita babangu atatuacha hivi karibuni. Kwa hivyo na pia mimi ningetaka kupongeza sana wanahabari wa NTV kwa sababu kazi yangu ya wanahabari ilianzia hapa NTV, hapa nyumbani. Na mimi pia nilikuwa mpiga picha. So kama mpiga picha kwanza, yes, kwa sababu wamekuwa wa kwanza kuleta picha kama hizi. Nafikiria tutakuwa watu wa pili, kwa sababu picha za kwanza kabisa NTV ilitoa ilikuwa ndege ya Kenya Airways ilianguka kwa Cameroon. Tulikuwa watu wa kwanza kama NTV kufikisha picha kama hicho, kama hizo. Kiswahili changu ni kigumu kidogo. Usitie shaka, tunakubali. Kwa mara ya kwanza Afrika mzima. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza sana. Ni wakati mgumu sana kweli, lakini wacha niseme kwa niaba yangu na marafiki zangu wandani wa karibu wa mzee, tulikuwa tunamuita mzee sisi, tulikuwa tunamuita Raila ama baba, tulikuwa tunamuita mzee. Wacha nitoe risala zangu za rambirambi kwa familia yake. Nilikuwa huko jana, nilikuwa katika uwanja wa ndege leo. Nilikuwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee, ikaenda bila imeenda. Lakini kila mtu anaomboleza kwa sasa, na ni pigo kubwa sana. Si kwa familia yake mwenyewe, mwenda zake Raila Odinga, Mheshimiwa Raila Odinga, lakini pia ni kwa sisi, kwa familia pana ya Mheshimiwa Raila Odinga. Sababu ulikuwa mwanahabari kwa miaka mingi, wewe pia ni mwanahabari. Taarifa zetu nyingi kwa miaka sasa zimemzunguka Raila Odinga kwa mapana na marefu.
Wanahabari kutoka hapa ni pigo kwetu sisi, sababu taarifa yake Raila Odinga akizungumza ni taarifa kubwa. Wakati wowote anazungumza ni taarifa kubwa. Iweje sasa kwa wanahabari kama sisi? Kwa kusema kweli sijui itakuwaje. Unauliza iweje, sijui itakuwaje kwa sababu kwa zaidi ya miaka 30 Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa katika nyanja za siasa Kenya hii na hapo mbeleni pia alikuwa so kwa zaidi ya miaka 40 Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa kwenye siasa na kama kuna mtu ambaye ameuza gazeti sana ni Raila Odinga. Kweli? Kama kuna mtu ambaye ameuza habari na kuleta matangazo pia kwa runinga, kwa redio ni Mheshimiwa Raila Odinga. Taarifa zake tunaziita top story. Itakuwa ngumu sana kwa wanahabari na katika familia ya wanahabari pia humu nchini kuelekea mbele. Lakini jambo la kufurahisha ama la kutia moyo imani ni kwamba kufa kwake kumetuwezesha sisi ambao tulikuwa wanahabari wakati wake kunukulu nivo kumbukumbu za Mheshimiwa Raila Odinga. Na we've been part of this journey. Tutasema tuliambiwa kulikuwa na Jaramogi Oginga Odinga ama Jomo Kenyatta. Hapana, tulikuwa wakati wa Raila Odinga. Na hakutakuwa na Raila Odinga kama huyo ambaye amelala pale na anatazama kwa sasa. Shukran sana Dennis Onsarigo, mwanahabari ambaye tumefanya kazi naye kwa miaka mingi. Mara ya mwisho tukizungumza kama wanahabari tulikuwa tunapiga siasa sana pale tukiwa kwenye kituo cha Standard miaka ile. Haya, tuingie sasa kwenye taarifa zetu jioni ya leo, kisha tutakuwa tukiingia kwenye mazungumzo ya moja kwa moja naye Dennis Onsarigo, mwanahabari ambaye alianzia papa hapa kwenye kituo hiki chake hiki cha NMG Nation Media Group na hapa ndani ya NTV. Tuanze na taarifa ya vijana ambao kidogo ni kama kwamba ni pigo kwao. Sasa nikupe katika maisha yake na katika siasa, Raila Odinga alikuwa mtu aliyeunda vizazi. Lakini wakati taifa linaomboleza kifo chake, kizazi cha Gen Z ni mojawapo ya vizazi vichanga zaidi vinavyotafakari alama aliyoiacha katika mwamko wao wa kisiasa. Mwanahabari wetu Rukia Bule alizungumza na vijana ambao wanasema roho ya baba itaishi milele. Alikuwa uso wa ukaidi, sauti ya maandamano, na kwa wengi katika kizazi cha vijana zaidi nchini Kenya, Raila Odinga alikuwa zaidi ya mwanasiasa. Aliwafunza maana ya kupambana. Agwambo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agwambo, please stay at home. We saw your efforts, okay? We saw everything that you did for Kenya. Now let us. We miss you, but Agwambo, please don't even come outside. Don't come outside. Tunatoka on your behalf, okay? Kwa kizazi hiki, usahimilivu wa Raila, uwezo wake wa kuinuka tena na tena licha ya vimbunga vya kisiasa. I feel like Raila represented resilience in the best way possible. He kept on showing up for the country. He kept on pushing, although like most of the time people were just not on his side. He always had an agenda and he knew he wanted to save us from the stuff we could not see yet. Raila himself will be gone, but the spirit of Raila Odinga will live with us forever. Which means sisi kama Gen Zs, we must check that spirit of Raila Odinga of liberation so that we can liberate this country to the next level. Lakini hata wakati taifa linaomboleza, ushawishi wa Raila unaanza kuchunguzwa upya. Uamuzi wake wa kusimama na Rais Ruto ulizua shutuma kali kutoka kwa waandamanaji wa Gen Z. Wengi walihisi kuwa historia ndefu ya kiongozi huyo mkongwe katika siasa ilikuwa imeanza kufifisha mpaka kati ya upinzani na utawala ambao hapo zamani uliupinga. At least kuna venye tumepata afueni kidogo. Siasa sisi anga tujifikirie. Si ati baba amesema, ati baba amesoma, ati baba akisema amesema, baba akisoma amesoma, hapana. At least sasa tupate tukue na hiyo akili ya kustand on our own, to make our own decisions. Si ati baba anatuelekeza, ati baba tupatie mwelekeo. Kwa Gen Z huku si kuaga tu, ni kupokezana kijiti. I do hope to see more people my age or younger, or just the age bracket that's Gen Z, showing up and like vying for these seats, because if we just stand by and let it happen or let someone else take their place, we're just going to be letting history repeat itself, and that's definitely not the point. Kwa kizazi ambacho hakikuona maandamano yake ya kwanza,
bali kilisikia msimamo wake wa mwisho. Kisa cha Raila ni zaidi ya kumbukumbu. Ni hadithi inayowaita waamke na kuijenga Kenya aliyoiota. Rukia Bule, NTV. Shukran sana Rukia Bule, taarifa hiyo ya kizazi kipya. Sasa kwa mara ya kwanza katika historia ya shirika la ndege la Kenya Airways, ndege ya KQ203 iliyokuwa ikiuleta nyumbani mwili wa Raila Odinga ilibadilisha jina lake maalum la hewani hadi RAO 001 ilipoingia kwenye anga ya Kenya. Sasa kama ishara ya heshima, ilikuwa kama ishara ya heshima kwa Raila Odinga. Mwanahabari wetu David Muthoka anaangazia safari ya mwisho ya Raila Odinga kutoka India akirejea hapa nyumbani na juhudi za serikali kumpa heshima zake za mwisho. Wakati ndege ya Kenya Airways nambari KQM202 ilipopaa kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mwendo wa saa 12 na dakika 49 jioni ya Jumatano, nchini India serikali ilikuwa mbioni kutayarisha mwili wa Raila Odinga kwa safari ya Kenya. Ambulensi hii iliyokuwa na mwili wa Raila Odinga iliondoka hospitalini Kochi ambako Raila alikuwa akipokea matibabu, ikisindikizwa na polisi hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cochin. Baada ya saa 6 na dakika 3, ndege hiyo ya Kenya Airways nambari KQM202 ilitua Cochin, na baada ya takriban saa 3 ikaanza safari ya kurejea nchini Kenya, mara hii na mwili wake Raila. Ilikuwa ni saa 12 na dakika 28 asubuhi saa za India, wakati ambapo ndege hiyo ilipaa tena, mara hii ikijulikana kama KQA203. Ila ilipoingia katika anga ya Kenya takriban saa 5 baadaye, nambari yake ya angani ikabadilishwa na shirika la Kenya Airways kutoka KQ203 hadi RAO 001, herufi R, A na O zikiwakilisha Raila Amolo Odinga na nambari 001 ikionyesha heshima ya kitaifa aliyopewa kama kiongozi wa ngazi ya juu. Ndege RAO 001 ilipotua Jomo Kenyatta saa 3:30 asubuhi, vilevile ilipatiwa saluti ya maji ambayo kawaida hutolewa wakati wa safari ya kwanza au ya mwisho ya ndege, au kwa kuwapa heshima marubani wanaostaafu au kumwenzi kiongozi mkuu aliyefariki. Wakati huu heshima hiyo ilikuwa ni ya Raila Amolo Odinga, anayetambuliwa na wengi kama kiongozi asiye na mfano katika kizazi chake. Jioni ya leo shirika la Kenya Airways limeoneshana kikosi kizima kilichokuwa kwenye usukani wa ndege hiyo iliyoenda India na kurejea nchini usiku mmoja, wakiwemo marubani na maafisa wengine wa anga. Baada ya mwili wa Raila kuwasili, ilitarajiwa kuwa Rais William Ruto angeongoza mapokezi ya kitaifa ya mwili kwenye uwanja huo wa JKIA, lakini mara tu jeneza la Raila liliposhushwa kwenye gari maalum la kijeshi aina ya gun carriage, mamia ya waombolezaji walivunja kingo za walinzi na kuzingira mwili wa Raila kwa matawi, hatua iliyowalazimisha maafisa kusitisha ratiba ya mazishi ya kitaifa ya Raila. Kutoka hapo, mamia na mamia ya wafuasi walichukua usukani wa safari ya mwisho ya Raila kutoka JKIA kupitia Mombasa Road hadi uwanja wa kimataifa wa Kasarani, ambapo taifa litajumuika siku ya Ijumaa kumkumbuka, kumwomboleza na kumsherehekea kiongozi baba wa demokrasia aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga. Ndiyo taswira iliyoshuhudiwa Alhamisi katika ngatua ya Jomo Kenyatta baada ya maelfu na maelfu ya waombolezaji kujitokeza kwa wingi ili kuandamana na Raila Odinga katika safari yake ya mwisho. Hatua yao hata hivyo ikitibua mipangilio na utaratibu uliokuwa umewekwa awali. David Muthoka, NTV, Nairobi.
Shukrani sana David Muthoka. Sasa bunge la taifa leo limefanya kikao maalum kumwenzi aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, kikianza kwa kusimama kwa dakika moja ya ukimya ya kumbukumbu. Spika wa bunge Moses Wetangula amemkumbuka Raila Odinga kama kiongozi aliyeweka umoja na amani ya nchi mbele ya tamaa ya mamlaka, akitoa mifano ya nyakati tofauti kama enzi za Moi, Kibaki, Uhuru na hata makubaliano ya hivi majuzi ya Rais Ruto. Raila Odinga was a reformer whose fingerprints are on every chapter of Kenya's democratic evolution. He played a pivotal role in the push for constitutional reform, chaired key parliamentary committees, and stood at the forefront of the conversations that eventually birthed the Constitution of Kenya 2010, our living testament to shared governance, freedom, and evolution. Raila Odinga believed in constitutionalism, doing what is right. He believed in fairness. Even the birth of the broad-based government, Honorable Speaker, again shows who Raila Odinga was and how he truly believed in dialogue and reconciliation among us Kenyans. And he has left us at a time that we not only had a broad-based government, but a time that he was trying to bring everybody to the table to dialogue and do what was best for our country, Honorable Speaker. Sasa kinara wa chama cha PLP Martha Karua amemkumbuka mwenda zake Raila Odinga kama kiongozi ambaye hakuwahi kuweka kinyongo au chuki ndani ya roho yake. Anasema kwamba idadi ya watu wengi ambao walijitolea leo kuona safari ya mwisho ya Raila Odinga inaonyesha aina ya uongozi wake, kitu ambacho Rais William Ruto anafaa kuiga. Alizungumza na Ngira Kirori. The way the police have handled the mourners at Kasarani, that's tragic, and that does not honor the memory of the fallen hero. I don't know what the organizers had in mind. After what they saw in Parliament and at the airport, they should have thought twice about how to plan in Kasarani. As we go to the remaining ceremonies for the send-off, tomorrow at Nyayo Stadium, and Saturday in Kisumu, the public viewing, and in Bondo on Sunday. Can today serve as a lesson for better preparation and free advice to the system? Allow some of the politicians to help you. An address by a politician who the people can listen to would have helped them at Kasarani in crowd control. Raila is the sort of person you disagree with on principle, you will still continue talking and engaging. He never really carried grudges. You will disagree today, work with him tomorrow. And perhaps that's why he was able to do so many handshakes to people who had not only, violated his rights, but the rights of others. He's watered the tree of liberation, and it's up to those of us who are left behind, both young and old, to carry on. And I think the greatest honor we can do in his memory is carry on with the liberation. Ni taarifa ambayo itapata kwa upana na urefu wake mwendo wa saa 3. Martha Karua akizungumza na Ngina Kirori mapema hii leo. Mulikuwa kwenye siasa na kampeni za mwaka 2022, naye Martha Karua, unamkumbukaje wakiwa na Raila Odinga wakati wa kampeni? Kwa lugha ya kimombo, it was a perfect fit ama match. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana pia na mkakamavu pia. Mnyenyekevu? Yes. Watu wengi umeona Martha Karua akiwa Simba. Martha Karua ni mama wa taifa. Baba alikuwa baba wa taifa. Raila Odinga alikuwa baba wa taifa. Martha Karua alikuwa mama wa taifa. Sijaiona mwanasiasa ambaye
ako na roho ya mama sana kama Martha Karua. Lakini pia alikuwa mtu wa principle sana vile amesema. Akisema ni left, ni left na sio right. Hawezi geuka na hawezi kudanganya, na kama hawezi fanya hawezi fanya. Huyo alikuwa Martha Karua. But alikuwa mtu mzuri sana. Tulifanya naye kazi kwa karibu sana. Wakati walisema ni mama na baba, ilikuwa wakati mzuri sana. Nafikiria ilikuwa Jumapili. Na taifa wengi waliona kabisa baba atakuwa rais. Tukiwa hapo alipokosa urais, ulihisije sababu ulikuwa ndani ya kampeni za baba? Ilikuwa mara ya pili kwa sisi kukosa kupata kiti cha urais hapa Kenya. Mwaka wa kwanza ilikuwa mwaka wa 2017 na tulikuwa katika hoteli moja juma moja huko Westlands ambapo tulikuwa tumeweka tallying center yetu. Na mwendo wa saa 6 usiku ndio akina Orengo walikuja wakamwambia mzee to reject his results sasa, kwa sababu ni kama tumeibiwa kura zetu, kwa sababu mwaka wa 2013 pattern ilikuwa ile tu. Tulianza na mko juu, hesabu zinakuja kweli kweli, ikafika mahali kura zikaongezeka kwa upande ule mwingine kwa kura 1300 ikafika 1600. Alafu mtu mmoja akakuja kwa lile chumba akasema hizi kura zitaenda 1900 na zikienda haziwezi rudi nyuma tena, na zikaenda zikapita, zilikwama pale kwa runinga kidogo, zikarudi zikafika lakini pia unajua mahakama kuu ilikataa matokeo. Ilikataa matokeo kwa sababu kulikuwa kulionekana kulikuwa na wizi, kuna mambo ambayo kabisa hayakwenda vizuri. So ilikuwa mara ya pili sasa kupoteza kura ama kuibiwa kura nikikuwa na mheshimiwa Raila. Lakini kama kawaida yake alisimama akasema mimi sijapoteza, taifa limepoteza. Na akasema tutaanza tena. Mwaka 2017 alisema tutaanza safari tena. Tukaanza tena mwaka 2018. Kwa sababu nakumbuka tulipopoteza kura siku iliyofuatilia nilienda nyumbani Karen. Alikuwa yeye na mama Aida peke yake. Nikakaa nikamwambia mzee, mimi nimechanganyikiwa. Tufanye nini? Nimechanganyikiwa. Akaniambia ni kama tuko kwenye chumba liko na giza. Kila kona ni nyeusi. Lakini kwa hilo chumba kuna mahali kuna switch ya light. Lakini hatuioni kwa sasa. So nataka umeshika nini kwa mkono? Nikafikiria sasa mzee Raila amekuwa mafumbo kutoka kwa Biblia, Musa na kijiti. Nikamwambia mzee, nimeshika fork hapa. Akaniambia sasa wewe utachukua hiyo fork na mimi nichukue yangu, tuanze kuchimba, tuona mwangaza. Huo mwangaza ulikuja 2018 wakati ya handshake kati ya Uhuru na Raila Odinga. Tukaanza safari yetu tena. Na alinikumbusha, akasema nilikwambia. So alinifunza kama kuna kitu Raila alitufunza ni kukuwa patient. Hakushtuka, lakini kwa compound yake nyumbani kwa Raila kulikuwa na gari moja tu. Hiyo jioni yake kabla kura ipigwe hata ungepenya, hata ungempata. Kulikuwa kumejaa watu. Ni security ni nini, kila kitu kiliondolewa, tukaanza tena. Sasa mzee anakuita anakuambia naenda mazishi mahali fulani, naomba mzee wacha tuende pamoja. Naenda kuona Arsenal moja, anasema akikwambia anaamka asubuhi anakuambia tunaenda Turkana, mnaenda tu. Kwa sababu ukikaa na mzee, wale ambao wamuelewi, ukikaa na mheshimiwa Raila Odinga hakuna hadithi mingi sana. Hauwezi choka kumsikiza. Utamsikiza tu, amekuwepo kwa miaka. Na ukimpatia masikio yako atakwambia mambo mingi sana kwa sababu amekuwa. Musema mheshimiwa Raila Odinga alikuwa mtu ambaye alikuwa na akili kama ya elephant kwa kimombo, kwa Kiswahili ni nini? Ya ndovu. But alikuwa na roho kama ya dolphin. Na ule dolphin ambaye anacheza kwa maji, anacheza na watoto. Hiyo nilikuwa roho ya Raila Odinga. Na watu wengi wako wanamjua hivyo.
walikuwa wanamuona tu kama mwanasiasa ambaye tu wa mabavu. Lakini mimi kwa kibinafsi, it's a very subjective thing to say kwenye runinga, kwa sababu nimekaa na Mheshimiwa Raila kwa zaidi ya miaka 15 sasa. Mimi Raila Odinga hakuwa mwanasiasa. Raila Odinga alikuwa kiongozi, kwa sababu wanasiasa wanachukua uongozi liwe liwalo, by all means necessary. Mkufe muishi, ndachukua mamlaka. Angalia katika taifa zingine zote uongozi utachukuliwa, utanyakuliwa, wataingia kichaka wapigane, utanyakuliwa. Kama tushindani kwa debe, tuende kwa kichaka, tukutane kwa kiwanja. Huyo si Raila, kwa sababu mwaka wa 2017 wakati mahakama kuu ilisema turudie, ilitupilia mbali, alafu ikasema turudie. Nakumbuka kuna nyakati nilienda kumuona, nikamwambia, nilikuwa mdogo, nilikuwa na damu moto kwa mwili, nikamwambia mzee, basi kama we are not taking part in this election, kama hatuhusiki katika, baba alikataa. Alikataa, alisema kama hatuhusiki, tuhakikishe pia sisi kura zizipigwe katika sehemu zetu. Mahali kulikuwa na uungwaji mkono mkubwa. Kila mahali. Mzee aliniangalia akaniambia, alafu Kenya ikiharibika tutaenda wapi? Akaniambia tuko na Kenya moja tu. Nikamwambia tumeibiwa. Lakini ilikuwa na damu moto, kwa sababu mwaka wa 2022 sikusema hayo, lakini mwaka wa 2017 nilisema haiwezekani mzee. Haiwezekani. Sisi pia tukatae, kwa sababu tuhakikisha kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta apigiwe kura na sehemu kidogo tu. Alafu akaniuliza, alafu Kenya iende wapi? Na swali kubwa ambalo nilifanya nikasema hii ni wisdom, kwa sababu vile unaendelea kuzeeka, vile unaendelea unataka amani. Na pia kuna mali ambapo unafika maishani unasema, ningetaka nikufe nizikwe kwangu nyumbani. Na huyo alikuwa Mheshimiwa Raila Odinga. Sasa tuvuke kidogo mwaka 2022. Naeleza mtazamaji kwamba tunamsubiria naibu wa rais Kithure Kindiki atueleze mipango ya mazishi imefikia wapi, kipi ambacho kinaendelea kupangwa, na kama maziko itakuwa siku ya Jumapili. Najua baba alikuwa amesema saa 72, ila kuna Wakenya wanasema lazima tuongezewe muda. Kule Bondo wanasema dakika hizo tunaelezwa saa kadhaa, tunataka siku nzima. Huenda baba akazikwa siku ya mashujaa. Haya, tunasubiria. Tuvuke tukuje mwaka, na kuna taarifa ambazo bado nitakupa. Mwaka 2024. Tumevuka sasa. Tumekuja mwaka 2024. Ulipomwona baba ameingia kwa serikali ya William Samoei Ruto, ulifikiriaje? Nilisema ni baba, kwa sababu baba akisema amesema, na si kwa sababu sisi hatuna akili ya kusema. Lakini baba, kwa sababu pia mimi nilimwangalia kama kwanza binadamu. Nikasema siku zake zimekwenda kweli. Na kama ingeenda vile ingeenda, sisi ndio tungemzika mzee. Kama Mungu angetupatia nafasi ya kuishi miaka mingi, angeishi kutuliko sisi ndio tungemzika mzee. Nikamwangalia nikasema, labda kitu ambacho anataka ni uwiano na amani katika Kenya. Jinsi alivyofanya mwaka 2018, mwaka 2008, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru Kenyatta, unasema hivyo ndivyo alifikiria? Hivyo alifikiria, akasema kwa sababu this country is bigger than all of us, akasema basi niungane na Mheshimiwa William Ruto, nijaribu kuleta Kenya pamoja. Wacha nikuelezee, wakati Gen Z walianza, walimtumia ujumbe mwingi sana kwa simu yake. Kaambia tulia. Walimtumia ujumbe mwingi sana, ile ilikuwa kusalimiwa. Nilikuwa na yeye siku moja, akaniuliza, kwa nini simu yangu iko na message? Nikamwambia, mzee, unasalimiwa. Akasema, lakini kama kuna mtu anaamini watu wapatiwe nafasi ya kuongea mambo ya demokrasia na kutetea haki zao, ni mimi. Lakini sasa hauwezi kuongea mambo ya demokrasia na siasa kama utabaki tu kwa msitu, kama utabaki tu kwa barabara. Ni nyakati hao vijana wadogo pia wapate nafasi, wakae chini. That's why alikuwa anasema tukue na national dialogue, watu wakae chini waongee. Lakini wakati huo nafikiria kulikuwa na mambo mengi sana. Tutazungumzia pamoja na siasa mwaka 2027. Sasa
Imedhihirika kwamba idara ya usalama imekutana na kizungumkuti kutekeleza ratiba ya siku ya kwanza ya kupokea mwili wa hayati Waziri Mkuu wa zamani Raila Odinga katika uwanja wa ndege wa JKIA. Mipango ya usalama ilisambaratika baada ya kukiukwa. Maelfu ya waombolezaji waliofika jijini siku iliyotarajiwa kuwa ya kuomboleza na utaratibu mzuri wa kutazama mwili iligeuka ya machafuko. Baadhi ya waombolezaji walipigwa risasi na kufukuzwa kwa fujo kutoka uwanja wa Kasarani kabla ya hafla ya kutazama mwili kuanza. Asasi muhimu za serikali kama vile bunge na JKIA ziliingiliwa, kama anavyotuelezea sasa Laban Shaban. Waliacha shughuli zao za kila siku ili kuonesha heshima na majonzi yao kwa waziri mkuu wa zamani. Upendo na heshima yao kwa hayati Odinga haukujali vizuizi vya kiusalama. Waliwashinda nguvu polisi na kuingia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Kwa saa 2 shughuli JKIA zilisimama na anga zikafungwa ili ndege nyingine zisipite mintarafu hitilafu za kiusalama. Mamlaka ya ndege ya Kenya KAA ilithibitisha kuwa anga ya JKIA ilifungwa kuanzia saa 4 asubuhi hadi adhuhuri kuruhusu ukaguzi wa usalama wa ziada. Kulingana na mamlaka ya udhibiti wa ndege KCAA, waombolezaji walifika sehemu wasizoruhusiwa. Matukio haya yalivuruga ratiba ya kuwasili kwa mwili wa Raila aliyehitajiwa kufika saa 2:30 kisha kuenda makafani ya Lee saa 4 kabla ya kufika ikulu adhuhuri na kupelekwa bungeni kutazamwa na umma. Lakini mpango huo ulisambaratika ghafla na kusababisha matukio kutupiliwa mbali. Mwili haukufika Lee, ikulu na bunge sababu ya changamoto za udhibiti wa umma. Ilikuwa bayana kuwa mamlaka za usalama zililemewa, ama yamkini hawakutarajia haya. Katika makafani ya Lee, mpango wa kupumzisha mwili kwa muda ulifutwa. Polisi walishika doria huku waombolezaji wakiomba waruhusiwe kufika ndani kumsubiri Odinga. Barabara ya Agwings-Kodhek imekuwa marufuku kwa umma siku nzima Alhamisi. Wale walioruhusiwa kufika katika makafani ya Lee wakiwa viongozi wa serikali na familia. Maandalizi yalinoga bungeni kusubiri mwili kufika, lakini umati mkubwa ulikuwa ya ua na malango. Hali iliyotia serikali hofu, wakaepuka kufikisha mwili hapa na kuupeleka katika uga wa Moi Kasarani. Kasarani afueni ilikuwa japo kwa muda. Maelfu walifika ndani, wengine maelfu walikuwa nje. Polisi walirusha vitoza machozi kuwatawanya. Purukushani na kisirani kikajiri Kasarani. Watu kadhaa walipigwa risasi, baadhi wakijeruhiwa. Jijini Nairobi, biashara zilifungwa, pengine kwa mseto wa taadhima na uoga. Ila ilikuwa dhahiri shahiri, sherehe ya kumuenzi Odinga iliipa serikali mtihani mgumu sana, wakikosa kuzoa alama katika usalama. Laban Shaban, NTV. Shukran sana Laban Shaban. Maafisa wa polisi sijui hatusome sana. Unajua mimi nilikuwa mmoja wa afande. Hatusome sana. Unajua mashabiki wa baba ni wengi humu nchini. Mara ya mwisho kupiga kura walikuwa milioni 6 wale wa kupiga kura. Hii leo walijaa wote mjini. Jamani, kesho mjipange kiasi. Haya, tuingie hii. Hii ni nzuri. Club ya Arsenal imemuomboleza aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya mwenda zake Raila Odinga. Odinga alikuwa shabiki shakiki wa the Gunners na timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Mwanaspoti Yoshua Makori sasa naarifu. Raila Odinga alipenda sana kandanda wakati wa uhai wake. Si nyumbani, si ugenini, alikuwa shabiki asiyebahatisha.
Raila alikuwa akifika katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, mahali ambapo mwili wake umetupiwa jicho na umma mara si moja na kuishabikia timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars. Mwisho alikuwa hapa Kasarani akiwa hai ni wakati Harambee Stars iliposhiriki makala ya 8 ya dimba la Chani ambayo yaliandaliwa Kenya, Uganda na Tanzania. Wakati wa mechi kubwa ya debi ya mashemeji inayohusisha klabu aliyokuwa kinara wake Gor Mahia na watani wao wa tangu jadi AFC Leopards, Raila alihudhuria takriban mechi zote. Ughaibuni, Raila Amolo Odinga maarufu kama Baba alipenda sana klabu ya Arsenal ya Uingereza aliyoishabikia kwa moyo wake wote. Wakati huu wa majonzi, Arsenal imekwisha tuma rambirambi na kumwomboleza shujaa aliyeaga dunia Jumatano. Baba alikuwa akifika hapa Emirates mara si moja kuwatazama mabingwa mara 13 wa ligi kuu ya Uingereza wakicheza mitanange yao. Wakati mwingine aliandamana na mwanaye Raila Junior na wanasiasa ambao pia wanaipenda Arsenal. Mola nazidi kuiweka roho ya baba mahali pema penye wema. Nikidunda nyugani niite mwanaspoti Yoshua Makori. Sisi watu wa Arsenal tunafurahi sana. Na Dennis Onsarigo ni mtu wa Arsenal pia. Sawa. Sasa tuingie pale Kasarani. Kwa kiduchu tu naelezwa Duncan Khaemba anataka kutuzungumzia kuna yale ambayo yanafanyika kule kwenye uwanja wa Kasarani. Sema nasi Khaemba, kipi ambacho kinafanyika kwa hivi sasa kwenye uwanja huu ambako mwili wa mwenda zake umelazwa ili Wakenya wautazame? Haraka mwenzangu Mwitiriri, unavyoona ni kwamba msafara wa magari ya kijeshi ambayo inabeba maiti ya kinara wa ODM aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga sasa inaondoka hapa katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Moi Kasarani. Ni kumaanisha kwamba shughuli ambayo imekuwa tete, shughuli ambayo imekuwa telezi, shughuli ambayo imekuwa na taharuki na shughuli ambayo imekuwa na hisia nzito mchana kutwa hatimaye imefikia tamati. Manake maafisa wa usalama hapa wameweza kuhakikisha kwamba waliokuwa hapa waliosalia hadi dakika ya mwisho wote wameweza kutazama maiti ya Raila Odinga, na unavyoona vikosi hapa sasa vinaondoka aste. Nitajaribu tu kwanza kukupatia picha hii kabla niweze kufanya mahojiano ya kiduchu zaidi, kwa kiduchu kidogo kabla turejee studio, na nitakueleza ni nani nitakuwa nazungumza naye. Kwa hivyo gari ambalo liko nyuma sasa ndilo ambalo linabeba maiti ya Raila Odinga. Itabidi niondoke kwenye picha. Liko tayari kabisa, linaweza kupiga zile zinaitwa indicators kwa kimombo, tayari kuondoka, na nyuma kuna lile la kijeshi la gun carriage ambalo kwa kawaida lingebeba maiti hiyo, lakini kutokana na shughuli ambazo ziko kwa hivi sasa mambo yatakuwa hivyo. Unaona vikosi vya usalama vilivyokuwa hapa sasa vinaondoka. Wale ambao wametazama maiti dakika za mwisho wameweza kutazama. Sisi vile vile tumeweza kufanya hivyo, na maafisa wa usalama waliokuwa hapa vile vile wameweza kutazama. Lakini sasa naomba nafasi nizungumze naye Morris Ochieng au Mdomo Bagi. Yeye ndiye amekuwa mshereheshaji rasmi wa shughuli zote za Raila Odinga, za kisiasa, za kinyumbani, za faragani, za hadharani. Amekuwa na Raila Odinga mshereheshaji, yani MC official wa Raila Amolo Odinga. Pole sana, na je utueleze siku ya leo imekuwa ni nzito sana? Asante kwanza kwa kunipa pole zako. Ama kweli ni jambo nzito. Sisi tumekuwa kama watoto wa baba. Mimi nimemjua baba na nimefanya kazi naye kwa miaka 20 sasa. Na sio jambo rahisi kwa mtu kama mimi ambaye tumefanya naye kazi kwa karibu sana. Hilo jina la baba tulilianza katika uwanja wa Uhuru Park. Mimi na mjumbe wa Dagoretti Kusini, Mheshimiwa Waweru Kiarie John almaarufu KJ, ambaye wakati huo alikuwa mwanachama wa chama cha ODM. Kwa hivyo amekuwa baba. Sio ni jina la utani tu. Mimi nilipoteza wazazi wangu nikiwa mchanga.
na Raila Odinga kwa njia zote amekuwa kama baba kwangu. Amenilisha, amenilea, amenishika mkono, amenipa ushauri. Ukiwa yatima, jambo ambalo unakosa sana ni ushauri. Maana wale wako na wazazi, wako na mtu wa kuwashauri na kuwaelekeza. Wewe ambaye ni yatima, unagundua vitu kwa kujionea. Au kwa kujifunza. Chambilecho wahenga, asiyefunzwa na wazazi, funzwa na ulimwengu. Lakini huyu mwalimu anaitwa ulimwengu, sio mwalimu mkarimu sana. Kwa hivyo Raila Odinga amekuwa baba kwangu, na jambo hili ni zito sana. Kwa leo mambo yamekuwa mengi zaidi kutokea angatua ya kimataifa ya Jomo Kenyatta, majengo ya bunge hapa katika uwanja wa Kasarani. Wewe kama ambaye umekuwa unaongoza ama unasherehesha sherehe rasmi za Raila Odinga za kisiasa, je, kwa wafuasi waombolezaji hapo kesho, siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, utaweza kueleza nini? Manake leo kidogo kuna wengi ambao huenda wamekwazika na mambo yameweza kuvurugika. Itakumbuka kwamba Raila Odinga alikuwa amepewa heshima na taadhima za kijeshi ambazo hazipewi, zinapewa tu marais wastaafu waliowahi hudumu kama rais na pengine makamu wa rais au naibu rais. Lakini Raila Odinga alikuwa amepewa heshima hiyo. Lakini kutokana na yale yaliyofanyika leo, yote hayo yamesambaratika. Je, kwa waombolezaji na wafuasi wa chama cha ODM kote nchini, jijini Nairobi, Kisumu, Siaya, unawaambia vipi? Kwanza ningependa wajue kwamba Raila Odinga ni nani. Raila Odinga sio mwanasiasa wa kawaida, sio gavana, sio mtu ambaye anawania kiti ya urais. Huyu ni mtu ambaye ana tajriba kubwa ya miraba minne, ambaye anaheshimika ulimwenguni. Hata mimi nilikwazika, maana zile heshima ni heshima nadra, hazitolewi hivi hivi, na tulikuwa na mpangilio mzuri wa kuweza kupokea mwili, kupea familia nafasi. Ilibidi hata wanafamilia wengine kwa sababu za usalama tuweze kuondoa sehemu hiyo. Ningeomba hivi, kesho tuko na shughuli rasmi uwanja wa kimataifa wa Nyayo. Tutakuwa na nafasi na muda wa kutosha kama ulivyoshuhudia leo, ya watu kuona mwili wa kibaba na kutoa heshima. Na vile vile ningeomba wanasiasa, huu sio wakati wa kujitafutia umaarufu. Huu sio wakati wa kusema baba ameenda, sasa ni wewe. Kwanza tumpatie baba Raila Amolo Odinga heshima anayostahili. Kesho njoo mapema, fuata maagizo ya maafisa wa usalama na maafisa wa itifaki. Tukimaliza, kila mtu atapata nafasi ya kutazama mwili. Tukikwenda Kisumu, ndugu zetu kutoka Kisumu vile vile ni watu wa staarabu, na hata tukikwenda Bondo, tunatazamia kwamba watu wetu watatilia msisitizo kwamba tunalia, tuna uchungu mwingi. Mimi kusimama hapa na kufawidhi ratiba iliyokuwa hapa, niseme ni neema ya Mungu. Sio rahisi. Niko na majonzi makubwa, niko na maumivu makubwa mwilini, lakini najikaza. Kwa hivyo lazima kwanza tujue kwamba ukikuja katika hafla kama hii, jamani, kuja na adabu zako. Na tujue kwamba huyu mtu ambaye tumekuja kuomboleza ni mtu ambaye wageni watatoka kila pembe. Tuko na wageni, chama cha ODM kiko na urafiki na chama cha ANC. Chama cha CCM, tulipobadilisha katiba yetu, tulichukua vitu fulani kama kukuwa na kitengo cha kina mama, kitengo cha vijana kutoka chama cha ANC, cha CCM. Kuna vyama kutoka Ujerumani, kuna vyama kutoka Marekani. Kwa hivyo haitakuwa picha nzuri kama wageni watatoka pembe zote za dunia au wengine waogope kukuja. Unapozungumzia wageni wa pembe zote, kwa pengine kesho ni nani ambao wamethibitisha wataingia nchini, iwapo tu utatupatia kwa mkutasari tu wageni ambao watahudhuria shughuli ya kesho? Pengine kwa sasa siwezi kukuambia kikamilifu ni nani amethibitisha, maana kuna wengi ambao walionyesha nia ya kutaka kuja. Lakini kwa kweli tumefanya kazi kwa karibu sana na chama cha CCM, tumefanya kazi kwa karibu sana na chama cha ANC na vyama mbalimbali haswa kutoka nchini Ujerumani, ambapo Dr. Raila Odinga aliishi kwa zaidi ya miaka 15 na alisoma huko pia. Kwa hivyo ningeomba tu wananchi wapendwa, ni nafasi nzuri pia ya kujiregelea, kurudi kwa maombi, na haswa wanasiasa kuvaa kanzu zetu za adabu.
Asante. Bila shaka huyo ni Maurice Ochieng, ukipenda mdomo bagi, ambaye amekuwa mshereheshaji rasmi wa Raila Odinga. Tunaweza sema ni miongoni mwa wale wachache ambao wamekuwa wandani wa Raila Odinga wanaomtambua nje na ndani ama ndani na nje, na ameweza kuelezea tu yale yaliyojiri na vile vile kutoa pengine mwongozo wake hapo kesho. Kwa hivyo kwa sasa narejea studio Mwitiriri ili muweze kulikunja jamvi la taarifa za leo jioni. Kwenu studio. Shukran sana Duncan Kaemba ukiwa kwenye uwanja wa Kasarani. Kesho wanasema tunaelekea pale kwenye uwanja wa Nyayo. Kwa hivi sasa mtazamaji, nikupe picha za moja kwa moja ambazo tunazipokea na kuzipata kutoka hapa eneo la Karen. Picha ambazo unaziona hivi sasa ni kutoka kwenye afisi ya naibu wa rais Kithure Kindiki. Wakati wowote kutoka sasa tutakuwa tukimtarajia naibu rais akikuja kuzungumza na wanahabari, akitupa maelekezo ya siku ya kesho na vile vile maziko ambayo yanatarajiwa siku ya Jumapili pale Bondo, ambako kikosi chetu kimekita kambi. Hata hapa Nairobi kikosi chetu kimekita kambi. Wale ni maafisa wake ambao wanatoka kwenye afisi, wakiingia wanatayarisha taarifa ambayo tutakuja kusomea wakati wote kutoka sasa. Ikifika hivi tutakuwa tukizungumza naye. Kule kwenye eneo la Bondo wanahabari wetu pia wamekita kambi. Hapa kwenye studio zetu ni naye Dennis Onsarigo, mwanahabari mtajika, rafiki wa karibu sana wa Raila Odinga. Anasema amempoteza baba yake, na ni wanahabari wengi ambao Raila Odinga alikuwa anawaongoza. Mmoja wao ni Dennis Onsarigo. Alifanya hapa kwenye kampuni hii ya Nation Media Group hapa ndani ya NTV akiwa mwanahabari. Sasa Dennis, tuingie kwenye mazungumzo ambayo tulikuwa tumepangia hapo awali. Nikakuona kwenye mtandao wa X umeandika taarifa ya kumbukumbu yake Raila Odinga. Moja hapa taarifa ambazo nilizipata sana ni mwaka 2020 wakati Raila Odinga alipatwa na COVID-19. Hebu tupe hiyo picha, kuliendaje hadi Raila Odinga akapatikana na COVID? Wengine wetu tulipatwa na tukakimbizwa sana, wengine tukalazwa hospitalini. Ilikuwaje kwa Raila Odinga akapatwa na ugonjwa huu na mwishowe akawa ni wakupona na kaendelea na maisha yake ya kawaida? Nafikiria wakati huo ndio nilipata mshtuko sana. Vile nilisema sikuwa tayari kwa kifo cha Raila Odinga, bali nilikuwa tayari kwa mazishi yake kama angeishi miaka yake 110, 15 na pia sisi tupate nafasi ya kuishi miaka kama hiyo. Wakati huo, wakati alipata ugonjwa wa COVID na akalazwa katika hospitali ya Nairobi, nilimpigia simu. Unajua kuna wale wanasema Raila alikuwa anaambia watu kabla nania kufe nilimpigia simu. Wanafikiria ni mchezo tu, wanafikiria ni mzaha tu. Raila kwa mtu wa aina hiyo, kama hakukupigia simu, hakukupigia simu, na akisema ameshasema. So kwa wakati huo, wakati nilimpigia nikamwambia mzee, kwa sababu sisi ndio tulikuwa tunajua na taifa lilikuwa katika hali ya sintofahamu, wanataka kujua kweli baba yuko kweli ni mgonjwa, tunajiuliza. Alafu nikampigia akaniambia niko hapa Nairobi, na alikuwa na hii tabia habit, ukisema tabia ina sound vibaya. Alikuwa na hii habit, iko sawa, habit ya kusema mazoea. Ukimpigia simu, sijui kama ni mimi ama ni watu wengine, lakini alikuwa ananielezea, leo nilikuwa hapa nikafanya, lakini kwa akili zangu mimi nasema hata mimi najua mzee mahali ulikuwa, kwa sababu ni kazi yangu kujua mahali ulikuwa. Lakini utamsikiza tu akuelezea, leo nilikuwa hapa, nimetoka Bondo, nilikuwa na rafiki zangu wengine huko, nini all those things. So wakati aliniambia nimetoka kumuona daktari, kwa sasa amenipima, ameniambia oksijeni yangu iko sawa, roho yangu iko sawa, wamechukua mkojo wangu uko sawa, kila kitu, vitu za ndani sana. Alafu nikamwambia mzee, tulikuwa nauliza kama tuliambie taifa kwamba uko hospitali. Akasema waambie, kwa sababu ninapona. Alisema nitapona. Na akasema, na akacheka akasema, si mimi peke yangu niko hapa Nairobi hospitali. Pia nasikia rafiki yetu Pombe Magufuli pia yeye ako hapa karibu na mimi. Ni rais wa Tanzania, rais wa Tanzania. Lakini kaambia mzee, mimi sijajua. Akaniambia ni kama, lakini pia yeye atapona. So nikamwachilia, tukaweka taarifa kwa tukasema amepona. Wakati alitoka hospitali tuliweka picha yake akifika nyumbani. Lakini kwa zaidi ya mwezi kama mmoja hivi ulikuwa wakati mgumu sana.
kwa wale wa ndani akikwemo huyo hapo Morris ambao umemwona hapo. Kwa sababu sasa ilifika mahali hatungemuona, tuliambiwa tumpatie nafasi, tumpatie nafasi sana. Yes. Lakini ilifika mahali akapona. Nikaenda kumuona, nikafika kwenye lango lake kuu nyumbani. Nilimpigia simu asubuhi, nikamwambia mzee unaendeleaje? Ilikuwa kama wiki 2 sasa baada ametoka hospitali, ama wiki 3 hivi. Nikampigia, akaniambia kwa sawa, lakini nilimsikiza ni kama alikuwa anashindwa kupumua akiongea. Nikamwambia mzee, nakuombea upate nafuu. Akaniambia no, niko sawa na getting better. Akaniuliza uko wapi? Kawaida Mheshimiwa Raila akikuuliza uko wapi, ujue anakuhitaji. Anza kuondoka mahali ulipo. Anza kuondoka mahali. Nikamwambia niko hapa karibu na Karen. Siku kwa Karen, nilikuwa mahali fulani huko Mombasa Road. Akasema basi kuja nyumbani tupate chakula cha mchana. Nikatoka, nikaelekea, nikafika kwenye lango kuu la nyumbani, nikakutana na George marehemu, bodyguard wake. Alikuwa rafiki yangu sana pia. Na yeye pia tunatoka mbali sana. Hiyo ni story for another day. Nikafika, nikamwambia George, akaniona, akaniambia bro, leo huwezi muona mzee. Nikamwambia George, amenipigia, akaniambia bro, sijui kama, nikamwambia amenipigia. Hapo tu mzee akanipigia, akaniuliza uko wapi? Nikamwambia mzee, hata nimefika kwenye lango kuu, niko hapa na George. George kwa sababu ni askari, angengoja, angesema wacha ni akaniambia nenda muone. Kufika kumwangalia mzee, alikuwa katika hali mbaya sana, lakini alikuwa sawa. Alikuwa na mipira za oxygen hapa, za pumzi, na alikuwa anajaribu kukula. Na hiyo siku tulikula na yeye, nakumbuka tulikula ugali, ilikuwa kala kama hii. Okay? Think ni yellow maize or something. Yeah, ilikuwa hii ugali ya kimombo hivi. Na tulikula omena. Alafu mzee akaniuliza kwa Kikisii, mnaita omena nini? Nikamwambia mzee, unajua sasa makosa tulifanya ni kukaa karibu sana na Wajaluo. Tulikaa karibu na nyinyi sana mpaka mkachukua majina zetu zote. Akasema hapana. Nyinyi mlikuwa Wajaluo. Lakini mliondoka kwenye jamii. Kisumu, mama yenu ambaye ni Mkisii alikufa akazikwa Kisumu, mkaendelea na baba yenu. No maana mko na Onyango huko Kisii, mko na Ondieki huko Kisii, mko na Maina huko Kisii, na pia sisi tuko nao watu. Lakini yeye Mheshimiwa Raila alikuwa anaamini ya kwamba Waluya wa Kisii na Wajaluo wote walitoka kwa Wajaluo. Tukacheka kidogo, lakini nilikuwa na shida kwa sababu alikuwa anakula akiniongelesha, ilikuwa ngumu sana, hawezi kupumua vizuri. Lakini alikuwa hapo na akanielezea na akaniambia niko sawa na nitapona. But ilikuwa wakati mgumu sana kwake, mgumu sana. Akapona tena, akakuwa mgonjwa tena. Nilipoenda kumuona mara ya 3 sasa, alikuwa katika hali mbaya sana. Kwa sababu nilikutana na mtoto wake Winnie Odinga. Akasema nimefanya kazi mingi sana kuhakikisha kwamba mzee ako sawa, lakini ame backtrack again. Na alikuwa hapo ame backtrack again. Kwa sababu alikuwa anatembea hatua kama 2 anasimama, angetembea. Kwa wandani wa baba Raila Odinga ilikuwa wakati mgumu sana kwetu. Na kwa kusema ukweli, huo wakati ndio tulianza kujiuliza kutaendaje, what if, kwa sababu that particular time it was very hard. Hii ilikuwa kwa ghafla, labda kuna mtu alikuwa na utaarifu. Hapana, kwa sababu asubuhi alikuwa ameamka akaenda kutembea, akaanguka, akaaga dunia. Lakini huo wakati ilikuwa ni itakuwaje, kwa sababu hata hali yake, hata vile alikuwa anakaa, lakini mimi siona mtu ambaye anapigana na uhai kama Mheshimiwa Raila Odinga. Alipigana na wakati itajulikana, labda watakuja kusema ni damage ya lungs yake mali ilikuwa, lakini alipona 100%. Na tukarudi kwa campaign. We never believed it. Lakini alipona. So ilikuwa wakati mgumu sana. So nilikuwa naenda kwake, nakaa na yeye, anakula, anaenda, analala, anarudi, tunakaa na yeye tena. So kwa sababu sisi tunajua na hatuwezi liambia taifa, unabeba tu mzigo, mzigo, kwa sababu tulikuwa tumeenda Taita,
tukaenda Mombasa, ilikuwa wakati wa BBI. Alafu akarudi akasema nimepatikana na COVID. Lakini alipigana sana. Katika huo umri na akapona na akarudi, sijaona jamaa ambaye anapigana na kifo. Amepigana sana. Na kwa miaka hiyo na ni wengi sana ambao hakutoka hospitalini kwa umri huo. Watu wachanga sana waliaga dunia wakati huo, lakini na hali yake vile amekuwa katika jela miaka 9, amepigwa na mawimbi mengi sana ya siasa, amepoteza kura, amepoteza mtoto wake, amepoteza jamii yake. Ukimwangalia na akapigana na COVID na akarudi, I think that was the most trying times for us kama timu yake, kwa sababu ilifika mahali hata ukienda kumuona watu walikuwa wanarudishwa, lakini yeye somehow angepata nafasi ya kupigia watu. Hata huyo Morris mzee alimpigia akamwambia, ninajua sijawapatia kitu yoyote kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, kuja nyumbani. Akawalipa. Walikuwa Raila Odinga, hata akikuwa mgonjwa walikuwa nakumbuka, niko na watoto wangu, niko na timu yangu, na sasa hawana kitu, wacha niwaite. Na bado mnaendelea na kampeni hivyo tu, na tulianza ikaisha, tukaanza tena, tukaendelea. Picha ambazo unaziona mtazamaji, namuona Waziri Wycliffe Ombetsa Oparanya, namuona Otende Omolo, huyu ni mbunge, namuona gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ODM, namuona kiongozi kinara wa namuona huyu ni Abdulsamad ambaye ni gavana wa Mombasa, namuona Millie Odhiambo pale, namuona Soipantuya waziri wa ulinzi, vile namuona Eden Duale ambaye ni waziri wa afya, gavana wa Kisii Simba Arati kule ambako Denison Sarigo anatoka, Attorney General, namuona mwanasheria mkuu yuko hapa pia, namuona Daniel Nderito Mureithi, yule alikuwa gavana wa kule Laikipia, sasa ni mwenyekiti hii bodi ya KRA maswala ya ushuru. Viongozi ambao wanamsubiri aingie Kindiki Kithure ambaye ni naibu rais kuzungumza na taifa, na muona Junet Mohamed, yule rafiki wa karibu sana wa Raila Odinga. Kikosi ambacho kimekuwa kikitayarisha hafla ya maziko yake Raila mwenda zake hayati Raila Odinga atapewa jina la hayati sababu ishara zote za kuwa hayati akonazo. Namuona Stewart Madzayo, tulikuwa naye wiki kadhaa hapa kwenye Mduara, yuko hapa. Hii ni kamati ambayo inasimamia masuala ya kupanga maziko yake mwenda zake Raila Odinga. Mbunge wa Rangwe Gogo yuko pale. Kikosi kizima ambacho kimefanya kazi ambayo ilikuwa nzito sana. Baadhi ya hawa walikuwa wameenda kule India kuleta mwili wake. Millie Odhiambo nimemwona leo akiwa ameshikilia gari. Huyu ni Iron Lady wa chama cha ODM ambaye amechaguliwa kwa miaka na mikaka kule Suba. Amekuwa kiongozi wa chama cha ODM kwa miaka sasa. Tunamsubiria kumuona naibu rais Kithure Kindiki akiingia, basi tutakuwa tukizungumza naye. Dennis, unafikiria Raila Odinga alikuwa amejitayarisha kwa kifo chake? Siwezi sema kwa hakika kwa sababu Mheshimiwa Raila alikuwa amehudhuria mazishi mengi sana na nilipata nafasi ya kuhudhuria na yeye mazishi hayo, na wakati nilimpoteza babangu pia alikuja kuomboleza na mimi nyumbani huko Bobasi, huko nyumbani kijijini. Na kile ambacho alikuwa anapenda kusema ni kwamba hauwezi kupanga vile utaaga dunia, lakini unaweza jaribu kuinfluence vile utakumbukwa. Kwa hivyo nafikiria mali alikuwa akikuwa mgonjwa ama akitembea akikuwa hai, lazima angekuwa na mazungumzo ya kibinafsi kindani mwenyewe akisema ningetaka nikikufa nikumbuke namna hii. Na kwa sababu alisema ningetaka nizuike nisipite masaa 72, inamaanisha kwamba ni kitu ambacho alikifikiria. Kwa sababu mara nyingi alikuwa anatuuliza kwa nini tusumbue familia zikae sana na mwenda zake? Kwa
kwa nini mtu azizikwe kama ila mila na desturi za Jaluoni? Lakini ni wiki mbili hivi. Ni Raila sasa. Ni mzee. Ni mfano sasa ni kana kwamba ameweka mfano mpya kwa sababu yeye alikuwa anasema tusisumbue familia sana. Watu walikuwa wanasema Mheshimiwa Raila alikuwa anapenda mazishi, alikuwa anapenda kwenda kwa mazishi apige siasa. Hapana, ilikuwa very personal for him. Wakati kuna siku nilikuwa namuulizanga mzee, kwa nini unatembea na whisk? Akasema that is the only way unaweza. Na kumbuka akisema Joey. Kwa hivyo sijui kama alikuwa ameeleza familia yake vile angetaka azikwe. Alikuwa anazungumzia masuala ya kifo akiwa hai kwa mzaha tu, kwa sababu kwa mara nyingi nakumbuka mara ya kwanza mwaka 2005 nikikuwa mwanahabari hapa NTV nilikuwa nimetumwa kwenda na kamera yangu tuende huko Wajia nafikia na Mandera kufanya mambo ya referendum. Tukapana naye ndege kutoka Wilson, ilikuwa ndege ya polisi kama sijakosea. Na hapo ndege ya polisi kwa sababu walikuwa wakati huo sasa wamekosana na Kibaki, ilikuwa inafaa isafiri masafa marefu sana. Ilikuwa imewekwa tank ya mafuta katikati mahali unakaa. Tukaingia pande hii, kulikuwa na Bonaya Godana marehemu, kulikuwa na waheshimiwa wengine kutoka huko Northeastern huko pale. Alafu mzee akasema ati unajua sasa sisi tumekalia mafuta. Sasa kiumana hapa sisi wote ni sausage. Kila mtu yeye alicheka sana, lakini wengine walicheka ile ya inaweza kuwa iwende ikawa. Na kuna nyakati pia alikuwa anasema kukufa si kubaya, kitu ambacho kina mfascinate, kina mthrill ni kwamba watu wakikufa wanaenda kuongea nini pande ile nyingine ya dunia, alafu anacheka. Huyo alikuwa Raila Odinga, alafu anacheka. Mcheshi kweli. Kwa hivyo kwake kifo ni jambo la kawaida, lakini kama ni kifo ambacho kinaguza mtu ambaye alikuwa anamjua, kilikuwa kinamguza sana. Kilikuwa kinamguza sana. Kwa hivyo labda alipanga vile angetaka zikwe. Niliona wakati marehemu hayati Mwai Kibaki aliaga dunia, ni swala ambalo lilimguza sana. Kwa hivyo ukisema kwamba alikuwa mtu wa rafiki wa karibu, kilikuwa kinamguza sana. Sana. Kuna kitu ambacho ulikuwa umeandika, hakuwa anapenda kuona damu. Mheshimiwa Raila baba hakuwa anapenda, ilikuwa inamchanganya sana vitu viwili. Hakuwa anapenda kuona damu, kwa hivyo hakuwa anapenda kuona mtu amejeruhiwa. Ilikuwa inamsumbua sana, ilikuwa inamfanya anasikia kama anashindwa afanye nini. Na akiona mtu akilia, asa akina mama, akiona mwanadada akilia mbele yake, anashindwa kujizuilia. Anashindwa mshike, anashindwa afanye nini. Nakumbuka kuna mheshimiwa mmoja ambaye sasa ni gavana, mama, wakati tulikuwa tumeenda mahali fulani, tukaingia mahali na akakuwa na hisia ya kwamba labda wangemnyang'anya tiketi ya chama, na wako wanamhusisha sana mambo ya siasa. Mama akaanza kulia. Alafu kuna ni gavana mahali, gavana kwa sasa. Alafu hapo kando, niseme nisiseme, hapo kando kulikuwa ni wengi. Hapo kando kulikuwa na mheshimiwa mmoja ambaye ni mwanaume. Akamwambia, wewe unalia aje? Wewe mama unalia aje? Mzee aligeuka akamuuliza, unamuuliza analia aje kama mama? Huyu ni binadamu kama wewe, lazima tumsikize. So it was, akiona mama akilia, it was very personal to him. Na akiona mtu ameumia, ilikuwa inamsumbua sana, alikuwa anashindwa afanye nini. Kwa hivyo ilikuwa inamsumbua sana. Hizo ndio vitu mbili peke yake, na kelele pia. Unajua watu walikuwa wanasema Raila mtu anapenda kelele, lakini mkianza kupiga kelele, nakumbuka mwaka 2017 kabla tuende uchaguzi, kulikuwa na msukosuko kwenye kampeni zetu kuhusu ma-agents. Sasa mzee akaita mkutano wa ndani sasa. Tukaitwa sisi wote. Mimi nilikuwa kama inzi kwenye ukuta tu pale, lakini nilikuwa nakaa hapo na mzee karibu. Wakaita mkutano, kuna watu walikuwa wanalia hapo, kuna watu walikuwa wanapiga kelele. Ilimchanganya sana, mpaka watu ambao walikuwa wamekaa hapo wakahisi ya kwamba mzee amenyamaza.
So pia sisi wacha tumenyamaza. Alafu akasema mkipiga kelele inanisumbua. Kwanza huyu mwenye analia ambaye sasa ni seneta mteule hapa kwa bunge la kwa sasa. Huyu ambaye analia hapa akilia inanisumbua sana. Kwa hivyo it was very personal to him. Yeah. Ni masuala ambayo hatukuwa tunajua. Wengi hawajui. Unajua wakati wowote baba alikuwa anaingia kwa uwanja, wakati kelele imeshika ndo baba alikuwa anaingia kwenye uwanja. Sasa ukisema hakuwa napenda hayo makelele. Hakuwa napenda. Ni kinaya kwetu. Nilimuuliza wakati mmoja wakati tulimaliza mwaka wa 2017 rally yetu ya mwisho, mkutano wa hadhara mkubwa katika uwanja wa Uhuru paka hapa nafikiria. Wakati tulileta mwanamuziki kutoka Tanzania, Alikiba, tulimleta huko. Tukamaliza, alafu nilikuwa nimemtengenezea line yake ya kusema, akisema mwambie Rais Uhuru aje na huyo Ruto yake. Ule wimbo wake aje. Ruto yake. Alafu sasa Alikiba akaanza kuimba, alafu wakafanya fireworks, alafu kukaribika Amona naibu wa rais na Kithure Kindiki anaenda kuzungumza, tumsikize. Thank you for turning up for this briefing, which we promised to be doing every day until the matter before us is concluded. The motto remains of our departed leader, former Prime Minister Raila Odinga, arrived today, touching down at the Jomo Kenyatta International Airport at 9:30 a.m. and welcomed tumultuously by thousands of grief-stricken mourners. President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta led the family and dignitaries in the solemn state reception. The hearse carrying the remains of the late Prime Minister Raila Odinga was escorted from Jomo Kenyatta International Airport all the way to Kasarani Stadium, a nearly 40 kilometers journey by thousands of mourners arriving there shortly after 2:30 p.m. Upon arrival at Kasarani Stadium, military honors, prayers, and viewing of the body were done in the attendance of President William Ruto, former President Uhuru Kenyatta, family, dignitaries, and the top military command of the country. Public viewing of the mortal remains of our departed leader has just concluded peacefully at Kasarani. And we had intended to extend that viewing to as far as it would have become necessary, because we didn't want to give any mourner a reason to doubt that we all collectively want to mourn the late Prime Minister as much as possible. The National Committee on the state funeral of the late Prime Minister, Raila Odinga, is grateful to the thousands of mourners who continue to mourn him in dignity, and requests for calm and order as the mourning period gets into the second day tomorrow. Tomorrow, there will be a state funeral service at Nyayo Stadium beginning 9 a.m. Guests are required to be settled by 8 a.m. This 2-hour state event will comprise of military honors, a church sermon from the Anglican Church of Kenya,
eulogy by family and designated condolences and or speeches from the leadership of Kenya and foreign heads of state and government. We have received confirmation of attendance of a fairly significant number of foreign heads of delegations at the highest level, and we have also received formal condolences from many heads of state and government from East Africa, from Africa, and from other continents around the world. There will be a public viewing of the remains of the late Prime Minister Raila Odinga after that state event. And therefore, those who want to continue mourning our departed leader have no cause to worry. There will be another opportunity, and we will stretch that opportunity from around 12 o'clock noon to as far as possible to give the highest number of mourners an opportunity to mourn and pay their last respects to their departed leader. The next briefing will be done tomorrow, Friday 17th of October 2025 at 6:30 p.m. here. And as Kenyans are aware, the government has declared tomorrow a public holiday to allow Kenyans to mourn the late Prime Minister Raila Odinga more conveniently. We have the apologies of the co-chairman of the National Funeral Committee, National State Funeral Committee of the late Raila Odinga, Senator Dr. Oburu Oginga, who is away in Siaya, but is represented by his sister, Dr. Wenwa Akinyi Oginga, who is here, together with the other family members here, whom I announced yesterday. That is all for now. We thank you and wish you a good night, and see you tomorrow at Nyayo Stadium. We continue condoling with the family and associates, friends and community, and the entire fraternity of Kenyans and international friends who knew the late Prime Minister, and continue to pray that his soul may rest in eternal peace. Thank you very much and have a good evening. Mazungumza naibu rais Kithure Kindiki baada ya mkutano ambao unafanyika kila siku kwenye makao ya naibu wa rais hapa eneo la Karen jijini Nairobi, akizungumzia matayarisho ya mazishi haswa siku ya kesho na hivi leo. Masuala ambayo anasema ibuka, mmojawapo ni kwamba serikali ilikuwa imejitayarisha kwa hali zozote zile kuendelea kuwapa Wakenya nafasi ya kuendelea kuutazama mwili wa mwenda zake hayati Raila Odinga, ila Wakenya wakaondoka kwenye uwanja, wale ambao walikuwa wote wameweza kutazama hadi mwendo wa saa 1:30 saa 2 hivi, taarifa ambayo tulikuletea hapo awali na Duncan Khaemba. Vile vile amesema kwamba kesho itakuwa ni siku kubwa, sababu kutakuwa na wale viongozi tofauti ambao watakuwa kimpa zake za mwisho mwenda zake Raila Odinga, viongozi kutoka maeneo tofauti ambao watakuwa kiwasili humu nchini, ambao watakuwa kitoa rambirambi zao. Nasema sherehe hiyo itaanza mwendo wa saa 3 kesho asubuhi, na wageni wote wanaomba kuwa wawe wamefika ifikapo saa 2. Basi Wakenya wanaelezwa kesho wasiwe na wasiwasi, watakuwa kiutazama mwili wake baada ya sherehe hiyo ambayo itakuwa ikiandaliwa kwenye uwanja wa Nyayo. Nikukumbushe, sio uwanja wa Kasarani, ni uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Na Wakenya walikuwa wamejitolea sana kutoka uwanja wa JKA hadi uwanja wa Kasarani. Mwili ulikuwa upelekwe kwenye
bunge la kitaifa, ila haya yakabadilika na sasa mwili ukapelekwa Kasarani, ndiposa Wakenya wote wapate fursa ya kutazama mwili wake. Kesho itakuwa ni siku ya holiday. Sisi wanahabari holiday ndio tunaendelea na kazi kweli kweli, inashika kushika. Tunashukuru Maulana kwa kazi hii. Ya mwisho ni kwamba Oburu Odinga ameshafika kule eneo la Siaya hii leo kwenye kamati hii andalizi ya maziko yake Raila Odinga. Basi dadake Daktari Akinyi, Dr. Akinyi alikuwa pale akimwakilisha Oburu Odinga ambaye ni mwanakamati na naibu kwenye kamati hii andalizi ya maziko ya mwenda zake Raila Odinga. Ni kama ni kweli baba atazikwa. Unajua kwa wengine wetu ambaye tumekuwa tukimtazamia baba na tukimfuata kwa karibu sana na kwenye shughuli hii ya wanahabari, wakati mwingine ni kana kwamba huamini baba ameondoka, lakini unapomsikiza Kindiki akizungumza unaona kweli baba atakuwa akizikwa. Tuangalie kile ambacho kimefanyika leo. Maafisa wa polisi sababu ameizungumzia ni kana kwamba Kithure Kindiki amepitia juu, hakuzungumzia swala ambalo tuliliona kwenye eneo la Kasarani. Kuna majamaa walipigwa risasi, kuna watu ambao walipata sababu kulikuwa na mshike. Mipango ya serikali na ulinzi wa leo ulienda fiongo. Si kwangu kuyazungumzia masuala haya, lakini kwa kupitia tu ni kwamba labda wale ambao walikuwa wanapanga huu mpango hawakukuwepo wakati babake Raila Odinga, Jaramogi Odinga aliaga. Kwa sababu nafikiria wakati alikuwa hai na pia kufa, Raila Odinga alikuwa na ufuasi mkubwa sana. Na ningetaka kusema kwa in a very special way kwamba mimi nimepata nafasi ya kufanya kazi na jamii ya Wajaluo na Waluo. Na ningetaka kuanza kusema, na nilikuwa nazungumza kwingine na marafiki zangu nikawaambia kama kuna jamii ambayo imepigania haki, imepigania demokrasia, imepigania uhuru, ni jamii ya Wajaluo. Na wakati mwingine tunaweza kaa tuseme hii jamii ya Waluo ni jamii ambayo inapenda fujo. Hapana. Hii jamii ikikupenda imekupenda. Hata kama umetoka jamii tofauti. Na haiwezi kuchukia, itakufukuza. Mjaluo hajui kuchukia mtu. Hana chuki, hana kinyongo. Mimi si Mjaluo, mimi ni Mkisii. Wacha niseme kama jirani ya Wajaluo. Kwa hivyo in this moment wakati walikuwa kumomboleza mheshimiwa Raila Odinga, they were in their element. Hao sasa wanaomboleza mheshimiwa Raila. Na hata Nyanza wanaomboleza vile vile. Hivyo tu. Na kwa hivyo wale ambao walipanga karabati wa kumzika mheshimiwa, they underestimated. Nafikiria hawako wanafikiria watu watakuwa wengi hivyo, na kama watakuwa wengi walishindwa watafanya nini na wao. Na pia kumbuka tuko kwa hii broad based government pia. Kuna vile pia lazima pia vikosi vya usalama pia mtulie kidogo, msusukume watu sana. Lakini la kusema ni kwamba sijui kama umeitazama kwa runinga wakati ambapo mheshimiwa Mwai Kibaki alienda Kisumu akikuwa rais, mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa na Kisumu akiwa rais, mheshimiwa William Ruto akienda majuzi. Ni jamii moja tu Kenya mzima ambayo inachukuanga uongozi wa usalama wa rais, wanakimbia kando ya gari ya rais mpaka wanaishika wakienda nayo mpaka mahali naenda bila kuulizwa. They are that passionate. Lakini kesho kama mheshimiwa Raila wangekosana na mheshimiwa rais, mambo ingekuwa tofauti. Kwa hivyo mimi naambianga watu kwamba hawa familia ya Waluo wanaomboleza njia yao. Mimi kwangu mimi nasemanga jamii ya Waluo ni kama wazungu. Wakishasema wanakusupport. Ni hivyo tu. Kama hawakusupport hawakusupport. Kwa hivyo yale ambayo yalitendeka leo yalikuwa mabaya sana, na imefika wakati ambapo tena tumepoteza watu. Wakati ambapo tunamuomboleza tena baba. Lakini siasa ni hivyo basi. Lakini pia
labda askari wangefanya kazi mzuri, labda wangetumia vitoa machozi badala ya kutumia risasi, lakini labda serikali ina sababu kwa nini walifanya vile walifanya, lakini zote ni labda moja, kila kitu ni labda. Labda itazungumziwa hapo mbeleni, lakini Kithure Kindiki angetoa mwanga, angetoa, lakini kwa sasa nafikiria utazungumza sana uanze kutolewa makosa. Mambo ni mengi. Sasa sababu kuna swala umeliguzia, iwapo Raila Odinga hangekuwa kwa serikali hii ya mseto na afe vile ambavyo ameaga, kungekuwaje? Yuko upinzani. Dadisi, wewe ni mwanahabari. Lakini mimi si mwanasiasa. Lakini nimefanya kazi na mwanasiasa. Na wanasiasa sana. Na mwanasiasa mkuu sana kwa Kenya hii. Na masuala ya siasa unaelewa na umefuatilia kwa muda. Kama mheshimiwa Raila Odinga angekuwa hai na angekuwa upinzani na age dunia wakati kama huu, lakini katika hali ambayo haifahamiki, tungekuwa na shida kubwa sana. Lakini hayo yote 9-10 ni kwamba nafikiria ina nafasi kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais William Ruto kulileta taifa pamoja kwa sasa. Ni nafasi kubwa ambayo, unajua watu wanasema wakati wa crisis that's when the nation rises, ama leadership inaongozwa. Na kwa kusema kweli, mimi sikumpigia Mheshimiwa William Ruto kura mwaka 2022 kwa sababu nilikuwa msemaji wa kampeni ya baba. Lakini wakati baba alisema sasa tumsupport Mheshimiwa Ruto, sikuuliza kwa nini na sikuuliza ni kwa muda mgani, nilianza kumsupport. Na kwa hivyo hayo yote 9-10 ni kwamba huu ndio wakati sasa kwa Mheshimiwa William Ruto kuliongoza taifa na kulileta pamoja. Na ni wakati mzuri sana kwake, hata kama tunaomboleza kama wana ODM na wanachungwa na wafuasi wa baba, ni wakati wake sasa kulileta taifa pamoja. Na singetaka kusema kungekuaje, kwa sababu hata vile ameaga dunia kwa sasa, hapa mbele kutakuwa na kazi ngumu sana kwa wanasiasa ambao wanaenda tuanze na hapa mbele sasa. Sasa hapa ndio udadisi wako na wanahabari wako unaingia. Tuanze kwa Rais William Ruto. Ameondokewa na rafiki ambaye kwa wengi ambao tumefuatilia kwa siasa tunajua Raila Odinga ndiye alikuwa ameshikilia serikali ya Kenya Kwanza. Asingekuwa pale, masuala yangekuwa tofauti kabisa. Hasa mwaka jana na mwaka huu, vijana walipoingia kwenye mtaa. Kwake Rais William Ruto, tunapoelekea mwaka 2027, kitakuwa kibarua namna gani? Kwa kusema kweli, mwaka 2027 ni mbali sana. Lakini siku moja kwa siasa ni ndefu sana. Kwa sasa, kwa sababu sauti ya Mheshimiwa Raila Odinga bado iko kwa mioyo mwa wafuasi wa chama cha ODM na wafuasi wake Kenya mzima, bado wataendelea kumuunga mkono Mheshimiwa William Ruto. Na pia kitu ambacho kitafanya uungwaji mkono huo uendelee vizuri ni vile chama cha ODM kitaelekea hapa mbeleni. Kama kutakuwa na uwazi, kwanza kwa hizi chaguzi ndogo ambazo zinakuja mwezi unaokuja, inaweza tupatie indication mahali tunaelekea. Lakini kwa sasa, kwa sababu niliona Dr. Oburu Odinga sasa yeye ndio ameongoza, sasa atakuwa kiongoza chama. Tukimaliza huu wakati wa kuomboleza, bado sauti na uzito wa Mheshimiwa Raila Odinga bado utakuwa mpaka mwaka 2027. Lakini hapa katikati kuna hawa viongozi ambao ni watajriba, ni wachanga, na wako na Babu Owino, Edwin Sifuna ambao wamekuwa kipiga sana serikali ya William Ruto. Wako na damu moto sana. Sasa hapo kutakuwa na kizungumkuti, kwa kusema kweli. Kutakuwa na kazi sana. Leo pengine sijui kama ulikuwa unafuatilia pale bungeni, vijana walipokuwa nasubiria mwili wake Raila Odinga, vijana walileta shida sana na wakataka kupanda juu na hawakapanda juu ya ua. Wote walisema wanataka kuzungumziwa na Babu Owino.
Viongozi wote walikuja, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akajaribu sana kuwatuliza, lakini wote wakasema wanataka Babu Owino. Ila Babu Owino katika siku za mwisho zake Raila Odinga nikana kwamba alikuwa naona tiketi ya Nairobi ambayo anatafuta kiti cha Nairobi cha ugavana, nikana kwamba na akasema nikana kwamba itapoa Johnson Sakaja. Sasa Raila Odinga ameondoka, vijana wanaonekana kuegemea sana upande wa Babu Owino. Kutakuwaje hapa Nairobi zaidi na uongozi wa ODM? Kwa kusema kweli, siasa ya Nairobi ni ngumu sana, na unavyojua pia mheshimiwa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja pia alikuwa mwandani sana wa mheshimiwa Raila Odinga na amesimama naye kwa miaka mingi sana. Na hiyo ilikuwa tu hisia za mheshimiwa Babu Owino ya kwamba tiketi ya ODM itaenda kwa mheshimiwa Sakaja. Sasa lakini chama kitaamua chenyewe kama watafanya nomination, kama watapatiwa direct ticket, ni mbali sana. Lakini pia unajua wakati wa hali kama hii wanasiasa wanajua kumobilize sana. Leo nilikuwa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na nilipata pikipiki zaidi ya 300 ziko na reflector ya nani? Ya gavana ambaye hata yuko Nairobi. Hii inakumaanisha nini? Watu wanasafirishwa, watu wana mobilize. Hii ni nyakati. Hata ukitazama runinga, hata ukiangalia hiyo komiti ambayo leo jana ilitengenezwa ya mazishi, haikuwa kamati ya mazishi peke yake, ilikuwa kamati ya siasa pia, kuoneshana mwelekeo. Mwelekeo mahali unaenda. Hujamsikiza Joho akiongea, ataongea huko Kisumu. Hujamsikiza Babu akiongea, ataongea. Abdulswamad yuko pale ambaye ni naibu mwenyekiti wa ODM. Hujamsikia Gladys Wanga akiongea, pia mwenyekiti wa ODM. Kwa hivyo itakuwa ni hali ya sintofahamu kuanzia sasa mpaka mwaka 2027, lakini kitakuwa Kiswahili kigumu sana kwa wanasiasa, hasa wale ambao walikuwa wanategemea mheshimiwa Raila Odinga kwa mfano awakampenie na watafutie kura. Kwa sababu sasa kuna hii Gen Z na kuna wale ambao wako ofisi wanataka kurudi tena, kuna wale wako nje wanataka kuingia kwenye ofisi ambazo ziko mikononi mwa wanasiasa wa ODM, wanasiasa wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo kutakuwa na kazi mingi sana, lakini kwa sasa ni mapema sana. Nafasi ya vijana wawili kwenye ODM, na najua unajua hawa, Edwin Sifuna na Babu Owino, iko vipi? Sababu nikana kwamba walikuwa wameshaanza kwenda mwelekeo wao, ila nilimuona mtu wa kwanza ambaye alitajwa kusafiri hadi kule India alikuwa Edwin Sifuna, katibu wa chama cha ODM, ambaye wakati mwingine majuzi baba akiwa kule magharibi mwa Kenya alisema Sifuna anazungumza yale mimi nataka yazungumzwe. Kuna wale ambao wanasema Sifuna alikuwa anazungumza lugha ya baba akitarajia mwaka 2027 ukienda kombo atarejea kwa Sifuna aseme Sifuna alikuwa anazungumza kwa niaba yangu. Kuna wale wanasema hapana, Sifuna hakuwa pale lakini baba hakuwa mpiga kusema kwamba sijasema hivyo. Wako wapi Babu Owino na Edwin Sifuna? Nafikiria kwa sasa wako katika hali ya maombolezi. Kweli kabisa. Baada ya hapo ndio tutaanza kujua mbichi na nini na mbivu mbali ambapo wanaelekea. Na unajua pia mimi nikiongea sana hivi unaweza jua ninaegemea upande mgani. Kwa hivyo kwa sasa mimi hutaki kutoa kadi zako mapema. Sitaki kuongea, lakini ni mapema sana. Lakini nafikiria mahali ambapo watapigania na wasikizwe ni katika ndani ya chama cha ODM. Hivyo tu, kwa sababu chama cha ODM kimeimarika, kiko na umaarufu na kimekita mizizi Kenya mzima. Kwa hivyo hata kuanza mambo ya grassroots itakuwa rahisi sana kwa wanasiasa kama hao. Lakini vile nilisema, ukiona tu Oburu Odinga amepeana uongozi wa chama cha ODM kwa sababu sasa is acting, ndio tutaanza kuona mwelekeo. Na pia mheshimiwa William Ruto pia halali. Kuna wale wanasema atakichukua chama cha ODM, anasema yeye ni member wa ODM, pia yeye halali, pia yeye anajua hata yeye anataka kuwa re-elected, anataka kupata kura zake mwaka 2027. Kwa hivyo lazima pia yeye aanze mikakati zake, na uwezi jua ameshafanya nini wakati kama huu. Na vile nilisema, wakati wa crisis ni opportunity and a loss for so many people. Sababu tumerejea pale kwa Rais William Ruto.
Kwa kawaida tunajua jamii ya Nyanza asipokuwa baba kidogo wanahisi kana kwamba uchaguzi huo si wao. Iwapo tunaelekea mwaka 2027 baba hayupo, kujitokeza kwao kupiga kura kutakuwa sawa kama miaka ya hapo awali, au sasa ndio itakuwa mbaya zaidi? Sitaki kuongea kama prophet, lakini ningetaka kusema hivi. Mwaka 2027 mimi naona serikali ya national unity. Ndio naona mimi. Na kati ya nani na nani na nani? Rais William Ruto na mpinzani wake ambaye wataenda kura ama wasiende kura, tukue na government of national unity. Mimi naona mwaka 2027 bila damu kumwagika ikirudiliwa mwaka 2027. Gen Z wakisema wanataka rais wao, tutangoja basi tumuone huo rais wao ni nani. Lakini kwa sasa, kwa sababu vile nilikwambia, sauti ya mheshimiwa Raila Odinga bado iko kwa mioyo ya wengi. Bado kuna safari mrefu ya kwenda mwaka 2027. Na nafikiria pia kwa mara ya kwanza taifa limeanza kuona umaarufu na ukubwa wa mheshimiwa Raila Odinga wakati ambapo ameaga dunia. Nafikiria kwa wale ambao sisi tulikuwa tumemjua kwa miaka mingi sana, tulikuwa tunajua umuhimu wake, ukubwa wake na umaarufu wake. Lakini wakati wa kifo nafikiria ndio taifa limeanza kuona alikuwa mtu maarufu sana. Lakini tungoje basi tuone. Kuna mtu ameniuliza hapa mitandaoni akasema muulize Dennis, ni mtu wa shule ambako ulisomea KMC miaka hiyo. Muulize kumhusu Morris Ogeta. Anaendeleaje? Sababu kila mmoja amemzungumzia mlinzi wake Raila Odinga, alikuwa naye kule India, ameonekana amejawa na majonzi, simanzi walipokuwa pale JKIA. Sijui kama umezungumza naye, anaendeleaje? Kwa kusema kweli sijapata nafasi. Kwa sababu hata jana nilipoenda nyumbani kwa mheshimiwa Raila Odinga, mheshimiwa rais alikuwa huko. Hatukupata nafasi ya kuongea na mtu yote ambaye alikuwa pale. Na Morris hakuwa amerejea, walirejea leo asubuhi kutoka India. Lakini ambaye ako karibu na yeye sana alinielezea kwamba ako sawa. Lakini unajua kama ulienda na mkubwa wako akikuwa hai, unarudi na yeye akikuwa ndani ya jeneza. Alikuwa karibu kupona, alikuwa narejea, alikuwa shapona. Mheshimiwa Odinga alikuwa anafaa kurudi nyumbani wikendi ya kuja. Na vile Mheshimiwa Buru alikuwa amesema alikuwa ameongea naye baada ya kufanya hiyo surgery kidogo alikuwa amefanyiwa. Kwa hivyo alikuwa anarudi nyumbani na alikuwa sawa kabisa. Kwa hivyo kwa Morris ambaye pia alikuwa his own personal physiotherapist by the way, kama unajua. Yes, alikuwa mtu wake wa kumganda na alitrainiwa kama physiotherapist pia. Alikuwa mlinzi na alikuwa pia physiotherapist. Na safari yao ilianzia katika ukumbi wa gym. Hapo ndio ilianzia, na akampeleka Israeli akatrainiwa, akapata kufunzwa mambo ya usalama. Pia George pia akaenda Israeli pia kufunzwa mambo ya usalama. Kwa hivyo Morris huu wakati wake ni mgumu sana, kwa sababu pia yeye ni wale watu ambao wakaribu sana ambaye wanajua mzee akikaa akinyamaza wanajua inamaanisha nini, akiongea akigeuka. Unajua Raila Odinga ni yule jamaa ambaye ni yule kiongozi ambaye tukikaa na yeye, kwa mfano tumekaa katika dais na kuna rally mahali tuseme tutononoka, alafu ageuke angalie nyuma, sisi wote tunaangalianga nyuma. Huwezi jua anatafuta nani. Na akifanya mkono hivi sisi wote tunakimbianga kwake, kwa sababu ujue anataka nini, ujue anataka kuongea na nani. Na mara mingi pia unajua mheshimiwa Raila pia akiongea huko unamsikia sana. But lazima mkaribie sana. Lazima umkaribie uelewe anasema nini. Lakini kwa sababu tulikaa na yeye sana tungekwambia sasa mzee amechoka anahitaji soda, mzee amechoka anahitaji maji, mzee amechoka anataka kutoka hapa. Hii ilikuwa kazi yetu kujua. Hata kama nilikuwa mwanahabari wake, pia hiyo kazi pia tulikuwa tunafanya kwa zamu. Kwa hivyo kwa sasa nafikiria ni pigo kubwa sana kwa Morris. Na kama pia George marehemu angekuwa hai, lingekuwa pigo kubwa zaidi kwake, kwa sababu
Alihuzunika pia wakati George aliaga. Sana kwa sababu wakati George aliaga dunia, wakitoka mazishi nilimpigia mzee akasema lile ambalo tumfanyia George ni kumake sure tumempatia befitting send off kama hero, kama shujaa. George alikuwa shujaa. Na mimi nilijua George kwa undani sana mwaka 2007 wakati nilitumwa kwake na mtumishi mkubwa mmoja wa serikali nipate kumpelekea kifaa fulani ambacho alikuwa anatumia kwa kazi yake, na hiyo ni wakati nilijua George mpaka kwa sasa. Na pia nilikuwa natumia George sana kumwelezea mambo mawili matatu, na nilifanya na mimi nikakuwa na wandani sana na Mheshimiwa Raila Odinga ambaye kwangu bado ni rais wangu mpaka kwa sasa, lakini rais ambaye kwa mamlakani pia ni rais wangu. Lakini unajua kwa kota zetu tulikuwa na rais wetu lakini rais wa taifa ni rais William Ruto. Kwa hivyo ni wakati mgumu sana. Si kwa George peke yake. Kuna Raila Odinga alikuwa na an entire system. Alikuwa na wapishi, alikuwa na madereva. Kwanza kuna dereva mmoja na mwitango Mwami ambaye alianza kufanya kazi na mzee akikuwa kwa Ministry ya Energy. Kitambo kweli. Alikuwa naye mpaka sasa. Kitambo. Huyo sasa hata mimi nimeshindwa kumpigia simu kwa sababu sijui nimwambie nini. Kuna wale walinzi wake ambao walianza na yeye akikuwa youth leader mpaka sasa hivi. Kwa ufupi ni kwamba kwa zaidi ya miaka 40 kuna watu ambao wameishi miaka zaidi ya 40 wakingoja Mheshimiwa Raila Odinga kuwa rais. Wengine wamekufa bila kumuona akiwa rais, na wengine sasa wanaenda kumzika kabla kuwa rais, na wametembea naye kwa safari kwa miaka mingi sana. Ila kuna wale ambao wanasema Raila Odinga alikuwa rais tangu mwaka 2008. Amekuwa rais. Actually kutoka mwaka 2002 amekuwa rais, sababu amekuwa kwenye serikali zote, hata serikali ya Mzee Moi alikuwa na alikuwa na ushawishi mkubwa. Wakati mwingine kama sasa wengi wanaona ana ushawishi zaidi ya Rais William Ruto. Kuna wale ambao wanasema kama Raila Odinga akizungumza rais ataitika. Sababu Raila Odinga akiambia watu wake ambao ni nusu ya Kenya ambao walimpigia kura, akisema twende kushoto, kila mtu ambaye ni mfuasi wake, vile ambavyo tumeona hivi leo Nairobi, ataenda kushoto. Tutasemaje hiyo miaka yote ya uongozi? Unajua Raila alikuwa people's president, lakini pia kwa upande wetu sisi kama wafuasi wa Raila Odinga alishinda kura zote. Kura ambayo niko na taswishi kama tulishinda hatukushinda ni kura ya mwaka wa 2013, kwa sababu mimi sikuhusika kabisa katika kura hizo. Lakini kura ambao mimi najua tulishinda chini ya katiba mpya. Ya chini ya katiba mpya. Hiyo sijui vile ile kwa sababu mimi sikukuwa. But kura ya mwaka 2020 na 17 no 22 na mwaka wa 17 no ile ya nyuma 207. Yes. Hiyo kila mmoja huwa anajua kile ambacho kilifanyika. Kwa hivyo lakini pia kuna tofauti. Unajua ukikuwa rais when ni commander in chief, but Raila alikuwa commander in chief of the Kenyan people, but kuna mheshimiwa rais ambaye ni commander in chief of the Kenyan Armed Forces. So na kiongoza majeshi yake. Yes, na sheria ina recognize yule ambaye amekalia kiti cha commander in chief of armed forces. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Lakini la kuhuzunisha ni kwamba hatukupata nafasi ya kuweka programu zetu, hata kama tulikuwa na ushawishi mkubwa sana kama Raila Odinga ndani ya serikali na nje ya serikali. Hatukupata nafasi ya kusema tungetaka Kenya iongozwe namna gani, kwa sababu kila saa watu walikuwa wanasema hata kama Raila angekuwa kiongozi angefanya nini. Hilo swali linisumbua sana. Lakini hamkumpatia nafasi. Mlimpatia kura, lakini kuna mahali watu labda walikaa wakasema asikuwe rais. Ukweli. Na kwa hivyo kwa muda mrefu sana amekuwa mtu ambaye ako na ushawishi mkubwa sana, ako na power mingi sana nje na ndani ya serikali. Lakini bila mamlaka. Na bila mamlaka pia
hakuna jambo kubwa ambalo unaweza fanya. Tukimalizia, kwa mtazamo wako ungependa Raila Odinga akumbukwe kivipi? Nahitaji siku kama 15 nikuelezea, lakini kwa ufupi tu. Una dakika kama 5 hivyo za kunielezea. Kwa ufupi tu, ningetaka Raila Odinga akumbukwe kwa vitu vitatu. Kitu cha kwanza, akumbukwe kama kiongozi ambaye aliweka taifa mbele kuliko kitu chochote kile. Kwa sababu kwa nyakati 3 nafikiria Mheshimiwa Raila alisema taifa ni kubwa kuniliko mimi. Akawacha, wakatengeneza serikali, wakasukuma gurudumu la serikali kwa sababu ya amani. La pili, ningetaka akumbuke kama baba wa taifa na akuwe na nafasi yake katika kumbukumbu la historia ya Kenya. Na ningeomba sana wajanuzi, wale ambao wanafanya uchanganuzi mambo ya siasa na wale ambao wanaandika syllabus za shule, tafadhali umweke katika syllabus ya Kenya, ka historia ya Kenya. Akisoma kwenye historia, apatiwe nafasi yake, kwa sababu sisi wote tutaondoka. Kuna watoto wetu ambao watakuja na vijukuu ambao watakuja. Ningetaka sana wamkumbuke Raila Odinga. Na ya tatu, ningetaka Raila Odinga akumbukwe ya kwamba kama yule mtu ambaye alikuwa anapenda amani. Hata kama kuna baadhi ya Wakenya walikuwa wanaona Raila si mtu wa amani, ningetaka akumbuke, kwa sababu mimi nimefanya naye kazi na ninamjua. Raila ni mtu ambaye wakati alikuja mazishi ya babangu, watu walikuwa wanasema, unajua kawaida watu walikuwa wanasema Raila ni mtu mgamu sana. Raila hawezi toa pesa ukikuwa na shida. But mara mingi sana nilikuwa nimekaa na Raila Odinga, Mheshimiwa Raila Odinga, nampata anachukua simu yake, anaandika namba. Kwa sababu mimi nilikuwa kama, alikuwa ananitanga my son, kijana yangu, na anaandika namba, namuuliza mzee unaandika namba yani? Ananiambia hapana, huyu ni mama mwingine ako huko Turkana na ni rafiki yangu since 1991. Na watoto wake wako university, nataka atumiwe kitu. Nikamuuliza mzee unajua mambo ya M-Pesa? Anacheka, ananiambia anajua mambo ya M-Pesa. Nataka atumiwe M-Pesa. Anaita mlinzi wake, anamtumia pesa. Wakati babangu aliaga dunia, alipokuja nyumbani, marafiki zangu sana waliniuliza, wewe unajifanya Raila ni rafiki yako, haja kusaidia. Raila alipokuja nyumbani, wakati wanasiasa wengine walisimama hapo mbele kuanza kutoa mchango wao, mimi nilikuja na shilingi 20,000. Dennis, wewe ni rafiki yangu sana. Aligeuka akaniuliza, Dennis, niko na pole yangu hapa, ungetaka ni itangaze ama nikupatie? Niliita ndugu yangu mkubwa, nikamuuliza mnataka aje? Akasema wacha tupatie. Kwa sababu alisoma ile ideolojia ya babangu, akaona ya kwamba familia yetu tulikuwa watu wengi sana. Kulikuwa kundi la watu. Familia ni mbili. Mzee akasema unajua mimi naelewa mambo ya familia. Lakini kuna nyakati nyingine pia alikuwa anasema kama unataka kumsaidia mtu, kwa nini utangaze basi? Raila amelipa school fees, amepeleka watu shule. Raila was an entire ecosystem. Asante sana. Shukran sana Dennis Onsarigo. Kuna swala moja la mwisho, kitu kimoja ambacho Wakenya hawakijui na wewe unakijua na ungependa kukisema. Raila Odinga. Naam. Alikuwa anapenda kula chakula kwa mkono. Raila hakuwa mtu wa fork and knife. Tuache uzungu kidogo. Alikuwa anapenda kula chakula chake na mkono. Kiafrika. Dennis Onsarigo alikuwa mwanahabari tajika sana humu nchini, rafiki wa karibu wa Raila Odinga. Alifanya kazi naye akiwa mwanahabari wake, akiwa press secretary. Shukran sana kwa kutazama mduara wa siku ya leo, kumbukumbu yake kinara wa chama cha ODM, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye alituacha siku ya jana, ambaye maziko yake yanatayarishwa siku ya Jumapili. Kesho pale Nyayo, uwanja wa Nyayo, jitokeze utazame mwili wake siku ya mwisho, alafu kitaelekea kule Bondo. Wewe ni mtu wa maana sana kwa kuendelea kutazama taarifa zetu hapa ndani ya NTV na vile vile vipindi vyetu. Imekuwa ni siku ndefu kwa wanahabari ambao walianza na Fixing the Nation, vile vile nakuja kumalizia James Matt saa 3 ikigonga na taarifa zetu. Asante sana
kwa kutazama. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri, tulikuwa na Daudi ya Gondoa. Tupatane tena majaliwa wiki ijayo siku ya Jumatatu, na vile vile matangazo haya yanaenda mbashara kila siku hadi Raila Odinga marehemu hayati azikwe. Uwe na usiku mwanana. This is NTV. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, We all know the more the merrier. nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Mom! Joy isn't always loud. Sometimes it's a shared smile, a small victory, a bite that takes you back. Across the years, across the table, some things never change. It's joy passed down and served again. Farmer's Choice has always been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy. I've got a plan to handle mishaps like a boss. So even when things get out of control, I'm always in the driver's seat. ICEA Lion has a plan for everyone. ICEA Lion, what's your plan? This is NTV.
Mexico, where the sun shines daily on a mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. All right, 9 p.m. East African time, and the final resting place of former Premier Raila Odinga at Kango Kajaramogi is being prepared. NTV witnessed his elder brother, Oburu Odinga, choosing the burial site and elders symbolically digging the exact spot. Now, as the cutting of the most consequential politician of our time comes to a close, the full Luo culture has been in display the whole of today. Our team in Bondo of Ibrahim Karanja and Michelle Ngele and a host of talented journalists have been documenting these moments for us, and we'll hear from them in a moment. But proceedings today began with tracking of flight KQ203, which was transporting the remains of Raila Odinga from India, the most tracked African flight, they say, whose call sign changed to RAO 001 as soon as it entered the Kenyan space. My colleagues Paul Nabiso and Duncan Haemba witnessed on our behalf a day that had planned that as soon was appended when it became clear mourners were to take charge. They were in Kasarani Sports Center, where the viewing of the body of Raila to the public took place, concluding a few moments ago. You have been watching the most comprehensive coverage of the final journey of Raila Odinga, and our wrap-up of the day's happenings begins right now. The highlights. Tonight, the final march of a political giant. Raila's funeral processions begin in Nairobi. Body viewing commences as Kasarani in a solemn moment for the Odinga family. Also tonight, mourning Raila, security and logistical crisis unfolds. Massive crowds overwhelm JKIA and Parliament, forcing sudden changes to funeral plans. Injuries reported at Kasarani Stadium. Plus, final resting place prepared. Raila Odinga to be laid to rest at Kango Kajaramogi in Siaya. We have exclusive images of the burial site. And Raila himself will be gone, but the spirit of Raila Odinga will live with us forever. Which means sisi kama Gen Zs, we must check that spirit of Raila Odinga. Gen Z remembers Raila not just as a politician, but a political spark. As the icon rests, Kenya's youngest are rising, armed with hashtags, hope, and the spirit of Baba. Live from Nation Centre, this is NTV Tonight with James Smart. Well, good evening, everyone, and welcome to the program. Our sign language interpreter for the night is David Agondoa. We start where we should tonight. Oburu Odinga, the elder brother of Raila Odinga, has chosen the site where the former premier will be buried. Ibrahim Karanja was present for the entire process, including the initial digging of the grave. He now joins us live from Siaya to take us through the events as they unfolded. Ibrahim, good evening. A long day for everyone, but this is the best place to start. What have we witnessed? What do we know? Well, Smart, at exactly 7:04 p.m. this evening, the grave of former Prime Minister, the late Honorable Raila Amolo Odinga, was dug. They broke ground at exactly 7:04 p.m. today at Kango Kajaramogi. That is in the Nyamira area of Bondo, because that a surrounding area is called Nyamira. And this was about an hour and a half after Odinga's elder brother, Siaya Senator and now acting ODM party leader, Dr. Oburu Odinga, identified that particular spot. It was the exercise of identifying that particular spot was
was one that did not take long. In about an hour from the time when Dr. Oburu Oginga got to that particular homestead, the Kango Kajaramogi, the larger Odinga family homestead, he stayed in there for about an hour, first went into the house of their youngest mother, broke the news again, like he had broken the news from this house where I am right now, because this is Raila Odinga's Opoda Farm house. I'm actually inside the main living room. So just as Oburu Oginga broke the news in this particular house earlier today, he went to Kangoka Jaramogi and also broke the news again, stating that Raila Odinga had died and even giving the details of where the service will be held and identifying where his younger brother will be buried. The burial site is about 4 or 5 meters from the grave or the mausoleum of the first vice president, the late Jaramogi Oginga Odinga. So Raila Odinga will be buried just some 5 meters away from where his father was buried. But let me bring you back to where I am, Smart. And like I have already mentioned, this is the house in which Senator Dr. Oburu Oginga broke that news earlier today about the passing on of Raila Amolo Odinga. Why this house, you may ask? Because this is the rural home of Raila Amolo Odinga. This is the main living room of the Opoda farmhouse of Raila Amolo Odinga. And where I am standing, you can even see there are hallmarks of a family, of the Odinga family, from right behind me, the portraits and everything, well organized, just as house right now in a somber mood. Even those who have been living here, taking care of this homestead, very, very sad to remember that the man of the house is no more. And from where I am, even as Smart, I quickly wind up this particular link, I am told that anytime Raila Odinga was here and anytime he wanted to watch TV, he would sit here. From here, the TV set is not too far. And what I've been told some few minutes ago is that while especially watching football, remember he was an ardent fan of Arsenal, he would sit here most of the times in shorts and even sit so comfortably enjoying the match. This is where Raila Odinga would sit while watching TV, but this is not the only place he would sit. He would, when attending to visitors and such other occasions, he would have other places to sit, and I'll take you around in a few. But the hallmarks of the Odinga family, like I said, are here, including this particular portrait that has Raila Odinga donning a tie that also has the orange color, of course, identifying ODM. We have Mama Ida Odinga there, a very happy family. We have Rosemary and Rosemary's son. This is Raila Odinga's daughter. Of course, right behind is the late Fidel Castro Odinga. Then there is Raila Jr., there is Winnie Odinga, and of course, more members of this particular family. And this is how this family knew each other. In the presence of Raila Odinga, this family would always speak of love. I mean, remember even Raila Odinga himself expressing the kind of love he had not only with his nuclear family but also with his extended family. He has previously, during his lifetime, remembered the time when he was detained without trial, that particular time when his mother died in 1984 and he was not allowed, in fact was not informed about his own mother's death, only to come and learn later, 2 months later, while incarcerated. So this is the story of Raila Odinga, and like I said, he would